makorwo makirumirira mohoro ta uria megukorwo makimakinyira hihi me miciini yao na nikio turi haha nigetha gukorwo tukiona uria maundu maya marathie na mbere na nitukwaraneria na amwe ao nigetha tukorwo tukimenya hihi mufango wa muthenya umuthi ni uriku kuhiriria haha mamwarinirie na Inooro TV twambiririe na maritwa maku na umite ko. Njitagwo Esther Nyambura wa Macharia nyumite guku Kinamba. No tutaririe hiyo kinyire haha thaa cigana na niki uhotete gwika gukinyiria hinda riri? Kinyira thaa 11 tigitie ndagika 15 na ni hotete gwetha maritwa makwa na ngona ndi line number 1 no ndi gukiri andu magukite mbere ndi namba ta 7 na hihi wa mundu tatariria mundu wi muci mundu takinyete haha mundu akinya kuri arahurira kura ri ni maundu mariko na mariko areka? Andu aria me miciini ni mukurio mukire muke ni tondu hena ihinda ria gwetha ritwa riaku nigetha umenye ukwarira laini mwena uriku ni undu ucio ni makurio mukire nigetha marute wira ucio mbere ya mathaa mathirite. Ni thengio muno ni undu wa kwaraniria na ithuĩ tuthie na mbere na kwaraniria na andu aria mararora maritwa mao haha. No twaririe guku kwa Inooro TV ritwa riaku? Maritwa njitagwo Itito ugakorwo maritwa maitũ haha gwitũ no Kinamba uria mundu abangaraire. Na hihi gukinya gwaku tene haha ni kuga he maundu mangi urenda gwika thutha uyu kana? Ndiraithio weherera rigakorwo inene ukoe banga ucoke nyumba wetere githurano nyumba Radio TV endi. Aya twaranirie na mundu ungi haha maritwa maku na kuria umite? Maritwa njitagwo John Muriithi nginyira guku by 4:30 njukite guthurana nigetha by mathaa mangi hote guthi wira ungi na haha ngicungia ritwa riakwa ndona ndi sawa njitiritwo rutha rwa thirikari nigetha nyambirie kuvote. Asante. Na hihi kwina uritu mundu gukorwo agikiona ritwa riake kana hena andu marakorwo magikuonereria uria wagirirwo guthi na mbere? Guti uritu wi hotondu wa rucuithia ritwa riaku uka ugateithiririo na plus ginya murata waku no akone wi haha uguo koguo ginya mugithi kuvote ni murafuata no wega in simple ndugiaga ritwa riaku tondu kumoira turokite gucuthia kwa kisha nima the IEBC voter mwaka uyu in simple nitoke na neguvutio mothe no ndugivutite tukwaraniria nawe waikia kura muthuri no kuhiriria haha waranirie na ithuĩ kwa Inooro TV twambiririe na maritwa maku na kuria umite? Sawa amaritwa makwa njitagwo Elijah Kimemia na nie nyumite itura ria Kiamburi na gwitu ni guku Githiga na ni njukirie mathaa ta mathaa 10 nigetha hote guikia kura cia guthurania nene aitu. Riu kuma mathaa 10 tukoretwo tugibanga na tukirora maritwa ria magukoma magithi na mbere na kwina aria marateithania no njuri aria matari maroka kurora maritwa mao moke marora nigetha tuhote guthurania atongoria aitu. Na gitumi giaku gukinya mathaa ta maya niki hihi thutha uyu gukorwo gikatia? Gitumi giakwa gukinya mathaa maya ma rucine tene nigetha hote kuvote tene njoke nyinuke gwakwa mucii nigetha hote guthikiria maumirira mothe mara makorwo makugerera maredio-ini na kila kundu television na kila kindu. Na Njoroge wa Githinji andu ni ingi haha na no turathie na mbere na kwaraniria na maritwa maku na kuria umite? Ni njitagwo Steven Waithaka wa Iria na nyumite itura ria Kinamba tauni na thuranagira jiji primary na njukirie tene nigetha hote guthura mutongoria nyendete twamuranie Kenya bara ndikoneke bara. Mundu wi mucii mundu wina wasiwasi? Mucii andu ame mucii ni moke tuthuranie maundu maya uhoro uyu uthire andu maino na mundu athurana ahote kuinuka tafadhali ni twamuhoya na kugia na thayu bururi wa Kenya. Thutha uyu waikia kura tene uri ugucoka guthie gwika atia? Guthie gwakwa mucii kwihurukira ndirorera kurathie na mbere thiini wa bururi. Thengio muno Njoroge wa Githinji tugithie na mbere na kuonereria mwiroreri wa Inooro TV maundu ta uria marahanika guku cukuru-ini wa muthingi wa GG na kwa ihinda riri tuingire kumwe gwa ceceni iria andu meguka guikiria kura na haha murango-ini toguo rona ni maabitha IEBC makigeria kwandika maundu ma ndagika ya muthia. Tariu ino ni ukuona ni ceceni namba 2 nigetha mundu ona etha ritwa riake haria kihingo-ini agakorwo akimenya kuria egukorwo akiingira na guko ni hindi maabitha ya
toguo rona marehariria gubanga mathanduku gubanga mihuri nigetha gugikinya mathaa ma thinacara makorwo makihingura ceceni na gutigakorwo na andu kana gutigakorwo na undu kumacerithĩria tondu toguo wona andu ni makinyire mathaa ma tene na kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa ceceni ciambagĩrĩria gũcererwo nĩguo wonaga andũ magĩkorwo na wagagu na gũkũ ceceni ĩno ya cukuru wa mũthingi wa Kinamba toguo rona kana cukuru wa Gĩthĩga toguo rona tutirona ta he ũndũ ũgũkorwo ũgĩcerithĩria mĩhang'o ya wĩikia kura gũkorwo ĩkĩambĩrĩria na koguo Njoroge wa Gĩthĩnji no tũgũthiĩ na mbere na gũtarĩria mwĩroreri wa Inooro TV maũndũ ta ũrĩa megũkorwo makĩhanĩka gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia tũtigũkorwo gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ya ithũĩro nĩ tũgũthiĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ya irathĩro nĩ tũgũthiĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ya rũgongo nĩgetha tũkorwo tũkĩona aikia kura megũkorwo magĩtua itua rĩhana atĩa na kana hihi nĩ gũgũkorwo na maũndũ megũkorwo makĩyumĩria na Njoroge wa Gĩthĩnji ũtangĩkorwo na ũndũ ũngĩ nyambe ngũcokerie kũu studio nĩgetha ũthiĩ na kwaranĩria na andũ matiganĩte andĩke itwa mohoro arĩa torĩa ũtarĩirie marĩ ituri ciothe gũkũ bũrũri-inĩ gũtigĩrĩra mwĩroreri wa Inooro TV hatirĩ ũndũ ũgũkorwo ũkĩmũhĩtũka na hihi no wega gũkĩmenya andũ kĩmundi kĩhana atĩa warora kĩmundi kũu kĩhana atĩa Njoroge wa Gĩthĩnji na gũkorwo gũkũ nĩ kũhehu mathaa ta maya mathaa 11 andũ nĩ akenu nĩ ũrona andũ maroka macanjamũkĩte mũndũ akinya aingĩra harĩa kĩhingo-inĩ agoka akarora rĩtwa rĩake kũrĩ arĩa hihi makoragwo na thĩna wa kuona tũnamba tũnini kũrĩ na andũ nĩ marateithanĩrĩrio no korwo ti abitha wa IEBC nĩ ũrona mũndũ okorwo nĩ maramenyana akamũria we rĩtwa rĩaku rĩambĩrĩirie na namba ĩrĩkũ akamũteithĩrĩria kũrora na othe maiganĩra akaikara haha nja wa ceceni nĩgetha thinacara cia rũcinĩ cigĩkinya makorwo marĩ a mbere gũkorwo makĩingĩra na nĩgetha mambĩrĩrie mĩhang'o ĩyo ya gũikia kura Njoroge wa Gĩthĩnji Secretary Laikipia no thicino marikto mohoro niwe wambiriria ugitwo gathoni wa njihia ari county-ini ya Laikipia ririkana county iria ciothe cikoragwo ikiario na kuria ruthiomi ruru rwa Gikuyu metaga mucii tuko tukirora na tumurike na njira nene muno riu ndaka mau akangithe nayo tutware kundu kungiku o county-ini icio twagweta thengio muno ndenda tuthie nginya county ya Meru ogima county ya Laikipia guthie county ya Meru ni irigainie no hakuhi na guku tukwaraniria na mwandiki wa mohoro Hassan Mugambi agikorwo Hassan ni urajigua githika rucine na twire hari uri na nike kirathie na mbere Hassan mwandiki witũ wa mohoro kuria mwena wa Meru niwe turenda kwaraniria nake ugwitwo Hassan Mugambi akoragwo kuria gwa Citizen TV umuthi mararuta wira guothe nigetha agitwira niki kuria ari na hi niki kiragithie na mbere andu ni moimirete ta Laikipia gwikia kura Hassan Mugambi akoni urajigua uhoro wa rucine na hari uri na niki kirathie na mbere Naam, shukran sana katika tuko katika kaunti ya Meru katika shule ya msingi ya Kinoru, mojawapo ya vituo vya kupigia kura ambavyo vitakuwa vinaangaziwa hapa katika kaunti hii ya Meru. Kumbuka kwamba tuna kaunti nyingi ama tuna vituo vingi zaidi ya 1600 ambavyo Wakenya watakuwa ndani yavyo na kutoa tu ile haki yao ya kikatiba. Na kama unavyoona hapa ni kwamba wale maafisa wa IEBC wako tayari wameanza tu kuanzisha swala zima la kufanya ile matayarisho yale matayarisho ya kuanzia tu yake wapiga kura watakavyokuwa wanaingia. Na tayari tumeona kwamba tayari kuna baadhi ya wapiga kura ambao wamefika katika kituo hiki, wako nje wamepiga foleni tayari wakisubiri tu kituo hiki kifunguliwe, na ni kituo ambacho kitafunguliwa itakapofikia saa 12 kamili. Tayari maajenti wanaelekezwa pale ambapo watafaa kuwepo, na vile vile kabisa maafisa wa IEBC watakuwa wanaketi wapi na watu watakuwa wanapigia kura wapi. Masanduku haya ya kupigia kura ikiwa ni pamoja na rais ya
gavana na vile vile kabisa ya seneta na mwakilishi wa wadi na mwakilishi wa kike na vile vile kabisa ya seneta itakuwa inafungwa baada ya maajenti wote kufika katika kituo hiki ili wawe tu ni wenye kuhakikisha kwamba hakuna chochote kilichopo ndani ya sanduku kabla ya kufungwa kwa sanduku yenyewe. Tuko nao hapa na watakuwa wanatuelezea tu jinsi mambo yalivyo. Kumbuka kwamba ukiwa umefika katika kituo kama hiki cha kupigia kura na hauna stakabadhi sahihi za kukuonyesha kwamba wewe ni afisa ambayo unatarajiwa kuwepo hapa, kama vile waangalizi wa kimataifa na vile vile kabisa wa kitaifa, na kama vile maafisa wa polisi, kama vile maafisa wa IEBC na vile vile kabisa wanahabari, hautaruhusiwa kuwepo hapa ila tu wakati ambapo unapiga kura. Kumbuka wapiga kura watakuwa wanaingia kutokea pale na kuthibitisha tu stakabadhi zake ile, na kama amekuwa ni mwenye kusajiliwa katika kituo hiki, alafu ataelekezwa kwa wapili ambaye atamkabidhi karatasi za kupigia kura, na ataweza kufika katika eneo hili ambapo atakuwa ni mwenye kupiga kura yake na kutumbukiza katika masanduku yaliyoko mbele yako hapa. Hivyo ndivyo mambo yanavyotarajiwa kuwepo katika eneo hili. Tutakuwa tunazungumza na baadhi tu ya maafisa kwa sasa wako katika hali ya kujaribu tu kuhakikisha kwamba kabla ya saa 12 mambo yote yatakuwa sawa kabisa, ili wawe ni wenye kuanzia shughuli hii ya kidemokrasia ambayo inaanzia kote humo nchini. Kumbuka kwamba wapo ambao watakuwa wanaendekea katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maafisa wa polisi ambao watakuwa katika maeneo mbalimbali wakiangazia tu jinsi ambavyo usalama unadumishwa katika eneo hili. Kumbuka hapo jana tulikuwa na baadhi ya stakabadhi ama bidhaa na vile vile kabisa vifaa vya IEBC vilivyoharibiwa katika eneo la Tharaka-Nithi, na tuliweza kuelezwa kwamba gari ambalo lilikuwa linasafirisha bidhaa zile ilikuwa haiko pamoja na maafisa wa usalama, walikuwa wamebaki nyuma kidogo wale maafisa wa usalama, na ndiposa wale wananchi wakawa wenye kufikiria kwamba huenda kuna njama fulani ambayo inatekelezwa, lakini hilo liliweza kusuluhishwa na stakabadhi zile zikafikishwa katika maeneo zinazofaa kuwepo, na wakawa ni wenye kuhakikisha kwamba mambo yote yako salama. Na vile vile kabisa kulikuwa na mtafaruku ambapo kuna baadhi ya karatasi za kupigia kura za fafi zilizopatikana katika eneo la Chuka Igamba Ng'ombe, na hizo pia tunaarifiwa kwamba zilipelekwa kwa njia ya ndege hadi katika kaunti ya Wajir na zilifikishwa katika kaunti hiyo salama usalmini. Kwa hiyo tutakuwa tunazungumza tuna baadhi ya wale ambao wameweza kujitokeza hapa, na tutakuwa tunaendeleza swala zima la kuangazia jinsi walivyo. Watakapokuwa tayari kusema nasi, tutakuwa tunawafikia na kusema nao ili wawe ni wenye kutujulisha moja kwa moja jinsi mambo yanavyofanyika katika kaunti hii ya Meru. Kumbuka tutakuwa pia tunaelekea maeneo ambayo wote wale wanaogombea watakuwa wanapiga kura zao. Tumejua mahali ambapo Kawera Mwangaza ambaye anagombea ugavana atakuwa anapiga kura yake. Tunajua pale ambapo Mithika Linturi mgombezi wa ugavana atakuwa anapiga kura yake, na vile vile kabisa Kiretu Murungi. Tutakuwa tunaangazia wote hao watakapopiga kura, na wote jinsi ambavyo wana ari na azma ya kuweza kuwa ni wenye kuangazia uongozi wa kaunti hii katika miaka 5 ijayo. Kwa hiyo tuko hapa na tutaendelea kuwepo hadi wakati ambapo shughuli hii itakamilika. Asante sana Hassan Mugambi ukiripoti kutoka Meru. Kou ni kudugwitwo Meru na nitwakiona uria mehariria maragithie na mbere nigetha andu makigenera mweke uyu wa gugitua itua ria Kenya, itua ria guikia kura. Reke riu tuthie kundu gwitagwo St George's, gikirio gia kura gia St George's kiria kiri thiini wa county ya Nairobi, kuria Waweru wa Nyambura ari nigetha nake agitwire goikaire atia. Waweru wa Nyambura gikoni urajigwa githika rucine na twire uria goikaire.
thengi muno Kamau wa Kang'ethe kiria wa utanera mwirori ni ati ni nawe kahinda-ini gaka ngwicira tutiganite na kilomita ona kilomita imwe ndikinyite na tu gicigo-ini kimwe kia ubunge kia Dagoretti ya Rugongo. Dagoretti ya Rugongo ikoragwo igitira gukorwo inyitite ugeni kambuni ya Royal Media Services, igakorwo inyitite ugeni State House ya Nairobi, na mubunge wa kahinda-ini gaka wa Dagoretti ino ya Rugongo ni Simba Arati uria thiete kuhuranira giturwa kia governor county-ini ya Githii. Noguo ni kuga ati giturwa giki ni kia mungetha ni kia imwe kia iturwa iria irahuranirwo na njira ya mwanya tondu gitire na muteteri. Ceceni ino ya St George's ina ceceni nini inyanya na ciothe ni irikitie kuhingurwo. Maabitha a IEBC toguo rona mari ndagika-ini cia muthia cia gutigirira ati maundu mothe ni makorwo makinyanira ihinda-ini ria ndagika ta 27 mahingure ceceni na aikia akura mambiriria mihango ya guikia kura ni mambiririe gwikinyia ceceni ciothe inyanya nini cia St George's. Kamau wa Kang'ethe ciina raini ndaihu cia andu aria metikirire ritana ria kumira tene guka gutua itua riri ria mwanya ria kwandika kana kufuta wira atongoria ria mekwenda mamarutire wira. Maabitha a IEBC marandariria ati wona wakinya ceceni-ini ya guikiria kura ukienda kumenya ceceni yaku niriku urarora ritwa riaku ria mbere. Tani njitagwo Faulu wa Weru wa Nyambura, uguo ndakinya ceceni-ini ya guikiria kura nguthie haria ritwa Faulu P iri no wathie haria Kimski macini iria iratambura muikia wa kura ritwa riria rikwambiriria ni ritwa ria family. Uguo wathie haria ha Kimski tani ritwa riria rikwambiriria ni ria Nyambura Faulu wa Weru. Wona watuika ona macini ya gutambura muikia wa kura ya gutambura kiria ureka ni kuneo uraneo kura ciaku ithathatu ta gicigo-ini kia ubunge kia Dagoretti ya Rugongo county-ini ya Nairobi, tondu guku gutire giturwa ona kimwe gikanjirwo githurano tita Kakamega na Mombatha. Na wona waneo kura ciaku ithathatu urathie booth-ini ino na haha niho riu matua mothe ma githurano kia mwaka wa 2022 maratuirwo. IEBC ni kuhete karamu guo to nginya ume na karamu gaku mucii, na kiria marageria kwira a Kenya ni ati ndugoke na thimo ati nigetha warikia gutua matua maku uhure mbica uthio gaciandike nenda-ini. Muthenya wa ira ngiaria na commissioner wa IEBC Francis Wanderi ni aradirikanirie ati IEBC itikiritie maruri mana nigetha kura ikorwo igitikirika. Ruri rwa mbere ni rwa kirore. No uthie kwi mundu wa IEBC kana afitha wa IEBC umwire we urenda hari mundu urenda guthura uhakwo rangi uhihinya kirore giaku na kura iyo ni gwitikirika. Ruri rwa mbere ni gwikira gaturumo thiini wa box ya mundu uria thiini wa ithanduku ria mundu uria we urenda guthura, na ruri rwa gatatu ni gwikira arama ya tiki kuri mundu uria urenda guthura. Ruri rwa kana na rwa mwisho ruria IEBC itikiritie ni rwa arama ya X, na macio nimo maruri maria maretikirio. Na wekira X tikuga ati ucio utarenda ni wa mukanja, ni kuga ati ucio niwe wathura. Uguo ndukahenio nenda-ini andu makoretwo makirwa ati ikorwo ndurenda mundu wikire X, ikorwo ni urenda mundu wikire tiki, macio mothe tu uguo tiguo IEBC koretwo kirutana. Maruri macio ni magukorwo ugitaririo, maruri macio ni magukorwo ugithura mundu uria urenda. Undu ungi wa mwanya Kamau wa Kang'ethe ni ati maya nimo mathanduku maguikia kura. Wona wakinya haria ceceni-ini ya guikiria kura, ithanduku riria rigukorwo na gikuniko kia white riu ni ithanduku ria giturwa gia president. Ithanduku riria rigukorwo na gikuniko kia green ni giturwa kia mubunge wa gicigo kia ubunge. MCA gikuniko giake ni kia rangi uretwo beige, gikuniko kia yellow gigukorwo kiri gia senator, gikuniko kia purple gigukorwo kiri kia mubunge wa county, na kio gikuniko kia blue gigukorwo kiri kia giturwa kia governor. Mutino ugukorwo ri urenda guthura mundu ni wa muthura uria kwagiriire tuge wa giturwa gia president, no handu ha uikie kura yaku haha umikie haha mubunge wa haha giturwa kia mubunge murugamiri wa gicigo kia ubunge. Kura iyo ire itagwo
stray ballot kana iria yaikio haria hatagiriire noguo ni kuga ati kura yaku ni yatuika ya kurira wona waikiria mundu kura no nginya uke uthurime na kinya ati haria uraikia neho hagire ukorwo kura yaku ikiingira nigetha kura yaku muthiaini igakorwo iri ya gutara nie ndi umwe wa andu aria maikagiria kura ceceni-ini ya gwikiria kura ya St George's kama Wakang'ethe na njetereire maabitha a IEBC mahingure thie ceceni-ini nini ya gatano haria ngukorwo ngicukira muti andu angi njui macukagira miti yao haha ni Ndiritu wa Ihura Michael Njenga na Minister wa Urimi Farida Karonei itekuriganirwo ni muhuri wakwa wa mbica Mauritius Odur uria nake weterire turikie wira uyu nigetha athie ceceni namba 6 haria egukorwo agiikiria muti wake gikinya thaa thita ngukorwo ndikungikia kura yakwa na ni watutariria wega Waweru ni uranjigua ndirakoigua kama Wakang'ethe thengio muno na ni matha thita ni nguka njikie kura yakwa no ni watariria wega uhoro wigie maruri mundu angikira maruri mere kura yo igutarwo atia tari wikire candidate umwe ucoke wikire candidate uyu ungi thini wa ballot imwe maruri mere kura yo na wetagwo atia riu kura yo etagwo spoiled vote ati ni wathukia ati ukirire tene wathie wara raini waikara raini ne mathaa maraihu wahurwo ni heho ucio wira wothe watuika wi watuhu tondu kura yo igukorwo yurire ni guthukia wathukia haya ni ndaigua wari uhoro wa thimu ni kugirio ni wathugiritie kana niki ati mundu ndagoke na thimu tugukiiga thimu cituko IEBC roiga ti wathogiritie kiria mareka ni gukinyaniria muthingi wa wira wao ati kura ni yathiri tondu rimwe no kuonania matua maku ni makoragwo magiathiriria andu mubango kana barebereria magire gukorwo makirumirana nikio IEBC maroiga ati tukinyanirie muthingi wa kura ati ni thiri yaku wona watu itua riaku rikorwo riri riaku na umaruta wira wa guturaniria kura ici ciothe na gutariria muhotani no hari giturwa o giothe thengio muno Waweru tukinyaniria thiri ya kura secret of the ballot thengio Waweru wa Nyambura watutariria wega reke ngurekereria tondu nyumba no itu ni nene nigetha uthie githaku kiu kingi njorega wa githinji ukonda uthie mwena Waweru ni thengio muno ni atariria wega na ni kaega muno ni gutariria ati ona waikia kura angoro karatathi ni ka white menye ni ka ithanduku-ini ria president tondu kena rangi ucio ri utigire ni waikia gathanduku-ini karia kena nguniko ya rangi ucio ni atariria wega koguo Kamau Wakang'ethe Farida Waweru wa Nyambura Ndiritu wa Ihura Michael Njenga na Mauritius Odur wa kamera ithuothe tuguthie guikia kura St George's githaini kimwe asante ruto twambiririe kundu gwitagwo Laikipia twathie Meru twacoka rugo ku Nairobi ruria tuthie mwe kwa nginya kuria mwena wa Rware na kuria mwena wa Rware tugucemania na mundu gwitwo Martin munene kuhana atia Rware rucine muthenya wa umuthi mundu gwitwo ni wega muno rucini rwa umuthi Rware muthenya wa bata muno kuri aikari aguku no nyambe njuge ati kuria turi kahinda-ini gaka ni mathira turi cukuru-ini wa Sagana kuria mutirithia wa William Ruto Rigathi wa Gachagua atanyitwo gukorwo agikiria kura turatanya akorwo agikinya ceceni-ini no kindu thinashara-ini na akorwo agikia kura yake kindu thinashara na nuthu na njuge ati riria twakorwo tugikinya haha kindu thaa 11 ni twakora andu majitie guka andu majitie kuingira na mihango ya kindu gigwitwo kumenya kana wiri kindu wiritwo-ini ni irathie na mbere ndio kana muhuri wa bica ni gukorwo akihota gutuonia ungirora haha thutha wakwa ni gukorwo kiona ati andu ni majitie gukorwo makiara raini o mundu haria ritwa ria keriri agathie akarora kana ritwa ria keriho agacoka agakirora eguthie raini-ini riku haha ndi kahinda-ini gaka hena irathi ithatu iria iratumika hari kindu gigwitwo guikia kura na koguo hari ici o kuringana na ritwa ria mundu niho mundu aragiuka agakorwo agithie kurora uria guikarite na njuge ati okuma haha ndugamitio ni ndirona makarani nao IEBC mari mihango-ini ya gukihariria uririkane kuringana na watho mundu kana ceceni yagwo ni gukorwo ikihingurwo thinashara thini wa kundu guothe nigetha mundu wa mbere akorwo agikia kura thinashara no gwa kahinda gaka mihango no iragithie na mbere andu no marathie na mbere kwihariria na njuge ati kundu gugwitwo mathira ikoragwo na aikia a kura
igana rimwe ria inya na okwo na mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua egwikorwo ari umwe wa andu aria makire kindu gigwitwo iratathini kana record-ini cia IEBC cia andu aria magirwo ni gukorwo magikia kura na njuge ati mundu aingira guku ni gukorwo akiona mathanduku matandatu o ithanduku rikirugamirira giturwa gitiganite kuma giturwa gia president giturwa kia governor giturwa gia senator giturwa kia women rep kia mubunge giturwa ginya kia MCA o mundu ikorwo na mweke wa gukorwo agithura mutongoria uria ekwenda hari o giturwa kiria agwikorwo akienda no thengia yoguo ngoro ngiuga ati thini wa county ya Nyeri kwina aikia akura 400,000 kana makiria ma 450 na othe ne magwikorwo makigia mweke wa guikia kura muthenya wa ira turathiurukire county-ini ino na turagikorwo tukiona kundu guothe kuria kuragwo ni gukorwo na githurano indo cia ithurano ni rakorirwo igikinya na taru haha ogwo urakiona andu ni manjitie gukinya mehaririria ni no marathie na mbere nigetha andu makorwo magikia kura kuma thinashara no gwa kahinda gaka tugukorwo tukigeria kuingira guku thiini nigetha tukorwo tukiona thengia ogwo turakiona mbica ino ya haja andu gukinya haha tondu mundu oka undu wa mbere areka ni guthie register-ini haria hena handu maratathi mabandikitwo ruthingo-ini kuringana na maritwa nigetha ugakimenya wa mbere kana weri we mundu ungikia kura ucio niguo undu wa mbere tondu ukiririkane ati utari register-ini kana utandikitwo haria ndungikia kura washoka wamenya kana wona haria uri kiuria kiu kingi ni ha gatagati-ini ga ceceni ici kana ga ceceni-ini no ri ni wa gukorwo ugikiria kura ceceni imwe koragwo na center itiganite tene kurakoragwo kana tene miake ya kafere kwarete okorwo ni ta cukuru to wa Sagana igakorwo iceceni imwe no thiko ici ukoraga ati o kirathi kana o haria haraikirio riu ni ta ceceni irugamite kana ceceni kiumbe kuringana na IEBC no ntugwikorwo tukigeria kuingira thiini nigetha tukorwo tukiona atiriri thengia ya aikari a mathira thengia aikari a gukusagana gukorwo magikinya na kurora uria guikaire na kwanjia gubanga rainire thiini na makarani a IEBC maikarite atia ni meharirie kuigana githurano gikinya thinashara ni gukorwo gikianjia na tugwikorwo haha nigetha tugayikumenyithia uria kurathie na mbere ndagika kwa ndagika ngacokeria ku studio guku ni njitagwo Martin Munene na uria urahura mbica guku ni Emilio Muriithi ni wega muno Martin Munene ni ndu wa report yaku na no tukira tugicoka nginya mwena ucio ri ndera mwirori tu na kundu kuingi muno tuko tukimutwara nigetha tumenye ura kurathie na mbere ona wega kona kaundu hau haku kana kaundu urona no twandikire namba itu SMS ni 22 ninge no turumirire kugera nginya nenda-ini citu ugithii Noro TV Facebook tweho live ugithii View Sasa tweho live ona ugithii Citizen digital app no gutukora kuo kogwo tugororete na njira ciothe kama ndia tutware mwiroreri nginya kuria Gatundu South na kuria Gatundu South tugukorana na mwandiki twa mohoro gwitwo Francis Gachuri na to wakamira tukinyita gwa Gachuri no guririkania ati no turithie kundu gwitagwo Embakasi kundu tukora Njenga wa Boy no turithie Kasana tukore Kiti Muthoni no turithie Embu tukore Julius Kareithi no turithie Muranga tukore Victor Kinothia ona Gikungari okuria Kiambu akirora aiketie ritho ritu kou haya mundu gwitwo Wadia ari kuria Dagoretti North na South na mundu gwitwo kuria Machakos tukona Wanjiko wake mandiko andikitwa mohoro tumanyagitie kundu gutiganite tutigirire ati ni twanyitanira reke tuthie gwe Kaman mundu gwitwo Francis Gachuri good morning na twina mundu gwitwo Kamau kohana tia rucine yes and Kamau Kangethe we are three oh Kamau of Kangethe is also there yes riwe ko rucine mundu wa banana no ega muno tuguku Gatundu ya muhuro Gatundu South nige cigo kia buge kia Mutomo Njoroge ni ukuririkana twari guku thiko ta 1,826 twari o haha thiini wa giceceni ino ya Mutomo kuria President Uhuru Kenyatta oka kwiikiria kura tondu akiri ballot paper ine ya hindi ya gucaguro gitigia president na hindi yo tatha kendo go tha 10 kwihurite andu umuthe andu tiingi mokumirite mathama mo tukono no marathi na mbere na guka thiini wa ceceni ngurani nigetha magikie kura President Uhuru Kenyatta ni umwe wale amandikithitio gwikia kura gicigo-ini giki kana ceceni ino ya Mutomo thiini wa Gatundu South constituency na nguroraga maratathi-ini haha uguo Njoroge ngona ungirora ni mwikia kura namba 156 na
tureregirira na turero ni andu ake ni agukorwo agiuka guku ta thaa igiri uguo thaa ithatu nigetha oke guikia kura na ceceni ino ni imwe ya iria ciri thiini wa constituency ino ya Gatundu South. Ceceni Gatundu South rina ceceni cia gwikiria kura 152 na ina aikia akura ria meyandikithitie ta 79,000 na ni ceceni ni constituency ya keri kuma na thutha iria cikoragwo thiini wa county ya Kiambu na unyinyi wa aikia akura. Constituency area irina aikia akura anyinyi muno thiini wa county ya Kiambu ni Gatundu North tondu ina aikia akura 71,000 no ni ukuririkana county ta ithano cia county constituency ta ithano cia county ya Kiambu cirina makiria ma aikia akura aria mandikithitio 100,000 Ruiru, Juja, Thika Town, Kiaba ni imwe cia constituency iria irina aikia akura aingi muno thiini wa county ya Kiambu. County ya Kiambu irina aikia akura 1,000,000 na 275,000. Riu koguo ni kuone andu aingi muno na nikio ukoretwo na dereti hiu muno ya gucaria kura na riu nikio aikia akura ngurani maragioka thiini wa ceceni ino na ingi nyingi iria ire thiini wa county ya Kiambu constituency ino ya Gatundu South nigetha magioke maikie kura na Njoroge mehariria no marathie na mbere taru ongerera andu mabangite raini haha uguo nigetha moke maikie kura no guku thiini wa ceceni ici cia guikia kura taru ongerera ni hindi mehariria marathie na mbere mathanduku ni hindi marabangwo na aria moko makiruta wira ucio ni hindi meharirie na nigukorwo ngiaria na presiding officer wa ceceni ino stream number 4 nigetha atwire mehariritie atia na mundu urenda guka guikia kura agirwo no gukana ki no ongerera taru mathanduku maya Njoroge matire gutire kindu giikitio ona kimwe ni matheru gutire ona katathi ona kamwe kari thiini na agent ni megucoka moke na agent moka mathanduku makunurwo nigetha makioni hatire kindu gikiritwo macoke mekirwo seals guku miena na miena nigetha kuhakikisha ati kiria giothe gikukorwo githii na mbere na njira iria yagiriire. Thoa kurikia thaa 11 cia hwaini niguo mathanduku maya maricoka mahingurwo nigetha utari wa kura ukianjiririe no koguo mundu wothe muikari wa Gatundu muikari wa Kiambu kiria urabatara no gukorwo na document iria weyandikithirie nayo ta muikia wa kura nigetha uhote kugia na kanya ga guka guikia kura na gukorwo ugiparticipate thiini wa githurano giki na gukorwo ukihariria nigetha kugia na utongoria uria uguka thiini wa miaka 5. Rekejeria na presiding officer wa ceceni ino ni egutwira etagwo atia ni egutwira tia ndiramuona moko-ini make ena indo ciothe cia wira karibu sana twire witagwo atia na wihariritie atia nigetha andu aria megukorwo magugikwa guku Mutomo Primary School stream ino ya kana na maikia kura na njira iria yagiriire. Hamari twetagwo Dennis Wanyuike. I'm the presiding officer room number 4. Twiharirie we want to admit now the agents so that we start our work today. Egatho muno yagiriire ukoria na media no ni thengio turuta wira no reke ngurie kiuria kimwe tu guteithiriria mundu he mundu tari waikia kura he mundu toy guikia kura ungimutariria na njira ihana ate nigetha oke eharirie oke na kinigetha ndagakorwo akiaga kanya kau ga guikia kura ni ndo guikia kura ni turenda mundu akorwo na national ID. That is the key issue that turarora muno. So national ID, original certificate, dagoke na police abstract, dagoke na kido ta waiting. We want an original ID card niguo hote guikia kura na cagure andu aria marenda mamutongorie miaka 5 iguka. Nega muno. Ucio niwe murugamiriri wa ceceni ino ya stream number 4 haria President Uhuru Kenyatta agukorwo agiuka guikia kura utogo ndagutariria hau mbere niwe muikia wa kura namba 156. Stream ino turi ina aikia akura ria mandikithitio 538 538 koguo riu iwe ni 156 riu koguo ni gukihariria ni gugieterera nigetha ciakirugama thinacara aikia akura makorwo makiheo kanya ga guka riu koguo kiria kirathi na mbere ni mehariria tu ni ukuona mathanduku ni hindi marahurahurwo gubangabangwo na maundu ma muthemba ucio nigetha igikinya thinacara andu othe makorwo magiuka seal ciothe ni bange maratathi mothe ni mabange ona tuthanduku twa guikiria kura ni uragituona tukirio haha nigetha andu aria othe megukorwo magiuka magie na kanya ga guikia kura na guparticipate thiini wa maundu maria mothe magio no gukorwo magikwo ma democracy ya bururi witu wa Kenya. Koguo Njoroge na Kamau maundu maikairio guku mwena wa Gatundu South
ceceni ya gwikia kura ya mutomo riu koguo ni gugieterera aikia kura mambiririe guka, and of course riria mwikia wa kura namba 156 wa ceceni no arioka President Uhuru Kenyatta ni tugikorwo tukionia eroreri aitu kira kirathie na mbere na hihi tugia na kanya ga kwaria nake nigetha agitwire mitaratara ino yothe ya githurano arona igithie atia na mehariria magokorwo akinengerana wathani kuria uria a Kenya magokorwo magicagura muthenya wa umuthi kuhitukira kura ciao. Njoroge na Kamau. Nwega muno Murugito Francis Gachuri na niwe ritho ritu mwena ucio wa Gatundu South koguo no twikara tugiuka kuri we nigetha ugitumenyithia uria kurathi na mbere. Kamau naguo no kana thothiite tuthiite wega muno na maratariria wega muno muthaka muno ni uraruvirira nginya ndurani ndigukorwo wi hau ni urakorwo kiona ucio ni umemerekia international riu tauma Gatundu South reke tuthie Embakasi South na Embakasi South iri thiini wa county ya Nairobi guku twina Jenga wa Waboi. Jenga wa Waboi we Embakasi South mwana uriku na ukigetheke rucini. Hari na ogathina kanini ka mugambo wona twa uthondeka ni tugucoka kuri we ringi Jenga wa Waboi kuma kuria Embakasi South nigetha ukorwo ugitutariria uhoro ucio wa githurano na kuringana na uria ndirona andikitwa mohoro magitwe uhoro andu ni meharirie fiu kamite IEBC ni haririe fiu gwikithia githurano giki na muingi naguo ni wambitie kumira kwa wingi nigetha gitwithanie jamba iria cikirugamite gugietha iturwa ici ithathatu tondu ballot njore gwa githiji ni ithathatu hari na ballot ya giti gia president nayo tuona ni white turi na ballot kana githurano kia governor na rangi wake ni wa blue turi na mundu gwitwo MCA tuonia ni beige haya tuona papo ni woman rep natoka tuone wengi hena rangi ungi senator ni yellow haya no cio ngeno tondu makoragwo ucio ngene mobunge ni green na ituro ici ciothe ni ituro cia bata muno mundu agagithia ugi atiriri ni nguthura uyu ndigi uyu acha thura othe atandatu kuringana na uria we ukwenda na no igwa nginya gwatuika wakinya hara ni kumaka iratathi-ini ria kaballot ri ndugamake maita meri karatathi-ini kamura makirita rimwe no makigathanduku-ini ka mundu uri urenda mundu ni ekirwo gathanduku gake hau thiini ndukaigenja tondu wathie nja ungihutia tuthanduku twiri riu kura ni yathuka ingire haria gathanduku-ini kau kamwe tu no wikire tiki niguo weru wa Nyambura ndaigua atwira no wikire x na x tikuga ati nikukanja nikuregora rega mundu ucio no arama no wikire ka dot honeke kindu gikire haya na no woe kirore uhutie rangi wikire gathanduku-ini karia ucoke warikia gwika uguo ni uratutaragiria wega muthenya wa ira ri ndugakunje iratathi riu atia ndugakunje na gatagati u ukunje u wakunje uthio riikie haria we coke wiki atia na ungikorwo ndui guthoma ri ni ukuonio ni ukuonererio kwina agent mari kou ni megukwira akone kia president ri ithanduku ni riria akorwo ni kia governor ri ithanduku ni riria na mwiroreri mbica ici uraona cigioka kuri we imwe kwa imwe cirauma kundu gugwitwo county ya Laikipia guku ni county ya Laikipia na ndirona ithanduku tari gutumwo riratumwo icio nicio cietagwo seal nigetha wiro kianjiririe na thina cere tigetie kindu ndagika 15 nigetha ceceni ciothe cia gwikia kura cikorwo cikihingura na ndona ni ceceni nyingi gwetha bururi-ini kuna ceceni 40,000 na ithathatu 46,000 cia gwikirio kura citigetie ndagika 15 tu nigetha kuhingurwo andu manjie gwikia kura ciao rikana matho maithurano ni mwathiete magicenjagia tene gwakoragwo atia ngoro ni polling center yakoragwo station yakoragwo ruyo etwikete polling center mutherugo ndita hau mundu gitoka shule mahali ya Mutomo primary ri gwakorwo ruyo yothe ri ni station no ruyo ni center station ni okirathi no na haragera o station na station ni maumirira mayo maigagwo me kiumbe matwitanagia na makirathi kikingi adozo ndimethara ya githurano ya cenjirie nigetha igiririe riri taruke gati station ngima yumana thina no korwo thina tu maga polling station kamuraini-ini kau niko karetwo polling station na bitu tingetereria ta imagine taru nona ko kwena aikia kura ngiri tatu to aikia kura kindu ngiri 5,600 tondu raini ndikiragia andu 700 hena stream 8 riu stream madege affect ya yange koguo na kura no star station ici ngi ciothe na itarwo kuoni atiriri ona nginengero ici ngi ciothe ri ndangihota
Naguo. Na no wega ru ngirora ni hindi maratathi mararorwo kana mathandũkũ mararorwo nigetha kurorwo kana kwina kindu nginya agents no me hau na afitha wa IEBC ri ekira siro acoke amiandike tondu no uthie ukena siro ingi yaku wikire siro urare aba gwikira no namba kuhingura iratathi rwa ikia aba hingura arora niki gi thiini ona gutire kindu gi thiini ainamania oni andu ni muona atire kindu gi thiini riu acoke ajie kuri hinga riu niyo itagwo seal niyo ugutaragĩria atĩ siro yo no nginya andike namba arikia gwicikira ri no nginya tarwe ni iratathi ria yellow agodira hetia ni ria yellow koguo ni ria senator haya riu riri no nginya eke atiriri arikia kwikira siro yo ri o siro yo the amilebo tondu siro ina namba na akaiga ni rekirire siro nigetha hwaini gitumurwo ri irorwo kana siro iria gwikiritwo kana ningi kana ithandũkũ ringi ria rehwo reuma nako ndekera mathoma magithurano ni mega nigetha kugie na riri na kindu gitagwo gwitikirika kwa maumirira tondu andu mangigia kaguoya hanini uguo nigukorwo kwina thina muingi muno kuiguithia andu ona tuote kugia na githurano kiri na waragania githurano kiri na uma na kuheria nganja o ciothe cingikorwo ho mihango ona no nginya andike no nginya andike ni andika siri yo kugaga na agents be hau agent umenye kwena observer kwena media na kwena agent na agents nio makao makirugamira interest cia kiama neguo tarwo ngoro yo wa kiama kina ukamenya agent waku ni okurura maundu maku observer ni gukakarora media ni gutwira uria kurathi na mbere na mundu wa IEBC ni gutigirira watho ni warumirirwo atare moimirira amatume macoka makianirwo tukirwo uria gucinda gwikinya hihi mathaa macio mangi ukorwo ari na ndirona no ndaika 12 andu manjiririe gwikia kura na tugukorwo na ihinda ria mathaa 12 ria gwikia kura nginya ndia cire handa thinacara cia hwaini ithio na ithio ndeto ici tuguciheana atia riu turaciheana nona goko tutirauma goko ndari kwendera kwira atiriri riu ha ni hatugaga atiriri hatire ni kindu kinyitanu ni hanyitanu ni kwirutira tondu ithio tena tukumemerekia nginya thaa 5 kuma hau hoke hagia na timu ingi waihura na njengari gwiceme ukaitha riu no ni tugukorwo tukirwo mutaratara ni tugukorwo tukimenya no roka no mariukaga nao mundu atindika mbere yake ya mathaa matano ri nake akaumiria nginya rucio rucini thengio na uyu ni memerekia mwega muno turathie kundu gutiganite tukiaragia na ndikitwo mohoro magitwiraga uria guikaire Kasarani ndona twina Kate Muthoni niguo kuria county ya Embu twina mundu gwitwo atia Embu twina mundu ugwitwo Karithi Julius Munene Julius Karithi Munene na kuria county ya Murang'a ni turiaria na Victor Kinothia kabisa tukethika thika twina mundu gwitwo Gitau ucio ni gutugonira kurathi na mbere mwena ucio no kuria kaundu gwitwo Naivasha twina Angige wa Nyamu aya woka guku Dagoretti ciko cire igire kwe Dagoretti North kwe Dagoretti South mundu gwitwo Wadia wa Muriithi na yokorwo agituhende to icio mari na Wairu wa Nyambura Nairobi yothe Kiambu ne turiaria na mundu gwitwo Charles Gikuga wa Kariuki ne turithie nginya Machakos tucemanie na Wanjikwa tuyo horo Bakasi no turionana na Njenga wa Wambui na nguciria tuguthuka kuria county ya Embu kwa country between modicto mohoro gwitwo Julius Karithi wa Munene na rikana bicecio kwiraragira mwirore ni cia kuria county ya Laikipia rweke tugutware nginyagia kuria mwena wa Embu Julius Karithi Munene good morning wa Githinji na ni wega muno mwina Kamau wa Kang'ethe na ona inyue murokire studio tene ota aikia akura agi guku bururi-ini gukorwo tugikinyaniria mitaratara ino oro hamwe na Kenya gukorwo makirumirira ndeto ino nigetha gwikinyagia hwaini maundu maya makorwo mainikirire kwa ihinda riri nie ndi nja wa kihingo gia cukuru wa muthingi wa Urban guku ni county ya Embu ni itine nini muno kuingira thiini wa tauni ya Embu na guku aikaria guku Njoroge otoria bice wake na thutha wakwa ni ukiona andu ni merutire na njira nene muno makiria mokirire kiroko gia tene gukorwo makinyita itemi thiini wa mihango ino ya uikia wa kura na hataruru tanganja ni kuga ati meharia mothe maraniriirwo thiini wa gicigo giki makinyire na njira igwete na o mundu ni ehari gukorwo akinyita itemi thiini wa gicigo giki kia Manyata kuri na aikia a kura 106 na hari nyingi gicigo tugucoka tuthie kia mbere ya kianda kiri na aikia a kura 76 oro hamwe na mbere na aikia a kura 54
na koguo thutha IEBC gukorwo igania na mehariria mothe ubenyere guko kaunti-ini ya Embu aikia akura 338 na 302 nio magukorwo makinyita itemi thiini wa ceceni ciothe 747 iria ni cia gucukira miti thiini wa icigo itiganite ni ukuririkana ona nturariti na atongoria au gitiri magaturate ona thiini wa gicigo kia irathiro ria bururi mihango ino ni mikire na njira igwete na maabitha a borithi matanyiheire 16,000 manyagaritio kundu gutigarite thiini wa icigo ni cia ubunge 45 kunyita itemi thiini wa gutigirira ati ugitiri ni waigirirwo na njira igwete ni ngwenda toranirie na Kenya aria magikinyitie kiroko giki gukorwo makinyita itemi thiini wa mihango ino na ndakiona riu gukira guku no turona ndikire nginya na iburi ni kuga ati heho ni raitika na merutire kuigana gukorwo makinyita itemi thiini wa mihango ya umuthi. Labda ndugu yangu no ukidaririe rito riaku na ukinjire we niki kuguciire gukorwo no gukira tene ona wa muira ihinda ria gucuka miti rikinye. Ni wega muno Inoro TV betagwa Nguo Patrick mekari wa Embu. Mbukirie kiroko tene nigetha ngoro nene temi ria kureta mutongoria ungivota kureta wagiriru no kinyaniru wa utongoria wetu thini wa Kenya na makiria va Embu town kana Embu county nigetha tukore twino garuruku no thii wa nambere. Ni ngwenda tutamburuke muno uyu ngitwari na muthuri uyu nona nginya ekirite thuti guku augite atangicuka muti wake tha ici thuti ro ni kwaga bata ritwa riaku na umuthi uraigua atia? Hamarito makwa njitagwo Steven Macharia na ndi muikari wa guku Embu na ngiukirire tene nigetha njuke njikie muti wakwa nigetha ona ni nginyite itemi guthondeka kana gutua itua ya bururi witu werekea mwena uriku ni gikeno kinene na ni ihoya riakwa ati ni tugukorwo na uikia wa kura wina thayo na ati mundu ni egucagura mundu kuringana na mundu uri arenda na nikio ngiukirire tene nigetha ngiikie muti wakwa ngicoke ngithie ngeke maundu mau mangi. Thengio muno. Na otogura yake ona bice wengi ni mutirithania wa Raila Odinga ni urathi na mbere na gwicuka muti wake thiini wa county ya Kirinyaga ukiuga ati mehariria maya mothe nona nginya atongoria onao ni meyukiririe kuigana gutigirira ati onao kiria matanyite kana matanya mao ni makinyanira na njira igwete. Ni ngwenda muhuri wako wa bica agarurukio hanini njarie na mutumia umwe akinjire umuthi areigua atia ni ndona onake oni egitire bura kuigana ona heho umuthi ureigua ati kinyite itemi mihango-ini ino. Marietwa makwa njitagwa Roskate Joki mwaneki muikari wa Embu. Ni gukira njukirie ndirutire njukenyita itemi ya gucagura mutongoria uria ungiteithia Embu county ungiteithia Kenya na nigetha tuone maendeleo ona kana uchumi ni wagicenjia ni tondu ni haki ya mwananchi kuchaguana nokyo ndirutire ndoka ona gukiuraga na nigetha ndigirire ati meriria makwa mamutongoria uria ngiteithia bururi wa Kenya ona kana county yakwa kana ward yakwa ati nindamuikia thiini na nigetha muturire wa mwananchi ucenjie. Kabisa hatari ndu tanganja mundu ugwitwo Kamau muri na njirago wa githinji wa kiigua giki no kienyutu kia a Kenya aria mekinyitie guku na giki ni gituri kia mbere kira twariki kurangithia maguru maitu guku tuko tugithiruka thiini wa iceceni itiganite gutigirira ati mwiroreri witu ni akinyirwo ni hoyo na ni ahunio ni uhoro na njira igwete. Kwa ihinda riri nyende gutware thiini wa county ya Kirinyaga nigetha tuone mihango yo mwena ucio iragitwarithio na njira ihana atia kuria mundu witagwo Harun Njoroge wa Maina akiambite hema mundu Njoroge. Ici nĩ mbica cia imwe kwa imwe kuma mwena ũcio wa Kirinyaga mwandĩki wa mohoro kũu mũndũ gwĩtwo Harun na ũngĩrora gũkũ Kirinyaga nĩkuo tũratanya na ti gũtanya nĩguo tondũ nĩkuo mũtirithia wa Raila Odinga ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Martha Karua yakorwo ikiria kura yake kũndũ gwĩtagwo Gĩcũgũ tũkũrora na nĩ ũramuona ngwĩciria nĩ ndĩrona itigetie ndagĩka 5 thinacara nĩgetha twanjĩrĩrie mĩhang'o ĩno ya gũikia kura. Ici nĩ mbica cia imwe kwa imwe kuma Kirinyaga. Nĩguo na Kamau mundu ucio ronekirite ngufia ya white ni mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua
ni akinya ure kwina heho ngwiciria ndakorwo mundu wa mbere wa gwikia kura mwena ucio wa riri wa kundu gwitwo Kirinyaga ni haria Gicugu ndira kwira itura riu ritagwo atia kana gicikirikio gia kura gitagwo atia kuria ni Gicugu county-ini ya Kirinyaga hodorete nigetha ngwire araikiria handu hetagwo atia ririkana ici ni mbica cia mweko kuma munore wa Kirinyaga mundu gwitwo Kamau niguo na undu ukiriho ni ati ndenda kurora thukuru yo ari kana hau hetagwo atia nigetha ndamenya nditwa riu ria thukuru yo ni gukorwo kana hau ari ni gukorwo gikwira harathi atia na ririkana mwirori wa Inoro TV hara hothe uri turakurehera umemerekio na njira ya imwe kwa imwe kuma andu acio othe nitugukurehera makuria maraikiria kura na mundu araikiria handu hetagwo atia na toguo wakiona Martha Karua niwe wa mbere gukorwo agikinya guikia kura yake kuria mwena wa Kirinyaga niwe ucio wina ngufia ya white kuria gucia kwina ni mbocori kwina heho gucia kwina heho muno mwena ucio ko hehu ne tene no kaini agituonia kiria njaga ya gukiumira mathaa ma tene tondu kuragwo kanyoni karia gokiraga tene niko koyaga kiria kinoru Martha Karua mucimo we mwenye tari ni akinyete gikiri-ini giake gia kura nigetha gukihingura gwe tigitie ndagika 3 akorwo ari umwe wa andu wa mbere aria mekorwo mageikia kura nona hari twatia ni hodiracaria polling station yake kana polling center iria araikiria kura na guku nikuo mwandiki twa mohoro Haron Njoroge wa Maina ari ni tukorwo tukinyitanira nake nigetha agitwire uria kura agithie na mbere mwiroreri ici ni mbica cia imwe kwa imwe kuma county ya Kirinyaga riu ni arehwa wega riu ni turamuona riu ni aroneka guku gwitagwo riri Mugumo Primary School ni kuria mwena wa Gicugu na thutha ona arikia guikia kura ni akwariria ndikia mohoro gutuko tukigwa ndomiriri yake thutha wake guikia kura nigetha tugicoke tukiona hange gweci guku kuna heho we ko hehu ni ko hehu ngorora mbica ici ni ukuona ni ko hehu na turirikanie mwiroreri ati ugithi guikia kura ndwagirwo guthi wehumbete nguo ici cia kambeini kana nguo cia marangi ma kiama ona kana guthi ukiaragia kou uguo gikiro-ini gia kura ati we urathura ng'ania we uraikiria ng'ania acha we wona wokira wathie gikiro-ini gia kura ikia kura yaku ciothe ni kura 6 warikia weinukire weterere moimerera maria marianirirwo ni IEBC andu no marathi nambe na guturumirira kugera nginya nenda-ini cio kinyanĩria ũgĩthie harĩa Facebook page ya Inoro TV no gukora andu no marerorera na makirumagirira umemerekia uyu mwirori wa Inoro TV ndakwira turakurehera orie hana ndona mundu gwitwo Johnson Mwaniki na ririkana ni ndirathoma ndumiriri ya muteti angoro wandika muteti ng'ania yo ndiguthoma no ni ngukuria harĩa uri na harĩa uraikiria kura yaku tondu ruhoro wa campaign ni rathirire wathirire muthenya wa Jumamothi umuthi ni guthi guikia kura gweterera itarwo rucio ni gukungwira na lokahotwo agitikire maumira ena mundu etagwo Meriani Thuo we aigire mugambo witu thaa 11 arigo he ni kari thaa cigana kagwathi atia okira na ihenya muno nigetha agitwirorere tondu ararigwa kai umuthe twanjiriirie tene atia noguo niguo tugukorwo tukianjiriria kiumia giki giothe nigetha hatikage undu ona umwe ungikorwo ugikuhituka wigimaine na githurano giki kira kiratabanio guothe bururi-ini otiga county ya Kakamega matakorwo magithura governor county ya Mombasa matigokorwo magithura governor na kundu gwitwo Kacheriba matigokorwo magithura mubunge na Pokot South matigokorwo magithura mubunge tondu ni harare na gathina karonekanire na karanirirwo muthenya wa ira ni IEBC kahinda kanini kuma riu ni gukorwo ceceni ciothe cia uikia wa kureke hingurwo tondu irahingurwo kwanjiriria thinacara cia rucini thinacara tigitie kindu ndagika kana ndagika 2 tondu tutarite miaka tukaiga 2022 ruti hindi yo ni thaici na county ikomiria ciaragio ruthio miroro iko tugutwara imwe kwa imwe na itwara gutu mbica cirona cia imwe kwa imwe ni kuria county-ini ya Kirinyaga Kamau na Martha Karua niwe ucio mutirithia wa Raila Odinga thini wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance ndecia niwe muikia wa mbere wa kura kuria mwena wa Kirinyaga ona ndecirianga niwe wa mbere guikia kura Kenya ngima tutigetie ndagika imwe na seconds na guko ne mbica cia imwe kwa imwe kuma mwena ucio wa Kirinyaga na rikana andu aya othe mararuga magitiro gia president tuko tukiriria kumenya kuria mari mundu gwitwo William Ruto wa kema kia UDA ona kene gukorwo agikia kura yake kuria kundetagwo Sugoi na tuko tugithi nginya Sugoi na turehe mbica icio uria kuhana Raila Odinga gukorwo agikiria kura yake kuria Old Kibera Primary School kuria Lang'ata no tuko tukirumirira uguo no tuko tukirumirira Rigathi wa Gachagua kuria Sagana Primary School kuria Mathira no tuko tugithie ku nigetha tumuone ona wanja ko yatwamenye kuria no tukumenya
gwikiria kura tukura gwikiria kura ona kana tuguthie kuo ona mundu gitwa Ihiga Mwaure o ndumwe na atirithia ao othe mariana tugo tukirumirira kuria maraikiria kura ici ni mbica cia imwe kwa imwe mwiroreri wa Inoro TV haria thukuru-ini wa Mugumo ni kuria Gicugu ni kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na ni mbica cia imwe kwa imwe ni tukuona mundu gwitwo Martha Karua agikia kura yake mwena ucio wa kundu gwitwo Kirinyaga gikana tugutwara kundu gutiganite na ndirona riu mathaa ni makinya ma kuhingura ceceni cia wikia wa kura muriu ni thinacara cia rucini riu mihango no yambiririe ya wikia kura na kurihingwo o thinacara cia hwaini Kenya yothe kundu guothe bururi-ini riu andu ni metikirio kwanjiriria wikia kura ririkana mwiroreri turathura president turathura magavana turathura abunge turathura MCAs turathura senator au domwe na mubunge wa county na maito wa county niwe umanire ite ithathatu nicio irathuranirwo muthenya wa umuthi otiga kundu kuu twakwira kundu ta Mombasa matiko magithura governor Kakamega matiko magithura governor Kacheriba na Pokot South matiko magithura mubunge ni tondu agathina karia karanirirwo muthenya wa ira ni IEBC niyo ikanirira kwitukira ngatheti ya thirikari niri iturwa icio inya cigathuranirwo no iturwa ici ciothe guothe bururi-ini mihango ni ya ya wikia wa kura marakwira ati ya mtandao-ini Njoroge andu no marakena andu maimirite na njira nene muno amwe maratirorera kugerera Citizen Digital App amwe maratirorera kugerera Viusasa na cige maratirorera kugerera Inoro Facebook page ya Inoro TV andu na YouTube na de turika tukurehagira mbica iria rona kana iria rona thaa ici kwa ihinda riri ni mbica cia kundu gutiganite kumwe ni Kirinyaga na kukungi ni Sugoi koguo Kirinyaga na Sugoi kuria Kirinyaga ni mutirithia wa Raila Odinga ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja Martha Karua agikia kura yake na kwa mwena urongi wa urio ni kundu gwitwo Sugoi gucanio Eldoret ni mwena wa Uasin Gishu na tuko tukitwara mwiroreri ni Sugoi kuria nake munini wa President William Ruto aratanywo gukorwo agikia kura na ni tugukorwo riu bihi turai kurehera imwe kwa imwe kundu gugitiganite Kamau mbica cia imwe kwa imwe tuna mbica cia Sugoi na turi na mbica cia Kirinyaga mwiroreri nicio icio kana nicio ici urona TV-ini yaku Sugoi toguo Njoroge atariria nikuo munini wa president Dr. William Ruto uri ararugama na kima kia UDA ukorwa agikiria kura yake na ke Martha Karua mutirithia wa Raila Odinga kuria kwa Azimio na ke niwe murona kuria Kirinyaga akihitukira mutaratara wa kurorwo kana ne mwikia wa kura pio thini wa itura riri nigetha nake akihota gwikia kura yake mbica cia imwe kwa imwe kuma Kirinyaga Martha Karua agikia kura yake na imwe kwa imwe kuma Sugoi kuria Dr. William Ruto ariko na Deputy President William Ruto uri rahurana gitirwa giki na tigiti wa UDA onake ni akinyite gikirio-ini gia kura gia kure mana wa Sugoi kuria egokorwa gikia kura yake ondumwe na Martha Karua nake kuria kundu gwitwo Gicugu kantini ya Kirinyaga thukuru-ini wa Mugumo Primary School koguo nitukote oguo rakiona ni mbica cia imwe kwa imwe ga umemerekiete kama uri nduri atianganite gukorwo ni hau na uhoro cio wa gukorwo TV ni yarehire kana uhoro ni wokire technology ni yarehire kito immediately ni hau tende tuigaganga ni egwikite kana ni egwika thaa ici turakurehera mbica cia imwe kwa imwe oguo rero ria mwiroreri na ndirona Dr. Ruto mareha muna mutumia wake Rachel Ruto niwe cio hau guoko-ini gwake kwa urio nigetha makiingire mageikie kura ciao na kwa mwena uyu ungi uyu ni mutambo wa Kims gaka niko kamashini niko kamashini ukaigirira kiara hau nigetha gagakiuga niwe kana tiwe kiara kiarega ri akanyitana gakirwa tiwe ni mutaratara mwega nigetha tugie na githurano kina uma na kiri na waragania mbica cia imwe kwa imwe kuma Kirinyaga andu mwe na kundu gwitwo county ya Uasin Gishu uguciria mundu akoragwo akigwatia hinda ta riri agikorwo candidate ri ndungiaga ka na tuona mundu gwitwo Ruto na mutumia kana mamba kuhoya mbere ya gwikia kura turio kujuritie ati mundu akwa akigua atia ndireciria wikiria ri ndireciria wi
ndeciria wi candidate ri ndugikega kanza ati kawagagu kidogo tondu ndukio guthia ati andu ni meguthura matigothura no nginya ungikorwo ina kawagagu kanini na mwihoko wi iguru muno wa ati ni ugugithurwo no nie ndita muikia wa kura hakwa ndigikonde na guya tondu ngugithie njike haki yakwa ya kidemokrasia ya gugithura mundu uria ndirenda ni na ciehuru iria cikoragwo nda kana riu ni kia hingo niguo menyaga nduri na choice nduri na chance yenge no tha ici mundu wothe urarugama ena chance tondu mathaa 12 mo megukorwo andu magikia kura matue no niguo mundu wothe urarugama ena chance. Helen Maina mwandiki twara njira atiriri Dr. Ruto araikiria kura yake cukuru wetagwo Kosachei Primary School na ti haraihu na kuma gwake mucie thengio muno Helen Maina ni ndumiriri iyo ya Kosachei Primary School nikuo guko Dr. Ruto araikiria kura yake kugaga ciehuruta cikoragwo butterflies kururuma keguaya mai kiu no kwicireka kiguya kiu gitiuka ogikia kura kana kura igikio ciukaga ciatumurwo ri cenjia gutaru ni ona muno ri kiguya giakwa ni ri kia riri hindi ru ndona tuge chairman wa IEBC riu ni oka TV ne riu oka kwanirira no na kaingia kanere mundu akoragwo akimenya ito andu aku agent yaku no marakwira hau twina kina na rukiguya kigitithiraga no wega mwira itukwira ati kaka ndikahindaga gwa kwiyumiria na njira iria yothe ungihota umire uthie wikie kura yaku na wikie kura yaku ririkana nduku ndurathie na thimu ati kuhura mbica ati waikiria u kiria waikia ni thiri na no igire IEBC ni renda kukinyaniria secret ballot nikia itagwo kura ya thiri tia kunjira urathura u ngasa reke tukona na maimirira no ungikorwo hindu kwandika kana guthoma no ukuwe mundu kuma mucie muthie nake aguteithiririe gwikia kura kana ona wathi haria ona uri wika ni kuri na ma agent cia maici kuri na agent a candidate no uthi na wiarie na wonio uria ugwikia kura yaku angikorwo ndwi guthoma kana kwandika ri wakinya gikiro ni gia kura no warie na andu aria ugukora kuo na ni uguteithiririo gwikia kura no wega uketana mundu kuma muci mundu urehoka nigetha guteithiririe gucagura mundu uri urenda already tuonete deputy president ararugama na kema kia UDA na ngwataniro ya Kenya Kwanza agikia kura yake ni tuona mutirithia wa Azimio akeharia ni kwari mareharia gwikia kura twamona ni makinyete cikirinde cia kura Kosachei na Mugumo Primary School good ni hega turathie wega international na ndirona Kenya yothe andu aria mekwa magikia kura ni andu milioni 22 na ngirigana rimwe ria kindu 22 million andu makiria ma milioni 22 Kenya yothe ni mekorwo magikia kura na goko ne kodo gogwetwo Kosachei Primary School one Deputy President William Ruto ni anegero maratathi make nigetha agithii haria kabuthi-ini agaikia kura yake agicagura mundu uria kwenda ririkana we mwenyewe ni arugamite giti gia president koguo geciria ni agwithura kana ti ya nduge Ndigo koroi bias ndigo ciana thire mundu ndigo ciana wa thure mundu abaga gwithura ayathie ethure ekirira arama hake na kaine wega mundu akuigua wega ni kwera ni guti mundu kinyita zero na njira ngwe mundu othe urarugama ndakinyita zero tondu ena yake atahingicika ena kura yake ni kwera tangingicika aikirie mundu na mena mutumia wake koguo no njuge atiriri itari biased tayari ha hena kura igire kana tiguo yake na mutumia wake umenya igutarwo nginya na itarwo nginya cia andu aya angi othe starwo riu ndaigatarwo niguo tukamenya no ni twenda kanyita noti at least hena yake na mutumia wake mwana uyu naguo ni Martha Karua na ni we ucio wikirite bucuri ni heho ni tene muno ni namba ya rucini agikia kura yake na ndireciria marikia gwikia kura ni megugitwariria ni megukiaria na ithue na uyu ni memerekia wa imwe kwa imwe ni wocio Martha Karua na igirira kiara giake mutambo-ini wa Kims nigetha akionwo kana niwe na kana ni muikia wa kura ceceni-ini iyo nigetha kibande giake ni urakena mwena uria mundu wa IEBC anyita kibande giake na haha thi nirona na ici ni mbica cia imwe kwa imwe ni Martha Karua agiikia kura yake kuria kundu gugwitwo mwena wa Kirinyaga thukuru-ini wa Mugumo Primary School wi kuria Gicugu
Gicogo ni kuria county ya Kirinyaga riu kunengerwo maratathi make mothe matandatu acoke athie haria keheri-ini nituonire ni wairwa nyambura hena karamu riu hau ni itua riaku nikio na haha twandikite thutha ati ni itua ria Kenya. Yes, ni our decision, our choice. Yes. Mundu atue itua riake ukwenda u ukwenda u ndungithura andu eri ndungiuga ati uyu ndikumwenda X uyu ni ngumwenda tiki urathira uria urenda uria utarenda ndukahutia hake wahutia hake ni wathukia uhutie tu ha uria urenda wahutia kweri iyo kura ni ora ndungicagura andu eri uracagura mundu one mundu wahed nituraririkania ringi kuria Raila Odinga gukorwa gikia kura yake thaa 4 cia rucini thukuru-ini wa kana mwena wa Kibera Primary kuria Lang'ata thaa 4 cia rucini. President Uhuru Kenyatta egukorwa gikiria kura yake kuria Mutomo Gatundu South tukwaritie na Gacuri na atuonia kuria guikiria Rigathi Gachagua eguikiria thukuru itagwo Sagana Primary kuria Mathira na Mathakaro atiwe uragikia thaa ici kuria thukuru-ini wa Mugumo Primary School kuria Kirinyaga na William Ruto tutiekana nake ni hindi arathuranira Kosachei Primary School Eldoret North kuria ni Uasin Gishu County. Kosachei Primary School na Mugumo Primary School ni kuo maraikiria na gukinyiria riu mwiroreri ni guthiete wega report ira turamukira kuma kuri andiki aitwa mohoro cirauga ceceni ciothe riu ni hingure na wikia wa kura niguo uyu urathie na mbere mihango ino ni yambiriria wega Kenya handu ya ruma aikia kura makinya o makiria ma milioni 22 nio maratanywo magiumira othe makorwo magikia kura ici cia muthenya wa umuthi na ithui session ya Inoro TV turakurehera umemerekio wa imwe kwa imwe kuma guothe bururi-ini mbica ici nĩ cia kũndũ gwĩtwo kaunti ya Kirinyaga kũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro nĩ Haron Njoroge wa Maina ndagĩka yothe no tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake nĩgetha onake agĩtũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere Nyĩrĩ twĩna Mũnene Embakasi twĩna Njengawa wa Mbui Kasarani emwe ya matura maria mari andu ingi muno maikagia kura Kate Muthoni ne kuari kuria Embu ne twakorwo twaria na Julius Kareithi wa Munene Victor Kinuthia ne agutuhende to cia county ya Murang'a na riu ne hende deputy president Ruto ikia kura yake no na ruho ni ha MCA ni wacio riu ni athura senator ha woman rep ha papu ni weyo ni ikia acoke arigie na governor acoke ni athura governor wa county iriku Uasin Gishu county ya Uasin Gishu na ni arikia guikia kura yake na ndenda wone uria ona Mathakaro areke twambe tuone nake ni ikia ya president hau ni ha white haya tuthie ha green ni ha mobunge nona mundu aramba gucagurania turatathi tuothe ni athura mobunge wa kwa Gicugu haya tuthie gite beji ni MCA ni athura MCA wake uri beji kuni Gicugu kono gwetwo wandito ingi kugwo no ko ringi ni faragu icio ndio ni iriko yake ya mucie na riu tuthie ni athura senator wake ni athura senator na riu ni ati ndungimenya athura unaona ndarona ni ballot ni kitagwo secret ballot haya nake mutumia wa deputy president William Ruto ni Werecho Ruto na keriu na arabia gikagia haria nona matirahitia o haria ukarora karatathi wega mwiroreri urore haraikio urore wa karatathi karia wina ko urore ni karangi uriku ugaikie haria ithanduku riu rina rangi nguniko ya rangi ucio na nona uria ngwerie gukunja nona gakunjitwo karugamite haya ni athura iyo ucio ni woman rep hau ni ha woman rep na ici ni mbica cia imwe kwa imwe koguo menye andu othe andikia mohoro nginya akimabũrũri menye no maracaria ga space kau koguo wona ringi mbica ikinaina ri haya umenye warikia guikia kura wacoka kahakwo rangi na une wacio tarwa nginya andikia mohoro international nona nginya thungu tondu umenye mundu gwitwo Ruto na mundu gwitwo Raila Odinga ni mekurumirwo muno kuma riu muno ni mekwo makirumirirwo ni andikia mohoro na nginya kuri gwethe meguthie nginya handu mari cira guthi kunywa gacai handu gutire handu atekukora kirumirirwo agikinya uguo twiho kundu gwethe twikuo turamauma thutha koguo wona ringi mbica ikini na mwirore ndukorie gakurathi atia ni tondu everyone mundu wothe ni aracaria ga space kau ga gukinyirwo ni mbica iyo ithuĩ twi amwe aria
aria amemerekia guku bururi-ini na nja ya bururi ona thungu na andu angi othe no marenda mbica iriku mbica ni irabatarania muno uguo kwina muikaikanio witu tondu mundu ni enda gukioya mbica na meyo na njira iria njega mbica ya atongoria aitu na ni twakiona ni marikia gugikia kura ciao Dr. Ruto ni ikia kura yake kuria kuretwo Kosa Chei Primary School na Mathakaru ni ikia kura yake kuria Mugumo Primary county ya Kirinyaga na ndio kurikania mwiroreri ati mundu gwitwo Raila Odinga wa kiama kia Azimio la Umoja na akiukorwo agikia kura yake thaa 4 cia rucini thukuru-ini wa Kibera Primary School ni kuria Lang'ata guku county-ini ya Nairobi nake President Uhuru Kenyatta ni ukorwo agikia kura yake tutirero mathaa ni tukumenya mathaa akinya ni tugukwira ukorwo agikiria thukuru wa Mutomo Primary School kuria Gatondo South Rigathi wa Gachagua nake aratanywo guikia kura yake kuria thukuru-ini witagwo Sagana Primary School kuria county-ini ya Nyeri gicigo kia ubuge kia Mathira wajakoya no tukumarumirira ona wahiga mwaure no tuko tukurumirira githe tumenye kuria maraikiria kura na ni wega turikanie mwiroreri ati ukiuma muci ugithi guikia kura ndukariganirwo ni gukua kibande giaku kibande ni kia bata muno kibande ni kia bata muno gukorwo wina kio tuigue Deputy President William Ruto uria arera andiki a mohoro imwe kwa imwe kuma iko sawa vipi anaongea sasa hivi mic count President okay are you guys are you sure this is organized or we can take a bit more time? We have to wait. Is okay? I come when the polling station is open. And of course this is a democratic but otherwise okay. Yeah, for instance, in the first booth I entered, I was redirected to another class, another station, where my name was now found. Yeah. And what's your call for Kenyans today? This is their democratic rights. What's your rallying call for Kenyans to exercise this particular privilege? I'll tell them I have voted. You can see the ink. Kindly get out and vote. It's our day today to determine the direction this country takes. Make your voice heard. As a voter, how do you feel? I feel good and confident. Thank you. Just the last one from me. Of course, this is almost... I feel very good that after so many months of campaigning and speaking to the people of Kenya and selling our agenda and our manifesto and having discussions across the country, this morning it's D-Day and we have come to vote with my wife and my neighbors and the people in this community. As you have all seen, everybody here wants a peaceful process. We even have had a spontaneous prayer, and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning the exercise of choosing the next leaders of Kenya for the next 5 years is now underway, not just here, but everywhere in Kenya. I want to ask all voters like myself to do this exercise, go vote peacefully and intentionally and deliberately, so that we can choose the men and women who have a plan to take our country to the next level over the next 5 years. I am very confident that the people of Kenya will make choices that will take our country to the future. This morning,
the people. The people of Kenya will choose. And let me say that in moments like this is when the mighty and the powerful come to the realization that it is the simple and the ordinary that eventually make the choice. And this morning, in their simplicity, in their being ordinary, every Kenyan will choose the next leaders for our country. And all of us submit to the authority and the power of the vote as exercised by every Kenyan. It is upon all of us to respect the choices of the people of Kenya, as will be done today in every part of the Kenya, in every part of the Republic of Kenya. And I look forward to our victorious day. Ningependa kusema ya kwamba nimefurahi sana asubuhi ya leo kuungana na familia yangu, mke wangu hapa na jamaa wa kijiji yangu hapa Kosachei katika location hii ya Sugoi. Nimefurahi sana kwamba tumepata nafasi ya asubuhi ya leo mapema ili tuweze kupiga kura, na Wakenya katika sehemu zote wapate nafasi ya kuamua viongozi wao wa miaka mitano ijayo. Mimi niko na imani ya kwamba wananchi wa Kenya wataweza kuamua viongozi wenye mpango na sera na agenda ya kupeleka taifa letu la Kenya. Leo ni siku ya muhimu sana kwa sababu uchaguzi huu ni uchaguzi tofauti. Ni uchaguzi ambapo Wakenya sana watapigia kura sera na mpango. Tofauti na pale nyuma ambapo tulikuwa tunapigia mambo mengine kama jamii na mambo zingine. Na nimefurahi sana kwamba demokrasia ya taifa letu la Kenya imefika mahali hapa, mahali tunaweza kuchagua mpango na sera yenye inaweza kufaidi wote katika taifa letu la Kenya, sio kuchagua tu viongozi wapate vyeo. Kila Mkenya anapiga kura leo kuchagua viongozi, lakini zaidi kuchagua mpango ambayo kila kiongozi amewaeleza Wakenya, na ni jambo la muhimu na la maana sana katika kukuza demokrasia ya taifa letu la Kenya. Mimi nazidi kuwahimiza Wakenya kazi hii, shughuli hii ya muhimu ya kikatiba ya kupiga kura tuendeshe kwa njia ya amani, ili tuweze kupata nafasi mzuri ya kuchagua viongozi wetu wote, kuanzia MCA na wabunge wetu, magavana wetu na rais wa jamhuri yetu ya Kenya, ili tupate nafasi ya kupeleka taifa letu mbele katika njia ya demokrasia. Unless there is any other issue, I wanted to say that I am a very proud Kenyan this morning that it has come to this moment. I know that I am running for president the first time, and it's quite a moment. And I am confident, and I trust in God the way I have in the past, that these two will come home. So I am looking forward to a great day. I am asking every citizen, wherever we are, to choose our leaders in a peaceful manner, and to respect everybody's choice of whoever they want to vote.
we want to do this free of coercion, free of intimidation. Let us respect everybody's choice, even if it is different from yours. I think it is the essence of democracy. So I want to ask IEBC, you are an independent organization. We expect, as the people of Kenya, that you will carry out this exercise respecting your mandate, understanding that your independence is so that you can be fair to each and every voter and each and every candidate. And we wish you well as you undertake this monumental exercise in the Republic of Kenya. So again, I want to thank my village mates here for coming early. I know many of them were ahead of me. I thought I was going to be the first one here. And maybe many people are wondering why, for the first time, I've come so early. In the campaign trail, we made a commitment to our supporters that we will do this early. And I wanted to keep that part of the bargain as well, that I would make it early. I know maybe it does inconvenience some other people, but unfortunately, these are the vagaries of politics. When you make a commitment to people, you must be seen to keep. You must not only keep, but be seen to keep that commitment. So I remember we had agreed that we will do this early, and I'm happy that so many of us have come to vote early so that we can carry out this exercise in the manner in which it is supposed to be carried out. So again, thank you very much, ladies and gentlemen. I wish you well. I wish every Kenyan, wherever we are, the very best as they make these very important choices, because we are shaping the future of our country, and we are making sure that we become part and parcel of making sure that Kenya is a great country. And I believe that this vote is going to be definitive in many ways. And as I have said earlier, it's going to be a vote that will change the destiny of our country. Thank you very much, good people. Asante sana. Do you see any? Asante sana. Chemtai. Teddy. Asante sana. Icio nä mbica cia imwe kwa imwe kuma kå thukuru å cio wä tagwo Kosache Primary School kuria ni mwena wa Uasin Gishu County. Deputy President William Ruto wa kiama kia UDA agiariria aikia akura na arumiriri yake kana arumiriri mekire hau na andikia mohoro thutha wake guikia kura thiini wa thukuru å cio kana giikirio gia kura gia thukuru å cio wa Kosache Primary School. Mena mutumia wake Rachel Ruto ni marikia guikia kura na mariria andikia mohoro na moria IEBC thina bena kuruta wira o we raruta na oria a Kenya mathina bena guthingatithia athayo hau kabere kuria mwena wa Mugumo Primary School kuria Gicogo. Martha Karua mutirithia wa Raila Odinga ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance ni ukoretwo aikia kura yake na ariria andikia mohoro na gicoka akiumagara. Riu ndenda tuthie mwe komwe nginya kuria county ya Murang'a mundu gwitwo Kamau kuria Murang'a ri tena mwandikitwo mohoro ugwitwo Victor Kenothia. Victor Kenothia ni njoi warahukire tene ku county niyo ya Metu mina ndungiaga maundu umathite kumaririo kinyire kuo kuhana te mwena ucio. Thengio muno ni moto guo wauga ni ndokire tene twina muhuri bica witå Dennis Kabiru na mihango ya guikia kura guku kaunti-ini ya Murang'a ota kaunti iria ingi ni rikitie kwambiriria na ngwiciria ungirora ni ukuona ta guku ndini giikirio kimwe gia kura gia secondary ya Fithuramji guku tauni-ini ya Murang'a gicigo-ini bunge gia Kiharu kuria ahuri biacara aria maikaraga guku tauni ya Murang'a maikagiria kura na ngwiciria ni ukuona mundu aroka kaneo maratathi make agathie agaikia kura agacoka
akaumaja na uria kuri ni ati guko county-ini ya Murang'a ithabu ria kamiti ya ithurano na mihaka IEBC ni ati rita riri kwina aikia kura 620,929 na 929 acio nio meyandikithitie ta aikia kura na icigo ciothe cia ubunge cia mugwanja ungijitikiria na njira nguhi nigetha o mundu akamenya kuria araikiria kura kana gicigo kiria umite kina aikia kura aigana ni ati gicigo kia ubunge gia Kange makina aikia kura 52,052 na kio gicigo kia ubunge kia Mathioya kina aikia kura 50,000 na kana 58 na igana rimwe ria eri na kio gicigo kia ubunge gia Kiharu nikio kina aikia kura aria aingi tondu kina aikia kura makiria ya 119 na kuo kuria Kigumo kwina aikia kura 82,000 na 669 na kuo gicigo kia ubunge kia Maragwa kwina aikia kura 100 ria eri na 383 na kuo kuria Kandara kwina aikia kura 100 ria 5 na 148 na tukirikiria na kuria gicigo kia ubunge gia Gatanga kwina aikia kura 100 na 296 koguo gwiciria riu muikari wa guku Murang'a gutire mundu utanamenya kura iria kana andu aria meyandikithitie ta aikia kura icigo-ini ciothe cia ubunge na wona tauma haha ni tugukorwo tugithiururuka ceceni-ini itiganite nigetha tukorwo tukirehera mwiroreri wa Inoro TV maundu maria megukorwo makihanika guku county-ini ya Murang'a. we mwena ucio wa Murang'a ni tugukorwo tuikara kuri mwena ucio uri nigetha ugitumenyithie uria akorathi na mbere ndikitwe mohoro kundu gutiganite kama utabetero ni andu igana twithiite kundu kuingi twina timu nene muno na tugithi kuri no nyende kwira mwiroreri ati ni twakorwo tuona William Ruto na ikia kura kuria kwa Osugoi Matha Karua nake na ikia kura kuria kwa Gicogo county ya Kirinyaga nake Professor George Wajakoya ni akorwo gikiria kura yake Nyapora Primary School Nyapora Primary School Indagalasia Village Koyonzo Ward Koyonzo Ward Matungu constituency Kakamega County nonyita egwikiria kura yake Nyapora Primary School Indagalasia Village Koyonzo Ward Matungu constituency Kakamega County kuria mate ukorwo magithura governor. Haya nake Mwaure Waihiga ekora ikiria kura yake haha Nairobi thukuru etagwo Upper Hill Primary School kuriko ekora ikiria kura yake na gikia no tukumarumirira othe na tutigire ni maikia kura guku Nairobi andikitwa mohoro twina Waweru wa Nyambura twina mundu gwitwo Mase Wadia wa Mureithi na twina Jega wa Wabui nayo maratuhende tocia county ya Nairobi na Kate Muthoni uria wi kuria Kasarani Kiambu twina Francis Gachuri kuria Gatundo South kuria President Uhuru ekora gikiria kura yake undu mwena gikunga ni kuriunga gikunga ri ekuriunga guothe kukungi agathi ha gatwera uhoro na haria aturehere Kiambu gikunga niwe wina Inoro 1 niwe wina chopa ya Inoro iria ukura kimuruta kona kuthikona ria ngi itura guthire ria ringi thiini wa county ya Kiambu haya tuna mundu gwitwo Martin Munene ekuri arware na ni ukora kirumirira Rigathi wa Gachagua ni ukora gikiria kura yake thukuru-ini wa kundu gwitwo Sagana Primary kuria ni Mathira haya kogo ni gukora ritho rituri hau na Martin Munene mwena wa arware haya Waweru wa Nyambura yukirumirira Raila Odinga kuria Lang'ata Kibera Primary neguo Raila aratanywo gwikia kura thaa 4 cia rucini haya mundu gwitwo Francis Gachuri ndakiri kuria Mutomo Gatundu atigirire ni atuikiria ritho President Uhuru Kenyatta agikia kura neguo haya ucio ngiru no ngitutigetie Matha Karua already na irikitie gwikia kura riu ucio ngitwa ndacoka ndakwira wanjira mundu gwitwo Wajakoya ndikana ni mutumanite Indagalasia Village kwina mundu tumejipanga wewe gitoro media ring na mundu gwitwo Brenda Wanga ni mwandiki wa mohoro niwe gukorwo ku Indagalasia Village Nyapora Primary School Matungu Kakamega County na Upper Hill watwira nikuo
Mwaure wa Waihiga araikiria kura. Yes. Na Embakasi ni amekuo. Embakasi no menya ni nyingi. Wajiria Embakasi ni yakuhe ithano. Embakasi kwe Central, kwe South, kwe East, kwe West, kwe North. Embakasi na ni kindu ta ithano kana ithathatu. Riu twina Njenga wa Wambui kuu. Niwe wiko ha? Na tukwaritie nake na mugambo wake wakorwo taima mwega wathondekwo mugambo ni tuko tukiaraniria nake nigetha twire na kukuhana atia. Haya kundu kungi ni Naivasha twina Ann Ngige Wanyamu. Na nĩ wega tũririkanie mwĩroreri ũgĩthiĩ gũikia kura ũkue kĩbandĩ gĩaku. Wona wakinya gĩkĩro-inĩ gĩa kura hena mũtambo ũretwo KIMS nĩ ũkũigĩrĩra kĩara gĩaku nĩgetha ũmenyekane kana wĩ mwandĩkithie gũikia kura gĩkĩro-inĩ kĩu. Na o mũraini wa gũikia kura nĩ polling station. O mũraini nĩ polling station na ndwagĩrĩirwo gũthiĩ gũikia kura wĩhumbĩte nguo cia campaign. Kana tiguo? Nĩguo. Kofia, t-shirt, shuka, ndwagĩrĩirwo gũthiĩ gũikia kura wena nguo cina maandĩko ma campaign. Ukwenda gũtwĩra atĩa Njoroge? Na nĩ wega kũririkania mwĩroreri wa Inooro TV atĩ gaka nĩ kahinda gaku ga kwĩyumĩria ũthiĩ ũikie kura yaku. Ũikie kura yaku wĩthurĩre atongoria arĩa ũrenda. Na ũngĩenda kũrũmĩrĩra no ũtũrũmĩrĩre ndũkaige atĩ ũrenda gũtwĩrorera wĩ hau mũciĩ. Twĩna TV yaku thimũ-inĩ. TV yaku thimũ-inĩ ũkwĩrorera ũrĩa tũreka o ũrĩa raini-inĩ ya gũthiĩ gũikia kura. Koguo ndũkegwatĩ atĩ ũrathiĩ gũikia kura nĩ ũrenda kwĩrorera Inooro. Inooro no ũrĩrorere wĩ thimũ-inĩ na ũkũrĩrorera na njĩra ici. No ũthiĩ Citizen Digital App. Hau nĩ ũgũkora Inooro TV. Na nĩ ũgũtua no ũguo tũrĩ gũtira andũ gũcenjia no nĩ gũkorwo wathi gũikia kura yaku. No ũtwĩrorere kũgerera View Sasa na no ũtwĩrorere kũgerera ona Facebook page ya Inooro TV. Koguo ũkĩra ũgathurane ndũkegwatie nĩgetha mũndũ wothe akorwo nĩ aikia kura yake na etuĩra matua make nĩkĩo tũraiga nĩ itua rĩa Kenya. Nĩ bũrũri wothe wa Kenya ũratua itua rĩa atongoria arĩa megũkorwo magĩgũtungatĩra iturwa-inĩ itiganĩte kuma president nginya MCA kahinda-inĩ ka mĩaka 5 yũkĩte Kamau. Koguo mũndũ akegwatie atĩrĩrĩ ĩhe thaikarĩte hau erorere ukirara huke kira thimu yaku View Sasa kana wikire thimu yaku Citizen Digital App utwirorere nginya haria hothe ukorwo githii. In fact ona niwe ngwĩroragira hindi orari uguo ngũkuonaga ĩmwe kwa ĩmwe, yani ndirakuona na maitho wi hau ndakuona thimu-inĩ ĩtagwo Citizen Digital App. Citizen tareke njokere ringi nigetha mundu anyite wega. Aiko thimu yaku ndikirite uthie thimu yaku download haria App Store kana Play Store wathi hau woe Citizen Digital App. Hau oya uthio hainoro ndagatira gethi guko gitondu cioko no citu ni brothers citu na sisters citu cia Royal Media uthie haria Inooro TV. Neguo. Yes. Good. Na nitukorwo na ndagitari Paul Kibicho no eguka tukorwo nake guko studio tukiragia na andiki aito a mohoro nitukorwo nake o tukiroraga bata wa githurano na bata wa kukumira guthie guikia kura na turathura andu atandatu ni wega twikare tukiririkanagia mwiroreri president turathura president tuthure governor o tiga Kakamega na Mombasa matarathura governor acio ni magathura riria makerwo ni IEBC ni haragire na gathina karia karanirwo muthenya wa ira ni tuguthura senator senator ni turamuthura ni tuguthura woman rep niwe maito wa county ni tuguthura mubunge na hena kundu kuri mataguthura mubunge na ni Kacheliba na Pokot South ona kune kuragire na gathina ni makero riria meguthurana na ni tugucoka tuthure mundu wetagwo MCA koguo turanengerwo maratathi matandatu ma guikia kura rikana turathi na mbere na kwaranira na ndikitwa mohoro kundu gutiganite kundu kwetagwo kana kundu guothe bururi-ini wa Kenya kuri guothe undu rahanika ni turakurehera na njira ya imwe kwa imwe nigetha tutigire ati ni wamenya uria kurathie na mbere tondu ucio niguo wira witu naguo Kamau kuria wira witu ni gutigirira ati mwiroreri ni amenya uria kurathie na mbere guku bururi-ini na twira andu matige wasiwasi mundu atige wasiwasi o giteri ni ugacirite na njira njega no nyere to betu ne thika gukuhanaga atia hau kabere kuria mwena wa Thika ono wa guku ni St George's Primary wa Nyambura uraikia kura yake na riu ni ati ndangĩgetuo ni athurao niketagwo secret ballot na nona ona kenda nahura mbica yake ria aikiria kura no getobe tuona ku Thika hau kabere gukuhanaga atia ane jaga Sini bisa jauh kafir mana wadi kakam. Cia andũ magĩthiĩ meharĩria
ma wikia wa kura nä mbica cia kabere rä må ndå rathiä hau akarora rä twa rä ake tondå ä list nä yo ä kamacini-inä karä a å kamenya kana wä ho nä getha å menye må rainä å rä a å gå thiä nä getha å gä ikia kura yaku na ngwiciria thikå ici mawatho ma githurano nĩ magĩrĩte mũno na makahũthahũtha ti ta tene gwakoragwo arĩ gĩthĩna gũthiĩ ũgĩcaria rĩtwa rĩaku nginya rĩmwe wakoraga nginya mũndũ rĩtwa rĩake rĩtirĩ register-inĩ rĩu nĩ hinya mũno wage rĩtwa rĩaku ĩkorwo nĩ wa register na andũ arĩa othe maraikia kura nĩ makĩria ma andũ milioni 22 thĩinĩ wa county 47 cia bũrũri wa Kenya. Tarĩu ithurano cia tene tarĩu mũraini wakoragwo wĩ mũraihu tondũ yakoragwo ĩkĩrĩa kĩmwe rĩu ũngĩgaikia kura no kwara raini mathaa maingĩ mũno thikũ ici njĩragwo ona mũndani na ndagĩka 10 gũikia kura na tũkaiga na nĩ wega rĩrĩ na nĩ wega kwĩra mwĩroreri wa Inooro TV atĩ kura nĩ gũtuithania matua maria mothe ũkoretwo ũkiuga nĩ ũndũ wa ũyũ ũmenye na kura ĩteithagĩrĩria rĩrĩ ũyũ akoretwo agĩkwĩra ũũ ũyũ agakwĩra ũũ ũyũ agakwĩra ũũ othe gũtirĩ mũndũ tarĩ ũndũ arauga no kura yaku nĩyo gũtũtuithia nĩyo kũmatuithania na ĩcoke ĩhe mũndũ ũcio watuithania rĩrĩ legitimacy ya gwathana na ya gũkorwo agĩgũtuĩra matua on your behalf na gũthiĩ kũhingia maũndũ marĩa atwĩrĩire ũguo mũndũ ndakegwate atĩ ndegũthiĩ gũikia kura nĩ itemi rĩa bata mũno harĩ gũkũria bũrũri ũndũ ũmwe na gũkũria democracy ĩrĩa twĩnayo na tũikia kura tukainũka tuige thayũ tweterere moimĩrĩra na moimĩrĩra maya manĩrĩrwo tũhĩmbĩrie arĩa macinda arĩa megũcindwo tũmere kwĩ hĩndĩ ĩngĩ hĩndĩ yao nĩ ĩgoka na tuige thayũ kũringana na ũrĩa moimĩrĩra maya mariuma tumetĩkĩre na twĩtĩkĩre arĩa mathurwo gũkorwo nĩ watongoria aitũ na tuge Kamau njĩra ĩrĩa njega ya gũtua itua rĩaku ti kwaga gũthurana nĩ gũthurana njĩra ĩrĩa ũngĩonania itua rĩrĩa ũtuĩte na wendi waku ti kũrega gũthiĩ gũikia kura nĩ gũthiĩ gũikia kura na ũcoke ũige thayũ hĩndĩ ĩrĩa ciratarwo ũige thayũ cianĩrĩrwo ũige thayũ we nawe ũrarũgama gĩtĩ ũngĩkaigua ndũnaiganĩra na moimĩrĩra marĩa marĩanĩrĩrwo nĩ IEBC thiĩ igoti-inĩ ndũgoke gũcocera mũingĩ thiĩ igoti-inĩ rĩo rĩciraga na rĩgatua itua rĩa mũtaratara wothe wa gĩthurano ũrataria atĩa we wĩta mũkenya we wĩta mũnanchi wa kawaida itemi rĩaku nĩ kũikia kura na kũiga thayũ nĩ wega kũrikania mwĩroreri atĩ mũndũ arathiĩ na kĩbandĩ gĩake gĩa bũrũri ti photocopy rĩtirwo ti photocopy na ti abstract na ti karĩa getagwo waiting getagwo interim waiting nĩ kĩbandĩ gĩakwa kĩ ndũkanjie kuga nĩ kĩora na gĩtirĩ thoni wahota gũkĩona rũciũ rũcinĩ kana o rĩrĩ kwahingwo session ya wiki ya kura aya ona kĩrĩ o haha thimũ-inĩ koguo nĩ wega mũno mũndũ gũtigĩrĩra atĩ gĩbandĩ gĩake kĩ handũ hega ũthiĩ ũkĩrore wega na nĩ ũragĩrĩirwo gũkorwo ũkĩharĩirie ũthiĩ ware raini ta Mũkenya ũmũthĩ gũtirĩ wĩra wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrutwo nĩ thirikari nĩ ĩraigire nĩ mũthenya wa holiday nĩgetha mũndũ akegwatio atĩ nĩ wĩra erirwo athiĩ nĩkĩ atanathiĩ gũthurana koguo mũndũ othe ena kanya ga gũthiĩ gũikia kura na ti ũndũ wa mathaa maingĩ ndagĩka 10 ũrakorwo ũrĩkĩtie wĩra ũcio ona no ikie kĩrore no ikie kura yaku coke ũthiĩ ũhingũre gathoko gaku tondũ no kũrĩkĩrĩyo no ũrĩenda kĩndũ hwainĩ gĩa kũrĩa niĩ wona ndaumĩra ndathi ndaikia kura yakwa harĩa ngũthiĩ ngũrora mũndũ kana ena rangi tũrĩaragia nawe wĩna rangi tũkwaranĩria nawe wĩna rangi ũcio nĩguo ũronania atĩ we biũ nĩ waikia kura yaku kũrĩa Mukuru Community Center Embakasi South Mukuru Community Center Embakasi South nĩkuo mwandĩki witũ wa mohoro Njenga wa Wambui arĩ na ngwĩciria no twĩkinyie kuo Mukuru nĩgetha tũkĩone nakuo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Njenga wa Wambui mwandĩki witũ wa mohoro nĩkuo arĩ Embakasi South Mukuru Community Center. Wikia wa kura ndũrĩ ũrambĩrĩria na kũrĩ mwĩroreri wa Inooro TV thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi gũkorwo kwĩna icigo cia ũmbunge 17 na Embakasi nĩ imwe ya iria ĩna icigo cia ũmbunge 5 kwĩ Embakasi ya rũgongo, Embakasi ya mũhuro, Embakasi ya irathĩro na Embakasi ya ithũĩro oro ũndũ ũmwe na Embakasi ya gatagatĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ thaa ici ũguo twambĩrĩirie na gũkũ Embakasi ya mũhuro kũrĩa thukuru-inĩ ũyũ aikari nĩ mekinyĩtie kwa ũingĩ mũno makĩria no nginyagia thaa ici ũguo matirĩ marambĩrĩria gũcuka mĩtĩ mũtaratara ũcio ũkorwo no wone nĩ hĩndĩ ũrambĩrĩria gũkũ nĩ hĩndĩ arĩa marũgamĩrĩire ithurano gũkũ mekinyia metereire kura ikorwo igĩgĩkinya nĩguo makorwo rĩu mũingĩ ũrĩa wĩ gũkũ nja warĩte raini ũkorwo ũkĩambĩrĩria gũcuka mĩtĩ.
na kama unito gukorwo tugithiururuka thiini wa icigo ciothe cia ubunge ithano guku mwena wa Embakasi kuma ha tugukorwo tugithii kuri uguo Embakasi East no uririkane kuri mwiroreri wa Inoro TV gicigo giki kia ubunge kia Embakasi South ni kimwe gia kiria kina aikia kura aingi gikirugamira aikia kura 167,953 Embakasi yothe East, West, South na Central inyitithanitio ciina aikia kura kuma 700 ni kuga ati ni ithondekete uigi muno makeria wa aikia kura kuma county ya Nairobi kuria marugameire aikia kura milioni 2.4 na uririkane kuria mwaka wa 2017 kwari na aikia kura milioni 2.2 kuga aikia kura ritarere ni makoretwo magikiongerereka thiini wa county ya Nairobi na kuma kura 200 ni gicigo kiao ni icigo cia ubunge cina bitika hiu tugukorwo tukirumirira na njira ndikadikiru na kana na njira igwete gukorwo tukimenyithia mwiroreri wa Inoro TV ni ameukorwo magishinda iturua cia ubunge MCA rodumwe na iturua cia governor meukorwo makiyumiria na gikiro kigana atia kuonanio ni amwe aria mathondekete gikafu kinene kia aikia kura kuma county no ya Nairobi no tha icio uguo nituko tugithie kwaria na muingi uria warite raini gukunja makorwo magitwerethera hihi kuma riria mekinyirie kuma mathaa ma thaa 9 rucini cia muthenya wa umuthi andu guku mekumirite na firigi makihuhaga vuvuzela tha icio uguo ni amwe ao ni mambitie gukorwo makiuria ni hihi mutaratara uyu tambereirie kuona twerekeire thaa imwe cia rucini na mutaratara uyu ukoretwo wagirire ukiambiriria kumagia thinacera cia rucini no nyambe gucokerie mwaro tugicokereria tugukorwo tugigithie imwe kwa imwe kwaria na muingi uria warite raini guku uguo tuigue mawoni mao tucoke tuthie na mbere na kurehera mwiroreri wa Inoro TV uria maundu marakunuka county ya Nairobi thiini wa icigo cia ubunge ciothe ithano guku mwena wa Embakasi mohoro gwetwo Jega wa Waboi ari kundu gitego Mukuru Community Center na atira ni hindi maratathi marakinya kuo kuni gucereirwo kidogo kwambiriria kana mutaratara wa guikia kura hau kabera ni ukuonete mbica cia imwe kwa imwe mwena wa St George's Primary School na ndona minister wa migunda Farida Karonei ari teraini na gwicira horo cio ni mwega kwa raini mundu athie ware raini tugathi hetukite andu tondu wake mundu agire kuhituka andu na tina urure ni mundu hiwe na wathe mundu hihi wena mundu mukuru na mutumia murito na mundu wena kana mutumia onyitite kana kana gwite kana orake no aheo raini no mundu wena hinya tawe njorogere urathikiti andu niki ndwarere ona raini tukanetie andu raini tondu wena baji ate tondu ataiko ni wira urathi na ni genuine ni wira urathi ri ndigwiciria ari he njamba ya ikia yayo itagwo PMK aikeria kuria kawaida primary school na ranjira ona danani na dakika 10 dakika 10 akoro aikitie yake kuria kawaida primary school PMK araraini kwa ndagika 10 arikia guikia kura ciake na riu ni ainuka gweterera moimirira mwiroreri ona yange kone wikitie kura no twandikire message 2248 ni namba itu ya SMS kana yaka waru twire ne waikia kura waikeria ko na wakora kuhana atia na tutigetigire kumira guthie guikia kura he mundu wangenia etagwo njagathi kana Kenyambi araturera kugerera Citizen Digital App na Bluetooth yegutu haria Kameno Primary etereire aikie kura yake kugerera Citizen Digital App koguo nona tukurorete mwiroreri to nginya tinde hau ati TV ni yaku TV yaku no mikire thimu-ini yaku na thimu na kacira kala kahotho mwiroreri no gwikira Citizen Digital App uthio gituriragira uguo ratirorera o yo raini-ini oke tugikwiraga na kukuria kungikurathi atia nigetha na nigetha ithu tuteithanie na tukuhuthirie wira we wikia kura na ithu tukorwo tugikumenyithira kuria kungikurathi na tutigire andu othe ni maikia kura ni mamenyera bururi urathie ati wajako yaraikiria ko wajako ya ekurukuretwo nyapora kura wajako yaraikiria nyapora
Nyapora itura ritagwo Idangalasia. Idangalasia ni turia ikuru ritagwo Kayonzo. Wadi ya Koyonzo. Na ti Kayonzo. Ni Koyonzo. Na goko ni Matungu na ni county ya Kakamega. Tuko tukirumirira agikia kura na twina mwandiki wa mohoro gwitwo Brenda Wanga uria ukorwo agitwira kurathia tena mbere ku Nyapora, Idangalasia, Kayonzo ward, Matungu, Kakamega County kuria George Wajakoya ekorwo agikiria kura yake nake Maure wa Waihiga ekorwo agikiria kura yake thukuru-ini wa Upper Hill Primary School tukoto ikuania uria kurathi na mbere mwena ucio na thengio muno mundu gwitwo Njoroge wa Mitambo na ikia kura yake Njoroge wa Mitambo ni arikia gwikia kura yake kuria Thoita Primary School Daragwa Central Nyandarua County na arauga ni kitu rahisi na ni fast kama umeme ndagika 10 wakuroreketie biashara iyo ya gwikia kura thengio muno Njoroge wa Mitambo na warikia gwikia kura ya Thoita Primary School Daragwa Central ona kundu gwitwo Kanjuire andu ni mambiririe gwikia kura kuri ya taitura rigwitwo Rutara Primary School kura already ni cihinguritwo na andu magaikia Jeff Kawambo aratwirorera kwitukira Citizen Digital App na areteraini yake kuria Embakasi West Kariobangi South Primary School nigetha aikie kura yake. Niwega kuririkania mwirori ati Deputy President William Ruto ni arikirie gwikia kura yake na amikirie thinashara cia rucine kuria kana thinashara igikinya uguo kuria thukuru-ini wa Kosachai Primary School Eldoret North Uasin Gishu County na arikia na coka ariria andikia mohoro Martha Karua nake aikirie kura yake thukuru wa primary wetagwo Mugumo Primary School ni uma wa mbere gicigo-ini gikiria kura kundu gwitwo Gishugu Primary School Gishugu ni county ya Kirinyaga thukuru wetagwo Mugumo Primary School nikuo mundu gwitwo Martha Karua arikirie gwikiria kura. President Uhuru Kenyatta aratanya gwikia kura yake thaa 4 kuria thukuru-ini wa Mutomo kuria Gatondo South na tuko tukurehera na njira ya imwe kwa imwe. Raila Odinga nake ni aratanya gwikia kura yake thaa 4 kuria thukuru-ini wa Kibira Primary School kuria Langata na tuko tukurehera na njira ya imwe kwa imwe. Tuturikanie George Wajakoya arekiria Nyapora Primary School iri gicagi gitagwo Idangalasia ginya ri message ya Helen Maina gicagi gitagwo Idangalasia Village Koyonzo ward Matungu constituency Kakamega County kuria mateuko magithura governor Kakamega County matiguthura governor audumwe na Mombasa County tondu ni haragire na gathina karia karataririo muthenya wa ira ni IEBC ruya magathura na IEBC yanirira kwitukira gatheti ya thirikari ne wetagwo Kenya Gazette kundu kungi matauko magithura na giti kia bunge ni kundu gwitagwo Pokot South audumwe na Kacheriba kuria na kurageire na kindu kiretwo ballot mix up acio matigokorwo magithurana no kukungi guothe ite icio ngi ciothe Kenya handu ya ruma ni kuhinguritwo andu maikie kura na wikia wa kura no uragithie na mbere na ndikitwa mohoro mari kundu gutiganite na ni maragituhe ndeto cia imwe kwa imwe cia uria kuragithie na mbere na ni wega kuririkana ati no tuthiite kuria Laikipia na tuone uria gukuhanaga ni tuthiire kuria Kirinyaga tuone uria gukuhanaga ni tuthiire Nyiri ni tuthiite Embakasi ni tuthiite Meru na no tuthiite ginya Embu tuona Karithi na no tukite ku Nairobi gutire kundu tahungurite na kuria gwothe kwina maundu manene ni tugutigire ati gwothe ni tuonie mwirori uria kurathi na mbere bicio rona cia imwe kwa imwe thiini wa TV yaku niko ndutagwo Nandi. Ni county ya Nandi yes ni county ya Nandi uria andu maragithi na mbere na gwikia kura thutha ucio ni mwira uria rino tugutwara ginya county ya Kajiado no kwa hinda riri Wambui wa Macharia ri county ya Kajiado tukorwo tukinyitanira nake no kwa hinda riri turona bica cia imwe kwa imwe kuma county egwitwo ya Nandi na tukuririkanie kibande ni gia bata muno ndugatiga kibande giaku githi gwikia kura nguo cia campaign agikoni urahetwo nguo cia campaign t-shirt ngofia icio citige mucii ndugoke na kindu giothe ki campaign material ugithie gwikia kura kana tiguo niguo na niwega kurikania mwiroreri ati maundu mamwe no ukorwo ugiciria ni itheru riho no matume nginya mundu ucio renda eherio itondu ni electoral offense koguo niwega muno kurumirira matho macio marero mekiritwo hau nigetha matire kwina waragania na wiganania na gutire bene cia thirire gutire kwanjia kuiga gicege hau nja wa gikirio gia kura kwanja ngicio no raini ati naga 50 okineana ati turathurangania murathura guku acha mundu ni atuete itua riake ri ngoro-ini yake haria no guthi gwikia kura na kura ni siri warikia gwikia kura tuoni uria tugukunja iratathi tukuri kunjo
riko jogo straight rirugamite ucoke tondu ri na rangi wario iratathia ngone ria angotaro ni ria mubunge ni ria green ri uguthi uikie nguniko-ini ria ya green no tondu riu unyitete ni ria white ri ni ria president ni ria president na ndugakire hingure gutuonia wathura ndugatuonie no wathura tutirenda kumenya nikio kura iragwo ni kura ya thiri ni tweheria hari ha mulolongo atitaru mugari tera ithu thutha wa mundu na ni tondu wa kindu gitagwo wananchi reporting wona waikia kura twire waikeria ko wakora kuhana atia no twandikire message ri no ndugatwire waikiria u ndo tutirenda waranirie na Ngai nigetha ugithi gutua itua ukorwo utuite itua riega ria wathie guthura nikio kambini ciamba kurugamio thiko igire mbere ya tuthuranite ukamba gukakirwo mundu akaria na Ngai wake akamuonia njira nere kunjega ya guthie guikia kura na nitokiona ni kuhingura riu guothe bururi-ini kura ni guikio ciraikio ni county ngumo muno ta Tharaka-Nithi ni ciragirwa muno guka reke tameterie ko tuigue gukuhana gatia kana kurathia tia na mbere muno cia Tharaka-Nithi. Kitakambi maeneo ya kaunti ya Tharaka-Nithi. Hapa nilipo ni katika chuo kikuu ni katika chuo cha upili cha Tharaka Boys maeneo ya Marimanti, ambapo saa chache tu uchaguzi mkuu utakuwa unaanza maeneo haya, lakini kwa sasa tumeungana na baadhi ya viongozi na waendeshaji magari hapa maeneo ya Tharaka, ambapo kwa sasa ni kama wamesema wamegoma na wako na malalamishi kadhaa, ambapo tunataka kuwasikiza tu ndiposa tusikie malalamishi yao ni yepi na kwa nini kwa sasa bado hawajaanza kupeleka makaratasi pamoja na vitu ambavyo vinahitajika kupelekwa katika vituo mbalimbali hapa maeneo ya Tharaka, na ndiposa wenyeji ama wakazi hapa eneo bunge la Tharaka waweze kuanza uchaguzi wao itakapofika hapo masaa ya asubuhi. Na hebu tuungane na mmoja wa tu, kianza kwa majina, hebu tueleze kwa nini mko hapa wakati huu. Mnasemekana ni kama mmegoma, hampeleki watu, hampeleki makaratasi kwenye vituo mbalimbali hapa maeneo ya Tharaka. Kwa majina? Kwa majina mimi naitwa Moses Kitonga. Mimi ni driver katika hii mkoa wa Tharaka. Hapo. Endelea. Sisi tumepiga kambi hapa sababu kutoka asubuhi tulikuja hapa, tulikuwa tumeambiwa kutoka saa 5 tukuje tulete magari. Ndiposa tuweze kupewa masanduku tuanze kusafirisha kutoka saa 7 mchana, na mpaka saa hii tumepiga kambi hapa katika eneo la Tharaka. Sababu haki na ukweli ni kuwa the other constituencies katika tuseme kama Meru County, Isiolo County na Ukambani na Kitui, they are being paid 10,000 the least amount yenye wanaenda ile, yani the zone ile kidogo, yani ile unaenda transport kidogo, siwezi unaenda mbali. Na huku Tharaka nayo the transport manager analipa drivers 6,000 per day na ni siku mbili. Sasa tukasema hii hatukubali, mpaka tukae hapa tuongezee pesa. Tunataka at least mwenye nenda the farthest au analipa 12,000 per day, ikuwe ni siku 3. Na kama atalipa hivyo, si tunakaa hapa mpaka kesho, hata kama ni kesho kutwa tuko hapa, na hakuna gari tetikia kutoka mkoa ingine ikuje kufanya kazi hapa Tharaka constituency. Naam, karibia tu, alafu karibia tu uanze kwa majina na watueleze labda hamjaweka mikakati yote na wakubwa wenu kabla mkuje hapa ama kulienda namna gani? Kwa majina anaitwa Patrick Kitonga. Mimi ni member wa Mukome Sako. Jana tulikuwa na mkutano na Mukome Sako, walituita wakatuambia ile pesa tutalipo. Hatukuwa tumekubaliana na mwenye alipewa contract. Lakini tumekuja hapa tumekaa hapa kutoka asubuhi. Mafuta imepanda. Wale watu wengi niko sure wajakula. Tumekaa hapa kutoka asubuhi. Tumejaribu kuongea na wao. Hao watu mwenye alipewa contract ni kama ni kichongumu, ni kama akona broker, ni vitisho tu. Akasema akona magari. Tukaongea, akakuja akasema ataongeza 500 kwa kila asuni. Sasa sisi kama wafanyikazi wa matatu ama wanabiashara wa matatu, tumeuliza hiyo pesa ya 500 imetoka wapi? Haya, tukaongea wakasema
atalipa 6000 lakini ongeze siku ngapi ifike siku 3. Sasa sisi tunauliza hiyo pesa ya 6000 ya hiyo siku moja imetoka wapi? Tunajua vizuri serikali, pesa ya serikali ikuangi open. Lazima kuwe kuna agreement. So hapa sisi kama wakazi wa Marimanta ama wafanyikazi wa matatu tunaona tunafinyiriwa. Tunaibiwa sababu hakuna mali hii 6000 imeongezewa siku moja imetoka wapi? Hiyo ndio swali. So sisi tunaomba serikali intervene maneno. Ingilie maneno sababu tunafinyiriwa kama wafanyikazi wa matatu. Sasa itakuwa namna gani? Labda masaa imebaki machache tu ndio uchaguzi uanze na bando hamjaenda na labda Tharaka ni mbali, kituo ambacho kiko mbali, kitakuwa namna gani sasa? Sisi tuko na msimamo mmoja. Kama contractor ataongeza pesa Eyo Nelson Bosho aretwo Bosho Bosho ri ari kuria Tharaka nithi ni twaigua Bosho agituhe uhoro riu ri Kinyambi aranjira Kinyambi 1960 ni maritwa mau amarutire kwa gogoyo aranjira gutaririe njagathi niki ni gukura tutari mitambo-ini kuri arutire njagathi no kira kiangania nete arature kugerera Citizen Digital App murutwo ithe wa Ngaro ya Junior etagwo Ngaro ya Senior aikirie kure yake haria kamera ithu tene cokaru enyumba akinywa gacuru akirorera Inoro TV githika muno Ngaro ya Senior na ngwihokora nywa gacuru kagagatu thegio mutungatiri mundu ungi waikia kura na atuma message ni mundu ukonjira hi Kamau you guys ndamurora akuhitukira view sasa and you are doing a good job na wene arikia goikia kura yake constituency yake ni diaspora aya full name Lawrence county name diaspora aya constituency name diaspora ward name United States of America American ward ito polling center name Kenya Embassy in Washington DC huyo ako diaspora na biashara yone yarekania nayo mundu cio ungi waikia kura na atwira ni mundu iharia Ndonyo Jero Primary School Maina referee na andu ni meyumiritie guthurana na no kurathi na mbere wega report turaheo ni Maina referee akende uri atiriri wakamira thomete na yathiga wa mununga riu ungikorwo wi karani wa IEBC no tumwe ru diaspora ukawaithie kura kukanoga ngade wega yau ni hega no hoka wega muno ndiga mununga aranjira atiriri ari teraini atirire gwikia kura na raini ni nene no irathie aranjira mununga de mununga nasare jari teraini haya KK Kangethe from Magena huyu tayari ashapiga kura yake KK Kangethe kutoka Magena voted at Chicago Primary School rally na arauga ni andu anini muno meyumiritie muno wa rally hau ekeria kura koguo rally mweyumirie mugaikia kura wira uyu mundu ona darani na ndagika 10 kuma waingira utarikitie guikia kura yaku. Good morning Kamau na Njoroge. Good morning. Niye ni Mungai Wanda fan ni ndaikia kura ya kwa Nyali constituency Mombasa County Hadija Primary School goko tana hapo iko sawa thayo na fururi kuhorera naona Mombasa kuhoreire wega muno niguo Mungai Wanda farajira na ikia kura yake Hadija Primary School kuri Nyali riwa inukai eterere moimerera none juda na ikia ya governor ya governor yo danaikia tondu ni kuragire na gathina kare IEBC ranire muthenya wa ira ka baroti gutukana riu IEBC niyo kauga kwetukira Kenya Gazette niri andu a Mombasa magathurana gite kia governor hamwe na Kakamega ya tuthi Achiel Kachel era tutwara ku de sira kahinda gatari kora ntoko tugithi haria thukuru-ini wa Upper Hill Primary School kuria mwandiki wa mohoro othe ni aitu riu ha mwandiki wa mohoro turitugwetaga ni witu na ngoro kaingi ni wa Citizen taruetwo Faiza Ahmed ni ukora gitumenyithia ni atia kurathi na mbere haria Upper Hill Primary School kuria Mwaure wa Ihiga aratanya ukora ikia kura yake no menya guku gwitu gwikite oguo guku ni kiria ni tamucie polygamous thome ni umwe no moingira ari andu githakukia andu matonya kwa tutuna brother Ijeria Ngoro Inoro FM tukaingira haito Ramogi makaingira hao kau niko kahinga ndagaito na Citizen makaingira hao Viusasa hao we Mwaro hao mucie hao egesa hao no hakinya ni riu undu munene toyo ri riu gutire ati mundu githakukia ni tutaithanagia
ne taru kaigwa agombere ni nene ri kaigwa mundu wa Ramogi ni amuhe link one agro wa Citizen we hakuya kamuhe link na ithio taru awe rwa Nyambura akimona ginya Citizen makihana one nitakugite budo ngehingira kwanyu gendo kuma ne mume rumuri inyuothe mucie mugima riu nikio tumururukite ithuothe na turaria nandikitwo othe a mohoro kwi megutwariria Githwairi kwi megutwariria Githungu na nigukire megutwariria na Gikuyu kana tiguo niguo na ni wega na nä ndä tå thiä harä a handå hegwä Westlands haraihu kuma haha Westlands gå cia no harä thana rä tå thiä kå tuonera kå hana na punde si kupiga kura. Natumai wote wataweza kupiga kura, waendelee na kazi zao, na mwisho wa siku bila shaka eneo la uwakilishi bungeni la Westlands litakuwa na mjumbe ambaye wao wanamtarajia. Maamuzi yao yatatupatia ushindi sisi sote watu wa Westlands. Pengine kama mgombea wa kiti cha ubunge na ninatumai kwamba una wawakilishi wako katika kituo hiki cha kupiga kura, wamekueleza ni kwa nini pengine zoezi la kupiga kura limechelewa? Niko na wasimamizi wangu hapa, na pia mimi nilimpigia simu naibu wa msimamizi wa eneo hili, akaniambia kwamba walikuwa na uzito wa kazi na aliniambia niwe na subira. Na sisi tumekuwa na subira, na umeona makaratasi ya kupiga kura yamewasili. Hatutakuwa na lalama yoyote kwa sababu kazi hii ni kazi ya uzito. Tuwezi kulaumu maafisa wa IEBC. Bila shaka walikuwa na sababu ambayo ilifanya wachelewe. Naam. Pengine tukimalizia tu, siku hii na umuhimu gani kwako kama mgombea wa kiti cha ubunge? Siku hii ni ya muhimu sana kwangu kwa sababu mwanzo mimi ni mpiga kura hapa Westlands. Pili, mimi kama wakili niliamua nijitoshe katika ulingo wa kisiasa. Na Minister wa Ugitiri wa Thiini Dr. Fred Matiang'i anandumiriri nayo reke tuthikiririe. Ni makwama. It was not a security matter. It had to do with electoral administration and election officials. That is responsibility of IEBC, and I have been informed by Mr. Kianda that it has been addressed effectively, and everything will go on. There's only one place where polling papers had not gone to, and they needed aerial escort and cover. And we have an aircraft on the ground. They are moving the ballot papers and so on there. So I have not had any challenge anywhere so far. But we are only barely less than an hour since polling stations opened. So we are still talking to colleagues across the country to find out, how they are doing, if there's any particular challenge. And we've gone over this exercise again and again with the IEBC officials. And I believe, honestly, that from our point of view in terms of security, we are ready. And then we have deployed effectively to support the IEBC. The rest of the staff, this is IEBC's day. IEBC is the main actor. We are playing a supportive role. We are happy to play that supportive role, and we are ready to play it. That's it. Any other issue? Yeah, there was a bit of contestation in Garissa. There was a bit of confrontation between the police and the IEBC official and also the residents. I don't know. No, it wasn't a confrontation. From what I have been briefed, it was a matter that needed to be addressed. It was an electoral administration issue, which has nothing to do with us as security officials. For us, we will enforce what IEBC tells us to enforce. IEBC tells us this is our official, escort him to polling station or escort her to this place to preside over the exercise. We escort them. It's not our responsibility to choose who the presiding officers are or the deputy presiding officers are. It is not our responsibility to choose who's going to be presided over what. Our responsibility is very simple. You can see all my security colleagues where they are seated. You can see my account commissioner is here. We're just, as long as people are queuing the way they are queuing here and carrying on with the activities, we are fine. We are present in this polling station, as you can see, because we are keeping law and order. And if there is anything, we will act only on the basis of what IEBC tells us to do. So it had nothing to do with security. So I don't want to comment about IEBC matters. I mean, I have no role in it, and I have no powers under the law to comment on, electoral administration. That is really the province of IEBC.
But I have been told by the regional commissioner for Northeastern that they have resolved the matter, because all of us through the night, both the Inspector General, myself, and our regional security team, we said, let IBC guide us and give us a decision to enforce, and we will enforce that decision. Because once IBC decides this is Mary who's going to be in charge of this, escort Mary to that particular place to preside over. That is exactly what we do. We escort Mary, but we are not the ones who are going to appoint Mary or John or Andrew. That's IBC. As it were. So far so good. And on the matter of Transmara, as I always say, when investigations are going on an issue, it is not actually fair, particularly to our colleagues, at the Directorate of Criminal Investigations, to run sideline comments about it. And if investigations are going on about the matter, I would like to, give way to Mr. Kinoti to finish doing his work before we can start commenting about it. What I know for sure is that for us, the law is very clear. There's nothing we are even discussing, really. The law is very clear about what we are supposed to do. If an offense is committed, we apprehend the offenders, and the justice system begins. That's what we do. And then in polling stations and in environments where IBC is conducting its work, like in this polling station, we are guided by the IBC officials on what to do. So if they tell us there's a violation here and you need to act on it, we do that. That's all, and that's what my colleagues across the country are doing. All I can say is that we are, for us, from our point of view as security officials, we are ready. And we've been talking through the night. We haven't, frankly speaking, we haven't slept at all, because this is an important exercise. We have been, engaging throughout the night with colleagues. I've spoken to the Inspector General about 3 or 4 times since 3 a.m. in the morning. So everyone is on alert. We are fine, and we have a multi-agent security team, overseeing this process across the country. Where we have some challenges, like where we're having security operations, we are all on the alert, and all the security agencies are on duty. And then we'll ensure that every Kenyan votes. No one is going to have a problem accessing their polling station. No one is going to have a problem, going out to do what they want to do as far as this democratic process is concerned. That's all I can say at the moment. As I said, it's a bit early. It's less than an hour since polling stations opened, and we are now reviewing things on almost an hourly basis. I'm sure within the next few minutes again, we'll be conversing with colleagues across the country, and I'll be seeing reports. We have a platform where we are filing reports. We have a command center, a national command center in Nairobi. We have regional command centers, and I'm getting reports I'm looking at the platform on an hourly basis. So I haven't seen anything unusual on the platform. Even before I arrived here, I was on phone with my colleagues, and we're fine. Okay? Thank you. Thank you so much. icio nä mbica cia imwe cia kwa imwe mwena wa Mathira na mwena wa Nyamira. Ucio nä minister wa ugitiri wa thiini Matiang'i akiuga atä kwina ugitiri riu nä ngä gutwara imwe kwa nginya mwena wa Mathira thukuru-inä wa Sagana Primary. Guku nä wadi etagwo Ruguru ward, nä kuria Mathira constituency county-inä ya Nyeri, na mutirithia wa Deputy President William Ruto thiini wa kigama kia UDA mundu gwitwo Gachagua. Rigathi wa Gachagua nä hindi nake araikia kura yake. Guku nä Ruguru ward ithondekete nä imwe ya wadi ithathatũ iria ithondekete sub county kana constituency ya Mathira, na guku nä county ya Nyeri. Mbica cia imwe kwa imwe Rigathi wa Gachagua akihitukira mutaratara uyu. Mundu wothe no nginya agere mutaratara-ini uyu wa kwamba kurorwo haria mutambo-ini wa KIMS, kurorwo ritwa riaku, uneane kibande giaku, ucoke ukinengerwo maratathi matandatu ma gugithurana. Mbica cia imwe kwa imwe, yani uyu ni undu urahanika thaa ici, undu wa thaa ici turi kuma kuria Mathira. Rigathi wa Gachagua agaikia kura yake, athure president, athure mubunge wake, athure governor uria kwenda, athure MCA, athure woman rep, na ite icio ciothe ithathatũ iria turagithuranira. Guku mwiroreri ni Ruguru ward, Mathira constituency. Rigathi wa Gachagua agaikia kura yake, na thutha ucio ni tugucoka tuthie kwa Upper Hill nigetha tukore mundu gwitwo Maure wa Wahiga nake agikia kura. Ririkano tayari
Deputy President William Ruto ni arikite gwikia kura yake na tuona mutirithia wake agikia kura ha mwena wa Azimio ni tuonire mutirithia wa Raila Odinga ogwitwo Martha Karua nake agikia kura yake Raila Amolo Odinga nake aratanya gwikia kura yake kuria Kibira Primary School inya cia rucine na kahinda gatari co tuko tugithimo na wa Upper Hill nigetha tuone mundu gwitwo Mwaure wa Ihiga agikia kura yake kwa nto tukirumagira haya mundu ngina kurikitie gwikia kura yake ni mwandiki munene wa ministry ya maundu mathini ma bururi ni no ya ugitiri ndagitari Karanja wa Kibico ni tukoro tukiona mbica icio ciemwe kwa imwe ona kene ikia kura yake kuria kwa Ukirinyaga County na hau kabere ni tuona minister wake Matiang'i na kiagikia kura yake kana ari kiagikia kura yake kuria mwena wa Nyamira na ndona akiaria na ndikia muhoro arauga matiraire toro ndugikoma ndugikoma ando security matiraire to ministry yo ni ruta wira munene muno reke ngwire kama ungenda kumenya fata wa thigari ri cirogoma niguo ungenda kumenya borithi ni maruta wira na honge cio giti ni ruta wira marogoma kidogo na we mwiroreri agikona wikitie kura na utwire kuria waikiria na wakora kuhana atia na ritwa riaku ta mundu gwitwo Jack wa Ford arajira yake ikiria Kayole 1 primary na maundu me sawa thegio Jack wa Ford ru no kuiga thayo autoke kuririkanagia mwiroreri ici ne mbica cia mwakwa imwe kuma kuria Mathira Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua agikia kura yake na ndireciria arikia gwikia kura na gukigia na hinda ria gutwariria niguo tumuthikiriria rikana hukabere ona Martha Karua arikia gwikia kura yake kuria Gicogo primary school Gicogo thukuru itagwo Mugumo primary school na keniariria ndikia mohoro deputy president na keniariria ndikia mohoro arikia gwikia kura yake kindu kiria turera Kenya ni mundu aimire athie aikie kura yake warikia gwikia kura yaku ri ucoke tweterete kuhe uhoro ona thitu arikia ha shift itu yathira tuguthi gwikia kura ona thitu na kihoto ya guthi gwikia kura tuthuri andu aria twendete na wona waikia kura ndurabatara kuga no waikia kana no wathura kuja karatathi kau wega karugamite kena rangi rora ithanduku rina rangi nguneko-ini wikie kuringana na rangi ucio ririkana kibande waiting gitira wahuthika ungikona karatathi ka waiting ga kibande ndugathi nako ugikorwo na kindu gigwitwo abstract yo ndirahuthika photocopy ndirahuthika ni uthie na gibande kana passport original na wathi hau muti fata ni ukorwo ni wigikire gyaku gya kura na ndugathi na driving license ona yo ndirahuthika Kenyambi yo ndirahuthika kiria kirahuthika no kibande na kurora kana niwe kwitukira mutambo wa Kim na go wa registered tamukia wa kura na passport yaku uthie nayo na tukire na ndikia mohoro kundu guothe aria maragituhungira mohoro magetwira uria guikairia ni makaria na mundu arikia guikia kura matanya maria mundu akire namo andikitwa mohoro manyagite Kenya hado yaruma ni kuri megutwariria Gikuyu ni kuri megutwariria Githwairi na ni kuri megutwariria ginya na ruthiomi rwa Githungu tondu mwiroreri muoroto witu ni gutigirira ati gutire undu ona umwe ugukuhituka ito-ini riri ria Kenya tugika githurano giki kinene gutiri undu no umwe kuhituka mwiroreri witu nito hakikishiro ni minister wa ugitiri wa thiini atia kwina ugitiri wa kuigana wacha uoga enda piga kura yako na rudi nyumbani ugoje matokeo nani atatangaza matokeo etagwo Wafula Chebukati muikariri giti wa kamiti kana commission ya ithurano na mihaka macio ni moimirira magite gia president mau mekwanirwo kuma uko Nairobi Bomas of Kenya na ndecirwo na Bomas of Kenya twina ndikia mohoro kuo twina athathauri ona ndungigandikia mohoro ni studio twina studio gikoru ya igukoro ginya na athathauri magitwira magithathaura uhoro wothe wa githurano giki gite kia governor gikwanirwo thiini wa county niguo gite kia mubunge gikwanirwo thiini wa constituency correct KMCA kianagirirwo MCA kianagirirwo wardini wardini research session ici ciothe cia thondekwo ri icoka igatwaro haria wardini nitukamenya MCA no kiwa ngani ki andu mamba kumenya na ihenya kiwa andu ni mamenya tene no na cingiri ndirona IEBC ne gwika mituki maumire maya ndirona tukimamenya oro na ihenya tondu agikorwo ugikirio kina andu 700 ri andu 700 kubirikia kumenya uria mathurana ri na kujumulisha ri ndirona ri no gutaraniria ni ndeciria hakwa twende thaa ici taru rucio rucio ngai atukinyaniria tugo tukimenya kihana kiigite ati kiigite ati kiu ni kigo kiega muno wa uthira kiigite ati wona twathie kundu gwitwo Upper Hill Primary School
nikuo twetereire mwaure wa Wahiga aikirie kura yake tukorwo na mumemerekia ugitwo Faisal Ahmed atuhe ndeto icio na niwega kuririkania mwiroreri ati anything twita Weche Matuch Weche Matuch ni uhoro wa hinahi wothe ukimira ti ha ni undu wake na tukurehe Achiel Kachiel Weche Matuch ni mohoro ma hinahi na Achiel Kachiel kuga imwe kwa imwe ni nejikirie kura yakwa Othina Shara Kamili Dera Primary School Makoyo Ward Murang'a County na goko maundu ni mega uyu ni Dr. Gure wa the Nairobi Hospital thengio muno Dr. Gure wa the Nairobi Hospital we kura yaku ne wikirie Othina Shara kuria Dera Primary School Makoyo Ward Murang'a County ni tukwenda kumenya kuria kundu gwitwo Kajiado County uria maundu maikaire na mwandiki twa mohoro uria we Kajiado County ogwitwo Wambui wa Macharia tukunyitanira nake na njira ya thimu nigetha agitwire haria ari na uria kuragithie na mbere Wambui wa Macharia ko ni urajigwa githika rucini twire wi mwena uriku na niki kirathie na mbere Thengi muno kama wakanithire mwena ucio wa studio na kwa ihinda riri ndi ceceni ni agwikiria kura itagwo Iltilal na ceceni no haria ndugamite no kilomita ta 5 tu ngorogikira mwena wa Savo na gukunika Kajiado ya muhuro kuria nikuo ceceni iria mundu gwitwo Kato Ole Metitu no ria niwe mubunge wa gicigo giki na uri ihinda-ini riria gukorwo akihuranira giturwa kia ubunge kana giturwa kia gavana wa Kajiado gugikorwo agigikiria kura na hau kabere kama twambiriirie thabari no kuma tauni ya Kajiado mathaini ma thaa kenda cia utuku kuria tuona andu mekwiyumiritie mathaini mau o makigeria kuruga firimbi makiugagiriria gwitigirira ati hi mundu ungikorwo ahitetwo ni toro ni agikorwo agigiukira na niguo akihota guthii gugikia kura na hau kabere ni tuguthiite ceceni-ini ya guikiria kura ya Kimana na twagikorwo tukiona mehaririria uria makiambiriirie mathaini ma thaa 11 riria tugikinyire ku na twagikora tukinyire ceceni-ini ya Christ the King Kimana mathaini ma thaa 10 na kutukorire raini iri nene makiria aikari mekwiyumiritie na njira nene mathaini macio o mundu akienda gwitigirira ati hi niwo gugikorwo ari wa mbere gugikorwo agiikia kura na nitwonire mutaratara uria wambiriirie ni wa arugamiriri ni arugamiriri a ciama itiganite aria magithuritwo magigikira thaini ya gukiuga ati nimekorwo makirumirira mitaratara iria iriho na twakiona maundu mothe magitwarithio na njira iria yagiriire magikorwo magikira wira ati mathanduku maratathi mothe korate mathanduku mau mahingirwo makiri hau na koguo kama guko maundu marathie na mbere gutiri kundu kuonekanite ihingisha ora gutuika kuri kumoraigwa andu magiteta ati mitaratara kana mutaratara wa guikia kura ni uria kururia muno ndu uria marakiuga waya gutumo na andu magitigire gugikorwo magikinyia kana gukorwo makiyumiria na njira iria yagiriire tondu andu marauga ati wona riuwa riu ni uraigwa andu makiuga wona riuwa riumira andu makiaya gukorwo magicoka mucii kana aria mataumite micii makorwo makigonderera kwiyumiria niguo makihota guthura atongoria aria marakiendera ririkana ati kaunti ino gavana wa kaunti no na giturwa giki tugietereire gukiona mundu uria uguthurwo agikiyukio hotani ni tondu kaunti ya Kajiado uteti wa guku koragwo ri ngurani hanini na kaunti iria ingi ukiona ati guku muno kiria kiroragwo ni uhoro wigi ruriri ruria kiumite no kana ribari iria umite na ona wituika Kajiado ya rugongo ni imwe ya icigo cia ubunge cia gicigo giki iria gikoragwo na kura nyingi na riu ni gugieterera gukiona thutha wa andu gugiikia kura gugikorwo gugithii kuhana atia kama thengio muno Wambui wa Macharia aratuhe ndeto na njira ya thimu imwe kwa imwe na undu mwe na bisha kuma kura kaunti ya Kajiado ni hindi mwaure wa Wahiga araikia kura yake kuria Upper Hill Primary School
Audumwe na Rigathi wa Gachagua onake no araikia kura yake kuria Sagana Primary School Rogoro Ward Mathira kuria Nyeri County ni hindi maraikia kura cio ni wega muroreri bica icio urona ni bica cia imwe kwa imwe Njoroge ni urakiona no nginya ukue kibande giaku no nginya ugikona kibande gia bururi ucoke uthi wigirire kiara haria mutambo-ini wa Kims nigetha ucoke unengerwo ballot ya na nona nira hurwo muhuri ndukanengerwo kwirwo kwete na muhuri ndingitarwo itai hure muhuri wa IEBC na uko thutha ri tondu mundu uyu karaniagiria kumihura muhuri amba identify niwe wamba identify niguo ballot ndungine tirahurwo muhuri mbere irahurwo hau wamba identify irahurwo muhuri ukaneo na igiaga muhuri iyo ti IEBC na ndegire kuhurwo mbere asa ni hurwo ndwa wa rorwo niwe tuona ni kama waka ngethe riu ndio ona ri niguo ndirona akoya haria akahura muhuri na haria ni mekira atiriri already ni waikia kura tondu kana kanyamu gakuonania ni waingira gitua gya na ritwa ria kanjwo ati we no waikia kura ndungineyo engi ucoka warikia guikia kura he group ngoragwo ya gogo ndona magituma mbica kara gaka kamuira ni kare hakuo rangi haya airitu tondu ni makorwo ringi mekirite ndwara wega ri na pedicure na manicure ri ni na magikirwo haha ni mekirwo rwara-ini ni mekuhakwo manicure ni guthukia kindu gitagwo acrylic ngo cietagwo na gel kai maundu maya no mamenyaga Njoroge aya ucio mundu gwitwo Maure akiaria ni hindi araikia kura yake koguo ngo cio tweterere twambe tuone agiikia kura riu ndakinyitite ona okanaka ekirite nguo ya mutungatiri ndangikira cia kiama Maure wa Waihiga na kiama gakitagwo Agano Party na ni tatulirikanie turikanie nake Professor George Wajakoya gwikiria kura yake ku kundu kuretwo Nyafora ri kundu gwitagwo Idangalasia koragwo kundu gwitagwo Koyonzo wadi ya Koyonzo koragwo Matungu huko ni county ya Kakamega na tena madikita moro witwa Brenda Wanga at standby nigetha ona Wajakoya akinya George bisha tucio cia imwe kwa imwe na guku Kakamega matiuko magithura governor ni haragire na gathina kare karanireirwo muthenya wira ni IEBC niwe koiga kwitukira Kenya Gazette nere andu a Kakamega na Mombasa magakorwo magithura governor. President Uhuru Kenyatta na Kenya Ratanyo ni gwikia kura yake kuria kwao Gatodo South kuria Francis Gachuri ari twetereire president athi aikie kura yake he muthuri ndiramenya hau ha mundu gwitwo Waihiga Maure wa Waihiga muthuri ndiona hau thutha etagwo Prophet Mwangi Gatondo ndamuona wega hare no kumuona hare ucio thutha ucio ni mundu uyu uroneka ucio ri na yo bisha nake ni hindi nake Rigathi wa Gachagua arekira ballot yake haya iyo ni ya woman rep aya iyo nayo ni ya blue ni ya governor ni athura governor kugo ni arikia gwithurira andu ake andu atandatu kuria ari ni thukuru wa Sagana Primary School ukoragwo Rogoro Ward Mathira county ni ya Nyeri riu ni arikia gwikia ni Jamaroima tuterere tuoneka ni agugitwariria agitwira matanya maria akiri namo na ni gwenda notice kama gwatiriri he andu mararumirwo muno ni andikia mohoro na njira nene muno ni ukurora taru karora mundu turarumirira otheana no karora kona atiriri muikaikanio cio ri ni gwikundu wi muingaingi no the ni mena fata guti mundu taina fata mundu othe wi giturwa-ini urarugama ri ni ukuona na uyu ni umemerekia Achiel Kachiel ni kuga wa imwe kwa imwe na Weche Matuch ni kuga horo wa hinahi ukikana kwa mundu iga Weche Matuch Achiel Kachiel ni horo wa hinahi tukurehera imwe kwa imwe riu ni ruthiemi rwa Kinjaruo thengio mwiroreri kaingi ni urigua tukiuga Achiel Kachiel ni kuga imwe kwa imwe ndoma tutiramuo turamamenyerera ndu wa Ramogi ira turagire na last born getagwa Ramogi ri na nika kurite na tika last born riu ni last born mugi maru ni mundu fio ni harokonge ni acting Ramogi ni acting sida ni iguka ingi haya already ugukona gakona TV yayo ni ngenda kuona ya Gikamba Musie TV ni ngona ria Rosini makarita na Egesa TV ciguka irio ciothe ri jetekia ateciendera no irioka fair enough good bado tulio kwa Nairobi ni hende mundu gwitwo
Mwaure wa Waihiga araikia kura. Ewe mwiroreri ni wikitie yaku. Tondu taru ngaru ya senior atwira naikirie kura yake. Kenyambi atwira raini-ini. Andu angi matwira ni maikitie na ingi muno marathi na bena gutwira ni maikitie kura yao. We mwiroreri ni wikitie kura yaku. Tondu kwari na mundu wikitie kura. Atiriri kabuthi gaka no ora gakitwo wega tene twathie handu ikonia-ini. Ona ruga kana kabuthi ni kanyamu kega gathondeketwo wega na turatanya githurano giki githie na mbere na thayo guothe bururi-ini muthenya mugima nginya thina cara cia hwaini niguo turehinga uikia wa kura. Alice wa security ri muwi ni ndi muwi Alice wa security ri arerorera handu herorera danerorera wengi arerorera no danerorera acting last born erorera no na aratirorera kugerera Citizen Digital app haha riri era-ini ya uikia kura ha St George's Primary School tago Alice Nyakisumo one thegio Alice Nyakisumo kana ni Alice mrembo wa Kisumu arerorera Achiel Kachiel Achiel Kachiel ona Alice goka wecha matuch no nginya tutigire ni wamenya na ngendaga tondu ringine marathi mamenyete thiomi tiganite which is a very good thing. Haya mundu gwitwo atia ni DPC huhoine Girls Polling Station de raini-ini uyu ni mzee Mwangi Njogo ari Tatu West ndi uri athima raini ona ati ni kilomita 1 ndi athima nake no arajira hari arugamite ri nginya haria aguthi guikiria kura ri ni kilomita 1 ugu andu ni maimirite kuria Tetu West ya mzee Mwangi Njogo kutoka Tetu West raini-ini agikia kura yake kama mundu ratwira good morning ona ni twakugeithia muno de raini-ini wa Dui Primary School Shania Ward Gatodo North na huku watu ni wengi sana. Ule ni mundu gwitwo wa ure wa Higari hindi araikia ciake iyo ni MCA. Ni arikia ni athurira MCA wake. Ni guku Nairobi thukuru-ini wa Upper Hill Primary School. Haya ino ya yellow ni ya senator. Ni athurira senator wake na murori ni ngorire nona karatathi gako ria karakunjwo nigetha wathi haria wone uria gugakunja. Haya neikia ya woman rep wake niweyo arenda guikia hau neikia woman rep acoke arigiririe na ya blue niyo ya governor wake dikana ici ni bica imwe kwa imwe kuma mwena wa Nyeri na mwena wa Nairobi kana guku Nairobi na ucio ni Mwaure wa Waihiga umwe wale marahona gituro kia president kiama giake gitagwo Agano ni arikia guikia kura yake na acoka riu akihakwo rangi uria rahakwo kiara na ikoko rangi kiara ni kuonania riu ni warikia wira wako kundu ngicoka ringi kukungiru gweterera mundu gwitwo wa Fula Chebukati na timu yake ya IEBC iri kwira wagia ki one na ciatarwo ciothe na magucia majagia na uria wina nini makianirira ciatarwo ciothe riu mekuruti uria muni wina nini nginya uria wina nyingi na namba igire ni amenyaga na bemwe ni amenyaga ndai henya muno tondu nituge muriana ukaigwa nditara kuritina gwetwo twakinya namba ithatu ritina gwetwo na namba igire ri haya reke tũtigue mĩario ya mũndũ gwĩtwo Mwaure wa Waihiga. Oh no, we are being told his father. No nginya mehere kiria no nginya mehere riri ngikiri-ini gia kura mehere murango muthi mwarie na hau kuni session ya IEBC guku mundu ria munene ni karani ucio ni mundu ucio wetwo PO kana PRO presiding officer niwe kila kindu hau niwe wina watho niwe wamera mehere hau makaririe na hau mbere reke tuigue mĩario yake. Good morning, members of the fourth estate. Good morning, Kenyans. First of all is to thank the Almighty God for this day and to indicate to you that I have voted. My time was 6:37. I came at about 7:15 or thereabouts, and it's because some of your colleagues asked me to come slow. They were still setting up systems. So, but I'm happy to be here. I am happy to have exercised my right to vote, and I have voted for my candidates without fear or favor. I wish to remind Kenyans again, and those who are still waiting to vote, that this is not just a constitutional right, but it's like a divine or sacred right to vote a leader. While it's God
who gives us leaders, he uses us to choose. So you are being there, you'll be fulfilling a divine mandate. You've been praying, and God will answer your prayers today. I am very excited to have voted as a new person and as a new presidential candidate, and as a presidential candidate getting up to the box. I am looking forward, and for you as well, if you vote, you should look forward to a new and a bright future. There is hope for this country because you Kenyans, you know you are hardworking, you have goodwill, you want the best from your country. Secondly, you know we've got a great country and a blessed country. And the sky, even beyond the sky, is a limit. This is a country that we can and we will turn it into a first world. I explained my agendas, so you know them. The campaigns have stopped. Mine today is to say this is a golden opportunity. What I'm seeing ahead is an occasion, a moment to start all over. A golden moment. I called it an Obama moment. I call it an Obama, a Mandela moment. A time for us to move forward. We can do it. Tunaweza, tutaweza, tutaendelea, na Mungu atatusaidia. Kwa hivyo, if you have not left home, or you are not sure whether you want to vote, just go in there. Say a little prayer. Kenyans, we are prayerful. We are God-fearing. A little prayer, and you'll know how to vote and which way to go. I want to thank everybody. I want to thank the members of the media. They were up by 5. I was up even before that, and they have been running up and down. Some of them even came to my house and started with me there. They do a great job. Thank you. We will see you later as the results keep streaming. And unless the media, I don't know if you want to ask a few things? Yes, maybe. Yes. Just, Your Excellency, after casting your vote, what is your expectation after the results? I expect to win. I expect Kenyans who vote for me. And I expect, and for me, I have dreams. I will come in with, a big broom and make Kenya great as it should be. That's my dream. Yeah. Your Excellency, you are 4 of you on the ballot. Possibilities, the actual, only one of you will win. Should you lose, will you concede? If I lose, I will concede. And I will shake the hand, if I'm near, whoever will win. Yes, I will. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. You too. Good day. Ucio ni mundu gwitwo Maure wa Waihiga kama unarikia gwikia kura yake na amikiria thukuru-ini wa Upper Hill Primary School guku Nairobi na riu tutigetie aria mararwira gitoro gia president tutigetie ni kuga deputy president William Ruto ni arikitie gwikia yake na mundu gwitwo na mbere yore Kinyambe njoke haria ni hindi Rigathi wa Gachagua mutirithia wa deputy president William Ruto nake araikia kura yake na hau kabere nitukumwonete agikia kura ni agututariria no ndresi ni mundu aguteithagiriria guikia kura hau kabere koguo nitukorwo tutiria ukorwo ni njoni akwariria ndikia mohoro na atutaririe nike tuigue Mwaure akiaria na rũthiomi rũrũ rwitũ. Rũrũ ndiraria niĩ ndĩna gĩkeno mũno tondũ nĩ ndarikia kũhũra kura, ndaikia mũtĩ wakwa. Nĩ ngoretwo ngĩmwĩra hĩndĩ ĩrĩa ndĩarĩ gĩthurano nĩ atĩ kũthurana nĩ tũhetwo haki ĩyo nĩ katiba itũ na nĩ Ngai ũtũhete. Tondũ nakorwo Ngai nĩ ũheanagwo thamaki na thamaki umaga na igũrũ atũhũthagĩra tũrĩ andũ arĩa ombĩte nĩ ũndũ wa kũhingia wendeto ĩyo. Ndĩna gĩkeno tondũ ndĩraigua nĩ ndahingia to watho wa mũndũ wa Ngai nĩ watho wa Ngai. Na ngwenda kũria mũndũ wothe ũtarĩ ũrauma gwake mũciĩ kana ũrauga areciria hihi ndegũthurana, ũrĩa ũtaumĩte nĩ aume nĩgetha thurane tene. IEBC nĩ mararuta wĩra mwega, raini nĩ irathiĩ na mbere. Ũrĩa ũtecirĩtie gũthurana ũka tu na wakinya hau ũria Ngai ũkahoya kanini no ngũthura na nĩ egũkuonia. Njĩrĩgĩrĩire atĩa bũrũri ũyũ tũgũthiĩ na mbere.
Fururio ndu wa moya maria tuhoete na turi andu akeo turi andu maruta wira na hinya tutingicoka na thutha mahoya maitu ni maiguitwo hakwa mwene mwathura maundu maria ngoretwo ngimwira ni monguhingia ngugarura bururi upio ona andu matigwitikia tukinina miaka ingi 5 na ngwenda kumwira mwathurana ume haria uma uthie gwaku wetere resort na turaugire tuige thayo uni bururi wa mwihoko twina mwihoko twina hope ni tuguthie kundu kwega uyo no ndumiriri ingienda kumuhe thank you muno thank you Maure wa Waihiga akiaria thutha wa gwikia kura yake haria thukuru-ini wa Upper Hill Primary School kuria agogikagiria kura yake. Ririkana Maure Waihiga ni mwe wale marahonera gituro kia o president na tigiti wake ni wa kiama kia Agano na ni akiuga ati ni arakena ni uria mutaratara ucio uratwarithio na mbere. Andu aria marikitie gwikia kura aria marahonera gituro kia o president ni Deputy President William Ruto ni arikirie gwikia kura yake kuria Kosache na uria warikia gwikia kura kahinda kanini kahituku ni mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua mutirithia wa William Ruto thini wa ngwataniro ya Kenya Kwanza. Reke twambe tuigue miario yake akiriria andiki a mohoro kuria mwena wa Ruguru Ward thukuru-ini wa Sagana Primary School kuria ni Mathira county-ini ya Nyeri na ni mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua uria ni mutirithia wa Raila wa mutirithia wa William Ruto na ni hinde arikia gwikia kura yake. This is a defining moment for the people of Kenya. Millions of Kenyans have woken up very early in the morning to exercise their democratic rights and choose leaders for the next 5 years to define their destiny. I'm very excited by the voter high turnout. As early as 3 a.m., Kenyans had queued to vote for leaders of their choice. We are very happy and extremely impressed by the level of preparedness by the IEBC. The voting is seamless, and where in instances where voters cannot be identified biometrically, like in the case of my 91-year-old auntie, the process that they have undertaken is actually foolproof. It's impossible to stuff ballot papers. And I'm certain the will of the people by this evening will prevail. And I'm happy that Kenyans know that they have a responsibility to take part in defining their destiny. And that is what have come in millions. The exercise so far is very peaceful, and that is what we want for the country. This election is a process, unlike one. I want to appeal to the people of Kenya, those who are at home, to come out and vote. They must be part of the process of defining their destiny. They cannot stay away. I'm aware in this region, because of the way we came out in 2017 and the very low performance of the economy, many people and were saying they will not vote. Of heart, and I'm very grateful. What our people, including between 2017 and another chance, another government, a chance. And ni mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua mutirithia wa William Ruto thutha wa gwikia kura yake haria thukuru-ini wa Sagana Primary School. Sagana Primary School iri kuria kundita Ruguru Ward ikuria Mathira county-ini ya Nyeri, na ni miario yake akiariria andiki a mohoro thutha wake gwikia kura. Koguo ni kuonania mwena wa Kenya Kwanza ni marikia gwikia presidency kana giturwa kia o president mundu gwitwo William Ruto ni gwikitie kura hau kabere, na riu mutirithia wake ni arikia gwikia kura. Mwena wa Azimio mundu gwitwo mutirithia wa Raila Odinga ugwitwo Mathakarwa ni arikirie gwikia kura yake. Riu twetereire nake Raila Odinga aikie kura yake na yukorwo akimikiria thukuru-ini wa kundu gwitwo Kibera. Kenya Benjoke mwena wa Mathira tuigue mutirithia ucio Rigathi wa Gachagua miario yake. Have a beautiful country, a prosperous nation, and a happy people. And therefore, I want to thank everybody
and I wish you a nice day. Swali. Oh, hey. And I want to ask all my supporters and also Deputy President William Ruto not to call me before they have voted or to try to engage me in any way. I'm only engaging people who are like me who have voted. Because when you vote, you're on another level. Those who have not voted are on a lower level. Those who have voted are on another level. And you journalists, you also go and vote. Mwende mpige kura. Mkimaliza na hii picha mwende mpige kura. Hii kesho. Mjipange na kesho yenu. Yeah. So don't just say you are covering news and you don't vote. Yeah. You know. The reward given to people who do not vote is to be led by fools. Once you don't vote, you will be led by a fool. Sawa? Tumekubaliana? Iko swali? Oh. We are like okay. Is he not alive? You are alive? Okay, gwenda gucokia gwenda kuga ni ndacokia ngatho gwenda gucokia ngatho kuri maabitha itu wa IEBC ni mehariria mega maria ndona na njokeria andu a Kenya ngatho ni gukira mamilioni na mamilioni kuma thaa kenda cia utuku kwana raini na guthii guikia kura ni kurari na hawati hihi tondu andu maundu maria twamerire 2017 matiahingire ni makaguikia kura no ndirona andu a Kenya ni matuite itua guthii guikia kura mathuri atongoria yao nigetha mabange rucio rwao ni ngwenda kuoya mweke uyu kuria mundu wothe utikitie kura aumire aikie abange rucio rwake guikia kura ni kindu kibata muno tondu ungiaga guthura mutongoria wage guikia kura no utongorio ni kirimo kana githayo koguo andu aria othe mataikitie kura ngwenda kumoria mathie maikie ni tukenete thayo uria wikuo kuma thaa iria twanjirie guikia kura andu othe mena thayo thiini wa Kenya na ni ihoya riakwa ati thayo ucio ni uguthie na mbere nginya hwaini kura itaro na itangathwo gutari ngui ni ngwenda kuria andu aitu othe haria mari maige thayo tondu bururi uyu ni witu na uhoro wa githurano guthira muthenya umwe tuthie na mbere na maisha maitu koguo ni ngwenda gwira andu aitu mokire mathie maikie kura ni ngwenda kuria andu a thirikari mareke andu a Kenya matue itua riao irebe-ini ni kurari na mibango ya macibu gutisha ucio ni mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua araria thutha wa gwikia kura yake haria thukuru-ini wa Sagana Primary School ikoragwo haria Mathira kana Ruguru Ward kuria Mathira county-ini ya Nyeri riria tucoka guku Nairobi twaranirie na mwandiki wa mohoro gwitwo Mase Wadia wa Mureithi ni ndiramenya warahukire tene na he maundu maingi muno umathite guku Nairobi tumenyithie mamwe ma macio. Kaunti-ini ya Nairobi aikia makura nimeumiririe kuma o thaa 10 cia kiroko nimekwambite kwara raini na niguo kwa gwikia kura cia thiini wa ceceni cia wikia wa kura itiganite na thiini wa thukuru ya Hospital Hill guko ni gicigo-ini kia ubunge kia Westlands kiria kuringana na commission ya ithurano na mibaka ya kiandikithitie aikia a kura 1,160,739 na kuma kiroko riria twambiriirie guko ni tukorire andu marite raini niguo guikia kura na ona kuma ibinda-ini riu gukinyira riu gutire mundu wikitie kura gukirikana ati kuma na kubingisa na kunini kwa maritwa na mathanduku matigukinyite ona gutuika aikia akura ni makinyire kiroko na guikia kura na nginya ithaa-ini riri gutire undu urathie na mbere mibango ya wikia wa kura itirambiriria thiini wa Hospital Hill na kuringana na toguo rona ni ati ugitiri thiini wa gicigo giki ni ugacirithitio makiria na andu mari oraini-ini o marite raini magieterera makoro magiikia kura na kuringana na andu aria twaritie nao kana aikia a kura marauga ati amwe ao makinyire kiroko gia tene no magikora ona kuma na thina wa maritwa mundu akinya agakora ritwa riake ritiribo ona kana raini-ini iria wagirirwo gukorwo kiara ugakora ati
reinie warete itiratwarana na maritwa maria winamo ona ningi ono beani wa mwerekera umo ona kathina kanini na riria mathanduku magikinyire mathaini ma thinasara gwagitwika kwina mathanduku mangi tari magiturwa kia governor mategukinyite na riu kuringana na watho ni ati wikia wa kura utingithie na mbere angikorwo ona ithanduku rimwe guo eritiribo kwoguo no nginya kungiambire gweterero mathanduku mothe makorwo magikinya thiini wa seseni ino ya wikia wa kura ya Hospital Hill mathanduku mothe makorwo magikinya kuma giturwa kia governor kuma ithanduku ria giturwa kia governor ria senator kia women rep na nginya ona kia MCA na ibinda-ini riri no nyende kwaraniria na andu amwe aria megukinyite kiroko gia tene kuma o thaa 10 meaba na riu kuringana na thaa yakwa ni atuturorete thaa 2 na nginya matire maraikia kura no nyende kwaraniria na majire mamwe ma mathina maria matunganire na mukuma riria maingirire aba mathaini ma kiroko na nginya gukinyira riu kuona ati matire maraikia kura ona thenge wa gukorwo mekinyite na tene no nyende wambirire na ritwa riaku ucokio njire ukinyire thaa cigana na mamwe ma mathina maria utunganire na mona niki utari uraikia kura yaku nginya thainiriri ambirira na ritwa nitwa ria kwajitagwo Anton wa Mbugu Drango na ni nginyire guku kindu thaa 11 na ithaa ria thaa 11 kuma na andu makubangite raini na ange makarigwo ni nako makwara raini na ange maumangiti-ini gutikuhingũrĩtwo kwahingũrwo thaa 12 thaa 12 gwakoro na confusion ya maritwa tondu andu angi marerwo matume message namba ciao cikauma 00 na gutire stream 00 aria angi na makoria stream 1 gutire handu ibangitwo gutire undu ikubangitwo ona thaa ici twi thaa 2 na gutire mundu uri uraikia kura no riu andu mambiriria kumenya stream ciao ona gutuika aingi ni aria matoe stream ciao kuria iri. Thank you muno nawe no nyende wambirire na ritwa riaku ucokio njire ukinyire thaa cigana na ni mathina mariku ringi utunganite na mo thiini wa wari waku wa raini na niki utari uraikia kura nginya riu. Amaritwa makwa yetagwo Peter Thimia wa Cira ndimuikia kura Hospital Hill School na ni bukinyite tene muno tondu thaa 10 ima guku aria njukire ndathi haria maritwa maigitwo ndageria kurora ritwa riakwa ritinoneka hau uguo ndacoka guka kuthiini ria ngiti hingurirwo mwendo-ini wa Thinashara ni turathumbuka muno tondu kuringana na ria twikitie kura hindi wengi o handu ni haigitwo gacaibudi gakuonania haria ritwa riaku riri kana haria leta ya mwisho iri no riu muthi uyu matikubangite kuringana na uria mabangite hindi wengi riu mathina macio nio mundu athiruka nginya akamenya haria akwarira raini no ngwiciria kuringana na kuringana uria mebangite ndona maundu ta mauthi wega ni urona mutaratara uyu ta muthia wa thiku ugukorwo gicererwo kuona ati angikorwo kuma kiroko kia Thinasara guti kwambiriirie gwikio kura ni urona ta gugucererwo mageri ugu mathiite ngwiciria ikaro giti andu aingi uguo andu no mageri no mageri mebangite oro uguo ri andu matingicererwo muno wikia thaa 11 no tukorwo turikitie gwikia kura na tucoke maira-ini maitu. Njoroge wa Kithinji na Kamau macio nimo maundu maria marathie na mbere thiini wa seseni ya wikia wa kura ya Hospital Hill guku ni gicigo-ini kia ubunge kia Westlands kaunti-ini ya Nairobi na ngumenyithia ati kaunti ya Nairobi ina isigo cia ubunge 17 koguo ni tukuthie na mbere tukimenyithagia mwiroreri wa Inoro TV uria maundu marabanika thiini wa isigo-ini ciothe ona ngikorwo tutigukorwo tukibutia no ni tugutigirira ati mwiroreri wa Inoro TV ni agia na umenyo wa maundu maria marathie na mbere thiini wa isigo ciothe cia wikia wa isigo-ini ciothe cia ubunge 17 iria cie thiini wa kaunti ya Nairobi tuma aba ni tugukorwo tukirora mwena ungi na niguo tukorwo tugikumenyithia uria maundu marathie na mbere. Murogeto mase wadia wa Mureithi na otogwa igan tuko tukiro niwe ritho ritu guku Nairobi na nigukorwo o haria hothe uguthi na ithu tugakuma thutha nigetha tumenyithie ni atia kurathi na mbere tukima muno cio Nairobi ria tuikuruke nginya kure mwena wa Kiambu kuria tugucemania na mwandiki moro gwitwo Charles Gikuga wa Kiduki nake uria rari kwa kaunti ya Kiambu atumenyithie uria kuhana.
Ngatho muno Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe. Gũkũ nĩ session ya Kikuyu Township na ndũgamĩte arĩ session ya mbere harĩa mũndũ wa mbere arĩkia gũkorwo agĩikia kura ndagĩka itarĩ thiangu, na kũringana na program kana mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩka nĩ atĩ nĩ ũkinye ũingĩre kĩrathi kĩa harĩa ũgũkorwo wambĩrĩire gwetha rĩtwa, toguo mũhũri wakwa wa mbica arakuonia wone rĩtwa rĩaku harĩa ũgũthiĩ kana mũhari ũrĩa ũgũthiĩ kwara. Wauka waingĩra kĩrathi ũkũneana kĩbandĩ gĩaku, waneana kĩbandĩ gĩaku ũcekwo kana hatigĩrĩrwo atĩ we wĩ mũikia wa kura, na nĩguo kwanjia kũnengerwo iratathi kuma rĩa president nginya rĩa MCA. Na nĩ process kana nĩ mũtaratara ũrakuwa makĩria ma ndagĩka 6 nginya ndagĩka 10 ũneo iratathi nginyagia gũthurana, na warĩkia wekĩrwo rangi kara ũkauma we nĩ warĩkia gũthurana. Na koguo session nyingĩ nĩ hingũrirwo ithaa rĩa thinacara rũcinĩ, no mbere ya thinacara nĩ atĩ mũingĩ nĩ ũkwĩrutĩire wega gũkorwo ũkiumĩra na gũka gweterera, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ mĩhari nĩ mĩare mĩingĩ mũno nĩ ta gũkũ Kikuyu Township nĩ atĩ kwĩna mĩhari makĩria ma 27 ĩrĩa kũringana na marĩtwa marĩtwo raini, na noguo maroka makĩaraga raini na metereire o mũndũ itĩna rĩake rĩkinye nĩguo agacuke mũtĩ na akorwo akĩamũrania arĩa makoretwo makĩhũranĩra itĩ cia ũteti. Ndĩna mweme haha raini-inĩ, hihi no nyambie na rĩtwa rĩaku, taumĩra haha ũguo nyambie na rĩtwa rĩaku njĩre ũkire thaa cigana na hihi ũgũkorwo ũrerĩgĩrĩra atĩa? Njĩtagwo Ani, ndĩ mwana biashara gũkũ Gĩkũyũ, njũkire 5 na nĩ ngorire kũihũira andũ aingĩ mũno. Kĩrĩa ingiuga nĩ andũ ma vote for peace, that's all. Ni thank you muno. Kũringana na commissioner wa gũkũ kaunti ya Kiambu Joshua Kanatha augĩte ũndũ wĩgiĩ ũgitĩri a Kenya na aikari a kaunti ya Kiambu matigakorwo makĩmaka nĩ gũkorwo kũrĩ na obitha makĩria ma 4,000 arĩa manyagĩtio session-inĩ ciothe cia gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, na koguo ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie kũigana. No Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ atĩ ndauma thĩinĩ wa session ĩno ngũkorwo ngĩthiĩ thĩinĩ wa session itiganĩte thĩinĩ wa gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu, na nĩ session imwe ta kĩno kũrĩa andũ a rũrĩrĩ rwa Acona marakorwo magikia kura rita rĩao rĩa mbere kuma rĩrĩa maciarirwo na kuma rĩrĩa mokire gũkũ Kenya, nĩ gũkorwo maraheirwo ibandĩ ciao cia gũkorwo marĩ a raia a gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya mwaka mũthiru. Na koguo we ndĩrona wĩ namba kĩndũ 100, toka ũtwĩre wĩ namba cigana na ũrerĩgĩrĩra atĩa waingĩra rumu ĩno? Rĩu ndikwaria Gĩkũyũ tondũ ndiũĩ Gĩkũyũ wega, no ngwaria. Endelea tu, hakuna shida. Majina yangu ninaitwa Alice Obonyo. Nilikuja katika kituo hichi mapema sana, saa 11 nilikuwa nimekuja na nikajaribu kutafuta jina yangu na nimeipata, na nimefurahi sana kwa maana siku imefika. Hata kama itachukua muda itafika. Siku imefika, tulikuwa tunatarajia hii siku na tumeiona na imefika. Na jambo moja nitaomba, wacha tupige kura kwa amani na tuweze kupendana jinsi venye nimeona tumependana hapa. Wacha tupendane hata tukitoka hapa, hata kura zikitoka tuendelee kupendana hivyo hivyo. Asante. Kamau wa Kang'ethe nĩ atĩ kũrĩ na aikia a kura 1,725,000 na angĩ 8 gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, na twĩna mwĩrĩgĩrĩra atĩ gĩcunjĩ kĩnene nĩ megũkorwo makiumĩra gũka kũnyita itemi rĩu. Ta ũyũ wĩ haha, hihi raini-inĩ we ũrona ta wĩ namba cigana? Nĩ ũrona ta raini ĩyo ĩrathiĩ na ihenya ũndũ ũgũkorwo ũgĩkinyĩrwo gũikia kura? Nĩ ĩrathiĩ na ihenya raini, na ũndũ ũrĩa tũngiuga nĩ atĩ tene twarũaga na mũthũngũ, no rĩu thaa ici tũrarũa ithuĩ ene. Kĩoguo ndĩrera andũ arĩa me raini-inĩ mathure mũtongoria ũkũmathondeka wega, mathure mũtongoria ũgũthurĩra ciana citũ rũciũ rwitũ. Kĩoguo ũguo nĩguo ingĩmahoya, na thirikari na andũ arĩa mararũgamĩrĩra IEBC nĩ maratũtwarithia wega. Ndirona kwĩna thĩna tondũ Roho Mũtheru nĩ araruta wĩra. Mũtaratara ũcio nĩ ũrona mũndũ ingĩra kũrĩa taraikara mũno ũndũ hihi agĩrĩirwo nĩ kũhiũha kana ũrona atĩa? Rũcinĩ rĩngĩ nĩ gũkorwo kwĩna rĩngĩ nĩ ũndũ wa tondũ macini nĩ hĩndĩ ciahingũka, andũ nĩ aingĩ, nĩ gũkoragwo rĩngĩ nĩ kũrathiĩ hanini, no ndĩramenya gũgĩkinya nĩ thaa 2 gũkinyie nĩ thaa 3 na andũ nĩ gũgũkorwo tondũ andũ thaa ici rĩngĩ nĩ marethara makaharĩria ciana, kwĩ matiga ciana toro. Kĩoguo nĩ ndĩramenya gũkinya thaa 3 raini nĩ cigũthiĩ wega, na nĩ tũrehoka gũkinya hwaĩ-inĩ Kikuyu
nä gå korwo ä mbere na gå korwo ä rä kä ti maå ndå mothe. Nä thank you muno guo nä guo gå kä hana gå kå ceceni-inä ya Kikuyu Township mä taratara ya å ikia wa kura ä gä thiä na mbere wega kå horerete wega na tå rehoka atä å guo noguo gå gå thiä no tå gå thiä na mbere tå gä thiaga ceceni-inä ingä tiganä te gå kauntä-inä ya Kiambu kå rå nyabara na kå rora å rä a å ikia wa kura å rathiä na mbere na gå tigä rä ra atä mä hang'o ä no yothe nä yatabarä rwo wega na tå tiä koma tutambiriirie gutara kura wana cia kinya thinacara cia hwaini handu-ini Hainoro TV kuma guku Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Wega muno mundu gitwo Gikunga wa Kariuki wi kaunti-ini ya Kiambu na muno wega ni undu wa ndumiriri yo yaku na no tuikara tugicoka kuri we nigetha tumenyithie mangi maingi maria mari kaunti-ini no ya Kiambu. Ndenda gutwara imwe nginya kaunti-ini ya Narok kuria mandikitwo wa mohoro gitwo Ben Kirui nake athagathaga riboti ino tugana kwa Narok kuhana atia. Eneo bunge la Narok North, hiki ni kituo kimoja tu cha kupigia kura kati ya vituo 179 vilivyoko katika eneo bunge hili la Narok North, na wapiga kura tayari walifika hapa mapema sana na baadhi yao wamepiga kura tayari, na nitaweza kuzungumza na mam hapa niambie alifika saa ngapi hapa, na njoo hapa mam niambie umefika saa ngapi hapa, umepiga kura na process yenyewe imekuwaje? Niambie jina mwanzo. Naitwa Dorcas Enoch. Nimeweza kufika hapa saa 9:50 na mimi sijaona shida yoyote na nimesa vote. Asante sana. Lakini hapo awali pia kunao wale ambao walikuwa na ugumu wa kutafuta majina. Manake hapa kuna madarasa 12 na walikuwa wanafika hapa wanakosa kujua watakuwa wanapiga kura katika darasa lipi. Pia kunao wenye wako kwenye wamepiga foleni, niweze pia kuzungumza nao isikia wanatarajia yapi, wamefika hapa saa ngapi na walikuwa na changamoto gani walipofika hapa. Dadina ambao unizungumzie, naitwa Ben Kirui, Citizen TV, niambie jina lako na umefika hapa saa ngapi na umekuwa na changamoto yoyote? Ninaitwa Steven kama Mwangi na mimi ni mkaji hapa Narok. Nilikuja hapa mwendo wa saa 11:30 na wakati nilifika hapa nikuta raini inaambiwa nipanga namna hii mpaka mimi nimekuja raini yangu. Sasa ndio saa hii mimi niko tayari kwenda kupiga kura. Ili kuchukua muda kupata jina lako na kujua utapiga kura katika darasa lipi? Imechukua muda kwa sababu nimesunguka mpaka nikakuja mpaka hapa ndio nikapata raini yangu. Nimechukua kama nusu saa. Na asante sana, kila laheri. Niweze pia kuzungumza na wa mwisho hapa kabla tusonge mbele tujue ni yapi anaendelea kule ndani katika sehemu za kupigia kura. Niambie jina lako ndugu, niambie umefika hapa saa ngapi na changamoto ipi umepata wakati ulifika? Jina langu mimi naitwa Leonard Ondeng Steven, ni mkaaji wa hapa Narok. Nilifika hapa mapema saa 11. Ile changamoto ambayo tumekuwa nayo ni kutafuta raini na majina yetu tujue raini ni wapi ambao tunapanga. Sasa hiyo ndio inachukua muda. Naona watu ni wengi mno. Unatarajia utapiga kura saa ngapi na laini inasonga ama inachukua muda? Kufika saa hii nimepata raini ambao mahali ninapanga, raini namba 12. Kufika saa 2 natarajia kufika saa 1:30 hivi saa 2 nitakuwa nimepiga kura yangu. Na asante sana, kila laheri. Na nilivyotaja hapo awali ni kwamba hiki ni kituo kimoja tu kati ya vituo 179 ambavyo viko katika eneo bunge la Narok kaskazini. Ni shule ya msingi ya Masikonde. Jumla ya wapiga kura katika eneo bunge hili la Narok North ni 78,380 kati ya wapiga kura wote 1,398,784 wapiga kura walioko katika kaunti hii ya Narok. Kwako studio tutazidi kuangalia jinsi hali ilivyo na jinsi wapiga kura wanatekeleza lile jukumu lao la kikatiba la kuchagua watakao wahudumia katika eneo hili la Narok. Niwega muno mundu ogwitwo Ben Kirui we manocio wa Narok tira kuria turakurehera kundu guothe
kuria guothe bururi-ini wa Kenya ona nja ya bururi nigetha tutigire twakumenyithia kurathi na mbere mihango-ini no ya guthura atongoria aitu muthenya wa umuthi. Ndona mundu gwitwo Favor Njoki mena mamuo haria ugitwo Jambi aranjira maratwirana haria mekundu gwitagwo kwa Mathore na ona no marehariria guthi gwikia kura no mbere yo kinyambe gutware nginya kundu kungi gugwitwo Migori ni kuria kana kaunti ya Migori cini bica cia hau kabere na nitukamba kuona nikikurathi na mbere acio ni ikia akura makirania gibande kana makirania gibande ririkana ugeithie gwikia kura no nginya uthie na gibande giaku cini bica cia hau kabere cia uria gukuhanaga mihango ino ikihinguro na ikiambiriria gwikia kura na ikia akura makirania gibande ucio aronania passport yake ririkana aingi ni maronania indo ciao cia gwikia kura iria ni gibande na mokirie tene muno rucini rwa tene nigetha makoro magihingia ibataro ria gigatiba na nirio ria gwikia kura. Cine bica cia ukabere kuma kuria kaunti-ini ya Migori na mani maratathi ma kura akenya makinengerwo makianjiriria gwikia kura kuma nocio wa Migori. Turakurehera maundu maya kuma kundu guothe gutiganite bururi-ini wothe wa Kenya tutigire ati kaundu guothe gakihanika ni turakumenyithia na njira igwete na njira ya imwe kwa imwe. Tukima munocio wa Migori tuthie kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na mwandiki mukaru wa ministry ya ugitiri bururi-ini Dr. Karanja Kifisho ni ugite tutikoretwo na ciiko o ciothe cia kwagarara watho kuma riria mihango ya wikia wa kura bururi-ini ya njiriirie igati ya Kenya ni monanitie gutiana na gutia mihango iyo akienda thutha wa gwikia kura cukuru-ini wa muthingi wa Kathaka guku ni gicigini kia ubunge kia Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga. Kifisho riu oritie a Kenya mundu arikia gwikia kura yake agacoka na mucie agathi mihango-ini yake ya o muthenya niguo gwithema na kwambika micemanio session-ini cia gwikia kura. Yabe juge ni ndaikia kura ndakena muno tondu njukire tene na nderorera ndaikaranga guku kituo ngiarangagia na andu na utiri undu ma report undu muru andu wa IEBC thinacara ni mekuhingurite station guku center andu mambia kuhura kura observers metekerio agents metekerio na ono uri orona kwina peace andu marite raini na thayo matire na mbara na kura mundu araikara ta ndagika 30 waikia kura koguo uria ndengiuga ni aria me muci mundu ndagecirie ni uka gute mathaa maingi oka ndagika 30 aikia kura akainuka kuga tondu ni tui muthenya wa kura nigukaga ringi maundu mangi materigereiro ni kuria andu itu mundu aikia kura athie mucie terere matokeo matangatho hwaini tondu ndigwiciria kwi bata
go crowd center ne gukorwo ke intimidate andu aria ange matahurite kura na ngakena muno ta riu ni rona guko andu maraikia kura na makainuka gutire kundu andu mara crowd no guo ne kuga ne marahe muthenya o giteo tiga tuguikia kura na gutigirira ati no agikinyita itemi undu-ini ucio hetwo negativa niwe murugamiriri wa ruhonge rogitiri guku bururi-ini na ndirwanyita itemi nene hari githurano giki hihi maundu mahana atia bururi-ini juge already riu ni twambete tukoya round up ka bururi mugima tiga kathina kauma kanini elders na guko northeastern gutire thina ungi reporteto tiga riu maundu maria matakia siasa-ini no tungitara percentage area nene 99% ni kundu guthiete wega andu matena bara gutironeka kwina voter intimidation na mahoya maitu ni muthenya ugithie na mbere andu mathie mabehave uguo ni tuwi muthenya ukiambiriria ni rio ukoragwo na confusion nyingi na twakena muno tondu ta guku gwitu riu gutire confusion tuona andu mambiriirie wega ona ngirora raini-ini ni rona ona gutire inegene andu maraikia kura wega mahoreire ku thiini guidance iria iraheanwo ni IEBC official ni njega muno ne me minimize ona mundu guikia ballot in the wrong ballot box tondu ni maragaidi mundu akorwo ni ya president kia hau akorwo no matiroria mundu wa thura no kumugaidi haria guikia kura na ucio ni undu wa giteo muno na turi ya Kenya twagirwo twitire muno tumenye ni tuthiete na mbere demokrasia ni mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri bururi-ini Karanja wa Kibisho na akawaragia kana araria hindeo thutha wa guikia kura yake amekira thukuru-ini wa muthingi wa Kathaka gicigo-ini kia ubunge kia Dia county-ini ya Kirinyaga kuma muno cio wa county ya Kirinyaga tuguthie mwe kwa mwe nginya kuria mwena wa county ya Bomet kuria mwandiki wa mohoro gwitwo Emily Chebet akoretwo akimurika uria kurathi na mbere na igatugwa ndumiriri yake hapa katika kituo cha shule ya msingi ya Bomet iliyoko katika Bomet ya kati na shughuli tu ya kupiga kura imeanza asubuhi na mapema. Wakenya wakazi hapa walifika mapema saa 11:30, wengi wao walikuwa tayari kwenye foleni na hivi sasa tu ukitizama hapa tunaweza ona kwamba Wakenya wamejitokeza na wanaenda kupiga kura zao asubuhi hii ya leo, na hapa tunaweza sema kwamba ina watu wengi zaidi na ndio maana wengi wao wanasema kwamba wako hapa ndiposa waweze kurudi kufanya kazi zao, na asubuhi tu hajakuwa na jambo lolote ambalo tunaweza sema sio sawa, ingawaje wengi wao wachache 2 3 hivi wanasema kwamba hawajaweza kuona majina yao. Na asubuhi hii tunasema kwamba hii stesheni iliyoko karibu na Bomet ya kati ambayo ni karibu na Bomet kati tunasema kwamba ni ina stream 6 na hapa ndipo ina watu zaidi ya 3,000, na hii asubuhi ya leo tu tunasema hivi unavyoona Wakenya wako tayari kupiga kura zao, na labda tuzungumze tu na mmoja wao tuone kwamba kama wako tayari na wameamkaje na kwa nini umefika asubuhi. Asante, niambie jina yako tafadhali. Naitwa Benson. Yes, Benson. Ya tumeamka mapema kwa ajili ya kupiga kura. Alafu tena tumeamka mapema kwa ajili ya kupiga kura. Alafu tunatarajia kupiga kura kwa amani na matokeo tena ya mazuri. Je, umekuwa mpiga kura kutoka siku gani? Labda ni mara yako ya kwanza ama ushaipiga tena? This is my first time kupiga kura. Unahisi vipi? Nahisi vizuri. Labda swali lingine ni kwa nini umeamka mapema sana kuja kupiga foleni? Naweza sema kuamka mapema ni mambo na kwenda kufanya shughuli yangu maybe ya kazi after kupiga kura. Baada ya kura unatumai kwamba kutakuwa na labda amani Bomet? Mko namna gani ile Bomet ya kati? Nafikiria Bomet kutakuwa na amani.
Naam, asante sana Lulu na Rashid. Hapo unaposikia kwamba ni mara yake ya kwanza kupiga kura, anasema kwamba anahisi vizuri sana. Ni hali ni just demokrasia tu ambaye anasema kwamba anaona ni vizuri kuamkia mapema kwa sababu ana shughuli zake hapo baadaye. Labda tuzungumze tu na mmoja wapiga kura hapa. Niambie jina yako. Kwa majina naitwa Chemgatish Fans. Napiga kura katika kituo hiki. Na nimeona labda niamkie asubuhi kwa maana watu milioni 22 naona ni wengi sana. Kwa naona kwamba labda tukuje mapema ndio tuweze kupata kwamba kila mtu aweze kupata nafasi ya kuweza kupiga kura. Na unaweza kusema kwamba wewe umepiga kura tena ama ni mara yako ya kwanza? Nimepiga mara moja ile ya 2017. Hii ni mara yangu ya pili. Na pia nimeona watu wakiangalia majina yao kwenye rununu, wengine wanaangalia kwenye ukuta. Je, umedhibitisha kwamba jina yako iko hapa kwenye hii session? Nimejaribu kuangalia kwa simu yangu, sikuweza kupata, lakini naona ni kama yangu, sababu yangu ni inaanza na C, naona ni kama naweza pata hapa. Naona ni kama network, sijui maneno ya network kama nini ndio tumeweza kutafuta hatujaweza kupata. Lulu na Rashid, hapo unasema kwamba kuna watu tu wawili ambao nilikuwa nimezungumza nao hapo awali, wanasema wana changamoto haswa ya kupata majina yao kwenye ile simu ama rununu yao, lakini wengi wao wamewekewa majina hapa kwenye kwa ukuta. Inaenda na kama unaanza jina lako na hivyo ndo unapata. Lakini hapa tu ndo tunaangalia upigaji kura unaendelea vizuri. Watu unaingia tu ndani, unaanza kuhakikisha kwamba jina lako liko sawa. Kuna maafisa wa IEBC ambao wameketi vizuri hapa, ambao wanasaidia hata wale ambao hawezi andika ama kuangalia majina yao. Unadhibitisha kwamba una stakabadhi zote kabla ya kuanza zoezi hilo. Na unapoangalia hapa tuna ile ya presidential ballot, tuko pia na governors, senator, MP, MCA, kila kitu kiko shwari. Na hapa Bomet tunaweza sema kwamba hakuja kuwa na changamoto yoyote, na kwa wakati huu tu tunasema hapa katika Bomet ya kati ndio ina watu wengi zaidi, na ndio maana wamesema kwamba waanze mapema shughuli hii ndipo waweze kumaliza, kwa sababu kumbuka kwamba Lulu na Rashid ifikapo saa 11 jioni stesheni zote zinafaa kuwa zimefungwa, na kama haujafika kwenye kituo basi utakuwa ni mwenye kukosa kupiga ile kura. Na sisi bado tuko tu hapa, tutazunguka katika kaunti hii ya Bomet ambayo iko na maeneo bunge 5, ile ya Sotik, Chebalungu, Bomet ya kati, Bomet East, na pia tutaenda ile ya Konoin kuangalia tu ni vipi wa Kenya wataendelea kupiga kura zao, na ni maneno yapi pia ambazo wanaangalia wakati wanapiga kura zao. Sisi hapa Bomet hatuna la ziada. Kwako studioni. Nwega muno ucio etagwo Emily Chebet, ni mwarikiti wa mohoro ari mwena ucio wa county ya Bomet. Rudia tume Bomet tuthie ginya kuria county ya Naikuru kuria ndererwo ati mwarikiti wa mohoro Ivan Asiba ni ararumirira ndeto ati session ya wikiria kura ya Messenger gicigo-ini kia ubunge kia Rongai gutie kurakinya maratathi na kuratuika gutire maratathi na mathanduku makura magiturwa kia mobunge. Na rudia tuthie mwe kwa mwe ginya mwena ucio wa Rongai gicigo-ini kia ubunge kia Messenger ni ndogo ito county ya Naikuru. Tusinyitane na mundu witwa Ivan Asiba tujuze ni yapi ambayo yamejiri katika eneo hilo la ubunge la Rongai, hususan katika sesheni ya Messenger. Naam, Njoroge Gidinji uliosema ni hakika kwamba tulipo ni katika shule ya msingi ya Messenger ambapo wapigaji kura wameamkia hapa tangu saa 12. Wamekuwa wenye kutekeleza jukumu hilo la kusema tu kwamba kupiga kura na kuteua wale watakao wakiwakilisha katika nafasi tofauti, lakini kile cha kuwasababisha niseme tu kwamba ni ukosefu wa karatasi la kupigia mbunge katika eneo hili la Rongai. Imebidi eneo bunge la Rongai kote hakutakuwa na upigaji kura katika nafasi hiyo ya ubunge, wakazi wote hasa wakipata tu nafasi ya kupiga kura. Lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na pengine yule ambaye ametayari ashapiga kura yake, atuambie hali vipi na ni vipi anavyoambiwa na tume hiyo huru ya IEBC pengine kuhusiana na swala nzima la ukosefu wa karatasi la niseme tu kwamba ile karatasi la kupigia mbunge wa eneo hili la Rongai. Ukianza kwa kujitaja majina, pengine tuambie hali vipi, iwapo umepiga kura, iwapo tuambie tu hali ilivyo kufikia sasa hivi.
Asante sana, nashukuru. Njĩtagwo Eric Mũrĩithi wa Kĩrago, na nĩ mũikari wa gũkũ kaunti ĩno ya Naikuru, ha constituency ya Rongai. Rũcinĩ njũkire kĩndũ thinacara na nuthu ũguo, na nderirwo atĩ gũtirĩ na ballot ĩno ya MP ya Member of Parliament wa kaunti ĩno ya Rongai. Na ndiũĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere tondũ ithuĩ tũroĩ tu no governor ũcio wa Mombatha na Kakamega na gũkũ kũngĩ kũretwo Pokot na kũu kũngĩ. No ndĩra tũkire rũcinĩ tũkorire atĩ ona MP witũ tũtingĩhota kũmũthura tondũ atirĩ na ballot yake haha. Na nĩ uma tondũ nĩndaingĩra gũkũ thĩinĩ na nĩndakora atĩ ballot nĩ ithano, andũ aikora ci ithathatũ, na ndiũĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere gũkũ tondũ andũ ta ithuĩ tũrutaga wĩra kũraihu. Nĩndutaga wĩra kũrĩa Nyanza, na gũka gũkũ rĩu ndĩngĩ kũthura mũndũ ta MP rĩu igakorwo a bit difficult tondũ rĩu nĩ kuona garama na maũndũ maingĩ ta macio. Koguo ndireciria atĩ ũndũ nĩ gũkorwo mwega biũ ti mwega. Kwako pengine kama mpigaji kura unaona pengine haijakuwa sawa kukosa nafasi ya kumchagua mbunge, kwako umesafiri kutoka eneo lingine umekuja kupiga kura lakini haipo. Ujumbe gani ulio nao kwa IEBC? Ũndũ ũrĩa ndingĩera kwĩra IEBC nĩ atĩ nĩ mabataire gũkorwo na mĩbango ya kũigana tondũ rĩu ithuĩ twetereire mũndũ umĩte kũraihu okĩte gũkũ nĩguo ahote kũthura andũ arĩa angĩmũtongoria the next 5 years. No rĩu oka gũtagwo gwakora rĩu gũtirĩ na kĩndũ ta ballot ĩno ya MP, na nĩ ũndũ ũragia andũ mũno na ti ũndũ mwega. Rĩu IEBC no nginya makorwo na mĩbango mĩega mĩharĩrĩrie wega, hata kama kunaweza kuwa na namna ile wangeweza kudhibitisha hizo ballots before ndio kusikua na mchanganyiko kama hii kushia ugakorwo ũndũ mwega muno. Asante sana. Njoroge, uliyomsikia huyo ni mmoja wa wapigaji kura katika eneo hili la Rongai akituambia tu hali ilivyo, lakini tutakuwa wenye kuingia ndani kuangalia pengine hali ilivyo. Na ukiangalia karibu katika kile kinachoendelea ni kwamba hiki ni kituo kimoja kwa vituo viwili tatu vilivyo katika eneo hili la Masengeri, shule ya msingi ya Masengeri. Wapigaji kura unaendelea lakini hawana nafasi ile ya kumchagua mbunge. Pengine itakuwa wakipata taarifa kutoka kwa tume huru ya IEBC kuambia pengine lini watakapokuwa wakitekeleza jukumu hilo la kuchagua ni nani atakayekuwa akiwakilisha katika ubunge. Lakini ukiangalia pengine tu mpigaji picha kaiwapa ataweza kupata picha hiyo kuonyesha vilivyo ni kwamba ni vijisanduku 5 vile badala 6, kikianzia na kile cha gavana. Kuna ile ya gavana, ule mwakilishi wa wanawake, seneta, ule mwakilishi wa wadi na ile ya uraisi, ishara kwamba ukosefu wa kile kijisanduku cha mbunge ni tatizo kwao. Lakini ni swala ambalo tumezungumza na maafisa wanaosimamia IEBC katika kaunti ya Nakuru wakisema kwamba pengine kutakuwa na taarifa kutoka kwa tume huru, wakituambia pengine hapo baadaye wakituambia pengine ni mbinu gani au ni mkakati gani wataweka kuhakikisha kwamba ule mkazi au mwenyeji wa eneo hili la Rongai atapata nafasi ya kutekeleza jukumu lake la katiba na kumchagua yule atakayekuwa akimwakilisha katika ubunge. Tumekuwa wenye kuzunguka katika kaunti ya Nakuru katika maeneo tofauti tofauti. Tumekuwa katika eneo la Bahati, tumezuru eneo la Nakuru Magharibi, Nakuru Mashariki. Hali ilivyo katika maeneo hayo yote ni kwamba kufikia sasa hakuna chochote kile cha kutia doa au kile cha kutia shaka katika shughuli nzima ya kupigaji kura, lakini isipokuwa tu hapa katika eneo la bunge la Rongai. Upande wa Bahati tumeona wakazi wameamuka na kuhakikisha kwamba pengine wametekeleza jukumu hilo na kupiga kura kwa wakati ufao. Tumeona seneta wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika ambaye anawania ugavana kupitia kwa tiketi ya UDA akishiriki au akipiga kura katika eneo la Bahati, eneo la Mawanga, mahali kunakojulikana kama Ngomongo polling station. Na vile vile pia gavana Lee Kinyanjui atakuwa akipiga kura mwendo wa saa 4 hivi katika shule ya Kreta, pengine mwendo wa saa 4 hivi kulingana na wale wanaosimamia masuala ya mawasiliano katika afisi zake. Tutakuwa wenye kuzuru huko na kuangalia pengine ni vipi kutakavyokuwa kumeenda. Vile vile pia tutakuwa tu kuzunguka katika kaunti hii nzima na kuhakikisha kwamba mtazamaji hakuna linalompita, na kumjuza pengine vipi kutakavyokuwa kumeenda, na pia kuangalia iwapo kutakuwa na tatizo lingine kando na hili lilo katika eneo hili, eneo bunge la Rongai. Tutakuwa wale wa kuangalia kila kitu na pengine tu kiukaribu na kujua ni nini kitakuwa kiendelea kutoka kaunti ya Nakuru katika shule hii ya msingi ya Masengeri. Kazi kwa studio, mie Evans Asiba. Katika eneo hilo la Masengeri ni katika eneo bunge la Rongai, kaunti ya Nakuru. Na mwalimu wa Mohoro gwetu Evans Asiba akienda na ithuĩ na atwĩra atĩ
ku mwena ucio wa Rongai kana gicigo kiu kia mbunge kana ku kuraikirio kura gwitagwo Masejeri ati giturwa kia ubunge gitire na ithanduku riake koguo maraikiria iturwa ithano na icio president, woman rep, senator, MCA odumwe na governor na nimekorwo kana ruhonge rwa IEBC ni rwegerirwo kuruta ndumiri nigetha mumenya niki gutari na giturwa kia ubunge. Tukima mono ucio wa county ya Naikuru tuguthie nginya kuria county ya Embu tegeta semania na madikto mohoro gwetu Julius Karithi wa munene. Julius Karithi wa munene tukwaritie rucine ni maundu mariko mangi mageni umathite na nyonire kundu gwita kuraura. Hello. Mundu gitwa Karithi no riu uhoro wigie riera riria acokereria na njira njega na guku twi thiini wa gicigo kia ubunge kia mbere ya rugongo guku ni thukuru-ini wa muthingi wa Kanywa Mbora kuria atongoria matiganite merigo gukorwo makinyite itemi thiini wa mihango ya gucuka miti. Ririkana gicigo giki gikuite aikia akura matanyihire 54,000. Njoroge ni ngwenda ngutware mutaratara-ini wa wikia wa kura kana tukorwo tukirumanira na mundu umwe uria hihi ari thiini wa mutaratara wa guikia kura tutorore nake agithie kumaga karatathi agigaikia na ningi akiuma nja tuone marathi na njira iriku na kana hihi ni makoretwo makiganira na mitaratara ino iratwarithio na mbere. Muri wa kwambisha korono wa gutware mutaratara-ini wa umwe wa aikia akura aria tukorwo tukirumirira ni ukuona wakiambiriria haha wakinya gikiro giki niho kura yaku irakorwo ikihurwo muhuri kunania ati we kura yaku ni njitikiriku. Ririkana ugikinya haha no korwo ati kura yaku ndina korwo yekirwo muhuri ni gutuika ya kurira riria cigukinya ni ihinda ria gucitara kimera kia mwisho. Ni ukuna turi na shushu ni akinya thiini wa booth kana keheri-ini haria abatie gwicuka muti wake ari na mundu wa kumuonereria kuna ati ona IEBC ni koretwo yarire mitaratara ya guteithiriria andu akuru, andu aria mari na wathe na andu aria na itumi itiganite cia gukorwo makiheo rutha kana gukorwo makiheo rutha rwa kuhatuka raini gukorwo makinyita itemi thiini wa mihango ino. Wona wateithiririo haria mundu ucio mari nake wa kumuteithiriria akamuria we urenda atia maitho make mahingukite ceni gutigirira ati kura iria we arenda kana mutongoria uria we arenda ni athuro na ni ekira kirore kana ni ekira tiki thiini wa kura iyo yake na ningi thutha wa hau agacoka gutwaro thiini wa mutaratara wa guikia kura icio thiini wa mathanduku matiganite. Ririkana haria keheri-ini nikio tuihakarite haraya ni amu kura ya mundu ni thiri ya mundu na koguo mutongoria uria arathura haria iyo ni thiri yake na ngoro yake na ona uria uramuonereria haria ni mundu akihokete ni agitikitie ati ti mundu ungikimukungeria wara na maabitha a IEBC mari ritho ona mukirongi ona ma agent mihango ino kana aria maratabani mihango ino ndokoro muhuriba wa kwambisha na wakuonie mari haria marugamite gutigirira ati ona uria arakorwo akionio mutaratara wa gucuka muti wake ni akorwo eko uguo kuringana na mitaratara ya IEBC na ati gutire wara ona umwe akorwo wa gukungerio. Ririkana ucio niguo wigiririki kana wira uria ma agent aya maheto thiini wa iceceni itiganite gutigirira ati gutiri kaundu kahitana kana maundu mangikirehe wari mwari riria gukinya ni uhoro wa guikia kura. Njoroge ni ukuna ona aria mararikia gwiteithiririo thiini wa mihango ino maratorwo kahora gutari ni ihenya ringi ati riria ya kuhanyukio ati ni ukuona ati igikinya thaa 11 hwaini ona aria magukorwo mari thiini wa raini ni magukorwo makiheo kanya gukorwo magicuka miti yao na njira igwete ona ningi makorwo makinyita itemi thiini wa mutaratara wa utari wa kura wothe. Ni ukuona uria uramuteithiriria riu ni arike kuoya maratathi mau riu arorete thiini wa ithanduku ria president riria ya guthura president uria arenda na riu kuona ithanduku riu ni rieru rina gikuniko kieru akamurorera kura iria we acagura uria makiri nake agakiro acoke nigetha akionio ati mundu ucio mahanika agacoka agathii thanduku-ini rina rangi wa green ucio ni thanduku ria mubunge wa gicigo giki agaikia kura agacoka riu ningi ararora wega confirm kana nima ni ikiria mubunge wa MCA wake kura agaikia withi wa Kanyambora primary agacoka agathi thiini wa gikuniko kiria kina rangi wa yellow uria maratorana nake agitigirira ati nima senator uria ndathura ni ndaikia kura yake niyo ni wamiona ni yaingira thiini agathi ithanduku-ini riria ria mubunge wa county kana woman rep twatumwitaga agaikia
kura yake hau na muthia giturwa kia governor kiria kina rangi wa blue agaikia kura yake gutigirira ati kihoto giake ni giakinyanira mutaratara wothe Njoroge urathie uiganeirie muike wa kura na kuigua ati ni iganira ne heo kihoto kiria kimwagirire na njira igwete wona akinya haha muira aumeja kana yo gibande giake na agacoka akahakorangi wa kuonania ati ni akinyita itemi thiini wa mitaratara ino yothe nigwenda tumanie nake o haha tukorwo hihi tukiaraniria miario imwe kana iri uguo igimainde na uria we eigua kana uria aigua kana neigua aiganeire na mutaratara uyu na hihi ona uria umurugamirire gukorwo agitutariria wega kana niganira na mutaratara uyu wa githurano. Labda ndugu yangu, ningependa kuzungumza na wewe kidogo, unieleze unaweza karibia hapa kidogo na wewe shushu kuhiririe ni ndona ni wateithiriria shushu thiini wa mihango ya kunyita rugama haha thiini wa mihango ya gucuka miti hihi wa muonereria maundu mariku na ni wona ni iganira kuigana ngucia ni weganira maritwa mbitagwo Patrick Njeru Ngungi ni nturanire wa tene by 605 ni rai muthuranu riu ni raretete ni mami mukuru na ni namutetheria ni wathurana wega na ngucia ni mweganiru. Mami ni wake na guthurana umuthi muno muno tana muno ni waigo wiganeire guthurana kabita no riu acoka na mucii kuhuruka wetere maumirira niguo ni thiwikara bona terere saa thita chotuku ni thengi muno Njoroge ni wakigua ucio niguo mutaratara na ni mbica ya mutaratara uria urakihuthirwo thiini wa gucuka miti na ni ugukiona riu cucu ni aigua akenete muno gukorwo ni anyita itemi na ugikorwo ona we mukuru we kure mucii kana wina wathe ririkana IEBC ni rakuhe mweke wa gukorwo ugithie mbere ucuke muti waku ningi uthi wihurukire mucii wetirire mumirira makorwo magikinyanirio muri wakwa wa mbica ni gukuonia raini iria cie guku ni ndaya na akenya aya othe metire gukorwo makinyita itemi thiini wa mihango ya guthura atongoria ao guku kaunti-ini ya Embu na muno makiria thiini wa gicigo giki kia ubunge kia mbere ya rugongo guku Kanyua Mbora mihango ni ya gaturu hindi ya mahanda na hatandu rutanganja ni thiini wa giceceni giki kuria atongoria matiganite tore rarura giturwa kia governor na tigiti wa kema kia Jubilee Leni Kivuti na tigiti wa kema kia bas Leni Kivuti agukorwo agicuka muti wake guku oro hamwe na speaker wa bunge ya bururi agukorwo agicukira muti wake thiini wa ceceni ino na tukiricemba tukiharirie kuigana gutigirira ati ona riria atongoria aya magukorwo magikinya thiini wa ceceni ino tugukorwo tukimahekanya metamburukie na matwire kana ni maiganira na mehariria mothe maria marirwo ni commission ya ithurano na mihaka na mwirigiriro wao wigi mumirira ma muthenya wa umuthi muthenya ukigariura ni tugukorwo na maingi muno magutariria mwiroreri witu kuma guku mwena wa Embu guku gicigo-ini kia ubunge kia mbere tuirukite thiini wa icigo ingi inya ciothe cia kaunti ino ya Embu. Njoroge njoki mwaro kuri we studio Julius Karithi wa munene na thiini wa studio dire wika twina kama wa kangethe no guthiri no ndona no urandika notes ndathike cioyaga cia ginya mahinde maya ni amathuranite muno mwena wa atongoria ni amareketie guikia kura ciao na mauga atia marekia guikia kura magitwariria ri moiga atia niwe gaturikanie mwiroreri ati Dr. William Ruto Deputy President aikiria yake tene thukuru ucio retwo Kosachei ni kuria Uasin Gishu County niguo twacoka ni tuonire nake Martha Karua aikirie kura yake tene muno rucine aikirie kuria thukuru-ini wa Mugumo Primary School ni kuria Gicugu county ya Kirinyaga na ngucia nitukuona uria gukuhanaga hindi ya megihe kura ngekwa hindi bundu antanira na ithwe na reke tuone icio taru ino ni mbica cia Martha Karua hau kabere agithie guikia kura yake mathaa macio mathi na cara kuma tene ucio ni Martha Karua kura-ini ciake kana agikia kura kuria Kirinyaga Icio nĩ mbica cia kuma kuria kaunti ya Kirinyaga kuria Mheshimiwa Martha Karua wa Azimio arekirie guikia kura yake mathaa ma rucine. Kwa ihinda riri ndenda tuguthuke nginya itura ritagwo ria Westlands kuria Westlands Primary School na kuo tuone na twirwo uria kurathie na mbere ni mwandiki wa mohoro Masi wa Dia wa Mureithi.
ni ya Westlands ya muthingi ya Westlands guku aikia makura nao ni makinyire o kiroko gia tene otogwo murakiuga atongoria ni makinyire mathaini ma thinasara ona guku nakuo mwingi ukinyire mathaini ona mbere ya thinasara tondu kuma o thaa 10 kurio mekwiyumiritie kurio mekubangite raini ciao na niguo guikia kura ni tuma thukuru-ini wa Hospital Hill na thaisi twi thukuru-ini wa Westlands Primary na guku nakuo raini nene na ona gitumi kiria gitumite andu mage gukorwo maikitie raini maikitie kura ciao na ingi makorwo raini-ini ciao ni tondu kwina kuma na kibengisa o riria mundu akinya kibingo-ini akietha ritwa riake na niguo akorwo akimenya raini-ini iria egukoro na kuringana na aria mataikitie kura kana ona aria maikitie kura aria twaritie nao marauga ati maingira kuria thiini guikia kura mutaratara wa wikia wa kura naguo ni ngurani ukiringithania na wa mwaka wa 2017 no nyende twarie ithaini riri no nyende twarie na mundu taikitie kura ajire mutaratara obana atia kuma bare kibingo-ini kwambiriria kurora ritwa riake nginya ithaini riri. Karibu sana, no nyende wambire na ritwa riaku ucokio jire kuma na kibengisa kiriku na niki gitumite wage gukoro wikitie kura yaku nginya ithaini riri. Twambiririe na kwara raini kuma mbere ya thinasara mwetani na twaikara muno gwika hingurwo gate na mahingura aria tutekumenyaga raini ria tugukorwo ru twambiria kurora maritwa maitu nigetha mundu a verify ritwa riake riho na ni ndu wa kuhinyana muno mundu na ndekuona ritwa riake tondu matiandikitwo alphabetically. Ndacoka ndarikana hena link ndaigwete rakorwo kuo ndoria one of my colleagues in the church na korwo na andumira iyo riu niyo yandeithia kuona haria ngwarira raini number 4 koguo ndagicokeria Ngai ngatho tondu ndiu kuria ingi akiarira itari na tondu ritwa riakwa ritiri still on that list. No god ni hata kurora mothe ni ndu matiri they are not in the right order na kuna muhinya no muno thank you muno. Ndiramenyithia ati ibinda-ini riri First Lady Mama Ngina Kenyatta ni ekinyite thiini wa seseni yake ya wikia wa kura kuria mwena wa Mutomo na kuniga tondu ya Muburo na mbere ya tuthiete mwena ucio kana tumenyete atongoria angi aria maikitie kura no nyende kwaria no mwe wa aria maikitie kura ibinda-ini riri ajire mutaratara ubana atia ukiringithania na mwaka ucio ungi wa 2017 riria maikagia kura. Karibu sana na ningependa tu uanze kwa jina yako alafu unieleze hii shughuli nzima iko vipi ukilinganisha na mwaka wa 2017? Jina langu ni Reverend Tom Lubuga. Mwaka uliopita mpango ilikuwa mzuri. Leo mpango si mzuri kwa sababu tumeingia hapa saa 10 na mpaka tumengoja mpaka saa 1 karibu na nusu karibia saa 2 na hata watu wanapo check kwa mlango namba ni kidogo sana na watu ni wengi. Kwa hivyo kuangalia itachukua muda mrefu ndio mtu apate mahali. Na mtu anapoingia ndani tena hakuna mtu akumuonyesha hiyo namba iko pande gani. Kwa hiyo unasunguka, wale watu hawajui watasunguka muda mrefu ndio wapate mahali ambapo wanataka apike kura. Kwa hivyo mpango wa mwaka huu hapana mzuri, mpango mbaya. Kwa maana zamani watu walikuwa wanasimama hapo, mtu anaonyesha watu kama ni namba anakuambia uende pande ile, lakini wakati huu itachukua muda mrefu na hasa wale watu ambao hawajui kuandika watapata tabu sana. Kwa maana makaratasi hiyo ni mrefu, ni kubwa na ingeonyesha mtu kwa mlango kwamba ukiandika utiki mwisho kwa sababu kutiki ni mwisho. Kwa hivyo mtu mwingine anaweza tiki mahali popote. Kwa hivyo inafaa waonyeshe watu. Kwa hivyo mpango wa mwaka huu si mzuri. Inabidi IEBC warekebishe kwa sababu najua kwamba watu watachukua muda mrefu ndio wamalize hii kazi. Yeah. Je, ulipofika pale langoni kulikuwa na mtu labda wa kukuelekeza, kukuonesha jina lako lafaa kwa hapa, line yako upige hapa, ulipata nani wa kukueleza? Hatukuwa na mtu yeyote kueleza. Wameeleza hata watu wengine wanaingia ndio wanaambiwa ucheck kwa mlango. Na unaporudi tena unapata watu wamejaa, namba ni kidogo, huwezi kuona kutoka mbali. Kwa hivyo itachukua muda mrefu kwa watu kupata hiyo nafasi. Na mtu akiwa na haraka basi watu wengine hawatapiga kura. Yeah. Asante sana. Thank you muno. Na acio ni amwe aria mareketie gwikia kura ciao makiuga ati mubango wa ibinda-ini riri kwamba kuthie kurora ritwa riaku na kuri aria ringi mari na kathina kanini ka kuona ugagikora ati mena thina wa kuona maritwa mao bare murango-ini na niguo makorwo makimenya raini iria megukorwo makibanga.
ukiringithania na tene uria mundu okaga kwa koragwo na register imwe na register yo ugoka ukiuragio ritwa riaku kana demo yaku iria yambiriire na niguo gakorwo kionio kuria ugukoro ukiingira kana raini iria ugukoro ukiingira na muingi ni ubangite raini thukuru-ini ya Westlands Primary na no mutaratara no urakithie na mbere wega otiga kathina kau kanini no tugukiboka macio ni maundu megukoro makithie na mbere kana megukoro makiroro ona thiini wa mutaratara yukite turathie na mbere tukimenyithagia mwiroreri wa Inoro TV ure maundu marathie na mbere makibanikaga gicigo-ini giki kia Westlands gicigo-ini giki kia ubunge kia Westlands guririkania mwiroreri wa Inoro TV ni ati kena aikia akura girigana rimwe ria 60 magana mugwanja ma 39 acio nio mandikithitio ni commission ya ithurano na mibaka aria moikaine kana aria makoretwo maria mandikithitio ni commission ya ithurano na mibaka na muthiine wa thiku tukibokaga ati ona sesenisi icereiro kubinguro akanyundo wa mathina ringi maku kucererwo kwa mathanduku gukorwo mekinyitie tukwiboka ati mutaratara uyu mwirie kinyete thinacara cia bwaine ithariria seseni ya wike wa kura yagirirwo gukorwo ikibingo mutaratara uyu kana andu othe ni megukorwo magikitie kura ciao na ningi kungikorwo ati ithaa riu ritegukorwo rigikinya muingi utegukorwo urikitie ni tugugieterera mwerekera kuma kwi maabitha ma commission ya ithurano na mibaka ibinda-ini riri aria maratwarithia mitaratara eno no tuge mena mibango ya kuonereria andu na koguo ibinda-ini riri tutigite mundu tungiaraniria nake no uria maragitumenyithia ni ati mitaratara ni irathie na mbere wega mathanduku ni marikite gukinya kuma ithanduku ria governor ria senator ria women rep ona ma MCA mathanduku macio ni marikite gukinya guku na andu ni marathie na mbere na mutaratara wa wike wa kura tukuthie na mbere tugikumenyithagia uria maundu maikeire thiini wa county ya Nairobi icigo-ini ciothe cia ubunge 17 iria cie thiini wa county ino ya Nairobi gutigirira ati ni wamenya maundu mothe maria marathie na mbere mwaro ni kuinywe studio. Good, thank you muno masi wadia wa mureithi ni ripoti jagoguo undu muna kwaraniria na aikia kura acio mari kuria Westlands Primary School na riu kwa ihinda riri mwiroreri ni jo nurona TV ne yaku turi atatu twina Kate Muthoni uria wikura mwena wa Kasarani reke nake atwire haria ari na niki kirathie na mbere mwena ucio wa Kasarani. Kate Muthoni geithia karucine de mwega fio kuma mwena uyu wa Kasarani na ihinda riri ndirakunyita imwe kwa inaitangwa international intro wa kura ya Sheko kila kitu inaenda eguku mwena wa Kasarani na ihinda riri mihango ya wikia wa kura no irathi na mbere guku ceceni-ini ino kuria mihango ino aikia akura manjiririe gwikinya o kiroko kuma thaa 11:30 no indi ceceni ino ya Sheko mihango ya wikia wa kura ni sharirwo hanini machine iria citagwo Kim's kit iria irahuthirwo niguo kurora irore cia aikia akura ni cuma na thina munini kuria itikunyitaga mutambo wega na koguo afitha IEBC aria mararugamirira githurano ceceni ino matingihotire kwambiriria mitaratara yo ya githurano ihinda riria riagirire ria thinacara na koguo ni mitaratara yanjiririe thinacara na ndagika 20 kuria afitha ya aguku makwanjiririe gutumira manyu iria register ya manyu iria ya kurora ritwa na orathengia ukoro IEBC ni rareganite na uhoro uyu no mwaka magitumirire manyu yo tondu mihango ino ya wikia wa kura ni ngicereirwo na njira nene muno na nikio ginya ihinda-ini riri ungirora guku ndi namba yikia akura ni nyingi andu ni meyumiritie na wingi na makiria kuona ati he mathaa he ndagika ta 20 kana 30 ciotire guteo hau mbere nundu wa thina ucio wa kiria Kim's kit na koguo mihango ino no igukorwo igithie na mbere na ihinda-ini riri ni tugukorwo tukigeria kwaraniria namwe aikia akura aria mekinyitie haha niguo matutaririe uria gukoretwo gugithii na mbere kuma riria makinyirie na makiria guku mwena wa Kasarani ni kundu kwina aikia akura 155 aishigo itiganite na koguo ihinda riri tukorwo tukiaraniria namwe aikia akura guku matutaririe mathina mamwe maria matunganite namo na kiria marerigera kuma na mihango eno
Horo waku? Ai kwega biũ. No twanjĩrĩrie na rĩtwa rĩaku no tũtarĩrie wĩkinyirie gũkũ thaa cigana nĩguo gũikia kura yaku na hihi nĩ he mathĩna ũcemanĩtie namo gũkinyagia haha? Njĩtagwo John Mĩcũkĩ. Rĩu niĩ nginyire gũkũ 6:30. 6:30 rĩ ndoka raini nĩ nyingĩ. Rĩu ndikũmenyaga raini ĩrĩa nyuma. Rĩu no nginya ũthiĩ harĩa ũrore harĩa maratathi maku. Waga harĩa ũgatũma namba ĩyo ya 7,000 na ID ikarega gucokia. Riu tũngĩkamenya tũkwarĩte raini mũno tũgacoka kũmenya harĩa ũrĩ ndũkwĩmenyaga. Riu ũngĩgacoka kwĩrwo harĩa ũkinyire andũ no maravoti no raini no ĩrathiĩ na mbere na gũtirĩ thĩna ona hanini. Tuthiĩte o wega kahora. Na ũguo nĩguo kũrathiĩ na mbere gũkũ mwena wa Cieko na ũrĩa aikia akura aingĩ arĩa twaranĩirie nao gũkinyĩria rĩu aingĩ ao marateta kumana na gwĩkururia kwa mĩhango ĩno ya gũikia kura kũrĩa maraiga atĩ mĩhango ya kũrora marĩtwa nĩ iroya kahinda karaya gũkĩra ũrĩa mangĩenda kana ũrĩa mangĩhoka gũkorwo makĩoya. Aingĩ ao makiuga atĩ makinyire gũkũ o tene ĩndĩ gũkinyĩria rĩu matirĩ marona obitha ũngĩhota kũmateithĩrĩria nĩguo amerekerie amonie kũrĩa marĩtwa mao kũrĩa magĩrĩire gũkorwo magĩbanga mĩraini ĩno na koguo ũguo nĩguo kũrathiĩ na ucio nĩ Kate Muthoni. Tũcoke mũhera nĩ ũndũ woguo akĩrengeka o rĩmwe. Kate Muthoni arĩ mwena wa Kasarani gũkũ Nairobi nĩkuo ararora mĩhang'o ya ũikia wa kura ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na nĩ tũgũkwĩrĩte mwĩroreri atĩ andĩki a mohoro marĩ guothe bũrũri-inĩ marathi na mbere magĩtũmenyithagia ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩratwarithio na mbere kuma kũndũ na kũndũ gũtirĩ handũ tũtarĩ. Kwa ihinda rĩrĩ ndĩrenda twaranĩrie na mwandĩki witũ wa mohoro gwĩtwo Wawerũ wa Nyambura. Wawerũ wa Nyambura nĩ nguonete handũ mwena wa Kiri Paul Mwangi. Nĩkĩ mũraria? Thengi muno Kamau wa Kang'ethe. Twanyitana na Wawerũ Mwangi thutha wa gũthiũrũrũka ceceni-inĩ itiganĩte cia gũikĩria kura. Twambĩrĩirie na St George's, twathiĩ kũrĩa mwena wa Kĩbĩra, twathiũrũrũka ceceni-inĩ ya DC na twacoka twathiĩ Old Kibra kũrĩa mũrirũkia wa tigiti wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Coalition Raila Odinga na famĩlĩ yake megũkorwo magĩcukĩra mĩtĩ yao na gũkinyĩria kahinda-inĩ gaka. No ngwĩre atĩ hakuhĩ ahũranĩri othe a nuthu ya ahũranĩri a gĩturwa gĩa president ũguo nĩ kuga William Ruto wa UDA na Mwaũre wa Ihiga wa Agano nĩ marĩkĩtie gũthurana. Arĩa matathuranĩte nĩ Raila Odinga na Professor George Wajakoya na kahinda-inĩ gaka twĩ kwa Raila Odinga nĩ meharĩrĩria mamuthia marathiĩ na mbere. Thutha wako nĩ maabitha ake a ũgitĩri arĩa magĩrĩire gũtigĩrĩra atĩ mũthubarĩ wake nĩ wakorwo ũgĩthiĩ na nginyagia ceceni-inĩ ya gũikiria kura ũtarĩ na gatithio o gothe. Tũkĩingĩra gũkũ ndagĩka ta 10 hĩtũku twerwo nĩ hĩndĩ akorwo auma gym kũnogora mwĩrĩ tondũ thabarĩ ĩrĩa ĩ mbere itũ mũthenya wa gũikia kura thikũ mũgwanja tondũ nĩcio IEBC ĩnacio kũringana na watho gũkorwo yanĩrĩire moimĩrĩra. Nĩ thabarĩ ĩtakoragwo no hũthũ, nĩ ĩbataraga hinya mũingĩ na ũmwe wa andũ arĩa moĩ wega thabarĩ ĩyo nĩ wakiri Wawerũ Mwangi. Rita rĩrĩ nĩwe wakiri mũnene wa kambĩini cia Raila Odinga. Wakiri gũkinyĩria kahinda-inĩ gaka nĩ ta mathaa matatũ ũguo ma gũikia kura. Mũrona mũtaratara ũgĩthiĩ na mbere ũhana atĩa? O kũndũ kũingĩre kwambĩrĩirie wega no nĩ gwakorwo kwĩna kũndũ gũtarĩ kũrambĩrĩria kũhũrwo kura na twarĩrĩria kũrĩ kũndũ kũratuĩka macini nĩ irarehe thĩna na kũndũ kũu andũ nĩ metereire nĩgetha gũtũmwo ataaramu a macini nĩgetha magĩkorwo mathiĩ mathondeke macini icio. Ciarega nĩ gũtuĩkĩte macini nĩ ikũrehwo ingĩ nacio ingĩkĩrega biũ nĩ twarĩ igoti-inĩ kuga no mũhaka gũkorwo na manual register. Manual register ciĩkuo na mũndũ angĩaga biũ na ndĩramenya biũ atĩ wĩ mwandĩke kũhũra kura manual register no mũhaka ĩrutwo nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩcorio kũrĩ manual register. Interesting hau ha manual register. Mũtirithia wa William Ruto Rigathĩ wa Gachagua avote na register ya ibuku ya mĩtambo ĩrĩa na nĩ mbarĩre mũkoretwo mũgĩtwarithia na mbere kwa ihinda rĩrĩ rĩothe mbere ya gĩthurano gĩkĩ. Ndoro ya gũkũgania tondũ nginya ira nĩ marakĩra igoti-inĩ
kuga manual register kahudhuro na nä marendaga cirutwo nä kuga atä ko nä marahotire kä rä a gä othe marendaga nä kuga nake ndangä ahå ra kura å må thä koguo nake nä agå gä tå cokeria ngatho tå kä må teithä tie handå hau maita marĩa mothe wanathiĩ igoti-inĩ gũtetia moimĩrĩra mũtaratara ũyũ ndũkoragwo na thĩna akenya kumĩra gũikia mĩtĩ harĩa mũico-inĩ nĩho hakoragwo na thĩna rita rĩrĩ ũrona ta mĩtaratara ya kũgitĩra harĩa hakoragwo na harĩa igoti 2017 augire haha nĩho thĩna warĩ ũrona ta marima mau mathingĩtwo mũno nĩ IEBC nä hinya må no kå menya kahinda-inä gaka tondå uguo uga gå kä ambä rä ria maå ndå mothe mambagä marä mega tå kwambä ria kå menya gå gä kinya thaa thita no tå gå kå menya å rä a gå kä ire na å rä a maå ndå marathiä na hwainä rä u agä kinya rä rä a gå gå kinya handå ha kwambä ria gå tara na gå tå ma kä rä a macokio nä rä o tå kwambä ria kuona kå rä a mathä na mangä korwo kä mũico wa kiri ataramu a ũteti na nĩ njũĩ nawe wĩ mũthathaũri wa maũndũ ma ũteti maraugaga atĩ gĩthurano gĩkĩ dalili cia mũhotani cikonekana na turnout kũrikinyĩria rĩu waranĩria na andũ arĩa me matũũra-inĩ marakwĩra turnout ihana atĩa nä kå roneka turnout nä njega no nä tene må no na kå rä andå arä a makä tene må no kå hå ra kura koguo o ũguo nguga rĩu tũgĩkinya thaa thita nĩrĩo tũkwambĩrĩria kũmenya nĩ andũ aigana maumĩrire nginya rĩu nĩrĩo kwambĩrĩria kũnyita turnout na kuona kana andũ no maroka tondũ kũrĩ kũndũ gũthiaga andũ magokĩra magaikia kura mathaa merĩ ũgacoka gwagakirwo na kũrĩ kũndũ kũngĩ andũ magĩthiaga magatinda mũthenya wothe magĩthiĩ koguo nĩ tũgweterera tũkĩmenye no gwa kahinda gaka twagĩũka mũtongoria ndagĩthiaga arĩ wika twagĩũka kũmũgĩra nĩgetha tũkĩmũcindikice athiĩ akahũre kura. Asante sana thengi mũno nĩ wakiri Vaũrũ Mwangi ũcio nĩwe mũtaaramu mũnene wa watho kambĩini-inĩ cia Raila Odinga kahinda-inĩ gaka mbũtũ ng'ima ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria Raila Odinga ndĩrona maabitha ake a rũhonge rwa mohoro na ũkinyanĩria maabitha ake rũhonge rwa ũgitĩri maabitha ake a protocol onao othe megũkũ gũtigĩrĩra atĩ wona ambĩrĩria thabarĩ ĩyo ĩrĩa tũrerwo ekwambĩrĩria thaa 3:30 nĩgetha cigĩkinya thaa 4 akorwo akinyĩte thukuru-inĩ wa mũthingi wa Old Kibra ũrĩa ũkoragwo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kibra nĩ akorwo atirihĩte mĩhang'o ĩyo ya gũikia kura na mũno makĩria agacoka rĩu gũthũrima mũtaratara wa harĩa ũgũkorwo ũtigarĩte wa gũikia kura ũgũtwarithio atĩa tondũ kumanagia na hau kĩrĩa rĩu mekwambĩrĩria nĩ gweterera mũtaratara wa IEBC gũturanĩra moimĩrĩra maya na gũtũtarĩria mũhũranĩri ũrĩa ũgũkorwo akĩhotana no kahinda-inĩ gaka kuma mwena wa Karen no gweterera no dalili ciothe ironania atĩ maũndũ mothe nĩ maharĩrĩria magũtigĩrĩra atĩ mũthubara wa Raila Odinga nĩ wauma Kibra ũtarĩ na mĩhĩnga o yothe na ithuĩ tũgũkorwo tũgĩtwarithania naguo kumanagia na haha nginyagia thukuru-inĩ wa Old Kibra na agĩikia mũtĩ wake thĩinĩ wa ithandũkũ rĩa gĩthurano tũgũkorwo tũgĩkũrehera mbica icio ĩmwe kwa ĩmwe kahinda-inĩ gaka ngũcokia studio kũrĩ Kamau wa Kang'ethe. Mũndũ ũgwĩtwo Wawerũ wa Nyambura thengio nĩ hau tũkinyĩte na riboti ĩyo njega watũhe ũrĩ oro gũkũ mũciĩ wa Nairobi mũroreri nĩ mĩhang'o ĩrathiĩ na mbere ya wĩikia wa kura guothe bũrũri-inĩ ciikĩrio cia gũikia kura nĩ ihingũrirwo na mĩhang'o ĩyo nĩyo ĩrathiĩ na mbere na wandĩkĩtwo a mohoro manyagĩte bũrũri mũgima tũrathiĩ tũkĩaragia nao magĩtũmenyithagia ũrĩa gũikaire makĩaragia na aikia a kura na kwa ihinda rĩrĩ ngwenda tũguthũke nginya kaũntĩ ya Kajiado. Kaunti ya Kajiado hakaine na Nairobi nĩkuo Wambui wa Macharia arĩ nĩgetha nake mwe kwa ĩmwe tũkĩmuone na agĩtwĩre harĩa arĩ na nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Wambui wa Macharia agĩkorwo nĩ ũranjigua wĩ mĩtambo-inĩ rĩu. Okay. Thank you muno Kamau wa Kang'ethe mwena ũcio wa studio na ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ thukuru-inĩ tũrĩ kanitha-inĩ wa Christ of King gũkũ mwena wa Kĩmana kũrĩa tũrathiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na maũndũ megiĩ ithurano iria iragĩthiĩ na mbere guothe bũrũri-inĩ na ceceni-inĩ nĩyo tũkorirwo tũgĩũka rĩa mbere biũ rĩrĩa ikũhingũragwo na twakorwo tũgĩkĩona ũrĩa megũtwarithagia na mbere meharĩrĩria na thutha wa gũcokereria gũkũ nĩ tũrakĩona atĩ raini no ĩragĩthiĩ na mbere o ĩkĩnyihanyihaga o
ona gutuika kuri ona andu marathie na mbere ona gugiuka guku nigetha magikorwo makinyita itemi ria gwithura atongoria aria marakiendera. Kaunti no ya Kajiado turi gicigo-ini kia Kajiado ya muhuro, na nitugukorwo tukiaraniria ihinda-ini ndenda twaranirie na umwe wa aria maikitie kura na nigetha agitutaririe ritwa riake na ihe atwire uria mutaratara uyu akiwonete ugitwarithio na mbere. Kwa maritwa njitagwo Mora Njoroge, muhuri kura ha Christ the King Station. Haha hena makiria huri kura 2,000 na mutaratara wothe ni urathi na mbere wega. Ni njikitie kura yakwa na ni ndaingira thiini no kurathio wega piu. Ndiracokeria ngatho IEBC ni undu wa mehariria mega na nituracokia ngatho tondu ona uria murona andu no maraingira na turahoya Ngai ati ni gukurika wega. Hihi no twire kana hari undu wothe wonete ungituma hi woneta kuri na ihingicoro ciothe? Kuringana na uria ndona gutire na mahingico mothe tungithio na mbere uria kuhuana tukurikiririo wega. Thengio muno. Ucio ni umwe wa ikari agicigo giki gia Kajiado aria magukiyumiritie kiroko gia tene gwitigirira ati ni magiikia kura na ihinda riri ndenda twaranirie no ngi agitwire hihi arona mutaratara uyu gitwarithia atia. Ndenda twire ritwa riaku no twire uria arona mutaratara uyu gitwarithio na mbere. Thank you. Kwa ritwa njitagwo Joyce na ndi guku gicigo-ini kia Loitoktok na ndiracokeria Ngai ngatho ni tondu wa mahinda maya twi haha twina thayo muingi gutire handu hena thina. Ni ndakorwo ndakinya ndi ndiramba kuura kura na ndakora kwina thayo. Ndiracokeria thirikari itu ngatho tondu kwina usalama wa ajabu. Hihi no twire ukiuma gwaku mucii ni gubangite urona to kuoya ndagika ta cigana uguo? Ndona ta nguoya ta ithaa rimwe uguo tondu andu ni aingi. Haya, ucio no ungi wa andu aria metereire raini-ini ya gwitigirira ati ni magiikia kura na Njoroge wa Githiji hau kama wa Kang'ethe hau mbere no tugicerete ceceni-ini ingi cia gwikiria kura no na tugakiona ati maundu ni maragithie wega ona gutuika kuri kumwe kuratuika kuri na ihingica nini iria aikia akura magicemanitie nacio na ceceni imwe makiria mwena wa Rongai kuratuika kuri kundu icereirwo na njira nene makiria kuhingurwo ni tondu kuuma na ithanduku rimwe riria ritakiuma kuona ona gutuika ni rigikinyire na ria gikorwo na wikia wa kura ceceni ni wagikorwo ugikiambiriria kuria guothe tuthiete ni tuonete ugitiri ni mugacirithie aikari marathie na mbere na gwikia kura wega gutari na wagagu oro wothe ona gutuika Njoroge wa Githiji tugithie ni gukorwo ati county ya Kajiado nimwe ya county iria ciukaine muno no reithia ni ukuona ati gutire na mahiu ugukora barabara-ini na muthenya wa ira ni turakoretwo tugikigwa aikari makiuga ati ni maretigira kwaya gukorwo namba ya aikia akura aria mandikithitio kaunti-ini no ni gukorwo igithie thi ni tondu wa amwe ao gukorwo ni mathamire icigo-ini ingi ni kumana na ng'aragu iria kirikuo na mathamite nigetha magigethere mahiu mao irio. Kuma haha turenda guthie imwe kwa imwe o nginyagia mwena wa Rongai nigetha tukirore uria maundu maragithie na mbere mwena ucio. Ongikondore na kiuria kama wa Kang'ethe. Egio wa boy wa Macharia thengio muno ni hau watukinyia na riboti yo watuhe kwa ihinda riri no gatugucoka kuri we thutha-ini. Thengio muno. Reke tuauma Kajiado tuthie kuria kaunti ya Nyandarua na wikia wa kura ni urathie na mbere o uria gubangitwo mena mingi bururi-ini. Mwandiki witũ wa mohoro ni Aningige wa Nyamo ari ceceni-ini ya gwikiria kura ya Huruma Primary gicigo-ini kia ubunge kia Ol Kalou kaunti ya Nyandarua. Tunyitanire nake imwe kwa imwe. Muno studio uranyamukira kuma cukuru-ini wa muthingi wa Huruma Primary guku ni gicigo kia ubunge kia Ol Kalou thiini wa kaunti ya Nyandarua kuria tuhurite kambi na mihango ya wikia wa kura ni yambiriirie na njira iria yagiriire yambiriirie thinacara mathaa matari macerere na aikia kura no maragithie na mbere na gwikia kura na njira iria yagiriire na ni turona mibango guku ni irikitie gutafanio na ni irathie wega na njira iria yagiriire na andu ni marikitie kugayanio kuringana na maritwa mao o mundu agathie akarorerwo ritwa riake akonio raini-ini iria agiriire gukorwo agithie na hihi kwa ndagika imwe tukorwo tukiaraniria na muikari umwe agitwira hihi we kana ikitie kura na mihango hihi arone githie na mbere na njira ihana atia. Uhoro wa rucini utwambiririe na maritwa maku no twire hihi ukire thaa cigana na mihango ikihana atia ukurugama haha? Kwega muno. Maritwa njitagwo John wa Mbugu wa Cira ni njukire haha cukuru ino ya Huruma Primary nigetha tukorwo tugiikia kura
nginyire mathaa ma thinacara raini nĩ ndaihu otore rona andũ mabangĩte raini haha na kwambĩrĩirio wega na raini no cirathio wega cigucĩtio kahora andũ magĩthiaga magĩikagia kura no tabanio ũcio ũrathiĩ na mbere wa gũikia kura ndirona kwĩna thĩna o wothe no tũthiĩte o wega na andũ no makirĩrie raini-inĩ na andũ no marathiĩ mongererekete raini-inĩ kũringana na ũrĩa andũ marakoretwo magĩtanywo makorwo makĩyumĩria thĩinĩ wa Nyandarua County thĩinĩ wa wadi ĩno itũ ya Kaibaga ward nĩtũrona andũ nĩmeyumĩrĩtie mũno na hope by mathaa mangĩ andũ nĩmegũkorwo makĩenderea ũguo kwĩyumĩria na reke tweterere kuma kũrĩ andũ tuone ũrĩa gũkorwo gũthiĩ na mbere no raini nĩ njega andũ no marathiĩ makĩyumĩragia na ke tũhope andũ nĩmegũkorwo makĩyumĩria kwa wĩingĩ. Thengio muno na hihi tukorwo tukiaranĩria na muikia wa kura ũngĩ ũmwe agĩtwĩra hihi we nĩaikĩtie kura na agĩtwĩra hihi ũrĩa akĩona mĩhang'o ĩgĩtwarithio na mbere nĩguo tũhote gũthiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũhoro waku? Marĩtwa maku no twĩre waikia kura mĩhang'o ĩragĩtwarithio na mbere na njĩra ĩhana atĩa? Marĩtwa makwa nĩ Monica Nduta ndĩ mũikari wa gũkũ Olkalau na ndĩ kituo-inĩ kĩa Huruma Primary School. Njũkire mbere ya thinacara ũguo na thaa ici nĩnjĩkĩtie kura. Arĩa marĩ kuo nĩ maratũtwarithia wega mũno tondũ nĩ maratũ direct according to the letters, koguo nĩkĩo tũhotete gũthiĩ wega kũhorerete wega na nĩtũretĩkia Ngai atĩ nĩtũgũkorwo tũtuithanĩtie cira mahinda macio mangĩ. Hihi no ũtwĩre woya ta ndagĩka cigana ũguo thĩinĩ wa mũtaratara wa gũikia kura, kũrorerwo kĩbandĩ, kũhĩtũkio, kũihũria na kũrĩkia? Ndingĩhota kuga ndagĩka cigana but ndirĩ handũ ndanoga ona arĩa marĩ kuo gũtirĩ kũnoga manoga koguo nĩ marathiĩ wega koguo nĩ tũra congratulate the whole kire ũrĩa marutĩte wĩra mwega. Thengio mũno. Acio no aikari a gĩcigo gĩkĩ kĩa Olkalau thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua na nĩtũgũthiĩ na mbere tũkĩhumbũraga thĩinĩ wa ceceni ingĩ cia wĩikia wa kura gũkĩrora ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa gĩcigo Olkalau kana thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Nyandarua. Na kwa ihinda rĩrĩ nyambe ngũcokerie mwaro no kĩnyamũkĩra kuma Nyandarua niĩ njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Thengio mũno. Ĩyo nĩ riboti njega mũno kuma kũrĩa Nyandarua kuma kwĩ Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Tũrathiĩ na mbere na ũmemerekia ũyũ wa ĩmwe kwa ĩmwe. Tuma Nyandarua reke tũthiĩ kaunti ĩtagwo ya Machakos nakuo tũigue marokire gũthurana atĩa mĩhang'o ĩno ĩratwarithio na mbere atĩa ya ithurano na tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro ũgwĩtwo Wanjikũ wa Kĩmani. Thengio muno Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Machakos tũgĩgũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe na ceceni ĩno ĩtagwo Makandara kũrĩa aikia aya a kura mekinyĩtie kwa wĩingĩ na amwe ao mekũrokete tene ta ũrĩa ũrona mbica-inĩ ici rĩrĩa mara ateire nyina nĩgetha makorwo magĩikia kura kana makinyĩte itemi rĩao rĩa gũthura atongoria arĩa mangĩendera nĩgetha mamarehere mogarũrũku ma ũthii wa na mbere. Na ta ũrĩa ũrona nĩ atĩ nginya thutha wakwa haha hena mĩtaratara ĩrĩa athiĩ na mbere. Mũkenya kana mũikia wa kura aroka na gĩbandĩ gĩake aoka aramba akarora rĩtwa rĩake maratathi-inĩ mabandĩkĩtwo thingo-inĩ gũkũ akarora kana nĩ mũikia wa kura agagĩcoka akara raini agoka na gĩbandĩ gĩake nĩ arateithĩrĩrio haha nĩ gũkorwo kwĩna maobithaa a IEBC o rũmwe na maobithaa a ũgitĩri arĩa maragacĩrithia ũgitĩri nao a IEBC nĩ gũteithĩrĩria marateithĩrĩria aikia a kura nĩgetha mahote gũikia kura. Ũrĩa ingĩenda gũkũmenyithia nĩ atĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Mavoko kana gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Mavoko kĩrĩ na wodi inya iria nĩ Athi River, iria nĩ Kenani, iria nĩ Muthwani nacio Kimau, nĩ kũrĩa kũrĩ na aikia a kura arĩa aingĩ mũno thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Machakos nĩ gũkorwo nĩo manyitaga itemi rĩrĩa rĩnene na kwĩna kura makĩria ma 100,000 ceceni ciothe cia wĩikia wa kura gũkũ cirĩ na kura makĩria ma 100,000 na ngenda gũkũririkania nĩ atĩ ũmwe wa arĩa marahũranĩra gĩturwa kĩa gavana thĩinĩ wa kaunti ya Machakos nĩwe Wavinya Ndeti arahĩtahĩtanĩra gĩturwa gĩkĩ na kĩama kĩa Wiper kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Kalonzo Musyoka. Wavinya Ndeti nĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩkinyia thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kana thĩinĩ wa ceceni ĩno nĩgetha akorwo agĩikia kura wona cihanda thaa 3 cia rũcinĩ. No mbere ya ũguo reke tũnyitanĩre na Akenya haha matũtarĩrie meyumĩririe thaa cigana na hihi nĩkĩ maratanya na
mokire hi maragitanya muthenya wao ugukoro uhana atia? Nimekuja mapema sababu nahitajika niende kazi yangu ni very essential. Ni 40 niende nitoe mwenzangu akuje naye apige. Kwa majina naitwa Judicial. Na mimi ni mkaaji wa Driva. Nimezaliwa hapa na nataka kubadilisha mtaa wangu. Nilifika hapa saa 8 usiku. Nimekesha hapa tuchague kiongozi wangu na kubadilisha. Ugo no tuguthi na mbere kumathira mwiroreri wa Inoro TV mangi maige maria marathi makiyumiragia thiini wa county ya Machakos. Undu ringi ngenda gukuririkania ni ati thiini wa county ya Machakos kuri na icigo cia ubunge nyanya na thiini wa icigo icio cia ubunge kuri na ceceni cia wikia wa kura 1,700. Thegio muno kuu ni county ya Machakos. Ucio ni mwandiki witũ wa mohoro wa Jiko wa Kimani niwe watumenyithia icio cia kundu gugwitwo Machakos uria mihango eno irathie na mbere ya wikia wa kura. Ica ikuo ni tukorwo tukiaraniria na mwandiki witũ wa mohoro Harun Njoroge wa Maina ari county ya Kirinyaga. No thini wa studio tuna Dagitari Paul Kevisho no ngeithi tu Kevisho tucoka twambe tuguthuka Kirinyaga gwakira atia Dagitari Paul Kevisho niko ya governor. Yes ni ndire na uru ni uthuranite ni guikia thaa kenda guthi guikia kura thaa kenda guikia mitambo ino itu ri guikia thaa kenda neguo yes thaa irauga ni thaa cigana ya kwatoro ndiceragirwo ni 9:04 irauga ni 9:04 koguo wewe na mathaa matandatu nigetha ugaikie kura. Thengio muno ni tugucoka tuke hariwe nigetha tukiario maundu maya marathi na mbere no kwa ihinda riri njetikiria tuguthuke Kirinyaga. Harun Njoroge wa Maina wihana niki kirathie na mbere? Thengio muno Kamau wa Kang'ethe twi guku kaunti-ini ya Kirinyaga na guku ni gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati na guku ni ceceni ya guikia kura ya cukuru cia kothi cia moko cukuru ya kothi cia moko ya Kaitheri na muingi toguo ranyona ndithaite niguo muingi withaite ni undu wa heho iria irokire guku na mbura rucini no andu makiuga ni tondu mahetwo igiririkio ni gatiba wa guikia kura mauga no nginyagia meyumirie aingi ao ni urona maritaraini guku Kamau mena kinyagia mafuriko aja aria mehare uguo thutha na ngiriu ni gukiingira maraigira guku nigetha magikinyanirie kihoto kiao gia guikia kura ni undu mahetwo ni gatiba na guku kaunti-ini ino ya Kirinyaga Kamau kuri na aikia akura makiria ya 378 na mundu araingira kuma raini icio wona uguo Kamau agoka akarorwo irore arikia kurorwo irore akanengerwo maratathi matandatu akaingira haha riu agatua itua ria kana ekwenda guikia agaikia haha ithanduku-ini riri ria giturwa gia president agacoka agaikia haha giturwa-ini giki ni kia mubunge giturwa giki nakio ni kia mubunge wa county niwe MCA na giki nakio ni gia senator na giki nakio ni githanduku kia mubunge mutumia wa county na giki ni kia governor. Icio ni ithathatu na ni urakiona maabitha a IEBC na omega tete kuigana ati nigetha ukiingira haria maundu maku magathi ihenya ndagika 5 guo ndagika 7 ugakorwo rikiirio no ukarikia gugikinyaniria undu ucio witikiritio ni gatiba. Kaunti ino ya Kirinyaga toguo ndagutariria iri na ceceni cia wikia wa kura makiria 699 na ceceni ici ciothe ni iragiritwo ni maabitha a borithi nigetha gutigirira ati kuri na ugitiri muiganu na ni twakorwo tukimenyithio kana twajiririe mathaini ma rucini thinashara thaa 11 na ndagika 45 tuma kuria gicigo-ini kia ubunge gia Gicugu kuria murirukia mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua okirire na korwo ari wa mbere guikia kura kuria cukuru-ini wa Mugumo na arikia guikia kura yake gugikinyiria thinashara na ndagika 15 ni akurikitie guikia kura yake. Tuma hau na akiuria andu meyumiria ona gukiri na heho kuri na mbura. Tuma hau twathie mwe kwa imwe nginya gicigo kia ubunge kia Ndia kuna kuo twa cukuru-ini wa muthingi wa Kathaka twacemania na mwandiki mukaru thiini wa ministry ya ugitiri Dagitari Karanja Kibisho nake aigikia kura yake na atariria uhoro wigie ugitiri wa bururi auga uria ugitiri urumitio bururi-ini na gukinyiria riu gutiri undu urikitie kuoneka wa gutuma kugie na nganja kana kugie na ciuria na
o mwena ucio wa Ndia kuri na muriruki ungi urahuranira giturwa kia ugavana guku kaunti-ini ya Kirinyaga getagwo Charles Kifiro na kiama kia Jubilee onake ni arikitie guikia kura kwa ihinda riri cukuru-ini wa Getuya cukuru-ini wa muthingi wa Getuya na kuo guku turi Kamau ni twakorwo twaraniria na murirukia wa federa kana uria wirugamitie ari mundu kiumbe kuhuranira giturwa kia gavana guku kaunti-ini ino ya Kirinyaga wa Ngũi ni arikitie guikia kura yake guku cukuru-ini ino turi na giceceni kinene gia kaunti gia utari wa kura kiri guku kanitha-ini wa Catholic wa guku Kiruguya na tondu turi gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati ceceni nayo nene ya gicigo kiu kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati iri guku cukuru wi mukira uria tu wa barabara cukuru wa imwana wa secondary wa Kiruguya kuu nikuo gitariro kinene gia ceceni ino kana gia gicigo giki kia ubunge gia Kirinyaga gatagati na riu gugu niguo kuhana guku na muingi ugithie na mbere gukinyaniria wiyathi wao noguo andu angi marathie na mbere gwika thiini wa bururi guikia kura na riu Kamau nyambe nguruta guku Kirinyaga ngutware imwe kwa imwe nginya kuria Gatundu kaunti-ini ya Kiambu kuria Mutomo kuria President Uhuru Kenyatta kwa ihinda riri araikia kura yake ne bica cia emwe kwa emwe kuma kuria Gatundu South kuria mwandiki wa mohoro Francis Gachuri ari na kuria President Uhuru Kenyatta egukorwo ageikiria kura yake kuria kundu gugwitwo Gatundu South county ya Kiambu hau kabere ni tokorwo twataririo mihango ria irathie na mbere ya wikia wa kura kuria county-ini ya Kirinyaga ni mwandiki witu wa mohoro Harun Njoroge wa Maina na ni ndirathie na mbere ngia mukiraga ndumiriri goko studio cia andu uria maraikia kura icio ni bica cia emwe kwa emwe mwiroreri cia TV-ini yaku kuma kuria Gatundu South kuria President Uhuru Kenyatta araikiria kura kura iria araikia ya muico president kura yake iria arakorwo ageikia president tondu ni arikia kana arorete kurikia itena riake ria wathani ria miaka 10 icio ni tamu igire cia miaka 5 kuma mwaka wa 2013 hindi ria President Uhuru Kenyatta akeigerire gutuika president wa kana wa bururi ni hindi na kiara kirorwo na ndona haria me hamwe na mutumia wake First Lady Margaret Kenyatta na kiarorwo kirore arorwo na mutambo ucio wa Kims aretwa make kibande giake nigetha agetikirio nake ageikia kura yake mwiroreri witu goko ni Gatundu South na ici ni bica cia imwe kwa imwe cia president ageikia kura yake kana akigerera mutaratara wothe wa wikia wa kura no tobe tuigure kurathi Madenge bana.
Aya thengiå må no mwä roreri witå gä thiä na mbere na kwä rorera ndagä Paul Kibico. Yes. Tå rä o nawe gå kå studio. Yes. Nona rä u nä ndä president araikia kura yake Ndona. na ndona ona kä arahä tå kä ra må taratara å rä a andå othe maragerera kä watho må ndå wothe tå igananitio nä gatiba so o å rä a wothe må ndå wa kawaida areka noguo president agwä ka tondå watho ndå ndibainaga status cia individual. Acha. Watho ndå kana å chief kana sub chief kana å president kana å chief kana å Supreme Court judge å kå ndibainaga ta citizen. So president ara exercise kä ndå democratic right as a citizen not as a president. Yes. Nä kä o onake okä ro tene athiä å kwaga tå ndå ndangä vote past 5 tondå nä president na ndangä vote before 6 tondå nä president. Uo nä guo watho rutaga wega. Na nä go cio arakä maki baroti na tondå kura nä thiri rä u ndå ngä menya onake no nginya thiä kambuthi kau atå mä re okaramu nako nä må themba å yå na tiki harä a gå gä kia nacoke ikie o mathandå kwo marä a tå gå ikia na rä u må ndå noyå ria atä rä 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 u onake egå thurwo ndatandatå ndangä thura 12 ndaä na option yete na 45% Paul Ababeres na 55 all the 6 people are kama wakangethe VN48 HSC AGIP QBIT aria guthii guikia no honake aguikia githurano giki ndona giki amanya muno hari we tondu ithurano icio ingi ithatu niwe wethuraga nä tiguo nä thuraga acoka agithura acio angä no rä u gä kä ndarethura nä guo gå thiä ataå må ndå u tawe wä tagwo å ngä rora mwanake wä tagwo Lionel Messi rä athakagä ra timu wä tagwo Barcelona mä aka mä ingä no acoka agä thiä PSG rä u agä thiä gå thaka Barcelona ingagä ria ngå ä yarä ao nä guo må tå rä re å hana nä guo rä u nä we å cio rä u å cio marä nake nä returning officer rä u nä rä u nä ithandå kå rä a president nä rä o rä na rangi wa white ngirini nä ithandå kå rä a ngirini nä rä a rä rä nä rä a må mbunge tå thiä ithandå kå rä a nä beige nä MCA member of county assembly nä athure MCA yellow nä senator rä u gå ti kä ambu nä kä ambu nä ikia nä ikä kwä na ingä ma å cio nä women rep nä we å cio nä rangi å rä kå å cio nä papo then nä athiä nä athura governor wa Kiambu na rangi nä blue rä u å gå cia nä kä kä gä korwo gä thiä na mbere meciria-inä make well å tirä må ndå njå kä ndenda kuma ihwa-inä no araika mathabu akimenya no wakinya mahinda ma guki exit kuma wabici na hari uyu riu ikarage gite kiu na coverage urakiona no tondu o ndu ri mahinda maguo ri na he's a democrat in fact our president is a democrat whether andu ria makuga but he's a democrat urauga arera ngai thengio ugithoma githomithie arutwo a university tumetaga ciana tondu arutwo university na miaka 50 na 60 hari kindu gitagwo theories of motivation na hari kindu gitagwo haria rugongo apex kana the pinnacle iyo ni witagwo self realization kana self actualization riu ni ekite uguo riu kugo rukira reka ni kuga ndahota gukinyaniria matanya makwa muturire-ini na riu wira uthie na mbere na mundu ungi aya thank you muno gukinyiria riu president Uhuru Kenyatta nikitie kura deputy president na ikirie tena ndimuonire ona kuria thinacara ndikimuonire na aria matha aikirie tene muno ona kona mbire gukiurura hanini agathi haria ritwa riake rikiuma rigathi wa Gachagua nyonire na ngofia nene muno ndimuonire agikia muno na ni ateithirio kuringana na wakiri Paul Mwangi ni ateithirio muno ni manual register tondu ritwa riake ritikuoneka thini wa kindu gitagwo Kims no ni ateithirio kuguo sometimes like tuge ni wega ukoragwo turi andu kitugana githungu it's good to be rational rational ni kuga atiriri ukaroga both sides of the coin gutire mwena uri value na gukira uri ungi it's a coin but it has to have two sides kuguo ni naikirie kura yake na ndacokia ngao aya reke tuigue sorry Kibico tuigue president akiaria thank you what is your call to the people out there who are registered as voters? Vote and vote in peace. President Kenyatta. Yeah. Yes. Yes. Absolutely. Absolutely. Yes. Do you believe this election will be free and fair? It is every Kenyan's hope that is the way it shall be. Do you hope so? Absolutely. Next. What are the challenges you have? Smooth. I wasn't in there for too long and we were done. Everything seems to be working, so we just hope it continues like that for the rest of the day. The allegations from your competitors that the government I have no competitors. Raila Odinga's competitor.
are the challenges you have faced, and what could you have done differently? Well, this is a day of voting. I think this is a day where we all want to pray that Kenyans turn out and vote in peace, go back to their homes as we await the results. I think that's all I have to say. What message do you have for Kenyans? Clear. Ni mbica cia imwe kwa imwe kuma kuria Gatundu South kuria President Uhuru Kenyatta arikia gwikia kura yake. Ni twakimuona imwe kwa imwe na ikia kura yake na auga maundu mothe ni marathi uria magiriire. Yes. Na ndarenda kwaria muno ndona araheana nja ya kiugo kimwe andu ungekenda kumenya na undekere mundu uria mugiri miario koragwo iri minini muno tona mandiko mauga ona kirimo gikirite kwa muhano ni kiugi ona magoti-inĩ gwitũ mũndũ anyitagĩrwo nĩ mĩario mĩingĩ na tondũ mũtheti ndaĩ na siasa ndarakĩrũa magĩtĩ gĩa president na we gwĩkaga democratic right yake ya gũikia kura rĩ ndauma na mĩario mĩingĩ akwaragia nauga everything is moving on smoothly nauga atĩ audio andũ a press nĩ mũkĩũĩ tondũ ũkĩrĩ journalist yo nawe harĩ ciũria nyingĩ mũkĩendaga gũkĩũria kũria atĩ ũrona ta gũgũtinda atĩa onake ararĩrio hau arũgamĩte akauga mũndũ mothe arahopu nĩ wagũthio wega mũndũ ũramenya guothe no Jesu tondũ nĩ ikia kura yake na nani yake twakimurehe ungiurio wita ndagitari Kibicho maundu ta mere matatu maria ungiririkana make Uhuru president Uhuru ni tamari kungigweta wa mbere ni president Uhuru Kenyatta ndimwendete muno tondu hari undu arekire mwega muno wa bururi-ini uyu ni kurutithania wira na kila mtu thiini wa bururi-ini uyu na nä arehe maendeleo maingä må no reke twarie tondå niä nä ngä thiangaga o torä raugire maå ndå ma thibitarä nä mathondeketwe thibitarä må no thirikari-inä yake mabarabara matikä rä mathaka no gatå gå kä aria mabarabara nä tå ramona å ndå å ngä arekire å ngä thiä haha Lang'at harä kä wanja kä rathondekirwo kä a jeshi kä retwo ulinzi nä gä thaka må no kä wanja kä å ngä thiä Eldoret kwä na university ya jeshi ndiå kana nä å guo å kä na university ya jeshi na nä rahingå rire university ya jeshi ya mbirarå å cio nä president å rekire å guo å ngä thiä gä thumo kwä na nyamå ä tagwo shipyard ya gå thondeka nyamå ciätagwo meri iharo nä gä thondeketwo cia ndege nä å rakä ngä thä Jomo Kenyatta no confuse rä kå ndå gä tagwo either Heathrow kana Schiphol International Airport kana Fiumicino icio ngå cira nä å gä ciå no ngä gä ciaga må no ire mapu-inä na å ndå å ngä aragä kire nä gå kiuga atä rä nä å ndå arangenirie må no akä ruta speech yake ya må thenya å rä a rutaga rä a ndakuonirio kä å ria na å gä kä må ria å gä ikara å kä må ria president nä gå thiä å rathiä aikwira gutikire njira enge mahinda mathira no gugithie no akiuga ndi humuhumu na akiuga ni ari interactaga na andu reke tuge he has been a very humble person na ni aturuta kindu gitagwo kuiguana na rimwe na akiuga ciugo cia bata muno ati irumiti teithagia irumiti teithagia na itiakaga neguo yes hihi tondu turari uhoro wa guikia wa kura gatiba watho uroiga atia uhoro gi mutaratara wa gwikia kura kihoto kia mundu gia gwikia kura o tugithia na mbere na gwethana na andiki aitu a mohoro aria mekundu gutiganite buku ino dino kana iri ya magemio bwana Kamau na turamuturo twa magemio ni twakwandika hari kindu gitagwo Constitution of Kenya article 38 wa mbere gakiuga ati o mundu wothe wa Kenya that is article 38 tukiga sub article 2 kauga mundu wothe wa Kenya ena rutha rwa guthie gwikia kindu gita ku participate ga thiini wa kindu gitagwo ithurano na gwikia kura hari mundu uria kwenda niguo ndiragi guthomera haha na kauga mundu wothe ena rutha rwa guthie gwikiria mundu uria kwenda na taguthumbũrwo ni mundu na ngigituika ni acindana ri aheo rutha rwa gukorwo akiruta wira wa bicio athurwo na so it's your democratic right anyway uha ungigithoma ruga every citizen has the right to free fair and regular elections based on universal suffrage ugo ni kuga tema and the free expression on the will of the elections kana electors ni kuga atiriri mundu wothe ni ahetwo hinya negative eno ya bururi uyu witu wa Kenya kuma toguo turaumagara muthenya wa umuthi uthie uikirie candidate of your choice kura utari kindu gitagwo coercion utakuhinyiririo ni mundu na kiugo universal suffrage ni undu mwitikirikanu guothe na ona nä å rikona icegwo even beyond Kenya kä ndå gä tagwo beyond the jurisdiction of Kenya koguo wä na right ya gå thiä gå ikia kura yaku na å gakä rwo wabici yothe ä rä a å kinyä tie ikä ro ciayo no å ingä re gacoka magakiuga atä rä haha atä every adult citizen å nyite å guo må ndå wothe må gima thä inä wa Kenya has the right without unreasonable restrictions utari mugiririe ni kindu number 1 to be registered as a voter uri mwitikirie ku register as a voter number 2 to vote by secret ballot in any election or referendum no we election election ya ero tondu andu itu ni mari thina
ore mwitikiria guikia kura either thiini wa githurano kana thiini wa kindu itagwo referendum no magacoka makauga to be a candidate for public office na ni witikiritio gukorwo ri murugami wa office ire yothe ongienda ndira gituika ni gugithuranwo uguo niguo watho wa Kenya roiga. Aya, thengio muno ndagitari Kipcho, ni tugucoka hariwe. Ndenda tuguthuke kuri county ya Kirinyaga tondu na kuo wikia wa kura no urathie na mbere na muhuraniri giturwa kiao governor wa county no ari kiumbe kana mundu kiumbe wa Ngui wa Ngereche ni atogeretie mihango eno akiuganira twarithio na mbere na njira ire yagireire ni commission ya ithurano bururi na IEBC riu akiuria aria mateyumeretie moimire nigetha mamurani atongoria. Ngereche aritie thutha wa guikia kura yake thukuru-ini wa kothi cia moko wa Kaitheri Kirinyaga ya gatagati. Siriu twakinya kuma bwae distribution irari sawa andu makoni mararoraga niturumanirire namo nginyo mundu kiroko na checks ciekwa ciuma sawa sawa ugundo na andu magikia kura twarite raini tugikia kura ndirona kuro sawa maundu matironeka memoru and ndiraboya kuthina mbere andu mitu mathina mbere na ukora mesa na ukora makirora makiga thayo na musindi agitangazo ithuonde tukoretwo sawa sawa no up to now nginya tukinyite ndingiuga kongole congratulations IEBC ni mureka wega Kirinyaga na njuge congratulations to andra monde mumete gwikia kura na ara memucio kirai muke mwike kura toma Kirinyaga tuikuruki oguo tuthie nginya kondu gwetwo Voi ona ko twina mbica ciakuo cia imwe kwa imwe nicio icio mwiroreri urona cia uria mihango ya wikia wa kura irathie na mbere eyo ni raini urona hau ya andu marite raini andu metereire gweterera tuigue nimevote kitu 7:45. It was very smooth and I'm happy. Tuliamka mapema by saa 11 tulikuwa pale. Kura imeanza saa 12 kamili. They began with the agents wakamaliza alafu ndio tukaendelea sisi. Otherwise we expect that this election is very peaceful and we are praying for peace even when the results are going to be announced. Let us maintain the peace that we've maintained today. Otherwise the exercise is excellent and I think IEBC is improving. We are improving in terms of elections. Na tumepiga kura zetu vizuri, hakuna shinda Taita Taveta. Shinda ilikuwa kidogo, watu walikuwa wajui watapigia kona gani katika majina yao, ndio tulikuwa tumetatisika kidogo, lakini tunaona Mungu ametenda maajabu. Tutamaliza kura zetu mapema na hakuna shinda, hakuna mararamishi. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, kila kitu kimeenda sambamba. Wale wenye wajapiga kura utawaeleza nini? Wale wenye wajakuja kupiga kura wakuja na mapema wapige. Kuko sawa, hakuna shinda, watoke manyumbani mapema. Naona ikifika saa 11 hapa tutakuwa tumemaliza. Ndio kuna usalama wa kutosha na hakuna kusukumana, hakuna kusumbuana. Tuko sawa. Haya, athegio kou ni Voi. Voi ni twakigwa nginya ikia kura uria marakiuga mihango irathi na mbere. Na ndona Voi ni kwaru bica-ini icio ni ndona kwina riwa. Reke tuguthuke rugongo rwa bururi tuthi nginya kuria county ya Turkana na guku Turkana tukora mundu gwetwo Emmanuel Chaboiti tororura bururi wothe nginya na Chopper iretwo Inoro 1 niweyo cione bica cia Inoro 1 irathie kioyaga uria bururi woikaire etotware oguo nginya okuria Turkana. Na bila shaka na kujia moja kwa moja kutoka mji wa Lodwar, kaunti namba 23, kaunti ya Turkana. Na zoezi la kupiga kura hii leo katika kaunti ya Turkana iliweza kuanza kuchelewa kidogo. Mwendo wa saa 12 asubuhi tulikuwa katika kituo hiki, lakini shughuli bado ilikuwa haijaanza kung'oa nanga. Lakini mwendo wa saa 12:30 hivi shughuli ilianza kung'oa nanga na watu wakaanza kupiga kura. Foleni ndefu imewekwa hapa na watu kweli
wamejitokeza furifuri kuweza kutekeleza wajibu wao wa kidemokrasia. Kaunti ya Turkana iko na jumla ya wapiga kura 238,528 na wote wameweza kutapakaa katika maeneo bunge 6 ya Turkana Kaskazini, Turkana Magharibi, Turkana Kusini, Loima, Turkana ya Kati pamoja na eneo bunge la Turkana Kusini. Na hii leo kufikia mwendo wa saa 12 jioni vituo vyote vya kupiga kura vitakuwa vimeweza kufungwa na shughuli ya kuweza kujumuisha kura inatarajiwa kuweza kuanza. Awali tulikuwa tumezungumza na yule ambaye anasimamia zoezi la IEBC katika kaunti ya Turkana, Bwana Amos Obonyo, na akasema tatizo la usalama lilokuwa likishuhudiwa katika maeneo ya Napeitom Kapedo katika eneo bunge la Turkana Mashariki limeweza kutatuliwa na maafisa wa usalama wameelekea katika maeneo ya Napeitom ili kuweza kuhakikisha wale wote ambao walikuwa wanakumbwa na taharuki wanaweza kupiga kura yao. Napeitom, we are talking to the county commandant to ensure that security is beefed up in that area of Kapedo ward so that people are able to vote, and where people run away, the commission will give direction on that. But as of now, every person will have to vote. Maafisa wa usalama tayari wameingia kila upande. Shughuli za kupiga kura zinaendelea kama kawaida na tunatarajia kufikia mwendo wa saa 9 jioni shughuli hiyo itakuwa karibu idadi ya watu 50% watakuwa wameweza kupiga kura yao. Katika kaunti ya Turkana, katika kinyang'anyiro cha ugavana eneo bunge hili la Turkana ya Kati, Bwana John Lodepe anatarajiwa kupiga kura yake katika eneo la Loyo katika kaunti ya Turkana, na anayewania kiti cha ugavana pia katika tiketi ya Jubilee, Bwana John Munyes anatarajia kupigia kura yake katika eneo bunge la Turkana Kaskazini. Tutazidi kuwajuza watazamaji wetu namna mambo yatakavyokuwa yakijiri katika kaunti ya Turkana. Mimi ni Cheboit Emmanuel. Thegio muno Cheboit Emmanuel. Atolifotrana Githwairi kuma kuria rugongo rwa bururi county ya Turkana. Muroreri ndakwira turorora bururi mogima tukwega mohoro tugikurehagira nigetha tumenye uria bururi waikaire na uria kure cirathie na mbere na guikio ni wona ndege yo itu riu twauma nayo Turkana riu twe Soweto kuria Jengawa Wambui nake ari ni twakorwo twarandi kuo. Jengawa Wambui waigwa hane ndege yo na kuhana atia? Niko wega muno kama uwe kuria mwena uria ungi wa studio noguo waiga twi guku mwena wa Soweto thini wa gicigo kia ubunge kia Embakasi East na Embakasi East county ya Nairobi na twi kiharo-ini gia kanitha wa Kathoreki na guku muingi ni wiyumiritie kwa uingi ririkana tukwaritie rucini twi kuri uguo Embakasi ya muhuro na thaici uguo twi Embakasi East ikoragwo ina icigo cia ubunge ithano ta kuri uguo mwena wa Upper Savannah, Lower Savannah, Embakasi, Utawala na Mihango na guku kihitahitaniro kiria kina bitika hiyo ni kihitahitaniro kia ubunge thini wa gicigo giki kia ubunge kia Embakasi East. Ririkana go Embakasi gicigo cia ubunge cia Embakasi ithano, Embakasi East, West, North, South na Central na guku Embakasi East nikuo kuguciriirie tongoria atano aria manyoteire giturwa giki matongoretio ni Paul Ogiri Owino uria wikaine ta Babu Owino na ararugama na kiama kia ODM acoketwo thutha ni Kangere Joash Owenga uria urarugama na kiama kia Wiper, Michael Ogola uria urugamite ta mundu kiumbe, Francis Mureithi onake arugamite na kiama kia UDA rondomwe na Stephen Maina uria urarugama na kiama kia Jubilee. Makiuga ati guku aikari twaria nao marauga ni kihitahitaniro metereire muno makiria kuona no gukorwo akiyukio hotani muno makiria bitikaini iria ikoretwo kuo gatagati ka Francis Mureithi wa kiama kia UDA na Babu Owino wa kiama kia ODM. Guku gicigo giki kia ubunge kia Embakasi East kwina aikia kura aria meandikithitie na commission ya ithurano aikia kura 158 na magana 599 na aikia akura ni mongererekete na aikia ta akura 13,000 kuona mwaka wa 2000 na
17 mari aikia kura 140 na 740 tugukorwo tugithiururuka thiini wa cikeriu-ini itiganite cia kura guku Embakasi East na kwina cikeriu kana iceceni cia guikeria kura 225 tugukorwo tukirumirira uria gugukorwo gugithii na mbere na nitugurehera mwirori wa Inooro TV uria maundu megukorwo makikunuka guku andu mekinyirie tene kumagia thaa 10 cia miaraho cia rucini toguo rona aya andu ni aingi muno mekinyitie guku raini ikoretwo ndaihu o ati igayanitio na maritwa ma andu kwina raini 20 hena kumagia mwena uri ungi kwina aria marauma raini ya mbere ya keri ya gatatu uguo nginyagia raini 20 niguo gukorwo magigiteithiriria andu matige gukorwo magikara muno magieterera gugikia kura na haha hena maitu ndimwite maitu etagwo maitu Wanjiku ni wokuru wa miaka 81 na augire ati ndegukorwo agikara nyumba ote mwakiona kwina heho na ni hindi akorwo akinyio me haha uguo ambia twire kwa maritwa bitagwo atia umire ku na ni rita ria kaigana ukorwo ugikia kura ni njiriga ndambiririe guikia kura mahindira Kenya toimire ithamirio na ndie ndatiga guikia kura muthenya no mwe riu koguo nyumite guku Soweto nikujikaraga na tondu urathi guikia kura ri ndukiume tuthie ni ndirona wina mundu ukire guguteithiriria haha tuthie tugiteretaga hanini unjire atiriri ria mbere fiu ni ukuririkana ria mbere riria waikirie kura kwathire atia na waiguirie atia ria mbere fiu ndiuka no uririkane akenjuga ndingiririkana tondu hindi yo riu nwamenya niguo twakirire na kuikia kura kwa mbere tutie twaikia rindingi na riu ni hindi yo niguo twakenda gwicagura muthuri ta ti Kenyatta riu nigetha tukimenye uria tungikihota kwamurania muthungu na andu airu na urenda kunjira kumagia hindi yo ri nduri waga guikia ndire ndacererwo muthenya ono umwe na nituge kwamurania andu agukorwo gwi thayu andu nigetha riu magikorwo o andu mundu ni aramenya haria arathi kana kuria erekeire na hihi ni ukwiritwo hihi mundu wi no kurwa kuma miaka 60 guthi na iguru ndegukorwo agikara muno raini-ini hihi ni ukwiritwo uria mitaratara yo irathi na mbere guku ni tutiitikiritio kwara raini andu aria akuru mundu imaga nyumba arorete raini-ini haria namba yake iri riu nikio akiona tugiukite guku riu tukirorete ku raini-ini iyo na ni ndona ni woka na mundu uraguteithiriria gukorwo ugiikia kura metwi nake riu twakithie guikia haria nguonekanira namba riu ri ugukinyi ndikiniaga namba yakwa kana ngamwira haria ngwenda guikia kura agakinjikiria tugugithie wambe ugithie wikie tugucoka tuone uria gugithie na mbere aya na mwiroreri wa Inooro TV egukorwo agithii gugikia kura egukorwo agithii na ndegukorwo akirugamio raini-ini kuona ati ruhonge rwa commission ya IEBC yugite ati gutire mundu hihi wina wathe o wothe kana mundu mukuru kana mundu hihi muritu egukorwo agikirwo aikare raini-ini na riu tarutaya megukorwo magithie imwe kwa imwe na maikie kura no undu ngwenda tukorwo tukihutiriria hanini ni uhoro wigie hihi andu aria matari na umenyo wa gukorwo makiandika hihi kana andu aria matari na uhoti wa gukorwo magikiona wega haria karatathi-ini karia ga guikia kura he mitaratara iria ruhonge kana commission ya ithurano bururi-ini ikoretwo ikiuga na hena mawatho magirirwo gukurumirirwo hihi no utwire kwa maritwa witagwo ati ni ndona ni woka guteithiriria maitu na hihi ni uwi maundu maria wagirirwo gukorwo ukimuteithiriria githi guikia kura hari twenjetagwo Wilson Karoki ni muikari wa guku Soweto riu niguo ndakirehe maitu nigetha nake ahote gugiikia kura na nigetha tondu ndegukihota kwandika riu nigetha ndimuonererie nigetha njire mundu uria kwenda na harikia kunjira mundu uria kwenda ngathie ndimumakiire
riu agaicoka akinjira ngimuikirie ngakimuikiria mathanduku-ini njoke ndimucokie mucii riu nanie ngicokia ngiikirio roho tondu nanie niretereire maundu maya muno nigetha ngorwo ngirikania namo na nigetha tumenye muthamaki uria tukunengerwo. Na riu ngurie ri ugithurana ri kwina mitaratara iria mundu agirirwo gukorwo akirumirira he maundu maria ukiandika hau gabuku-ini hihi ni uwi ni maundu mariku utagirirwo gukorwo ugika? Ni njui ngiandika hau gabuku-ini kau ri ngimaki haria gatha kiria kabox-ini karia ri ndiagirirwo ni kuhitukia ndikamake hau thiini tondu ingimaki na nja kura iyo ni ora na ndingikienda yure gwenda gukamaki ciothe wega nigetha hote gukorwo ciothe ikiruta wira. Na maitu tugithie riu riri turorete gukinya haria uraikiria kura ri uraigua atia gukorwo riu ni twakinya haria ugukorwo ugithie guikia uraigua atia thaa ici? Nie ndiraigua ndina thayu nundu wa gukorwo nginyitie miaka ino na ngahota kumenya riu no muhaka njagure kiongothi ukuhota kundeithiriria tariu hari tubesa tuheagwo ni uhuru wicirio no cio ngigukania gwituongera. Na riu ugithie na mbere ni tokena ni nona ndunirwo wikare raini-ini uthie uthure mutongoria uria ukwenda na all the best. Na kama wa githinji ona ni nguritio ni maitu wa Njiku anjira ngurie kana ona inyu mauma kama wanjoroge ni nguritwo ona we kana mwakirikia mauma studio mwina githinji ni mugukorwo mugithie guikia kura ona inyu na ni ugukorwo gitucokeria uhoro ucio no thaa ici uguo nyambe ndware mwiroreri wa Inoro TV kuria uguo mwena wa Ngingiri kuria Polycarp Igathe erigireirwo gukorwo akiaria tukorwo tukirehera mwiroreri wa Inoro TV uria maundu marathie na mbere na kwiyumiria guku mwena wa Embakasi. Ni ndamugeithia rucini rwa muthi handu hothe muratwirorera haha ndi KTTC na ngukite gwika kwiragwo muthenya wangu ni wangu na umuthi tugukite guikia kura na ni ndarikia guikia kura na ndaikiria mundu uria ndirenda guikiria na kiama kiria ndirenda guikiria na ngakenera muno bururi witu ati andu maumirite na thayu ni urona uria marite raini mari akeni mahorerete mena wetereri muingi na uguo niguo bururi wagiru ni gukorwo hiana. Andu aingi mauga mabururi maingi ma Africa matingihota uhoro wa politics machua uhoro muno mabururi ma Africa no Kenya umuthi ni ronania ati ni bururi uri andu agima uri ugima na andu aingi ni aria makoragwo metereire muthenya uyu moke meke uria kwagirire ona matiendaga inegene riria rikoragwo na ithui ana siasa o menda guka kuga nini ndiramenya kiria ndirendera na meikirie kura na thayo na tumenye democracy kiugaga majority their way minority their say na rucio tutikae kurwa urumwe wa bururi ukorwo wiho tuikare turi uria tuturaga turute wira uria tuturaga na ikorwo ni turahitanirie tugika campaign tuohanire na tuthie na mbere tondu season ya campaign ni yathira riu kwambiriria rucio tucoke mawira ningi gutikagia angi marambiriria campaign rucio gutwira ni marenda iti ni twarikie wira wa iti umuthi riu tucoke mawira-ini maitu tucoke ndigetha tukurie na turere ciana na tukurie bururi witu nie ni ngenete muno ni uguo ndona na ngakena muno ngakenera Ngai Mwathani ni thayo ucio tuhete na kahinda karia tuhete tugeka campaign na tukona tutire tuona ati mundu no umegithumo ageke campaign Nyeri wa Nyeri agathi gwika campaign Kilifi wa Kilifi agoka gwika campaign Mandera wa Mandera agathi gwika campaign Trans Nzoia na gutire mundu urakuria ukarugama ukera andu cera ciaku uguo niguo bururi mugima wagirwo ni gutura na uguo niguo twagirwo ni gutura na ithui generation itu tutigire ciana citu nacio example njega nacio igathie na mbere uguo no nie handu hakwa ni ndakena muno ni guikia kura guku muciini wa Nairobi na kunyitwo baru ni andu aria manyitite baru muno family yakwa arata akwa aciari akwa na ni ngwenda kuria andu tweterere riu o mundu aikia kura ona ni kuinuka ndainuka njeterere na thayo kianirirwo ni andu magwitwo IEBC marute wira wao na Ngai amateithie wira wao ugie na umithio. Thank you. Ukiringithania na kithurano kia mwaka wa 2017 ni ngurani iriku wona thiini wa kithurano kia mwaka uyu?
muno gwiciria ni meharirie wegega gukira hingo iyo tondu 2017 ndiahotire kuingira thimu-ini yakwa amenye stream yakwa ndamenya stream yakwa na kuingira thimu yakwa although ni hakiuma na delay. Ni urona uria andu mahorerete ithuothe ni turarumirira watho thimanie ndirenda guthukia tutiagirwo ni kurugama waikia kura wagirwo ni kuma wehere na ona ndimuteti na ndimutongoria uguo ngicaria gite gio tongoria ona ni njagirwo ni gwathika na numirire watho o ta mundu uria ungi na uguo niguo twikite rucine ruo muthi na ngakena muno ngaigua ona dena anxiety the candidate gweterera results ngaigua ndi mundu mukenu muno ndona uria andu a Kenya mari agima ti theru bururi uyu uria andu agima kirio kwenda ni atongoria mena ugima. Thank you. Good, thank you muno. Ucio ni Mase wa Dia wa Mureithi akiaria na Polycarp Igathe. Mbere yo ni tuona wira mwega muno warutwo ni Njenga wa Mbui ari kuria Soweto na Njenga wa Mbui ni abatithia ruarajeta Kamau wa Githinji ritwa ni mbukio gutireta kuria mwana na ngamenyithio ati ni tukorwo tugiuka imwe kwa imwe kuma Karen tuke rugendo rwemwe kwa imwe kuma kwa mutongoria wa Azimio Raila Odinga guku ni gwake mucii nikuo kamera citu cire ni tukorwo tukiumania nake gwake mucii Karen imwe kwa imwe tuthie nginya kuria Kibira kuria gukorwo agikiria kura yake. Thutha ucio ni tugucoka tuthie nginya kundu gugwitwo county ya Nyeri na mwiroreri uringi icio ni mbica cia mucii kwa Raila Odinga ni kundu ngumenya tondu ndanagithie kuo mahojiano thini wa studio tuna Dagitari Paul Kifisho. Dagitari Kifisho uri haha thengio nduradekia na no turatwarithia na mbere wega thengio ugiuga atia ginya thaicio tukinyete guikia kura ithurano icio ingi ciari kuo reke turore kuma 207 tutigana na gia 207 kiu ne kiarehire ngahia ithurano icio ingi twikite no witikanie na Igathe ati Africa ni machuete kana Kenya ni tumachuete ge ithurano ndabirie ku vote 1992 nugo ikirie kura ya mbere no ndaikirie kura ya mbere 30 years ago kugo ndena experience ya ciothe kuma 92 97 2002 2007 2013 17 and now 2022 reke juge kuma 2013 ugo Polycarp Igathe kama garana waku auga governor although ni akire ukena na kugena docket ni ati ntramashuwa in fact uti na incidences ile igweka ona agiuka barabara ndakora it is bururi turathi tukurite ndarakorwo Britain hingo ya ithurano tone mbere ya githurwo ni agori handu etagwo Birmingham etagwo Digich na ahitukirio na njira njega muno niguo. Yes, haya ndagika-ini o yothe mwiroreri ni tukorwo tugithie Karen tugia na rugendo twi hamwe na mutongoria wa Azimio Raila Odinga akiuma gwake mucii Karen agithie guikia kura kuria Kibira nikuo ukorwo agikiria kura ciake na no ndirathi na mbere na kwamukira message cianyu kana ndumiriri cianyu aria mureketie guikia kura cianyu na ndirona mukinjira taruta Ken Barry arajira ni arikia guikia kura yake kuria Gilgil bica ya imwe kwa imwe ni wacio riu ni moima mucii mutongoria wa Azimio Raila Odinga na mutumia wake mama Aida Odinga ni wacio mwiroreri uramona hau na family mwana wao Raila Junior ni wacio mundu wake wa mohoro ari mumemereki etagwo Denison Sarigo na Kennedy muna hau riu nigetha magithi magageikie kura yao ririkana hau kabere ni tuona ketwego ria roiga just want to go and exercise our democratic rights and vote as we always do. Yes. Right. How are you feeling about this whole election? Well, we've done our best in the terms of campaign. The country's, the ball is in the people's courts. And I have confidence that the people of Kenya are going to speak loudly
in favor of democratic change. Yes. Well, I know you have been receiving reports, and there are those who are saying that they are going to the streams, and actually it is quite tedious even in identifying their polling stations. It's all over the place. First, some stations opened late. Others, the process is a little bit too slow. I don't know why this is actually happening. We have some people's names not be identified electrically, and they have to revert to the manual register, and that's what we had said ourselves. And unfortunately, those who are posting it, I also found their names not in the are not been able to be identified, so they're beneficiaries of what they were posting. Well, Mama, how do you feel about this election, and how is it different from all other elections? Well, it's an exercise we have to go. I've voted very many times, and I'm going to vote again. Are you excited? Well, I'm excited. Yes, because an exercise comes once in 5 years. Yes. All Kenyans are excited, and we are hoping for the best. From all the other elections? Not quite, but I know the results will be different. Thank you very much. Thank you very much. Iyo ni miario ya imwe kwa imwe achiel kachiel kuma kuria Karen kuria muciĩ kwa Raila Odinga nĩ kũndũ ngĩcerete akĩarĩria andĩki a mohoro nĩ makiuma gũgĩthiĩ gũgĩikia kura ciao kuria mwena wa Kĩbĩra, na no tũragĩthiĩ na mbere mwĩroreri gũkũrehera mbica citiganĩte na tukĩaragia na andĩki aitũ a mohoro magĩtũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere, na thĩinĩ wa studio tukĩaragia na ndagĩtarĩ Paul Keficho tukĩroraga o mĩhang'o ĩno ya ithurano. Nawe mwĩroreri waikia kura yaku nĩ ndĩrona nĩ ũranjĩra kũrĩa waikĩria kura na ũrĩa kũhana. Thengio Ken Baria yaku nĩ wamĩkia kũrĩa Murindo Highway Primary School kũrĩa Gilgil. Engineer Gakungu mĩhang'o nake nĩ aikia kura yake. Tuthiĩ mwe kwa imwe nginya thutha ũcio nĩ tũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa Ndaka-inĩ tuone chairman witũ ndagĩtarĩ SK Macharia onake agĩikia kura yake. Kevicho, yes, waikia maitho warora bũrũri ũyũ rĩ ũrona Kenya na Akenya ta mangĩkorwo magĩbatara mũtongoria kana atongoria a mũthemba ũrĩkũ? Thengiũ mũno bwana Kamau. Ũndũ ũmwe ndingĩenda kuuga nĩ atĩ mũtongoria wothe handũ hothe any office kana nĩ mũtungatĩri kana nĩ deacon kana nĩ elder kana nĩ MCA kana nĩ governor kana nĩ women rep kana nĩ president, tukenda wa mbere mũndũ mwĩhokeku. The first thing tukubatara a person of integrity, somebody who can be trusted, na mũndũ ko nĩ kũhoteke beyond reproach, mũtae na manyaga ta mashita. Manyaga nĩ mekagira kĩũria ĩtagwo na gĩthweri dosari wa bila dosari ya andũ marugamĩte na njĩra njega nĩguo, na mũndũ ũgũkorwo ari very impartial. Impartial tondũ twathiĩ gĩthurano-inĩ na hingo ciothe mũngĩthiĩ gĩthurano-inĩ no nginya kũrĩgĩa na mũcindi na mũcindwo, na ũyũ wacindana akoragwo arĩ mũtũmĩkĩri wa arĩa othe mamũthurire na matamũthurire. So impartial means ndũgekĩre kĩndũ gĩtagwo political inclinations. Yes, tondũ rĩu okay. Haya, thengiũ mũno ndagĩtarĩ Kĩbicho. Ndĩrenda tuone gũkũ nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mbica ici ũracona nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kaunti ya Nyĩrĩ. Ndageria gũikia maitho hakuhĩ nyone no ũyũ nĩ mũthuri ũgwĩtwo Kagucia, John Kagucia, agĩikia kura ciake kwao nĩ kũrĩa Mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Ũcio nĩ Kagucia nĩ aikia kura yake kũrĩa Mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Ithurano cigĩthiaga na mbere, tuonekana mũsafara ũyũ naguo nĩ wa Raila Odinga wa Azimio. Gũkũ no kũrĩa wĩigua gwĩtwo Karen, nĩ kũndũ gũtekũriga mũno harĩ niĩ. Rĩu akĩrorete kũrĩa Kĩbĩra nĩgetha agagĩikie kura yake. Nĩ mũsafara wa baba
arorete gũikia kura yake kũrĩa mwena wa Kĩbĩra, na nĩtwakiona hau akĩrĩ hamwe na mutumia wake Mama Aida na mwana wa Raila Junior mathiĩ gũikia kura, na ndeciria kwa hinda rĩrĩ mũroreri no ũnjĩtĩkĩrie tũguthũke kũrĩa kaunti ya Kiambu, tondũ nakuo mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Charles Gĩkunga wa Kariuki ena ũhoro. Nĩ ngatho Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe. Torĩa ngũkwĩrĩte nĩ atĩ thutha wa mĩhang'o ya kĩroko ya kwĩrorera a Kenya na aikia kura gũ kaunti-inĩ ya Kiambu makĩyumĩria kwara mĩhari ya gũikia kura mwaka ũyũ, nĩ atĩ nĩngũkwĩrĩire nĩ ndĩrĩũka thĩinĩ wa ceceni itiganĩte gũkũ nĩ ceceni namba 8 na gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu, kũrĩa acona makĩria ma 800 arĩa mareyandĩkithirie rita rĩa mbere ta aikia a kura gũkũ bũrũri-inĩ kuma maheo ibande na gũtuĩka raia a gũkũ bũrũri-inĩ maranyita itemi rita rĩa mbere, na koguo maumĩrĩte na namba nene makaumĩra nĩ gũkorwo nĩ marakoretwo mathomithĩtio mĩtaratara ya ũikia wa kura. Na rĩu reke tũnyitanĩre na amwe yao. Hihi tokoka haha Joshua, nĩ njũĩ no twaranirie na Gĩkũyũ, ndũkĩnjĩre rĩtwa rĩaku arabu ũnjĩre hihi mĩhang'o ya mũthenya wa ũmũthĩ mũraigua atĩa mũrĩ andũ a rũrĩrĩ rwanyu rĩu gũkorwo mũgĩikia kura mũthenya wa ũmũthĩ? Ngũnyitĩra gaka. Okay, amarĩtwa njĩtagwa Joshua Samuel Ndue, ndĩ mũcere wa gũkũ Kenya na ndĩ mũkenu nĩ gũcagũra na rita rĩa mbere. Hihi mũreyandĩkithĩtie mũrĩ andũ ta igana na mĩtaratara mũrona ĩgĩthiĩ atĩa rĩu ũraigua atĩa wĩna Kenya arĩa angĩ ũgĩikia kura? Okay, tũrĩ andũ ta 2,000 ona ndĩ mũkenu tũrĩ aingĩ. Labda tunaweza endelea kwa Kiswahili nikuulize, unasikia namna gani ukiwa mara yako ya kwanza kushiriki katika kupiga kura? Okay, najisi nikiwa mwenye furaha, nafurahia sana, niko huru kwa sababu sio kitu rahisi, ni kitu ya kufurahisha sana kuchagua watu wenye unapenda, watu wenye unataka wakuwe viongozi. Ucio nĩ ũmwe wa arĩa a rũrĩrĩ rwa acona mahetwo rũtha rwa gũkorwo magĩikia kura mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũthiĩ na mbere kwaranĩria nao. Mam, takuhĩrĩria haga nĩ njũĩ no twarie Gĩkũyũ, njĩre wĩtagwo atĩa na ũraigua atĩa gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ nĩ ũrakorwo ũgĩikia kura? Marĩtwa makwa njĩtagwo Cecilia Mwanga na ndĩ mũkenu mũno nyuma na guoya gũka haha. So the moment ndaingĩra kũu indo ciothe cithire wega, already I'm done. Nĩ votire. Na no ũmenye hihi mũreyandĩkithĩtie mũrĩ ta aigana gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ? Namba ndingĩmenya, no tũrĩ aingĩ mũno. Tũrĩ aingĩ. Na ũraigua atĩa rĩu gũkorwo mũtukanĩte na Kenya arĩa angĩ waikia kura wacagũra mũtongoria ũrĩa wĩyendeire ũrĩa ũgũkorwo agĩgũtungatĩra? Ndĩ mũkenu mũno, ndĩ mũkenu. Nĩ atĩ ũngĩra arĩa matarĩ maraumĩra gũka gũikia kura? Maumĩre wasiogope watoke tu, yani wavote. Labda unahisi vipi kuona kuwa unashiriki katika kupiga kura mara ya kwanza? Endelea kwa Kiswahili. Nasikia vizuri. I feel at home, yani niko sawa. Mipango imeendaje huko? Mipango iko sawa, wanatuelekeza vizuri. Na mlipata muda labda wa kufundishwa jinsi mtakavyopiga kura? Ndio tulifundishwa. Okay. Asante. Mam, hii wewe uko jirate gũkorwo ũmũthĩ nĩ ũranyitanĩra gũikia kura? Niĩ ndĩ mũkenu, nimefurahia sana ni siku yangu ya kwanza kuvote, so nimefurahia, but nilikuwa naogopa, but sasa nimeona niko huru na kuvote, niko sawa tu. Ulikuwa unaogopa nini? Ni kitu ya kwanza, so labda mipango ilikuwa huko ndani na unaona kama line zinasonga mzuri? Line zinaendelea tu vizuri. Okay, mam. Hihi kũringana nawe ũngiuga atĩa kuona na mĩaka yaku ndũrĩ wakorwo ũkĩnyitanĩra gĩthurano kĩngĩ, rĩu wĩ haha wĩ ta mũkenya ũrĩa ũngĩ ũgĩikia kura? Nĩ mũkenu mũno. Nĩ gũkena ndakena kuhoka haha ile. Nĩndĩraigua wega mũno. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩrĩa ũtakoragwo mũgĩikia kura ũraiguaga atĩa? Nĩ kũigua ũũru mũno tondũ nitire ni mojo koko, nikuwa raia tu, sio mtu. Leo nasikia vizuri sababu niko
niko sawa. Kwa muda huo wote hamkuwa mnashiriki katika kupiga kura, labda kwa sasa unahisi vipi? Unajisikia namna gani? Kwa sasa nasikia vizuri, sababu nilikuwa nateseka, sababu mwaka yangu imeenda mbele sana, sababu si kuangi mtu mzee ndio shida yangu. Yeah, mimi naitwa Margaret Story. Na unajua hata nakujua. Thank you muno. Nete gatagate ka aria mokite guikia kura guku na matiganite na miaka yao twina nginya imona nyinyi, hii no kuhiririe ujire we umeshiriki katika uchaguzi na unasikia namna gani kuona umepiga kura mara ya kwanza? Niko na furaha. Juu kitambo hawako wanatutambua, watu wanasema sisi ni wakimbizi. Lakini tunashukuru serikali ilitupatia hizi stakabali. Sasa hivi nimefurahia, nimekuwa Mkenya, nimepiga kura. Nimefurahia. Asante. Ungetaka kusema lolote ambapo labda la uchaguzi siku leo? Songea ndio sasa uonekane pale. Mimi langu ni furaha sana juu yangu ni mara ya kwanza na nimeamka vizuri na bado niko kwa line, sijapiga kura bado. Na bado nimengojea tu nitapanga. Labda kuna binu yote ambayo mlitumia kurausha kuita wengine ndio wote mtokelezee? Naona mmekuja kwa wengi. Tumekuja wengi sana juu kama sisi wengine tuko hapa, wengine wako HGM, wengine wako Mama Ngina, tuko wengi sana. Na wengine bado wako kwa njia wanakuja. Na labda kuna vyenye mlihamazishana wenyewe ndio mtokelezee? Unajua kuna masimu kupigiana simu, tutoke hivyo. Sasa tunatoka, wengine wakichelewa bado namkumbusha tu usisahau. Wengi wanasema walikuwa wanaogopa wakiingia, labda ni nini hiyo walikuwa wanaona kama kuna nini hapo ndani? Unajua sasa kama kitu ya kwanza hivi unaogopa, unasema labda sijui nitashikwa ama sijui nitafanya nini. Sasa venye tunaingia tunaona si ni watu tu kama kawaida kama sisi tu. Sasa tunaendelea. Unaitwa nani? Mimi naitwa Marian Mungani. Labda niulize mam, wewe unaogopa kama hao wengine kuwa wewe hujaenda kupiga kura, na labda unajihisi vipi kuwa unashiriki na Wakenya wengine hapa? Hapana, mimi siogopi. Nafurahia kwa sababu leo nimejikuta niko hapa, sijawahi kutoka nizaliwe mpaka nikafikisha 18 years mpaka saa hii. Sijawahi, lakini nafurahia kwa sababu leo niko hapa. Hata mimi kwa tunaogopa, tunashindwa, tukienda tutafanywa nini, lakini tumefika tukaona mambo iko sawa. Hata sisi ni Wakenya, tuko kama Wakenya wengine. Kwa sababu hata ID zenyewe tumepata, tuko nazo. Ni wachache hawana, lakini hata nao wanaumwa, wako na uchungu kwa sababu nao wanasema hawafurahi wakiwa kwa manyumba, wangefurahi wakiwa hapa. Wako wenye hawana ID. Labda maoni yako itakuwa vipi kuona kuwa sasa uchaguzi itatangazwa na wewe ni moja wapo ambapo ulishiriki na kupiga kura? Maoni yangu itakuwa ni kufurahi kwa sababu nitakuwa nimechagua mwenye nimechagua, naye akiingia mahali atakuwa anastahili akue, hata mimi nitafurahia juu hata mimi nitajua kura yangu imeingia kwake, imekuwa kwake. Asante sana. Gatagate ka ando arurire waron aashona ngiri igiri aria maikaraga matũra-inĩ ngũrani gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, mamwe mamo nĩ gũkũ Kino, Rũndũmwe na itũra-inĩ rĩa Mũgũga, nĩatĩ nĩ makoretwo makinyitanĩra na Akenya arĩa angĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Kũringana na namba ya wabici ya IEBC arĩa meyandĩkithĩtie ta aikia kura nĩ makĩria ma 900, na kũringana nao nĩatĩ nĩ marokire kwĩyumĩria rũcinĩ tene na makiuga nĩ mekũigua guoya, makona hihi ta ũngĩingĩra ũgakorwo hihi mathiĩ makorwo hena mahĩtia mekĩte, no magakora atĩ kĩbandĩ kĩrĩa mahetwo nĩ kĩega tondũ macekwo nĩ maroneka listi-inĩ, na moneka listi-inĩ magacoka makanengerwo maratathi na makarĩkĩrĩria gũikia kura o ta Kenya arĩa angĩ, na koguo makaiga nĩ marakena mũno atĩ gĩthurano kĩa rita rĩrĩ gĩkĩanĩrĩrwo nĩ megũkorwo manyitĩte itemi rĩao ta Akenya gũkũ bũrũri-inĩ rĩa gũikia kura. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ nĩ Kino, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Good, thank you muno mundu gwitwa Charles Gĩkunga wa Kariuki. Ni riboti ya mwanya na njega muno guo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Mwĩroreri gũcokio hanini tuone msafara harĩa rĩu ũkinyĩte wa mũtongoria Raila Odinga wa Azimio agĩthiĩ gũikia kura yake kũrĩa aikagĩria itũra rĩa
Kibra na adosi bisio gena urona ni kundu gwetwo Old Kibra nikuo arathie gwikiria kura yake kuria Old Kibra Primary School nikuo Raila Odinga akorwo agithie gwikiria kura yake ni bica cia Achiel Kachiel emwe kwa emwe niguo Ramogi mandikaga TV-ini yao cia msafaro cio wa Raila Odinga na muingi uria wi kuria Kibra kuria athie gwikiria kura yake na studio tuliona dagitari Paul Kifisho uri haha na thegio ugutwe tukuroraga haria bururi uria bururi wikaire na andu a muthemba uria bururi urabatara athegio muno governor Kamau wa mbere ndauga ni tukubatara mundu ukwihokeka itugaga na githungu mundu gutwika trusted wake ni mundu a person of integrity ndoga mundu tai na malolo tondu hagia na kindu gitagwo tiga ni mwega tiga hekirwo gatiga kau ni hathukia maundu ma mundu ucio so nitukwenda mundu oikwaria na andu aria aratongoria na kamera mukioneki kiao ni kiriku na agatwika mundu ena kanyamu getagwo ga track record kanini na kuria yumite ahana ate the other thing ni kindu gitagwo gitio ahe andu othe itio tondu wa mbere kaigia andu mathurwo ni mariganagirwo ati mundu arakinyirio hau ni andu aria angi kwoguo kiuge no wega ni very important mundu ko respect andu maramuheire giti kiu na mundu kohota kuramata indo cia muingi sitagona githungu prudent resource management PRM no githithaini wa constitution itu bwana Kamau ikolagwo na chapter 15 na chapter imwe ni kindu gitagwo chapter 12 is public finance public finance ni kindu gitagwo muhuthira wa mbeca cia muingi aikolwo mundu anagia na appetite ya kuria mbeca cia muingi ona ingira gitini kiu no arira mbeca cia muingi so ni jukumu ya aria mekagira andu iti ni kumenya mundu uria kiro hwe na ukinyaniru na wigiririku uria wagirire nigetha tutigathie kuga ningi korwo ni tuoi kugo ni kindu kia bata muno good ngororaga ngona andu aria othe mararugama itechi ciothe na ni ndona mushimi wa Kibiro wa kura Kirinyaga ona kinarikia gwikia kura yake arajira ikia kura yake na meikiria Getuya Primary School polling center thegi muno mushimi wa na mundu ucio ginake ndirona waikia kura yake ni mundu gwitwo atia ni mundu gwitwo Mr Jago na ikiria Kagira Primary kurugamite andu 16 na 108 na ite iria cirethwo na ite 1,000 na 800 maite tu na andu aria maratanywo guthurana tungithurana ithuothe ni makiria mandu milioni 22 uguo ni kuga kwina andu ta 14 na kile makuria ruo we ugitara andu acio atia wita mutarani ni no ngiramba kunjuria atiriri na andu mere cigo cia kanini kega ugigakora nguru metha-ini ri menya hari kiria kimeigire haha to kawaida ya nguru kwa bata appetite ino ya wathani nene yaumaniki yokania ntondo agitumi kiriku riu naho niho twambaga kuruta niki atuma andu ingi mendete ici muno tondu Kamau wa kang'ethia kiingira ikagira size 12 thuti riu mutharekere ni murwasi ni 40 Kamau wa kang'ethia athia na ngari ya guikio arathi na murao na ti umwe Kamau wa kang'ethia ikara nyumba ya mbao araikara ihiga Kamau wa kang'ethia ndirikarira ndege riu igua malari Malaysia Kuala Lumpur malari Singapore Indonesia Philippines akuga dekanani ona rimwe ti utungata ola motivate andu by the way na ndakoro guta muthomi na ngwiraga ni I have no apologies to make gakwira hari na there must be a motivator ya gutuma andu aingi ya gutuma niki kiatuma miaka iri engi ana kuria kabere let me ask you a question tondu wakiri okuo na korwo ni ngere you are senior in terms of age niki gigutuma na hari kabere ya kona councillors demand itici diari ne oguo niki gituma kaigwa handu hamwe na andu 25 titondu wa desire na ng'aragu ya gutungatira andu nikiria kiraumana na wabici iyo na ruto iko tare andu athomu ega hana tungiaga ugibwa na Kamau ni turikinya handu tukanirwo ni mundu riku tugwikira so turakibatara mundu mwihokeku a person of integrity a person of character a person of morals nigetha mundu ucio tungimunengera uigiririki ucio ri agatwika wa gutuhe kindu gitagwo results riu tuke oria kiuria kia bata muno andu ya ningi muno makalus Kamau na kule andu matumirite to the last coin nigetha mundu eke mbeca ciothe na amwe ni mahete ntina atimia ona athuri ao tondu mundu amwira hau niho digitire ke twikire 2,800 haria hau niho digitire na hota kunyitania mucivio wakwa wothe na hau urathi gwikira uguo nduri na haha korwo na kindu dukoragwo na assurance no kubahatisha tondu kwirirwo ti kuneo ni ingi mereirwo na nita hikina anake guria barabara wirago ni ukahikio no kuri maka drop by the way kuguo hari na kindu gitwo aftermath ni maundu maria makumana mundu etagwo Shebukati atangatha maumirira kuri andu kaigwa magithie ward
kurode kona indo ciao igithie kaundu kangita gutinda ngigweta haha kuo mune abati gukorwo akibuild up kitu enough shock absorbers nigetha ria gukaumira DTO ri ota gwitiria thengio mwiroreri witu nguririkania ati mihango ya wikia wa kura ni cokereirie ceceni-ini ya Upper Barisho Primary School kuria kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa machine cia KIMS uthondekwo gathina karia ciuma nako hau kabere riu ni ciathondekwo na riu wikia wa kura ni wacokereria. Ici ni mbica cia imwe kwa imwe kuma Upper Barisho Primary School kaunti ya Kirinyaga, andu makirora maritwa mao nigetha makingire kuria thiini. Mundu ikia kura aikiria mundu ria kwenda uria ethureire, tucoke tukiinuke tweterere IEBC erute wira wayo wa gutara kura na gukianirira. Reke tuigue ria andu aya Kirinyaga maroiga. Reke njuge kuthiĩte o wega otho nĩ kuma na thĩna wa macini ĩmwe ĩgũkuamĩte no nĩ yacoka yagira na gĩthurano gĩathiĩ na mbere wega. Nĩ tũrathurana nginya thaa ici tũtirĩ tũrona ũndũ ona ũmwe mũru, kũthiĩte o wega ũrĩa tũrerĩgĩrĩra. Andũ mabana atĩa? Andũ matĩna ũru mena thayũ, nĩ marathurana mena thayũ, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe arĩa araruta chaos, koguo tũrerĩgĩrĩra maũndũ mothe megũthiĩ wega ũguo kũhiana. Mambo imeendelea vizuri. Hapa kuna stream 3 ambazo watu wanaenda wakipiga kura katika Kiadiri Primary School. Kumekuwa na itirafu moja katika stream moja ambapo KIMS kit ama chombo chenye kinatumika kutambua piga kura kimekuwa na shida kiasi kwa sababu kimekuwa kimekwama, lakini kama ninavyosema naona IEBC wakigongana kujaribu kutatua jambo hili. Mambo yote iko sawa hapa. IEBC wana uti iko sawa na kila kitu iko sawa, and there is no complaint. There is no complaint. Kamiti ya IEBC ni ule ndathie mutaratara ni mwega na ule maragitariria andu na ule marangaidia andu ule megwikia kura, ndona mutaratara ucio ni mutaratara mwega. Gutiri na raini nene na ngwiciria ni undu wa uguo wethe ana turahoka ule guguthi gugitherũkaga andu ni meguthi makiumagira, no ni nguri andu aitu mirai mwikie kura. Good. Ucio warikiriria hau ni mweshimiwa Kefiro Charles Kefiro wa kuria county ya Kirinyaga. Ni kathina koima kuria Upper Barisho Primary School ga KIMS na ni ga githondekwo. Ndagitari Kefisho, thegio turona we studio na ndigikoragwo ndiko memerekeni uyu twina Njoroge wa Githĩnji na ukorwo agiuka na kimwe gya gitikira turathuranira ni giti kia mumbunge. Ira ni roigure uria bungera igoti riratuire uhoro wigie CDF. Ngina ni higo marakinyanirie ndorite njugite uguo no ngithi YouTube ini yakwa Dr. Paul Kibicho PhD QB HSC ni ukuigwa ndorite njugite undu ucio wa kurega CDF kana ya wira uriku. What is the role of the county governor? Wira wa county governor ni uriku, ni maendeleo mothe na in fact yo itagwo duplication of resources na mbeca icio makoto makinegero mari MPs nicio meteithagia nacio guka kuhenereria andu mane mone ku deliver. As a matter of fact the role of an MP ni maundu matatu na ni yo moneke representation, oversight and legislation. Hajira handu aigua management ya CDF itagwo tugaga na githungu, that's an amorphous responsibility defined in the constitution. Wira wa ukuria wa kigina urutwo ni governor ni aneo mbeca ciothe. Governor ni aneo mbia ciothe. Governor should be in charge of the finances cia county government. MPs mayora guthi gwa kairathi na wekera taos thini wa kirathi, it is not part of their work. Ugo Supreme Court ni rekire wega muno na kuria macokagio bunge by the way ne kuheanaga tu basari ona matire maria ona basari batire kunengerwo governor not MP. MP ni yoka turutire maira macio matatu: oversight, legislation and representation, period. Na legislation ni gutura mawatho, ni guthondeka mawatho. Koguo ri riu hake tungire ha tondu ngwiraga ni na ni oigina ni umenyaga ndu wakiri by the way jigwa gokiuga ndio ndagitari ni kurigana odiganagiro ciota itongere nyingi degree ne nyingi mana ko ciuti yako contest inju legislation gutura watho uri MP ri ni uthondeke mawatho maria makubiba kinya county yaku nigetha county yaku yatuika favored, kinya constituency ituike favored, no ti gutuikaga ru uriumaga hati ugathi kurora irathi ura cirakuo hau ni ruru yo ere hathini wa gatiba. It is not there.
in fact kaune gacira ga kwende ya kwende na uniju ne guthurwo ne ngurihwo twana rihwo ne andu twana rihwo ringi nae guku no nie no tumwire ukiri munene wa kurihwo and you know we have what we call freedom of expression na right to opinion gauga atiriri mbeca ici inengagirwo MP ni ciaki wira wa katuganire ni athondeke mwatho maria mangiteithiriria mawira maria governor ahetwo gukorwo magikinyaniria andu a constituencies ciothe thiini wa itula riake. The other thing ni make sure andu aitu ni resources ni ciheanwo wega ora ciagiriire iteithiririe kinyana kecio matari mawira atimia acio matari mawira nigetha matigae guthii kurugama kwa MP the whole day eterie kwanza ngiri igiri cia basari ngiri igiri na hingo ofithi ni ngiri 40 that's what you call that's lowering person's dignity. Oversight ni kumekaga sure baundu maria mareko thiini wa kuma tura-ini makwao ni araikia maitho nta senator na governor tondu senator ake ni ti undu ungi ni kurora kana maundu maria governor eri tweke negative ni areka nake mubunge ni guikia maitho thiini wa still constituency yake maundu maria ringerenda mekwo ri kana mekitwo na kana overall bururi mugima matho ni mararumirirwo uria magirire gegatiba tondu mubunge ni wa kumurika national government national government ni tuge ona akiroraga macio bado ona akiroraga ni ari na jutingi extended kugo oversight ne kurora bururi urara no mate maundu mothe mathika nakio tukona bunge ingi uguo nakio turamariha mishara mingi uguo na tukenda to reduce kuhorwa ringi utina thina gwiraga ni kama udathi cukuru guthoma independent thinker IT so ne arore bururi kana urara no wega acoke a make sure ni arugamirira aria mamuheire kindu gitagwo rutho rwa guthie bunge niyo etagwo representation arora affairs ciothe cia bururi ni rathie wega riu hanjari ta mundu etagwo Professor Kagwanja is my good friend Professor Kagwanja ni njwe ni omwe tugi atiriri arora maundu mothe from the national view arora maundu mothe ke bururi kama maundu mathie wega acoke a make sure matho ni marahitukio ri acoke arore interests cia andu aria mamuthurire kana iratwika met niyo etagwo representation tondu he's actually ne delegated power tondu kunengererio nengagererio ni andu athia marugamirire na kugo voice yake ndikoragwo eri voice yake as an individual kugo ni urure muno uria mundu akwenda kwaria tari we oraria afatie kumenya araria mugambo wa andu othe mamuthurire thank you na ni ugukora ati kwi mundu ringi bunge no uraririe uri matari ndunjuri na njikite ndui gwiraga ni kama ukidu itage Canada na kwira ngona watheka I'll never argue from a platform of ignorance. I have sat in classroom for 22 solid years. Then you are university na timari godona gyo kunura. How atu ikandete ya that's their problem. But they were atire bwana Kamau. Mudo twathura ri bunge yathie miaka 5 ndari ari ndari amekinya maiden speech ri na kuri magucokio by the way. Ninde moena dige gweta tondu ila kwati kumagweta guku but they are there mutale wa make even a maiden speech mutale wa gwika kinya akiaria maundu mathina mandu wa gwake na tukake muthura ne jukumu itu tuli voters kumekaga sure tutigaye kuhenagio we don't want to be people of handouts kuheagwo ciringi 250 gekira the wrong person turabatara mundu ngigira into what we call intellectual intercourse kakio kio na intellectual intercourse akadirikania mweroreri ne kege kiarona ici ni bicha cia msafara wa Mheshimiwa Raila Odinga mutongoria wa Azimio agithie guikia kura yake kuria gugwitwo Old Kibera Primary School ni bicha cia mwe kwa mwe twaumania nake okuria gwake mucitura ria Karen bicha ici ingĩ nacio ni cia kundu gwitagwo Idagalasia ntareke ndore thimu-ini yakwa ka ndikaye korwo ndathoma uru Idagalasia ni nguritwo ni Helen Maina Idagalasia ni kuria Koyonzo Matungu Kakamega Nyapora Primary School kuria Professor George Wajakoya ni uramuna hau athie nake guikia kura yake. Yes, of course. He's a presidential candidate. Onako muna thina gutauka kigo gya kuria raikiria kura. Ona gugitauka ringi. Itura ria keretagwo Idagalasia. Indangalasia village. Shukuru rende yaraikiria ni Nyafora Primary School. Yes. Ona Wajakoya. This is Wajakoya. Uri na nyamu itagwo controversial manifesto. Ya kuri hekide itagwo industrial weed. Kana ku legalize industrial weed. Aya keto moigwe. Right now, the way the things are, you have had it, so I think you can answer it better than I can do. So how do you feel, knowing that it's almost 4 hours since the polling station is opened and no one in that particular station has been able to cast a vote yet? Let's wait and see what they have said. They said they will give us another 11 hours.
Gũkũ nĩ Nyabora Primary School, Idagalasia Village, Koyonzo Ward, Matungu, Kakamega County, na nĩ bishatuma nacio cia Professor Wajakoya ona keno ararũgama na mwana ũyũ naguo mũtongoria wa Azimio Raila Odinga na kene akinya kũrĩa Kĩbĩra. Ucio nĩ mũingĩ ũrona hau kĩmwamũkĩra nĩgetha nake agaikia kura yake, na ũndũ ũmwe wangenia nĩ atĩ rĩu othe gũtirĩ mũndũ tũtarĩtie nake marĩ othe arĩa maretha gĩtĩ gĩa president. Twanjĩrĩrie na Dr. William Ruto rũcinĩ rwa tene yakĩmaikirie tene, twathiĩ kwĩ Martha Karua, twathiĩ kwĩ Rigathĩ wa Gachagua, twathiĩ kũrĩ David Mwaure referee ucio nake atwarĩrie nginya na Gĩkũyũ. Rĩu twacoka twarie na Mheshimiwa Raila Odinga akiuma gwake mũciĩ. Rĩu thaa ici nĩ twaigua Wanjakoya na President Uhuru nake no aririe na ithuĩ kuma kũrĩa Gatundu South, na tũkĩarĩtie na eta gavana 48. Yes, kau nĩkuo gwĩtagwo kũ-balance maũndũ. Of course, ĩyo ĩtagwo fair journalism na gũkorwo mũrĩ impartial, gũtirĩ mwena mũragwĩrĩra, tondũ mũrakĩrehe andũ othe na ndĩmũcokerie ngatho nĩ wĩra mwega mũrutĩte. By the way, reke tuge Media Services, you have done an excellent job. Na ndũngĩkenia andũ othe by the way. Na nĩ wagĩrĩire nĩ mũthuri mũthomi mũno wĩtagwo Professor Peter Logere, akorwo arĩ Professor of Mathematics, Kabarak University. Gĩkana wanyita Professor of Mathematics kũrĩa Kabarak University. Nĩ ndagĩithĩka. Itatwĩra atĩrĩrĩ, tondũ he ũndũ ũkũgwetaga tũtanamba gũkũrenga. Ũhoro wa mũndũ kũheo mbia athure mũndũ. Kĩngwĩre gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mũndũ. No heo mbia ndege. There is no problem. Reke ngwĩre ona gwa kũheo ti kũingĩ. Mundu angĩkũhe ciringi 1,000 kana 2,000 nĩ wega citumire no rie. No gwakinya nĩ gũikia kura ri, don't use the stomach, use the control tower, use the brain. Tondu reke ngwĩre wendia urigithathi, wendia mĩaka yaku 5 tondu wa ciringi 200, wendia utungata waku wa mĩaka 5 tondu wa ciringi 500. Nikio njugaga na hau niho Professor Wangari Maathai yaugaga na Ngai amuhe kĩhuruko kĩa gĩtathiraga. Kaba mundu urehaga mundu mutu wa gutega thamaki ukira mundu urehaga mundu ki thamaki. So mundu othe uratumira kindu gitagwo rational thinking, rational thinking. Ndaikagia kura ni kiria heo aikagia kura ni kurora kiria mundu ni kia gatwikira in the next 5 years. Toni njigua uru muno na njuge ciugo cia Timothy Nditwa Ihura auga gutire mwana uthuranaga, gutire mwana wa miaka 10 urathurana, ni andu agima marathura. Ugacoka complain niki aiko maundu maku matireki kuria wendaga mekike na wari muhe forum na platform ya guthii guikiria mundu ucio na ni mwagiriru kura na tweheragia uhoro ati ari ngania wao kana mwana ari ngania wao. It is not important. Emwe wa hiri andu mbeca arikia kuingira ndikumugweta ritwa eraga andu atiri mbeca ciakwa ni mbeca ciakwa iranyingiriria. I'm telling you, na gutiri undu reke ngwena na kionaga amwe maragio ria maragio, some of them are very arrogant, extremely arrogant, maigira tuga profoundly arrogant, if I may use the correct words now, profoundly arrogant. Tondu atuaga ni mbeca yake ciakire atia kuko no githio mukore muhe thina waku akwiraga ni thina ucio ndiku address. In fact reke go surprise wana maigira kore mama kwamba ku disappear for 2.5 years mukamona ningi githurano gya kuhiriria. They will disappear. It has happened. Fata withirwa thomina ni ukorwo ni mundu witagwo Professor Peter Logere na tuthomithania na Professor agitukirira ala atakwa mwenjari ni riri ni tura kindu gitagwo phenomenons. Kira gitumaga twike research, it is to describe a phenomenon, ni kuonania maundu mekika uguo mekekaga niki. So tutioka ithio kuheana tutioka kuheana report uguo kwamba kurora maundu kaya kanya mwitagwo data analysis, to collect data iyo ni witagwo empirical inference. Leo tukarora tugitagwo ri bwana Kamau turoya observation method kula andu mathiaga mathuru uguo auga ndukamona ringi tondu kiria kia maingiririe ti policies iria ma national thino manifesto no ni mbeca iria mekire atia tondu athiaga tarakona ndatumire milioni 50 kana milioni 60 na kiria kiu ni njigua mukira ni muno na Njoroge haha ati ni ona ni wenye ndaga gukuria ndaiona kiria kiu kiuria maita ndaru urakora mundu urarugamite kia governor ekireirwo milioni 440 mushara wake ni mbeca cigana ni tuga milioni 1 milioni 1 times 12 million 60 million. Yes. Ushoke spend for 40 million. In fact negative itu ifatie kumurikwa wega muno. I'm talking like a lawyer, not like a pedestrian or a lay person. Na hani hotuhitanagia na rigera, of course ya mwenege mada standaga their level of thinking it is too below the par. Ujugia tiri bwana Kamau. Gutingihote kaona eke guri. What is the rationale again? Ura spend 440 million, call it have a B. Nigetha thiuga thurwo gitikia miaka kia 60 million umushara wa 60 million. What is it? Niki giki kihithe no hana hotekanya maitako critical thinking
tugeka kindu gitagwo in the academic circle sensitivity and situational analysis niki giki kro gikihithe tweke mathabu nae tweka mathabu niki giki kama niki what is said in this gya milioni magana mana utumire 400 million rekegwira ni kamona tigwetia tondu andu maguga rimwe ntwaragia let me speak my mind. Yes, please. If I have got 400 million shillings personally, that is enough money for me to survive Kenya Jesu Wagashoka. Because I'm an investor, a serious investor. I understand every aspect of investment. Return on investment, utai na hustles na basos ya mundu gutida githumbura tondu ningi wandu kana wathurwo utwika property yandu. Oigwa kinya mundu aikwira kinya mundu mutagisho jini yake. We hetuka na higwa la kuro toguo. We hetuka tugacemania haria. Ukiwa kinya dignity yako because that is the level of most of our Kenyan people voters. We tageria hetoka tugacemania haria eno ndonire mundu mwe Kiambu agite guthurwo ati tondu agite gucokio ati tondu hindi yo engere netirwo njahi akiaga guthii now see onekira tratumira kugauge leaders aitunakio you can see what we call ayo ni hogwiraga maundu maingi mental psychosis kana lack of understanding niki giki turekira mundu agatwikire taru ni undu mwe ugenagia muno taru kama uno ngirakala ni Ferdinand Manyala kuneo milioni 200 ndugithio tengere ukiheo magana mere we thio tegere wena maguru mere ta magiro githio tegere hau ukwenda na politics igena kindu gitagwo some threshold mundu aigira haria akon ni president turathura president ukuhota number 1 ku maintain kindu gitagwo social fabric yadu kumendithania mari yothe because he is the symbol of national unity. Number 2 mundu kugia na international relationships na mafulori maria mangi no nation is an island. Number 3 mundu ku make sure resources ni cietwika distributed equally. Tihoro equalization fund equity. Number 4 mundu ku make sure aria maigira wathanine titoria metiola meta netio na bari ciao. It is purely on meritocracy, merit. Not on any other basis. The other thing, mundu rewekero how he is the right fit for that particular position. Ni mundu ku deliver. Again, na ngojuga kama u. Furorio itole policies nyingi muno thaka muno. But we require to have even KPI. KPI is key performance indicators. Aikone twakuhe wira ta governor. Tauge tumigia tukuige gukorwo media ithuothe turithi tukwirolagira. Tondu wa wira waku gukorwo ri mwega. Otherwise ko kire kungiangia gukuri. Ona management ni gia guikitie je. Neguo thengio na ndero gugethia ni job igariura. Rajira we muri ya thuri ya kiama kimwe mwaki wa Rware. Narakugethia ne thai. Bicha cia imwe kwa imwe. Achiel Kachel kuma Kefera goku Nairobi kuria mutongoria wa Azimio Raila Odinga arathie goikia kura yake agithia thuri andu aria ukiona makiagereire gukorwo magikarira ituro ici ithathatu iria cirathuranirwo muthenya wa umuthi uyu ni muingi umumagaritie muingi wa Kefera watwara Mheshimiwa Raila Odinga agaikie kura yake acio angi othe gutiri utaikitie kura yake na akagia na kanyaga kwaraniria na ithwe thutha wa goikia kura yake ni watariria wega ite cigana gite kia MP ni watariria gite kia governor ni watariria gite kia president wakiri Dagitari Paul Kefisho hegete kege andu monaga ta gete ke MCA Luni hada wahutia gita haria na wena taitha kamuno by the na kuri organize ona thuti njuru na shatio ona kore governor wa Lil thegio kagwire bwana kama gutire mundu wa fata ta MCA member of county assembly tareke nguri ni maita maigana president ya thia ka counties akore body manini muno tondu he has got very many responsibilities. Kugo mundu murathura ri MCA haria menya niwe maitho ma governor. So kaundu gothe gagekeka niwe maitho ma governor. Handu hena gathina hatina tawa murika muici, hatina ka dispensary, fara ena mathina, kwena insecurity ni MCA. MCA ni mundu wa fata muno. Mundu wa fata muno. Tareke tuigue uria maruga kuria Kibera.
mwiroreri mbica icio urona nĩ cia mũtongoria wa Azimio Raila Odinga aumagaritio nĩ kĩrĩndĩ kĩnene ma agĩthiĩ gũikia kura yake kũrĩa Old Kibera Primary School nĩyo ceceni yake ya gũikĩria kura. Tumanĩte nake thutha kuma rĩrĩa aumire gwake mũciĩ Keuren, na rĩu nĩ mũkinyu Kibera nĩgetha agĩikie kura yake onake akĩke ũrĩa demokrasi ĩrakiuga na akĩrute wĩra ta Mũkenya wa gũgĩikia kura yake. Nĩ ndĩrona haha tũkĩgeithio mũno ndagĩtarĩ Kĩbico wakiri nĩ mũndũ ũretwo Bishop Dr. David Njoroge Evans. Bishop Dr. David Njoroge Evans aroiga tũgeithĩke na nĩ arakenio nĩ mĩario yaku na ũtarani ũrĩa ũraheana. Na wageithio nĩ Dr. Batha Mwangi. Batha Nyambura Mwangi mutumia the former wale wa Bishop. Gaitho nĩ yakĩheirwo kĩndũ gĩtagwo honoraria causa, honoris causa, doctor of letters. We are considering you on the same. Thegi ndageithĩka ngeithicio cia Dr. Batha Nyambura Mwangi Gaitho. Na wageithio mutumia etagwo Lesho Kamau na groove metagwo Sekedango. Ũgeithĩtio kinyane wa Daru na Mahela by the way. Cio no anyimithia gĩathĩ kanitha-inĩ wa Bithia na ndacirwo nĩ kanitha Sunday. Etagwo Beatrice Ibugwa. Mũndũ agĩcera ona no eko atĩ nĩ atacokagĩrio ikinya. Wega matiĩkaga ũguo no nĩ wega gũkinya kanitha tene. Kwĩ hĩndĩ tũrathoma ngathĩti hana Njoroge tukona andũ matirĩ na shughuli mũno na gĩtĩ kĩa woman rep na senator. Personally, now this is my view. Again, na ndende kũrihwo anytime. Ndirona role. Tiga nĩ kwenda gũkinyia kĩndũ gĩtagwo gender parity. Woman rep, as far as I'm concerned, has no role whatsoever. Na ndakĩra nĩ gũkwĩra, it has got no role whatsoever. Na nĩguo ndĩragwire thĩinĩ wa YouTube yakwa, the only thing it was meant to do was to meet what we call the gender parity in the constitution. Nĩ gĩthũngũ mũno. Nĩguo ĩtaũra. Kedagĩthiĩte cukuru gwĩka. There was no Kikuyu lesson. Rĩu gĩtĩ kĩa women rep ũngĩkĩrora ndũĩ nĩtũrora functions cia mũmbunge nĩtũcionire na twaciona wega no mũmbunge akoragwo women rep akoragwo arĩ o mũmbunge ngoria mũmbunge ta tũrĩ Nyĩrĩ gwitũ nĩ Nyĩrĩ ni by the way rĩu kũrĩa njiarĩirwo nĩ Nyĩrĩ gacoka ngagĩthia ikipia na gũkana Nairobi kũrĩa njigĩrĩire kũrĩ mũndũ wĩtagwo Wambũgũ Ngũnjiri so Wambũgũ Ngũnjiri is my MP kũrĩ mũtumia wĩtagwo ndimoe wega ndawe ni ndawe PDC ya Nyokabi arĩ ũngĩ wokire hau aitagwo Ngamũkami akoragwo arĩ woman rep so role cia Wambũgũ Ngũnjiri MP Ngũnjiri Wambũgũ rĩ na cia Mũkamire nĩ irĩkũ arentire duplication of resources na they have a toll on our economy to nĩ thĩinĩ wa wage bill nĩ irarĩa mbeca cito nyingĩ mũno na ikio nĩ mona tũgĩthiũra maũndũ mathiaga so niĩ gĩtĩ kĩa woman rep without any doubt ndionaga role yake aya nĩ ũkuona ta twĩ over represented. Precise. Thank you so much. Overly represented at the expense of the public. We have got so many leaders. By the way, without fear. I speak like a lawyer, trained. Like degree around na miaka 40. Na tifafa Mount Kenya University. Na graduate na Kenya the exact date in 2017. Na ila Kenya date ya PhD Jomo Kenyatta. Kegwire baba naingira gĩkĩrio-inĩ gĩa kura ona kĩago hĩtũkĩrwo mũtaratara ũrĩa wa kũrorwo nĩ mũtambo wa KIMS aneo baroti nĩgetha ikĩhe no thiĩ na mbere na gũtarĩria hau Kĩbico atua kwaria nĩ tũkũmuoya harĩ kĩũria kĩa bata mũno woria na nĩ woria kĩũria kĩa bata mũno are we overly represented? We are overly represented bwana Kamau tetwa betulai within the county twina county twina governor twina ugi twina senator twina ugi MCAs about you have to follow order hierarchical order don't be haphazard so we have the governor we have the senator we have the women rep we have the MP and we have the MCA na MCA mathia na county ũrĩa igana ward na kĩ una ward ukona atiriri bwana Kamau nita mundu wikite economics thĩinĩ wa gĩthomo gĩakwa rĩ we are overly represented. In fact, tutibatie gũkorwo na itĩ ici ciothe na twĩ nacio. Tubatie gũkorwo tareke ngurie hingo ya tene kwarĩ na PCC igana. We had only 8 provinces if you remember. If your memory serves you right. Twarĩ na 8 provincial commissioners. Nĩgwathiaga ũrĩa gwathiaga. Everything used to move on well. Twĩ na 48 imagine bwana Kamau we have 47 governors with heavy packs. We have 47 women. Twabeta wekera andũ metagwo nominated. Still we are nominated in Maroko. So anyway, we are overly represented. And we need to revisit that. Na thĩinĩ wa gatiba nĩ koragwo na kĩndũ gĩtagwo nĩ provisions icio cia gũkĩrora maũndũ metagwo ũhoro wa gatiba na gacokeria Ngai ngatho nĩ ũhoro ũcio. Nĩguo. No mbica tũrona haha
cia kuma kuria kundu gwetwa kibira kuria mutongoria wa Azimio arekia kura ihatire kibisho nguri. Yes. Muthenya toyo wa gwikia kura ri na gikiri na hakuina gikirio ri campaign no cio. No campaign. Let me tell you something, bwana Kamau as a lawyer. Ndwitikiritio muthenya wo mothe tiga no tondire na uguro na kinya andu makiuga ki kana ki ndwitikiritio kinya gwikira nguo ya kiama na ngari yaku ndibati gukona any logo kana any symbol whatsoever na ndubataire kwaria kuga ki you just make a general remark na guti mundu batie kuika siasa. You should not oge campaign, believe me, no tuike nullified na IEBC watho wa IEBC kuo ni very important adu ko mari conscious riu taha Raila Odinga okana kirende giki what is my view from a legal perspective? As long as he has not he has not spoken. Yeah, he has not spoken. Na you can never be misquoted in silence. Daretie. Kurukithina na lugame haria ari maundu megie tati. Ugirora tongoria yothe ri Ruto, Wajakoya, Mwaure na riu Raila tondu no ariria na ithuo kiuma gwake ri othe niki kiratuma marie miario mikuhi uguo. Urona mundu rauga we are doing well, we are fine. Ndarenda kwaria muno tondu kaingi ngwirire ona igoti-ini tugithikiriria ithuo twathie magoti-ini mundu ehaga ni miario mingi. They are conscious of law. They are conscious of law. Yeah, you must be. Na tugaga in law, ignorance in law is no defense. Kwa na githogo law is a nurse. Kundo odomo bati ko very careful na go ni kaundu kangituma otuike na wakuruhania negatively kindu gitagwo mawatho ma IEBC. Kuguo na mahinda makwa ndio tondu marari kuo maingi makugororekaga ri o ndu ndikire ihinda riaguo haha ni guthie uikie kura ona o macoke micii maithe guti mundu hetwo ruthara ni watho tuthie ru karugame na hau aragie no ona akiikia kura thie ikare gitiine gwake relax na ringi alatake close friends na rema musupportaga no ndungithie kugia na any meeting of any nation. Otherwise if you do that you can be disqualified by law. Yes. Niki ugwiciria weta muthomi weta mwikari wa bururi uyu gicocagira mundu akaumira guthi gwikia kura ugwiciria niki tondu tariu tuge okoneta guku gwitu ri hari iguru hatire na presidential candidate we no rito kuma gwa gikuyu na mutika uyo guru hau reke nguruge tore oreriwo ni president ndikana oreriwo ni president ne ora ni jenga ndirariria gikuyu kegwire twina mugikuyu mwenzetu referred David Mwaure eho koguo tutikakiga ati gutina mugikuyu mwenzetu nina kiria gwenda ku respond tu nikiworia niki gimotivateaga mundu okire agathure mundu wa mbere ni hari kindu gitagwo patriotism kwenda bururi tondu ni jukumite cia civic duty ni gigativa uthio gaikie kura yaku. The other thing motivateaga kana propelaga gaikie kura ni kuona mundu ucio urathi guikiria kura taga kuhega solution muturire waku nega kuhe solution to your problems. The other thing hari kindu gitagwo ria mwakitio mwaki campaign iria uraithakitio kwa ndu mwe ku move crowd gwakia mundu biu kaigwa ru handire no ndungi no nginya thikikirie mundu ucio kura. So motivation iko no maita mana kana matano. Wa mbere ni gukorwo ni civic duty yaku. Wa kere ni kuona mundu ucio na ku provide a solution. Wa gatatu ni manifesto yake ure raugaga na wa kana ni kuigwa tiriri mundu uyu turathie guthura ri ni akarehe kindu gitagwo change maica-ini. Niguo thengio hena thiku cigiretwo ta kuma marikia campaign nya githurano umuthe hera thiko igire iko ciake kai tutangirikia campaign tuthuranete gutithiaga uguo wa mbere twembe tuge ni kindu gitagwo national security tondu no kugie na kindu gitagwo na githungu commotion na undu wothe ni uri mubango waguo. In fact rugira njurire kitumaga ndege ciage igwite ciothe kugwa ni hari some element of order kuguo undu wothe ukoragwo na kindu gitagwo mutaratara waguo. So ntwendaga andu maheo break yo nigetha andu mambe makorwo magwithia gauge ciao wega mame numoke into the what you call their actual senses. Finally muthenya wa kinya wa githurano andu macoke makiharia gucaria indo ciao tondu unge expected magacaria ibande ciao na marikia campaign utuko to muthe tha thita ingi matingithie ku vote ningi ntuheaga andu mahinda ma guthie gukorwo makiumagara nigetha mundu aikagiria kura handu haraihu korwo thita guikiria kura yake. So those are the reasons that we consider. Aya thengio kura cikaikio kuma thinacara kinya thaa 11 aya kuiko thaa 11 6 a.m. to 5 p.m. No voting beyond
5 p.m. unless on very extraordinary circumstances. Ugo niguo watho ugite. Ono ngithoma magatheti maya mwikaga analysis. It is between 6 a.m. Na ndio bilia 5:59. That is also an illegality. It is from 6 a.m. to 5 p.m. You cannot go beyond 5 p.m. unless gukona extraordinary circumstances na itweke ratified ni mundu wetagwo. Ugirora tari goko guo Mheshimiwa Raila Odinga araikiria kurari kwina andu angi mekuo. Andu maretwo ati agent, andu maretwo observers acio ni aki. Thank you muno. Wa mbere agent ni mundu very very important. Tondu ti andu othe akanitha. Tondu kuri mundu ngera mundu ukajoyo haha. Ena interest vested interest. So agent ne ku make sure interest cia candidate waku ne cia twika reflected. So ako kwenda uikiria kama waka ngethe governor 48 without budget. Uthio akondu kwandika na guthoma ni uhetwo ni watho umagario ni mundu gukwa direct. The other thing itumikia observers makorwo mari hori nigetha mahote kukaheana reports kana whether this was fair, free and credible. Kana ithura ni ciari ciama kana kuri ndu wekirwo fish wanai nikio tuma tukwata na observers no ne gake na muthenya omure na ni ungiajurio kiuria kingana tuke ni gwithondekera nikio tuma tu print ballot chitu na gukuja tau nikigatuma kia Mombasa. You know, it is very sad honestly kegwire. It has a lot of psychological impact hari mundu mulata marito macio no gwetaga ni jiwa githe ari mararoga maku aduta Abdul Samad Nasir Abdul Samad netaikaraga muno na andu acio wenda tondå akå UK na kå rä a gwä tagwo Kakamega. It is so sad tondå må ndå å cio nä ararä te agents yake na agakorwo psychologically prepared må thenya å cio nä weka thurano na ngorio kä å ria. I beg to ask one question. Nä kä gä gå tå ma Kamau ndå warä na date definite ta gå thurana må thenya wa må thä mwage gwä ka kä ndå gä tagwo thara verification na hone hoyu wa mundu akiwa this might be sabotage. It is so kegurie ndå ngä thiä wä ka kä geranio må thenya wa kä geranio Kamau ugakoraga rĩtwa rĩaku rĩandĩkĩtwo Jonathan Kamau Kũng'ũ wa Karumba. It is not right. Ke murari acio officers yanyu that shows irresponsibility in the part of the IEBC. Riu andu tacio akire andu ta Mombasa na Kakamega Kacheliba na Pokot South no mathitange IEBC. Why not? Yes. Kungigena mundu kumira athie uge ni kiuroria kiuria kiu. Yes, one can sue. Mundu umire uge ni twambere ni tweheirio muno. It has andu matige kuona tari kaundu ga kawaida. Kana a lot of ramifications kana kindu gitagwo ne kana maundu maingi muno negative. Kuri mundu rahoete rutha agaikie kura muthenya wa mu ndakahe muthenya ucio rutha ugacoka kuruta mbeca ku funding na mahinda macio guthi kumobilize andu acio moke makovoka na andu marari tayari kuthurana umu ndakwira by the end of the day believe me gitumira kindu gitagwo margin of error aiko mundu rari heo kura 10 kuri ukaheo 5 tondu 5 ile cingia muvotirite ahiro kanya karia kabangitwo kinya ni mumwandikiri neka mweherera no ndaririkanio atiriri mugikorwo muhingurire mushareirwo no mwongere mathaa. Of course hano ndauga riri aya ne hende Raila Odinga araikia kura yake arigiceirio riu haha niho hena riri mutindikano wa andu a kamera no aigihara journalist na security na mutindikano toyo no tuwonire kwa Ruto ona Ruto ageikia nao hauma na mutindikano umoho kuri andu mendete mundu muno. Let me be very honest with you ta we ongiumana ni we tondu ni ukiona ndiukire gugutangatha ndu campaign ureka ta ungiuga ni uguthie thika ri tene uguthie kuria ngaka mwitaga hotero iteka nya menge gutarire ugete guthie handu hana ona andu maihuro ugiukire. So the same case applies to this and he's also human uti no ndu muri weka ugu kira kiru no guthie gukiaria siasa riu haria riu andu aingi haria ni journalists number one na riu makenda gukigocithia muma na baba ndala mundu umwe hauna ndigo kumweta riu ona tutigukiona nginya ndakirigiceirio muno na mundu ndio ukiona uria thurana no kabuthi uthiaga uri wiki kabuthi uthiaga alone riu guku ngino arigiceirio no kabuthi mundu athiaga ri wiki. Good he undu ukugite wariri autokirora kana akiuma ne agutwariria ahota higo kiariria andu reke nyambe ndugamie kiuria kiria ngwenda gukuria nigetha angikiuga ne gutwariria ni tugukie muona na tukimuigue uria aragitwira no kaira magibangite prudent use of public resources ugo ni kuga ni muhuthiri mwega wa mbeca cia bururi na cia andu tondu menye maya ni magoti turengagwo na magoti maya turengagwo na nyambe njuge bwana Kamau na ni ndirari ugo tondu ni ukinjitire guku na gukiuma wange wakinjita njuge atiriri Kamau ndungituika ukingira thirikari ndenda kundekerea kirero ari nakio we hari kindu gitagwo wealth declaration forms na hani ngwenda ku insist and this is not a populist statement. Yes. Kamau araingiririe kundu gwitagwo bunge ena utonga wa milioni 105
no kama wakiuma after 5 years ri utonga wake ulatemeria billion. It is incumbent upon those commission bodies ado metagwo anti corruption mamenye kama utongo kuringana turakuheaga ici cia kinya atia tone atia weka na nikio tuga uhoro wa wealth declaration forms tondu uhoro wa public resource ni ho ndirakwetera kindu gitagwo public finance as alternative erauga thiini wa chapter 12 ni kuga atiriri muhuthire mwega wa mbeca cia andu ako cia mwana yo milioni 800 na ciake barabara ni itige gwaka milioni 300 igekirwo muhuko na ni njiguaga kiuru muno twina mundu itagwo resident engineer ukona bara ni yekirwo lami within 3 months nigire potholes taude athire kabara kama kala ndakaria muno handu bwana kama it felt bad giuma karati na ndiro njira ya kindu gitagwo kirimara ngetha njurire bara ino raya ko eno nene hayo urakora bara na marima several roads na hari engineer wa pedre signation akiuga ati bara ino ni yakatia ni athondekwo wega ndukwenda twenda shaini othe ri tukona andu metagwo responsible na andu men and women of integrity. Thagio muno na ndiramya njoroge athire ko kai Njoroge wa githiji agithiri oguthio pio ne akora agioka kunyitanira na ithwe he kiuria ndakora ndeciria itemiri ya muingire hahari prudent use of resources nikio rigwa tukora na wabere tukora na mundu witagwo MCA tondu hari ona MC na kala uto wila tore wa mubunge kira oversight ya MCA ni ku make sure mbeca iria ciatumwo thiini wa county government ni ciatumirwo for the purpose which they were set to do. Not unfortunately tukwa tugiaga na MCA makoma amwe tagwenda ukigweta muno matwikaga compromised na nikio njiraga voters ta muthenya ta umuthiri aria marari kuo ri nigetho twike ni ukumucokia ri watumira parameters iriku ni ati agwikira nigetho twike ni ukumuikiria kure so travatara mundu wako watwika mbeca irathondeka health center health center we karika negekirwo dawa nigethe twike functional na mundu refatie kuvasa kurora undu ucio ni mundu witagwo MCA na ni uru muno governor magigia ndugu na mundu witagwo senator onake tondu bed fellows if they sleep in the same bed they are bed fellows it becomes a disaster tondu role yako ya oversight de kiruteka wira so prudent use of public finance kana resources ni ku make sure mbeca ni ciatumirwo ria ciagiriire na ikiro ciacio muinge mundu uthuranaga no ni mwitagwo public participation magwitagwo katiba erauga ati thiini wa article 10 ni kuri kindu gitagwo horo wa public participation maundu maria mare kumbatire mugetagwo ko nenya mwitagwo uci mwicita town house mugathi mukero ni governor kana aria marakiruta mawira macio treka ABCD na kelu mundu uria uhetwo wira ucio ni kindu gitagwo ativa agagitwika wa kumuikiria maitho no nake ndagaikio cia maitho ahingikira ndeyuragia atiriri andu ni metagwo public participation andu ari yao unfortunately thiini wa bururi uyu witu ri kaingi no twite andu makorwo mauma ho andu no matiuma andu aria the light people aria makubatie uka kuikia meciria maona mionere ya maundu hari participation iyo kuo ni kiona rimwe kiria meka ni mafuru firu threshold ya gatiba gwita andu no andu aria mauma kuwa were the wrong people so it happens na ucio ni mundu corrupt those are leaders that don't want haya ni tugutigetie mundu umwe mundu wetagwo senator of course ni ndarora few senator ri onake ngona ta hari na duplication of responsibility kana role tondu kontugie na MP ega few thiini wa counties citu ri ona maika kindu witagwo national oversight ri ona no mafatie ko mari maitho makumenyaga mbeca ciraikio guku na ikio ndego meherio thiini wa NCDF maikio ira ori kurora kana governor wa heirwo wira ri ni arauta uria wagiriire tondu senator ketwari no flori by the way nyambe ngumakie kama utone ngithiete many jurisdictions guku nikuo turehaga andu aitu wega muno na ikiona gite kiu kirwirwo muno ni mishara kwagira magacoka makauga mundu athie tamu imwe turehagwo pension na Jesu agacoka uma ukiuraganira hau niki mundu akwendia buro gucuria buroti yake niki aga compete ahega andu magana meri so what I would say net senator lolo yake nitukimioyo nayo no ni kubatara unayo muri kwa hanini tondu wira wa senator by the way ni oversight kindu gitagwo county government no uguo muhuthire wa mbeca thiini wa counties na no ukire ndikumige makiruta kugikinya kindu gitagwo impeachment of the president na impeachment ya kindu gitagwo governors rore ono njega makirutaga no nayo nibatie kuheo twike more divined thiini wa gatiba nigetha tutigatuike au kimarihaga mbeca magakienjoyaga those big packs but they are delivering not very good results for us ungethikiriria tongoria yothe ri gutie mutongoria utarari uhoro wa twike githurano gia thayo tuthurane coka tuinuke tweterere moimerera magiko makiugo nike karia marehage thina karia thina uri ukiuria kiuroria governor karia marehage thina who preaches hatred in the first place let me ask you tauni kurajikalaga by the way ndigikalaga estate ria andu aingi muno ndo itumitiganite
kuria njikaraga ri toto nyumba 56 haria njikaraga ri my neighbor ni Mumeru, my other neighbor omete Migori, my other neighbor across omete Kashariba. Tutie turania kiuria we umete kukana wekaga atia ni amaka maka emotions yadu makabiria kugena kindu gitagwo oro akumenya ni mukabira. It's about leaders. So leaders have a role. In fact yako Floridio, when you talk about peace, have you been talking about peace all along the higo ya campaign kana higo na relevance ya peace muthenya wa githurano? That is what we call hypocrisy of first class. Hypocrisy of first class. So the best thing is that once you start from the day one, mwadi kwika nyama ishita go siasa, and you holo wa dayo, and be consistent. Na dayo. Na andu maikaranie. Kenya is kegwe kama u. Aria mago shiro na mago shida na Kenya will remain Kenya. Nani hado ndumwe ndiraga ndu gitro ndathiro kire githongori yothe na tikura ndirendaga ndathomithagia andu githongori fresher. Kwa ujigwa ukiuga ati ni kwenda kuheo gati gajoka githongori ndiri ageithike ndrari na mweri mugima ndrameraga undu umwe aikorwo kamaga ng'ombe mweri 10 ugakama ng'ombe aikorwo akomaga nyumba ya mabati irarikaga you still sleep in the same house. So the only thing you need to do ni kwiuria atiriri ni muthamaki uriku kana ni mutongori uriku uguka andeithiriria ko ni iria ria kwa rige na mbeca njega wako ni macani magie na mbeca njega wako ni kahwa kagie na mbeca njega wako ni githomo gwakinya kwandikwo mawira andu makandika gwaria makurivite not tondu aitumi umite kana baba Paramount chief on purely on merit. Tushoke tuge maendeleo matigatuike skilled. You know what I mean by skilled maendeleo? Ta ugithie Nyerere na ndikwenda kugweta na ngweta kinya Kirinyaga kwa muhano ugithie Nyerere kuri mwena uria ofivitwo by the powers that be tondu wa gutuika ku atine ku accumulate. You should not do that. As a leader, everybody kinyero ta kuvotire nagiro ko enjoy the benefits. Yes. Because benefits should not be skilled. Skilled ne kuura fefa kamwe na kamwe. Kure kumaita gutidana kure county gegiri to kona mwena wa fefe kamuno. So travel track kindu gitagwo ithwe kiria turenda ithwe tuli voters afrori wa Kenya. Ni twikire muthamaki uri ugato atendera maundu maitu tuli ithuothe. Whether you voted for him or not. Good, thank you. Ningiona gutiro menya gathurirwo ne ya. No menya tondu ndathi haria ngikia kura ri. Hauna njuke nguke ni nigetha ngurute matano. Kama uno we itore igi madau gade kabau ukajikia matano ngithie haria ri ngekironge ugekira njoroge tareke turore horo wa riri neighbors matara support mundu umwe githurano gia thirari magicoka no ate magikarani ate kira kigituma maikare wega ri hari kinditagwo civic education. By the way, one role of IEBC, Independent Electoral Boundaries Commission, ni ku make sure kwena kindu itagwo civic education. Civic education mandikaga andu ira magathi makiraga andu nitugakinya guthie competition kana githurano-ini no mumenye mundu ena right ya guthie totau tungithie duka-ini ngure mutura ngwendaga kwa ngima ni unjuragia kiuria ona ko rugaga mutu wa ngima fulani na ni ndugaga wakwa ri we mucemanagie merike rera iguru twina kon kada wagethei na mbemwe kana igiriri uti mundu ngikuria iyo ni wetagwo freedom. Iyo ni freedom. You have freedom of expression. So no motivateire kurwa tondu umutwarikia githurano umuthi uyu ri tugukorwo na ibana ebwa na kamau. So we should live in harmony. Utivata wa kuhurana tondu by the end of the day kengwire matatu ya turathiaga nayo no tuguthie nayo mukere tuthiaga nayo tuguthie ciana citu iguthomera cukuru iyo na ithuĩ nĩ ithuĩ thĩna kinya thĩinĩ wa nyũmba na nambe njuge ũndũ na ngwenda ndigakĩhoera ũcio nĩ ngaruta kama nĩ ngwenda twĩrage family citu atirĩrĩ ona tũkĩaria mbere ya ciana citu tũraria mĩario ya mũthemba ũrĩkũ tondũ nĩ ithuĩ tũhandaga mbegũ ya ũru na kũmenya kabira tũkĩaria nyũmba gwitũ tũtingĩthuranga nĩ tondũ nĩ agumĩte kũna tondũ ahana ũndũ mũna twĩko tondũ patriotic tũriugaga atirĩrĩ tũrĩcagũraga atongoria mũtarĩ mũici ndaroaga ndaroithagia nĩ mwĩhokeku nĩ wa gũtegemeka. You know, those are the things we should be talking about, qualities, not individuals. Aya thengio no wagethio nĩ Ngari wa Ngara aranjĩra geithia Dr. Kefisho mwĩre twathomaga nake ucio nĩ Ngari wa Ngara mundu ngĩ nake ũrakũmenya na ũrakũgeithia na Ngari na umĩte kũndũ gwĩtagwo Karangia na arĩ mũgũri indo mũgũri mundu ngĩ ũrakũgeithia mundu ũgwĩtwo Kamau wa Karũgano wa kũrĩa Gatũndũ South nĩ aragũthikĩrĩria na Gakũyũ no kamũkenia mũrata wakwa tare Saradomo nake no ndirona kikia ngeithi ni wa kũrĩa Kĩbĩbĩri twambe tũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Ramu wona twacokereria nĩ tũkwari horo wa rĩrĩ Kefisho. Yes. Expectations iria
mundu anacio ati mundu akanu wa gucinda agiaga uko manage atia ni uthiete wega muno bona Kenya gucokeria ngatho ni nguthikirina ni uthiete wega muno uri under microscope ni uthiete wega muno thegio dikwe ondo torai no ni training ikuria wathomeire rutanation ni kwatimani no British American mihango ya guikia kura session ni ngurani cia county ya Lamu ni yambiririe cereirwo na thegio gukoro aikia akura mekwe yumiretie gatene reke tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro mwena ucio gwitwa Rahama Rashid nigetha atuheishi makeria. Rahama Rashid endelea kukita kambi katika kisiwa cha Lamu Magharibi, kaunti ya Lamu, ili kutathmini zoezi hili la upigaji kura, ambapo kwa sasa tupo nje ya kituo cha kupigia kura cha Lamu Fort. Hapo awali tuliweza kuwajuza kwamba kituo hiki kimefunguliwa kuchelewa licha ya wapiga kura kuwasili eneo hili mapema. Kadhalika pia tumeweza kuzuru kituo cha kupiga kura cha Mkomani Lamu County Assembly. Pia kituo hiki kimefunguliwa kuchelewa. Tuseme kwamba zoezi la upigaji kura katika kaunti ya Lamu, vituo vyote vya Lamu ama vituo vingi vya Lamu, zoezi la upigaji kura limeanza mwendo wa saa 2 asubuhi, kinyume na muda uliowekwa na maafisa wa IEBC kwamba uchaguzi ama kura zinapaswa kuanza saa 12 asubuhi. Pengine kwa mengi tutatu kuungana na baadhi ya wenyeji kutoka vituo hivi vile ambao tumeweza kuvitembelea, ikiwemo kituo cha Lamu Fort, kadhalika kituo cha County Assembly. Sisi tunaiambia IEBC ikiwa imeanza saa 2 kura imalizike saa 2 ya usiku kura. Ile 12 hours itumike. Mambo 12 mpaka 12. Sisi tumeanza saa 2 kura imalizike saa 2 kura. Kwa sababu tumekaa sana hapa masaa hayo 12 mpaka saa 2 ambapo haikutumika kupigwa kura. Kwa hivyo hiyo masaa iengezewe saa 2 ndio imalizike kura. Hiyo pia ni sababu moja, utakosa amount ya kupiga kura, watu watapungua. Pia tunasema tunaweza pia kuwashuku kwamba pengine na njama pia IEBC, hatujui mambo kama mpaka sasa. Kuna wengine pia hawataweza kuwakilisha kupiga kura. Kuna watu wamekuja hapa mapema wapige kura, waende katafuta chonge lao na makazi yaendelee kama kawaida. Kwa hivyo kura ile amount itapungua zaidi. Sasa hatujui ndio wao walikuwa wataka hiyo ni njama anafanya ama hatujui ni vipi. Tayari kuna watu wengine walikuja mapema wasema hatuna lazima tena, afadhali tuende zetu majumbani kuangalia shughuli zetu, kwa sababu sisi hapa hatulipwi. Tupiga kura kwa sababu ya maoni yetu, na sasa yao kuona mpaka sasa hatujafungua kituo, basi wasema afadhali waende zao majumbani wakaangalia shughuli zao za maisha. Kwa hivyo itapoteza idadi nyingi ya watu wa kura kwa sababu ya kuchelewa kituo kufunguliwa. Mimi nimeshapiga, lakini kupiga kura yenyewe nimepiga saa 2 na dakika 2. Hata tayari kura yangu shapiga. Kwa hivyo sisi tunalaumu sana IEBC. Kwa hivyo madamu kiwa wamefanya hivyo, ilikuwa ni saa 11 ifungwe. Kwa hivyo itabidi iongeze time, watu wapate wale ambao time iliyochelewa ikave time ambayo imekula. Kwa sababu kuna watu hapa wanafungua mabiashara saa 12, kuna wengine ni saa 2, wengine ni saa 1, kuna wengine kama unaposema ni baharini, kuna wengine hata wana planning zao wakisha kupiga kura saa 12 waende zao safari. Itaharibu mambo mengi sasa, na mambo mengi yameharibika mpaka sasa kusema la kweli. Tumekuja kutoka na saa 12, tukimaliza kuswali sisi tuko hapa mpaka sasa hivi kimefunguliwa saa 2. Kwa hivyo kichelewe kufungwa pia kituo. Mimi nimekuja kutoka 12 kisha kuswali mpaka dakika hii sasa. Tumekuja mpaka sasa na simbaze. Tuko kwenye majua, upijwa na jua, sisi tumekuja mapema kusudi ili tupate kuondoka. Tuna mabwana tutakwenda kuwapikia. Na ni kauli za wenyeji tu ambao wamehadhabishwa kutoka vituo hivi vile ambavyo tumeweza kuvitembelea, huku wakitoa wito kwa maafisa wa IEBC kuona kwamba baada ya vituo kufunguliwa muda wa saa 2 asubuhi waweze kuongezewa muda zaidi, wapate muda wa kushiriki zoezi la kupiga kura, na vituo viweze kufungwa mwendo wa saa 2 ya jioni, kwani maafisa kutangaza vituo kufunguliwa saa 12 asubuhi, kufungwa saa 12 jioni. Ni lazima muda huu upate kuongezwa. Kadhalika pia maeneo mengi tu ya kaunti ya Lamu kunao ambao mpaka sasa vile vifaa vya kupiga kura, licha kwamba ni saa 2 kielekea saa 3, vifaa vya kupiga kura pia havijaweza kuwasili katika maeneo hapo. Awali tumeweza pia kuzungumza na msimamizi wa IEBC katika kaunti ya Lamu, ambao wameweza kueleza kwamba swala zima la changamoto za usafiri ndio ambalo limepelekea shughuli hii ya upigaji kura kaunti ya Lamu kuchelewa. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.
Thengio muno mundu gwitwo Rahama Rashid arariboti kuma kuria Lamu. Mwiroreri ni ngukwirite turahuthika ithuothe family ino itu ya Royal Media turahuthika ithuothe gukorwo tukiripoti oguo ni gukorwo kigwa tukiaria Gikuyu tukiripoti na Githungu na tukiripoti nginya na ruga ya Githwairi na tabarira no twajiririe otha kuma thaa cigana twajiririe otha 11 cia rucine twina Njoroge wa Githĩnji na Njoroge ni ndona ni wacoka urenda gututwara ku tulikuwa tunaongea Kiswahili tulikuwa kwangu kwema kwangu kwema nashukuru ushitagwo Rahama Rashid kuma Lamu iko nikio akorogwo igatutukanie language na nikwenda kwamba gutwara mwirori kuria county ya Kiambu kuria senator wa Kiambu Kimani wa Matangi arikite gwikia kura yake thukuru-ini wa Muthingi wa Kibiciko kuria mwena wa Kabete na Matangi gwite ati uikia wa kura ni ucereirwo ceceni imwe giciko kia ubunge gia Kabete ni undu wa thina wa mitambo uria cungiririo ni wagi wa thitima thini wa mathukuru mamwe wa Matangi ni uriti maabitha IEBC gutigira ati mibango yo tari wa kura ndinatharario ni wagi wa thitima. Amua kuwania kiti cha gavana wa kaunti wa Kiambu ndipo tuweze kurekebisha mambo kwenye hii kaunti ya Kiambu, kaunti ambayo iko na maono, kaunti ambayo iko na watu wanaofanya bidii na pia kaunti ambayo tuna nafasi nzuri ya kuboresha maisha ya watu wetu, na ndipo nikaamua wacha niongee na wananchi tutafute kiti ya gavana, na najua kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukipata hii kiti tutatengeneza mambo ya wananchi kwenye hii kaunti na itakuwa sawa. Nimeweza kuwasiliana na watu wengi kwenye vituo kadhaa. Niliongea na watu ambao wako kwenye vituo kule upande wa Kikuyu mwendo wa asubuhi. Nikaongea na wengine upande wa Kabete upande wa chini kule Kebecheko. Na pia hapa jambo moja ambalo limekuwa ni tata kiasi ni kwamba zoezi limeanza kama limechelewa. Niliongea na watu kule mahali kunaitwa Kebecheko na watu walifika mapema saa 12, walakini hawakuwa wameweza kuanza kupiga kura mpaka karibu saa 1 na kupita. Pia hapa mahali ambapo tupo nimeingia nikaarifiwa na ambao wamepatiwa kazi ya agents wengine observers kwamba pia hapa zoezi limeanza kama limechelewa kiasi. Jambo likiwa ni kwamba hamna stima kwenye madarasa na kwenye shule, na kwa hivyo hawangeanza mapema, na hivyo ni kusema ni lazima tuangalie kiini na pia suluhisho, kwa vile tukiendelea hivyo mpaka masaa ya jioni na kuwe kuna watu ambao wanaweza kuja na kuhesabu kura mara mingi hufanyika wakati giza imeanza kuingia, naweza kuwa ni jambo tata, lakini tutalitatua. Ya pili labda nimalizie kwa kusema ya kwamba ni matarajio yangu na yetu kama wana Kenya ya kwamba hili zoezi litaendelea limalizike na kusudi mahitaji na mapenzi ya wananchi yaweze kutokea vizuri. Na hivyo ni kusema ya kwamba vile wananchi wangependa na vile watasema kwenye kura ambayo watapiga, iwe hivyo ndivyo matangazo yatakavyokuwa. Mpaka sasa hivi hatuna sababu yote ya kusema kuna jambo, neno ama tendo lolote ambalo mtu anaweza sema la kusudia malapangwa kuleta shida. Lakini kama tulivyosema kutoka wakati hili zoezi limeanza, ni vizuri washikadau wote waweze kuelewa ya kwamba wakati huu baada ya miaka 5 ni nafasi ya Mkenya wa kawaida kusema vile anavyofaa na anavyotaka kuongozwa, na mtu yeyote kujaribu kuingilia kutafuta jinsi ambayo anaweza kuogomesha ile tumaini, hiyo inaweza kuwa ni shida na ni hatari kwenye nchi ya Kenya. Mara hii tunataka uchaguzi, uongozi na viongozi ambao watapona na wananchi. Gavana, kuna vituo ambavyo wapiga kura wanasema kuna mashine ambazo zinakwama na alafu sasa zinafuatia watu kutosonga katika mistari yao. Labda IEBC nafaa kuangalia hizo mashine na kubadilisha. Nafikiri pia waangalie mashini. Hiyo ni kweli. Kama kuna mashini ambazo zinachukua muda
kuchukua zile vidole za mwananchi na kutambua yule mwananchi, na vile zoezi la tembea polepole sio peke yake ya kwamba watu wa IEBC warekebisha machine, lakini pia wasome uamuzi wa koti, Court of Appeal. Kwa vile Court of Appeal imeshaamua na ikasema ya kwamba wakati mashine inakosa kufanya kazi kwa upesi, kwa njia sawasawa, koti imeamuru IEBC kutumia manual register. Na kwa hivyo inafaa wakuwe wako na ile KMS kit ya kutambua wananchi kutumia vidole na pia register kando. Kama ile ikikosekana ama ikikosa kufanya kazi, wanaingia kwenye register. La muhimu ni kwamba hakuna ni muhuraniri wa gituro kia ugavana kaunti ya Kiambu na tigiti wa kema kia UDA akiarithwa wiki ya kura yake kuria mwena wa Kabete igikirio gya kura gigwitwo Kibiciko. Tukima muno shidera tuthie mweka mugina muno uri ungi wa kaunti ya Naikuru ikora tugucemania na mwandikitwa mohoro ugwitwo Evans Asiba no arenda gutumenyithia ati governor wa kou ugwitwo governor Likenya Junior ikiagwikia kura yake tabatigwe mĩario yake. Kura itu ndeka nyinyi itigarite ikinye thaa 5 na tuge mivango na mitabarire iria iho ya IEBC ni mivango miega, andu matiraikara moka ni marahota guteithio onarua na tutigwite kundu kwina thina Naikuru eyothe tiga constituency ya Rongai kuria maratathi ma gite KMP matauma kuo no guku kungi guothe mivango ni rathie wega na haria hena undu andu maurehe wana wakinyo kuri obici ya IEBC ni makoro makiurora uria kwagirire no gwiciria ni tuonete ati matura maingi voter turnout kana andu aria maumirite ti uria kwari mwaka wa 2017 kana na miaka wengi. Koguo ni kuoya kamweka gaka kuhoya andu othe meandikithitie gwikia kura maumire na muno makiria makoro magiikia kura tondu thauti yaku ndingigwika utagiikia kura na tuge ati gwikia kura ni matua maria mateithagia matura maitu itha guthii na mbere kana gucoka na thutha kana maundu ta mau. Koguo mundu riria egukorwo ni akinyitie gwikia kura na daraikia kura iyo ni kuonania ati namo matua anegera andu angi mathi matue kwa niaba yake na hau tukona ni handu hatari hega muno. Koguo ni kuhoya turi na mathaa 7 itu citare cirahingwo ni wega mundu uria ugire ambe athie thoko ungi auga ambe athie mugunda kana kuria kungi maumire na maikie kura niguo tukorwo twina matua maria mara reflect maoni ma aikari a Naikuru na Kenya kwa jumla. Hihi na ritho ria uteti kwaga kwiyumiria andu aingĩ Likenya Junior mwe wale marahuranira gituro kia ugavana kaunti ya Naikuru ngi mwe wale marahuranira gituro kiu ni Susan Kihikora ni senator wa Naikuru na Kenya reke gwikia kura reke twambe tuigue mĩario yake no wakomera thite mwena ucio wake reke twambe tuigue mundu ni tugukorwo tukerania na mwandikitwa mohoro kuma mwena ucio ugwitwo Asiba Evans Asiba ali mwena ucio nigetha tumenyithie na Asiba no gwenda hihi labda kama unanisikia uweze kutueleza yapi yamejiri katika eneo la ubunge la Rongai kama unanipata Asiba. Not about to go Susan Kihika. Great. It was seamless. I actually got here about a few minutes to 6 and waited in line for my turn. The turnout was good because I could see even at 6 o'clock the line was quite big. I am very, very, very pleased this morning to see that my fellow Kenyans really came out to exercise their civic duty, their democratic rights, to come out and vote today. And from what I can see, the process went on very smoothly. The lines were long, not very long, but just long enough to be quite exciting. Yani, to mean people are not sleeping, but they're out here waiting to vote, waiting to make a difference and determine who becomes who in the next upcoming government. But I was also happy once I got inside with the process. Initially, I was on because the setup of this specific polling station, there is not different classes or anything, but it's one side of the table and then the other side. So I was on the wrong side of the table and they were able to determine that. And when I went to the right side, then my information came up and I was able to vote.
I was able to see them give me the different ballot papers, stamp them and all that. So it was very transparent, a very clean process, so to speak. And even after picking my choices, then I was able to very easily put the ballots where they belong and be done, and the line continued. So I just want to let everybody know, or to ask everyone who is still at home, please make your way to the polling station. It is seamless, it is easy, it is nice, it is peaceful, and it's just the right atmosphere, the right feeling for this very, very, very important day. It's the culmination of many months of campaigning, of many ups and downs, but at the end of the day has come, and I am very glad that we are being able to exercise our democratic rights. So ni Senator wa Naikuru Susan Kihika thutha wa gwikia kura yake mwena ucio wa Naikuru. Thank you muno marikito wa mohoro gwitwo Evans Asibayo mwena ucio. Mihango ya gwikia kura ceceni-inĩ nyingĩ kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi nĩ cereirwo na indo cia gĩthurano itigũkinyĩte ceceni-inĩ gũkinya thaa 3 cia rũcinĩ. Gũcererwo gũkũ nĩ ũndũ kũrakarĩtie aikari icigo-inĩ ta Tharaka, no icigo ta Mara, Chuka, Igamba, Ng'ombe, mihango ya gwikia kura nĩ thire na mbere o wega. Marikito wa mohoro mwena ũcio etagwo Nelson Bosho na rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Naam, tumekita kambi hapa kaunti ya Tharaka Nithi, na kwa sasa niko eneo bunge la Tharaka ambapo kufikia sasa ni saa 1 na dakika 10 hivi, na bado maafisa wa IEBC pamoja na bidhaa ambazo zinapaswa kufikishwa katika vituo vya kupigia kura hapa eneo bunge la Tharaka bado hawajaweza kufika. Na usiku itakumbuka kuwa kulikuwa na mvutano kidogo kwa madereva ambapo walieneza ambapo walisema hawajaweza kulipwa kama walivyokuwa wameagana, na mazungumzo iliendelea kwa muda usiku kutwa, na kufikia sasa wamezungumza, wamepatana, lakini nao muda hujaweza kuangoja na tutakuwa tunafuatilia jambo hili moja kwa moja, na ndiposa tuweze kuangalia pia vituo ambavyo havijaweza kufunguliwa ni vipi. Tulioka kitu kama saa 12 na tukakuta kituo bado hajafunguliwa. Mainjeti wote wako hapa, kila aina ya budget wako hapa, lakini sisi tunaongojea wale ambapo watu coordinate na hakuna mtu ambapo tunaona. So sisi hata tumechoka. Watu ni wengi. Yangu ni Paul Mwabu GK, nimefika hapa katika kituo cha Marimanti Polytechnic muda wa saa 12 kamili, na bandu kazi haijaanza ya kupiga kura katika kituo hiki. Sijui ni nini inaendelea, tungali tunaongojea. Wananchi wanaendelea kumiminika katika area hii pahali kura inarudishiwa, na bado IEBC hatujapata matokeo ni kwa nini masanduku au kura hazijafika katika kituo hiki. Jina langu mimi naitwa Cyrus Rumure. Mimi ni mwenyeji wa hapa, nimerauka hapa mapema sana ndio nimalizane na kula alafu niende kazi zingine, lakini mpaka kwa sasa hakuna kitu imefika. Wananchi wanahangaika hapa, wanashangaa kwani imekuwa namna gani. Hata tulikuwa tuna imani sana na IEBC, lakini sasa tunashangaa nini inaendelea. Mugabijage, mimi ni wa disability. Niliamuka saa 10 na sasa saa hii si yaona mahali pa kupiga kura, kwa sababu masanduku bando, makaratasi bando tunaongojea, na sasa inaelekea karibu saa 3 na hatujapiga kura. Tunauliza sisi hapana, watu wa Tharaka tuko wapi? Sisi tunakanyagiwa chini kwa nini? Ombi lako kwa maafisa wa IEBC, kwa hao watu wa IEBC, tunataka watuletee masanduku tuendelee kupiga kura. Sisi tuko tayari kabisa. Na kama unavyoona nyuma yangu kuna maafisa bando wanaendelea kupewa makaratasi, bando wanaendelea kupewa bidhaa ambazo wanapaswa kutumia katika kuongoza wananchi kupiga kura hapa Tharaka, na vituo vilikuwa vinatarajiwa wafungue saa 12, lakini sasa kwa saa 1 hivi
bado mambo hajaweza kutulia hapa Tharaka Nithi. Sina la ziada. Jina langu ni Nelson Mboso. Mudogo wetu Nelson Mboso kuma mwena ucio wa Tharaka Nithi na nyambe ngucokia muno wa studio nigetha mudogo wetu kama mutiri murarikania na Professor Kifisho na niregwo mukiurania uhoro wa riri no igwa kuri andu maraiga marathathi ringi ni macereirwo maundu maingi muno ni macereirwo gukinya kana kumwe marathathi hi no twicirie in future kuri njira ingi cingikorwo huthu cia gutigirira ati kura ni ciaikio ndio hi kama ungiciria uhoro cio na njira ya natia ucio macio ni meciria mega ati kugia njira ingi cingihũthĩka guikagia kura nigetha ona maundu ta macio turaigua Tharaka Nithi report niyo ya Mboco makahota gukiere no tareke mutaramu Kifisho ature no tugie njira ingi cia guikia kura why not no tareke bande utiri utare othe ni athomu othe mari thukuru no ti othe ti andu othe athomu you pay attention to my question gutire mundu tari kibandi otoguo gutari mundu tari kibandi ri we can also come up we are living in the most exciting times mati mahinda ma Mansa Musa maria mathiaga maguru miaka 6 ni guthie guke na kindu gitagwo tutumagire thimu technology mundu othe na social nionio ara magiraga mbeca cia kuruthi to magiraga na mamatie thite cukuru na kugie na andu makumateithire riu tungivotire at the comfort of our couches tungivotire tene tweherie mundu hari tweherie ro votire ciekire watanga ni guthire atia tweherie maundu macio thegio ni kurikia turarikia ndagitari Kifisho hena kiuria kia riri matanya he mundu tanyite ng'ania niwo gucinda ng'ania niwo gucinda angiaga gucindana ni wetereire na ni kuonetie ati we niwo gacinda ri hau ate tuketa muvira wa football tugetumira example ya Man U na Arsenal muvira no wathira ndagika 90 kuri makuigiriire no ndagika 92 ri mwanake aringo kuguru haria penalty-ini timu ire utakwenda gecinde ya cinda utikoragwo no ndungi goru ni goru uria wacindo ndimwire atiriri mundu wothe witagwo competitor kana mundu wothe ukoragwo ari supporter wa mundu ne batire kumenya asie kubali kushindwa sio mshindani na in a competition there must be a winner and a loser the best thing ni guikara atiriri tukana githungu anything can happen chochote chaweza kutokea kwa kile akirivatana atiriri don't tia kunyitirira tari parachute oithitio ni pilot kuria rera-ini uguo menya anything can happen and therefore you can even expect the unexpected kwa mundu wothe ahote ku manage kindu gitagwo expectations ciake to ni gukaga utaraire na retugia atiriri tutirathura na ria mwico kinya Jesu agacoka there is another time after only 60 months tugacoka irefe-ini so candidate waku ahotana tiga go celebrate muno ukimukia ndwa yangi celebrate in moderation tugatwe ningi gukirakaria ndwa yangi muno iro mwathani thengi ko ni kutokere thengi mwathani hwera yakwa ni riacoka uthie gwaku kare nduma no rie ngwaci kana ukare mboco iciratangatho so the best thing ni ku make sure ati no ahorera ndukarakaria ndwa ria yangi thengi muno ndagitari Kifisho ni hinda riu twakorwo nawe na ni wakimahe uhoro na ni maiganira na ni makena na ni mandika message ndatumiro message 1245 na ndumetagwo ta David Gikonyo na kumariko kana isi uni ungehe ndagike mbere ya guthi kuri mundu witagwo Njenga mwana kiuga mundu uga kone Kiviciku ati mundu wa thayo mwihorereri hari Njoroge wa Kombura ni njira ngugeithie muno Nyoike wa Equity ni njira ngugeithie muno Dani Sam mutagwo Dani Kinyosi Sam kuna njira ngugeithie muno hari mwarimu witagwo Nderi wa Buruburu Girls na Kejuge wa mwisho ni Ngige wa Kenyaite thengio muno Njoroge wino ndukwenda aca ndakena muno ni ndu woguo ni ithu tukirokire gukuria ngoriorio wikuo no guo riu mahinda maitu ni guthira marathira nigetha tutige mundu ugwitwo Mike Jenga na mena wa ngeci wa murikina nikukaha nimeukaha nigetha ndimanyiti ogeni ndimatigire no mbere yogu reke nyambe ndore mwiro na thengi muno mundu gwitwo Professor Kifisho kama ucio na nena rucio ngaienda thaa 11 cia rucini tene muno Euni ndathie guikia kura yakwa ona ndathie guikia kura yakwa igana na nigituike counted asante sana ni wega muno urathi na mbere na kwirora umemerekio wa hindino ya githurano itua ria a Kenya na ndiko gutwara kuria mwena wa Wajir kuria gicigo kia ubunge kia Eldas county ya Wajir mihango ya wiki wa kura ndirirambiriria afitha murugamiriri wa IEBC county no igwete ati andu matoikaine ni matharikiire session ya utari wa kura magitetia maafitha IEBC aria maramuritwo kurugamirira ithurano county ino. The general election exercise of 9th August 2022 started in Wajir County this morning. Out of the 6 constituencies, 5 started well
one named Eldas constituency. Up to this hour, we are yet to start the polling. Reasons are that we had security reasons. There was a lot of insecurity last night before, in the evening before our team had left for the polling stations. Well, I'm informed that we had 74 polling stations in Eldas. The vehicles assembled, the ROs and DROs assembled, they collected their material, and before they were able to leave, we were told that there were goons who blocked the entry to the tallying center, and they lit some fire. And in a real time, we were told also there were gunshots. We don't know where it has come from, but that was contained by the security officers who were within the tallying center. And because of that small fracas, we were not able to travel for fear of that insecurity. The team up to now is at the tallying center. They have not moved. When we investigated the reasons, we were informed that one candidate, MNA candidate, felt aggrieved because he felt that the POs and DPOs that we recruited and deployed were, he says, favored his opponent, simply because what they feel here in these places are issues of clanisms and so on. So he thought that the clan that belongs to his opponent had more POs, and he told me that he had more DPOs than POs. So I think that is the thing that must have triggered that issue. And since last night we had a lengthy meeting with both of them, we agreed, and hopefully we had a lot of the security team, the county security team was with us. We now have summoned both of them, and they are also in an agreement that they want 50% share in those positions, which hopefully we are still yet to look at it. But we have now summoned and think that immediately they come to us and we are through with it, then we can start the polling. Because as a commission, we don't want to postpone the elections of Eldas, because it will trigger a lot of things. Hopefully, we are also seeing, and the security tells us that there is that threat of insecurity, but it could not be, I think, something that can make us not to continue. We could not continue simply because we felt that the lives of people and the lives of and the
Ni ngatho nyingi muno na karibu sana ni guthie turathie na mbere na ukurehera umemerekia wa imwe kwemwe tugithie na mbere na kurora itua ria a Kenya. Ni maundu makoletwo magithie maingi muno andu ni manjitie kuma rucini tene muno andu ni manjitie gwikia kura. Nie yakwa etheinie ni njui ni megukorwo maikuonia no yakwa already ni ndeketie gukorwo ngiikia kura yakwa rucini rwa umuthi. Ni tuko twina ageni haria tuko tukaraniria nao gwa kahinda gaka. Undu uria wa munene muno ni kindu gigwitwo ugiteri thiini wa bururi wothe uthiete na mbere na ukorwo ugithie wega. Andu ni maikitie kura rucini, andu mokirire tene muno gwinye haria njikaraga viringi cianjirie kuhuhwo o kuma thaa 9. Nimo maundu maria tuko tugithie na mbere na ukuonia. Ni tuko tukaraniria na andikitwo a mohoro kuma ngongo ciothe cia bururi uyu handu hothe bururi uyu waruma twina andikitwo a mohoro na ntukwanjiria na mundu gwitwo Victor Kinuthia na akiakorwo agitwira ni atia kuragithie na mbere kuma Nyahururu ginya Nyandarua ginya Kiambu ginya kundu gwitwo Kiambu Gacuri eko ni tuko tukiaraniria nake tuthiete uguo ginya Laikipia tuthiete uguo ginya kundu gwitwo Nyeri ginya Muranga Laikipia na ko twina andikitwo a mohoro aria meri standby rucini rwa umuthi. Ni ndona mwena uria ungi ndacuthiria mwena uria ungi ngona wange cinake ni hingo ari haririe ni hingo ndona araharukio arekirwo ni hingo arekirwo microphones yake mwena uria ungi ni njui ni tuko tukiaraniria nake no akeiria twaranirie nake reke tuthie imwe kwemwe ginya kuria kundu gugwitwo Muranga twaranirie na Victor Kinuthia rucini rwega ndona we haririe muno na ukirite tene muno thutha waku ngona andu makiarite raini kuhana atia mwena wa Muranga. Thengio muno Mike Jenga ni motoguo wauga ithue turokire tene muno na otoguo wauga tucerete ceceni-ini itiganite cia guikia kura ni tuhungurite icigo hakwe ciothe cia ubunge na ndagika ino twi gicigo kia ubunge gia Gatanga tutanoka haha thukuru-ini wa muthingi wa Rwegetha ni tuma haria Daka-ini thukuru-ini wa muthingi wa Daka-ini haria ndagitari SK Macharia hamwe na Mrs Macharia na family yake meguikagiria kura na riu tuikuru kete uguo twaingira haha Rwegetha no ngirora thutha wakwa ngwiciria ni ukuona aikia kura meyumiritie na njira nene na ndirenda twaranirie nao twambiririe na mutumia wi haha twimwe kwemwe kwa Inoro twire ukinyire haha thaa cigana na niki kiu kiratuma wende guthurana wambiririe na ritwa riaku. Njitagwo Monica Nyambura ndi muikia kura wa kuma Gatanga njokire wikiria kura haha Rwegetha ni njokire tene na ndatindikana na raini niguo ndeithurane aya maratuthura tucagure atongoria aria turona mena kioneki megututwarithia na mbere. Thengio muno twarie na muthuri ungi ritwa riaku na niki gukuguciriirie hari kwenda guka guthurana. Ha maritwa makwa njitagwo Joshua Mugo tukira guikia kura guku Gatanga ni tondu hena bata na hena kihoto gia gikatiba tuikia kura nigetha tuteithurane andu aya na nigetha tumenye no turathura na tumenye uria bururi turia gukorwo ugithi na mbere guko gwitu no thayo na macio manini. Na weta mundu kiumbe urenda mutongoria uhana atia? Mutongoria uratucungira macirahi, mutongoria utai na ungumania na mutongoria urona vision. Eni. Thengio muno Mike Jenga njitikiria twarie na mubunge wa guku ni ndirona ni arikia guikia kura onake ni ndona mweshimiwa twimwe kwemwe kwa Inoro atwire guku thiini mundu aranina ndaika cigana na ni atia na atia reka. Ndiga muno Victor ni njikirie kura tene no no nyende gucokeria ikaria Gatanga ngatho nyingi muno tondu ungirora maraini ici ciothe ni ukuona ni meyumiritie muno na ndamoria aria memici metekere kumira tondu watonya haha thiini mundu ara ndaika nini muno wane ana kibande giaku uraneo ballot iria wagire guikia na kuma kuneo ginya guikia kura korwa ta ndaika 3 ko no nyende kwira mundu uria we muci etekere kumira ti process ragitika kahinda kanene undu uria ungi no nyende kwira andu aitu security ni njega muno ko gako we mundu we muci na neretigera ugitiri security ni njega aumire undu uria ungi njokeria IEBC ngatho njokerie aikia kura guku ngatho nyingi muno na IEBC tondu kurigana mikakati ire ikiritwo na IEBC ni mikakati miega muno na ni marithitie raini na ti raini nene
koguo no nyenje kuga kithurano kia rita ni kibange wega muno. Yes. Na hihi ritana riaku hari muingi kugacirithia thayu ona thutha wa githurano. Ni ndira kuria andu aitu wona mundu aikia kura etekere guthie mucie tondu matekeo ni megukoro makianerirwo na ni tuko tugitumirwo na thimu na ni tuko tugitumira andu matokeo kurigana na maraumira na no nyende kuria andu aitu haria mundu agikorwo ari etikire kuiga thayu tondu andu aria marathirwo kuno andu agatanga uria ukuheo ni ekurutira muingi wira na hatiri bata wa kurwa tondu na twathurwo twathi kuria bunge tutirwaga ta atongoria na hihi hwaine andu othe ra turugamite nao tuko tugicemania haria blue post tunyuanire cai kwa andu matigaikanĩrie ciugo bata munene ni mundu ukakurutira andu wira. Asante. Thank you muno Mike Jenga ngwiciria ni wakĩigua uria maundu maikaire guku na ni wega amenyithie muikari wa county ya Murang'a ati andu aria marikitie kana mareyandikithirie ta aikia kura ni 600 na guku turi Gatanga kwina andu 1,000 kana 100 na 200 ma kindu aria meyandikithitie ta aikia kura na kuma haha ni tuguthie kundu kungi tutirahuruka turathiururuka kundu guothe nigetha tutigirire mwiroreri wa Inoro TV ni amenya uria mihango ino iratwarithio na mbere na handu-ini ha muhuri mbica witu Dennis Kabiru kuma guku Rwegetha Gatanga county ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinothia gucokeria mwaro. Mundu gwitwo Victor Kinothia na ugeithie Dennis Kabiru muno ni ndona wira mwega murathie na mbere na kuruta. Asanti sana ni njue ni tuko tukiaraniria na inyue kaido gatari kunene ni njue no tuguthie na mbere na gukorwo tukiaraniria na inyue ni session ya Inoro TV na otoria tukwiraga tukoragwo tugithie na mbere na gukurehera mohoro ma hamwe imwe kwa imwe ni tukorwo tugithie na mbere na ukurehera ni drona andu othe kuria mari ni drona mundu gwitwo Gathoni kuria Laikipia ni drona mundu gwitwo Jega wabuye niwe wi Nairobi Kate niwe wi Nairobi onake wadia onake emwe na wa Nairobi ni drona Victor ni twarikia kwaraniria nake kuria Murang'a mundu gwitwo munene ni drona nake standby muno kuria mwena wa Nyeri ni ndona Boni Thuku kuria Kirinyaga na ndacothiria ngona etayari nake ukorwo agitwira ni ata kurathie na mbere ni tuko tukiaraniria na Mtalaki imwe kwa imwe kuma kuria Mobatha atwire gicuwa-ini ni ata kurathie na mbere nyingi twina kindu gigwitwo aerial coverage ndege citu ciguru na ndege citu cirathie na mbere na ukorwo ikirora maundu kuma kundu na kundu ni tuko tukiaraniria na mundu gwitwo Linus Kai na tuko tukiaraniria na mundu gwitwo Jeff Koinange nyingi twina mundu gwitwo Gacuri nake Kiambu akirora maundu uria mahana koguo turarora kuma iguru nginya thi tukorwo tukirora uria kurathie na mbere wa Weru wa Nyambura nake ni tukorwo tukiaraniria nake akorwo agitwira kuma kuria ari maundu uria marathie na mbere. President Uhuru Kenyatta ni arikirie guikia kura yake kuria Mutomo mundu gwitwo Margaret Kenyatta nake ni nyonie ni aikirie kuma kuria mwena wa Lavington koguo ni tuguthi na mbere na ukurehera uria kuragithie na mbere na uria maundu mahana ni haria nyuma kiria ndamba ku notice kia mbere ni kindu gigwitwo low voter turnout andu matiukirite tene ogwo na andu matiukite no ni njui uria turathie na mbere noguo guthie na mbere na andu gukorwo makiyumiria ndarwa mwena uria ungi nyingi ngakiona Wagici nake etayari gukorwo tukiaraniria nake Wagici andu aitu me kundu guothe kuria bururi uyu waruma ndie nawe kuma mwena waku ni atia kuhana andu ingi ni mambiriirie guthie ceceni-ini cia guikiria kura Mike na ona atongoria ingi ni tuona ni mathire guikia kura ciao mundu gwitwo Raila Odinga ni tuona ni arikia ku vote kuria mwena wa Kibira ni tuonire Martha Karua ni athire kiroko tene ucio ni mutirithia wa Raila Odinga na athie kuria Mugumo primary kuria eguikagiria kura mwandikito wa mohoro Haron Njoroge wa Maina ni auma kou na ni tuonire mundu gwitwo Dr. William Samoei Ruto ni voteire kuria Kasechei
Kosachei Primary mwena wa Sugoi oho mutirithia wake niwe Gachagua Rigathi Gachagua ni avoteire Sagana Primary mwena wa Mathiraga kuririkania ati umuthe muthenya munene wa kuhe o Kenya kanya ga guthie gwikia kura kana gwicagurira mutongoria wake Mike nitoya ati iturwa cia governor wa Murang'a wa Mombasa na Kakamega icio ni iturwa andu mategukorwo makivote no ningi ona mwena wa Rongai oho hena Pokot South na Kacheliba constituency IEBC akauga ni kauga muthenya uria a Kenya magathie kuvote no ningi Kenya ni mayumiritie ceceni-ini itiganite nitoya ati gwe ceceni imwe mitambo ya Kimskit itana ruta wira nitonire murirukia wa federal ya Roots Party niwe Professor George Wajako yagithie na uga dena hota kuvote ni undu wa Kimskit mwena ucio no ningi murirukia wa federal ya Agano Party niwe David Mwaure ni athire kuvote na nitwonire akivote na andu no maragithie na mbere kuvote kana gwikia kura kundu gutiganite ni wega twambe tuthie mwena wa Kirinyaga tuone uria maundu me kuhanaga mwena ucio riria murirukia wa federal kana mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua egwikagia kura bica icio urona hau ucio icio ne bica cia na hau gabere ucio ne murirukia kana mutirithia wa Raila Odinga niwe Martha Karua uria eguthiete gwikia kura aikirie kura Mike mwena wa Mugumo Primary na icio bica urona ucio niwe akihariria gwikia kura nyakurokete tene ndona ena buzuri yake hau na thikavu gwiciria mahinda maria guthia kou gwiciria kuma na hoka kiasi ni kuma tene biu ni gukirite tene biu thinacara gigatuika ati auma kou thinacara ni kuga ni egukinyite kou ona mbere makiria no ucio agikia kura yake niguo agikorwo agikirorera kuma miene tiganite na ni njui ni no ucio na mundu no akorwo akiuria hihi wakinya ceceni ya gwikiria kura ikinya ria mbere ni ririku no nginya nawe ugikorwo ni ukuwete gibande giaku wa mbere no ambe umenye stream yaku tondu maritwa marathie uguo no nginya mundu akorwo o stream yake ni iriku warikia kumenya stream yaku kumanagia na hau imwe kwa imwe ugagithie ugakineana kibande giaku waneana kibande giaku kanyamu karia urona ke hau gegwitwo Kimskit Kimskit yo nao igakorwo ukaigira kiara nyeta ni ngwambite kuneana kia mwena wa right yarega ndacoka ndaneana mwena wa left yarehe ginya bisa ginya na maundu maria mangi mothe kumaragia na hau ndakianjia kunengerwo maratathi na ni wega mundu akorwo akimenya atiriri to mundu othe arathie gwikia kura no nginya ugikorwo ni wambite ukeyandikithia na mwaka-ini uyu wa 2022 namba ya andu aria meyandikithitie ta aikia akura ikinyete milioni 22 ngiri 1,532 na oho tiga andu gatagati ka andu aya meyandikithitie kwi andu meyandikithitie aria menjera andu acio ni makinyete 7,000 383 oho kwina aikia akura a diaspora na tuona ati IEBC ni megukorwo magiconduct ithurano kana magikithia ithurano cia andu a diaspora kuma bururi kana mabũrũri matiganite Burundi Tanzania bururi wa Uganda South Africa kuria UK kana United Kingdom Canada onakuo a Kenya aria meku no mekuona kanya ga guthurana andu aria me America andu a South Sudan ni andu a Kenya maikaraga kou koguo waigua mundu aigua diaspora ndageciria ati ni andu a mwena ucio no a Kenya no ningi aria me bururi-ini ucio andu aria me Qatar andu aria me mwena wa United Arab Emirates na Germany no ningi ngona ati Australia andu aria me Australia Australia ti bururi umwe wa andu aria me gukorwo kana a Kenya aria me Australia matigukorwo makihota gwikia kura katuthikirerie out and vote. It's our day today to determine the direction this country takes. Make your voice heard. I feel good and confident
In terms of voting, it's not different, but in terms of possibilities, it's very different. There is real possibility that by this evening, Kenyans will have decided which way, and I have a good feeling about today. Thank you. Kuma Kirinyaga tuthie tuone mbica ya kuria Dr. William Samoei Ruto uria nini wa president agikia kura na nowe urarugama giturwa gia president na tikiti wa UDA kuria eguikagiria kura kiroko kia umuthe Kosachei primary ni wega tuthikiririe uria guthire na mbere. I am a very proud Kenyan this morning that it has come to this moment. I know that I am running for president the first time, and it's quite a moment. And I am confident, and I trust in God the way I have in the past, that these two will come home. So I am looking forward to a great day. I am asking every citizen wherever we are to choose our leaders in a peaceful manner and to respect everybody's choice of whoever they want to vote. We want to do this free of coercion, free of intimidation. Let us respect everybody's choice, even if it is different from yours. I think it is the essence of democracy. So I want to ask IEBC, you are an independent organization. We expect, as the people of Kenya, that you will carry out this exercise respecting your mandate, understanding that your independence is so that you can be fair to each and every voter and each and every candidate. And we wish you well as you undertake this monumental exercise in the Republic of Kenya. So again, I want to thank my village mates here for coming early. I know many of them were ahead of me. I thought I was going to be the first one here. And maybe many people are wondering why, for the first time, I've come so early. In the campaign trail, we made a commitment to our supporters that we will do this early. And I wanted to keep that part of the bargain as well, that I would make it early. I know maybe it does inconvenience some other people, but unfortunately these are the vagaries of politics. When you make a commitment to people, you must be seen to keep. You must not only keep, but be seen to keep that commitment. So I remember we had agreed that we will do this early, and I'm happy that so many of us have come to vote early so that we can carry out this exercise in the manner in which it is supposed to be carried out. So again, thank you very much, ladies and gentlemen. I wish you well. I wish every Kenyan, wherever we are, the very best as they make these very important choices, because we are shaping the future of our country, and we are making sure that we become part and parcel of making sure that Kenya is a great country. And I believe that this vote is going to be definitive in many ways. And as I have said earlier, it's going to be a vote that will change the destiny of our country. Na ni arikirie gwikia kura kiroko kia umuthe no ningiona mutirithia wake ni Rigathi Gachagua onake ni aikirie kura mwena wa Sagana primary kuria Mathira ni wega tuthikiririe uria guthire hindi iyo. Gwenda gucokia ngatho kuri maabitha itu wa IEBC ni mehariria mega maria ndona na njokeria andu a Kenya ngatho ni gukira mamilioni na mamilioni kuma thaa kenda cio tuku kwara raini na guthie gwikia kura
nä kå rarä na hawatĩ hihi tondå andå maå marä a twamerire 2017 matiahingire nä makagå ikia kura no ndä rona andå a Kenya nä matuä te itua gå thiä gå ikia kura mathuri atongoria ao nä getha mabange rå cio rwao. Nä ngwenda kuoya mweke å yå kå ria må ndå wothe å taikä tie kura aumä re aikie abange rå cio rwake. Gå ikia kura nä kä ndå kä bata må no tondå å ngä aga gå thura må tongoria wage gå ikia kura no å tongorio nä kä rimå kana gä thayo. Koguo andå arä othe mataikä tie kura ngwenda kå moria mathiä maikie. Nä tå kenete thayo å rä a wä kuo kuma thaa iria twanjirie gå ikia kura andå othe mena thayo thä inä wa Kenya na nä ihoya rä akwa atä thayo å cio nä å gå thiä na mbere nginya hwainä kura itarå na itangathwo gå tarä ngå. Nä ngwenda kå ria andå aitå othe harä a marä maige thayå tondå bå rå ri å nä witå na å horo å wa gä thurano å gå thira må thenya å mwe tå thiä na mbere na maica maitå. Koguo nä ngwenda gwä ra andå aitå mokä re mathiä maikie kura. Nä ngwenda kå ria andå a thirikari mareke andå a Kenya matue itua rĩao irebe-inĩ. Nĩ kũrarĩ na mĩbango ya macibũ gũtica andũ na kũhaka andũ nginya thaa ici tũkinyĩte tũtirĩ tũraigua maũndũ macio na ngwĩciria andũ acio hihi nĩ maragĩtiganĩria na mĩtugo ĩyo marabangĩte kana nĩ tondũ tũramaugĩrĩirie hihi maramba gũkĩhinda. Ngwenda kũmera o ũguo matarĩ maranjia mĩtugo ĩyo thaa ici mathiĩ na mbere mareke andũ a Kenya matue itua tũgĩe na thirikari njerũ na bũrũri witũ ũhote gũthiĩ na mbere. Ona inyuĩ memerekia mahoro nĩ ndamũria na gĩtĩo mauma haha mũthiĩ ũraiyo mũikie kura tondũ na inyuĩ no nginya mũbange rũciũ rwanyu mwĩna bamĩrĩ mwĩna ciana bũrũri ũyũ nĩ wanyu. Mũtigathondeke wĩra wanyu tu no gũtũrũmĩrĩra na gũtũthia tũreciria na ũrĩa tũreka. Ona inyuĩ mũkinye ikinya rĩa gũthura atongoria ega a bũrũri ũyũ na mũno mũno kaunti ĩno itũ ya Nyeri. Tũthure mũtongoria wa bũrũri na gũkũ kaunti ĩno ya Nyeri gũkũ mũikaraga gũkũ mũrutaga mawĩra ona gũkũ mwĩna mweke wa gũthura atongoria ega. Koguo mũthiĩ ona inyuĩ mũikie kura. Ndikumwĩra kũrĩa mũgũikia no nĩ mwĩ harĩa ngoro yakwa ĩrĩ nĩ mũkũmenya ũrĩa mũgũikia tondũ inyuĩ mũkĩrĩ andũ ũgĩ na no inyuĩ nĩ mwĩ nginya gũtũkĩra nĩ mwĩ bũrũri ũyũ harĩa ũrĩ na harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ. Koguo mũgĩikia kura ona inyuĩ mũikie kura na ũgĩ tondũ mũrĩ andũ athomu. Mũtigaikie kura ta andũ matathiĩte cukuru tondũ mũrĩ athomu na nĩ mwĩ maũndũ maingĩ nginya gũtũkĩra. Koguo tũtigĩre hau na tuge kũrwagĩra na ndĩna mwĩhoko atĩ gũgĩkinya hwainĩ ũyũ nĩ tũkũgĩa na maumĩrĩra na njũrie andũ arĩa othe tũrũgamĩte metĩkĩre maumĩrĩra ma gĩthurano gĩkĩ. Niĩ na mũnene wakwa William Ruto nĩ tugĩte o ũrĩa gĩgathiĩ tũkũiga thayũ na nĩ tũgwĩtĩkĩra itua rĩa andũ a Kenya. Ona andũ arĩa tũrang'ethanĩra nao arĩa matarĩ metĩkĩra maumĩrĩra maica mao mothe nĩ tũkũmoria mwaka ũyũ magĩe na ũgarũrũku. Ũrĩa kĩrĩthiĩ gũgĩtuĩka maũndũ mao nĩ mahĩtana na ndĩrona makĩhĩtana matuĩke andũ a gũkirĩrĩria na matuĩke andũ arĩa metagwo tene raia mwema moke tũmatongorie nao matũkocoage magatwĩra haha mũtirathiĩ wega haha nĩ mũrathiĩ wega tondũ bũrũri ũyũ witũ tũrĩ ithuothe. Ucio nĩ mũtũrithia wa William Ruto nĩ Rigathi Gachagua na nĩ aikirie kura kĩroko kĩa ũmũthĩ. No ningĩ tũgĩthiĩ na mbere mũikarĩri gĩtĩ na mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ a kambuni ya Royal Media Services nĩo Dr. SK Macharia na Gathoni Macharia nĩ maikirie kura ceceni-inĩ ya gũthuranĩra ya thukuru wa mũthingi wa Ndaka-inĩ. Mbica icio ũrona nĩo marathiĩ gwĩikia kura. Nĩ wega tũthikĩrĩrie ũrĩa gũthire. Ucio mbica icio ũrona ucio nĩ chairman wa kana mũikarĩri gĩtĩ wa nĩtona gũgĩthiĩ wega na andũ othe maumĩre kwa wĩingĩ mavote na maige thayũ. Everybody should come out and vote. Yeah. Na thayũ. Yeah. And then have peace all over the country. Yeah. Those who haven't come should be told to come and vote. Vote is very important. Voting is very important because when you don't vote, the people that you did not want in the office are the ones who get seen if you don't vote. So voting is very important. So you can make your own personal decision. Yeah. Thank you. Ucio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ya Royal Media SK Macharia na mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ nĩwe Gathoni Macharia magĩthiĩ gwĩikia kura. Na nĩ tũgũthiĩ na mbere gũkũrehera maũndũ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mũthenya mũnene rĩrĩa a Kenya marathiĩ gwĩikia kura kana gũcagũra atongoria ao. Mike, ndiũĩ nĩkĩ kĩ mwena ũcio ũrĩ?
Nĩ ngatho nyingĩ mũno wa Ngeci na nginyanagia na haha nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria na nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩrora maũndũ ũrĩa mahana o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte twĩna andũ aingĩ mũno andĩkĩtwo a mohoro othe handũ bũrũri ũyũ warũma me tayarĩ gũkorwo makĩarĩrĩria na ithuĩ na mũgeni witũ nĩ arĩkĩtie gũkinya mũthuri Peter Mwangi nĩ mũthuri ũhĩgĩire maũndũ mũno megiĩ security thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ na nĩwe tũgũkorwo tũkĩaranĩria nake mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndona mũgeni ũcio ũngĩ witũ nake nĩ arĩkĩtie gũkinya mũndũ ũgwĩtwo John Kinuthia nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nake onake nĩ mũndũ ũhĩgĩire mũno maũndũ megiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo security. Karibu sana. Asante sana. Muno. Thank you. Yaku thĩinĩ kana gũthire atĩa? Yakwa njikirie thinacara ya rũcinĩ. Na mbire kũroka. Okay. Ndaikia kura na ndacoka ndahingia watho wakwa wa katiba. Rĩu nĩ njagũranĩte na no njũrie mũndũ wothe tacagũranĩte nĩ kĩhoto gũcagũrana nĩgetha ndũkanegenere mĩrengetinĩ kana nyũmba. Tatuhe experience yaku ũgĩthiĩ gũikia kura mũthenya ũmũthĩ kuma atĩa? Ngĩthiĩ gũikia kura kuma kwega, tũthire wega mũno, twara raini na ngwĩciria handũ hena thĩna polling station nĩ mũndũ kwaga kũmenya harĩa agĩrĩirwo nĩ gũikĩria kana harĩa rĩtwa rĩake rĩrĩ. IEBC nĩ mangĩrahotire kwĩra andũ wakinya polling station ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Then number 2, andũ aingĩ makinya polling station maratathi waheo maratathi mana matandatũ, mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩrwo exactly nĩ iratathi rĩrĩkũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra ha nĩgetha ndũgathũkie. Na ngwĩciria kĩndũ ndona kĩna thĩna mũno polling station no ũthii wa kahora. Andũ nĩ mara complain ũhoro wa ũthii wa kahora, marĩtwa mao kwaga polling station, angĩ makauga matironeka, na ona ciara ciao kwaga gũthomwo nĩ macini ĩrĩa ĩretwo KIMS-KIT. Na ngwĩciria korwo ũhoro ũcio no ũrorwo, ithuĩ ta aikia a Kenya bũrũri ũyũ nĩ twĩharĩirie mũno gũcenjia bũrũri ũikare ũrĩa tũrenda. Yes. Ona niĩ KIMS-KIT rĩrĩa athire ndaneana guoko bakũneana mwena wa right. Yes. Mwena wa right ndakinya hau hamba hakinya manjĩra tutirakuona gũkũ acoka njoya kara gaka atĩra igĩrĩra haha kumanagia na hau mbica na maũndũ marĩa mangĩ mothe meyumĩria. Ndiũĩ kana kũrĩa ũvoteire kuma na ũingĩ wa andũ kana gũkũ hanaga atĩa kũrĩa wĩkĩirie kura? Njikĩirie kura harĩa Moi Primary School haha town Nairobi, na kuma na ũingĩ wa andũ nĩ mekwĩyumĩrĩtie no nĩ megũcomplainaga raini gũthiĩ kahora. Na kĩndũ kĩngĩ njokire kuona nĩ atĩ mũndũ wothe ũraikia kura make sure maratathi macio ũraheo nĩ andũ a IEBC nĩ mahũrwo stamp thutha, tondũ rĩaga kũhũrwo stamp iratathi rĩu rĩtingĩtarĩka. Personally he iratathi ngũhetwo rĩtarĩ ihũre stamp, niĩ nĩ ndĩmwĩrire iratathi rĩrĩ ndũhũrĩte stamp rĩhũrwo stamp. So no njĩre andũ mũgĩthiĩ gũikia kura nĩ wega nawe make sure waheo maratathi mothe matandatũ no make sure nĩ mahũrwo stamp nĩ ya IEBC. Nyonire mena stamp ĩmwe ũguo ndĩrahũra ngakũnengera ũkahũra ngahũra ũkahũra, ũguo delay ĩyo ya stamp ikiuma kũrĩ we yũke kũrĩ niĩ ĩcoke thiĩ kũrĩ ũcio ũngĩ nĩho ndona gathĩna karĩa kauma ho. No andũ nĩ meyumĩrĩtie Nairobi na andũ nĩ marenda ũgarũrũku wa bũrũri ũyũ. Yes. Asanti. Kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ njũĩ wĩ kũrĩa Gardner. Yes, Gardner. Nĩ ndamenya nĩ mũkoretwo mũkĩrora ona maũndũ megwĩtwo ũgitĩri thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Ndiĩ nawe ũgitĩri mwena ũcio kũrĩa uma kũrĩa ũikĩirie kura ũrĩa ũkũhanaga? Wa mbere no tũcokerie borithi kana ũtongoria wa borithi kana wa security bũrũri ũyũ ngatho. Polling station ciothe nĩ tũthire twakora borithi na nĩ mararuta wĩra wao wega. The only thing ingĩũria andũ nĩ atĩ ihinda ta rĩrĩ gũtiagaga kora, gũtiagaga ici, gũtiagaga kinai. Andũ arĩa mokaga kũrora kana thimũ yaku nĩ ũnyitĩte wega kana nĩ ũhingĩte mũhuko, na ona raini-inĩ no tũkũmo. Nĩ ndona harĩa Moi Primary mwana cianyitwo nĩ borithi, ndona maikia, angĩ ndaigua nĩ kura mekũgũraga, angĩ ndaigua nao mekwendaga ungumania ũrĩa wĩkagwo nĩ anake. No gĩthurano gĩkĩ na iria ingĩ twĩkĩte nĩ ndona kĩna thayũ ha, nĩ kĩna ũgarũrũku, kwĩna thayũ, kwĩna ũkindĩrĩku na andũ nĩ mena expectation nene mũno. Yes. Koguo andũ no marathiĩ na mbere
na tokera andu tafadhali ni wega mukorwo mukiyumiria mwiyumiriei kaida gaka ni kega muno taru ni haria ndathie ona kuma kwega laini diuma nene ndekeria ohaha St George's bisa icio theini wa television yaku hau ni bisa cie emwe kwemwe kuma kuria Meru kuria muthuri ogwetwo Kiraitu Murungi ni arikia gwikia kura yake. Hassan Mugambi niwe wi kundu kuu ni jwe ni agukorwo tukiaraniria nake kaida gatari kunene akorwo agitwira ni atia kuragithie na mbere rucini ruru ni rucini tene mwena ucio no ni ndona gwa kaida gaka ari thaa thita itigetie ndeka ciganona niho muthuri ti Kiraitu Murungi akorwo agikiria kura ni jwe ni agukorwo akiaraniria na andikitwo a mohoro ni ndona agikirwo microphone hau reke tuthie mwena ucio tuigue imwe kwemwe uria kuhana na gitwire ni atia tukiigue ni atia kuragithie na mbere mwandikitwo a mohoro mwena ucio ni mundu gwitwo Hassan Mugambi agiturehera mbica cia imwe kwemwe kuma mwena wa Meru. Thank you very much for your time, Governor. How was the process? Smooth, but breath is slow. You had me as governor and to be directed because there are too many boxes and the ballot papers are too long. One has to take time to locate the candidates. But otherwise, it's orderly. But here at the Ribene Primary School, there has been some challenges because one of the KIMS machines was not working. It has been fixed, and now you can see the lines are moving, but the speed is quite slow. Yes. Yeah. How do you feel about the whole process? Are you confident about it? Yes, I think so far so good. I've also been monitoring other polling stations across the county. By and large, it's going on smoothly. And the election appears to be peaceful. So far so good. And we hope for the best as we get to the evening. Yes. What is your call, perhaps, for those that are yet to come out to vote because of the initial challenges that they faced, perhaps with the KIMS kit and all? I think we like to appeal to voters to avoid last-minute rush. The best thing is for them to come out early so that if there are any challenges, they can be addressed before the stations close. Otherwise, I'm also happy to see the way the old people are being treated here. The clerks are very courteous to them. They are giving them priority. And many of them will require assistance, especially the older people, because the process is a bit complex for them. So we want to appeal to presiding officers and the clerks to help our people to be able to vote according to their wishes. Yeah. What are your agents saying across the county? Because I know you have agents. Have they given you a report on how the polls opened? Yes. In many stations opened on time. I think there were very few delays, and I think even the agents arrived in good time. I think there's a small challenge in some of the sub-counties where the presiding officers do not seem to have proper instructions, because they were rejecting some agents on the basis that their letters of appointment did not bear stamps of political parties. But there is no legal requirement that a letter of appointment should bear a stamp
but this was clarified with the returning officers and even those who had been delayed or around now to take their positions within the polling stations. Yeah. Thank you, Governor. So we look forward to a peaceful election, and we do believe that Kenya has matured, and hopefully we'll not see what we have seen in the past and during this election. Thank you, Governor, and good luck. Okay, asante. ndi mwekwe kuma kuria mwena wa Meru kuria nakuo wikia wa kura uragithie na mbere na nitukorwo tukiaraniria na mwandiki witu wa mohoro kuma mwendo ucio mundu gwitwo Hassan Mugambi no gwa kaida gaka nyingi tuthie imwe nginya kuria Embakasi kuria nake garana mundu gwitwo Jega wa Wambui nake kuria Embakasi Jega gakiona andu makiarite raini muno kuhana te mwena ucio wa Embakasi andu ni mokirite otenei na ndiye kana voter turnout kana aikia akura ni meyumiritie uria kwagiriire. Jega wikuria mwena wa studio na guku mwena wa Embakasi tutindite guku tukurokire guku o thaa 10 na aikari guku mokirire o guku ya mbere gikuga thaa 9 ni megukirite na makanjiriria gwitana na firingi na vuvuzela na tukoretwo tugithiururuka thiini wa Embakasi ikoragwo na icigo ithano cia ubunge na kwa ihinda riri twi guku mwena wa Embakasi South tukoretwo manini mahituku twi kuri uguo mwena wa Embakasi East na kwa ihinda riri twi shesheni ya gwikirio kura ya Villa Police Station kuri mathaa manini mahituku haha uguo hauma na gicajama muingi ukiugiriria ngari ikorirwo igikinyia mwena uyu na maratathi ma commission ya ithurano ikuite indo itiganite hihi muingi kumana na hihi haho yakwa ya hihi andu aya tia commission ya ithurano bururi-ini IEBC mambiriria kumaugiriria kuona ati ngari ino ndikumagaritio ni abitho wothe wa borithi na ni twahota gukorwo tukiaraniria na OCPD wa Embakasi akorwo agitwira ati ni marikitie kunyita andu acio eri aria mauma na ngari iyo na ni marathuthurio makiurio ciuria mamenyeka kana hihi ni commission ya ithurano IEBC no guku thayu ni muingi gutirio no ndungi tuonete ukihanika mugaru na watho wa ithurano na thaici thiini wa shesheni ino ya gwikiria kura ya Villa Police Station andu ni marite raini andu ni meyumiritie kwa wingi na korwo no wone kwina magana ma aikia kura raini iria thiete o nginyagia kuri oguo mbere ni kwambitwo hema kuma inya oguo niguo ikorwo igiteithiriria uhoro wigie uikia wa kura niguo andu matigakorwo magigikara raini-ini kwa ihinda iraya na ni gwenda twambe tukorwo tukiaria na umwe wa aria makorwo makiuma gwikia kura matwire kwa maritwa witagwo atia umire mwena uriku na mutaratara uyu wa gwikia kura ri wona hana atia nyumire mwena wa Imara Daima na wikia kura uma mwega na wikarire ihinda rigana atia tutinaikara muno raini-ini twekara kindu ithaa rimwe ugo mitaratara ni urathio wega ni turathio na mbere wega fio na twina thayo aya ugo niguo maundu mahana Njenga ni tugukorwo tugigithiururuka icigo icio itigarite ingi ithatu cia ubunge iria tutathiete muthenya wa umuthi tuguthie kuri uguo mwenda wa Embakasi Central Embakasi North na nitugukorwo tugikirehera mwiroreri wa Inoro TV uria maundu maria yumiria guku mwena wa Embakasi ino ya muhuro kwina shesheni cia gwikiria kura 246 na guku Imara Daima kwina 56 ciacio ni tugukorwo tugikirora na kingi muno makiria maundu uria marathie na mbere makigariuraga no kwa ihinda riri twambe tutware mwiroreri wa Inoro TV ginyagia kuri uguo kuria mutongoria wa Roots Party George Wajakoya araria twambe tuigue kurathia atia na mbere.
Haya mwiroreri wa Inoro TV korwo no nyambe gutware tuone uria guku maundu marathie na mbere guku guo mwena wa Villa Police Station guku aikari meyumiritie kwa wingi magigithie na mbere na guikia kura gohana mwiroreri wa Inoro TV kuringana na uria kurathie na mbere aikari guku ni mahotete gukorwo magikiyumiria na toguo ngukwirite hau kabere ni twakorwo tukirwo ni OCPD wa guku Embakasi uikaine ta Masai Makao akorwo akiuga oro wegie andu aria megukoretwo makinyitwo na maratathi na indo itiganite cia commission ya ithurano IEBC ni marikirie gukorwo magigikio ngono na ni marathuthurio gukorwo gukimenyeka kana mauma commission ino ya IEBC kuona matikumetwo thutha kana matikumagaritio ni maabitha othe ugiteri na ni undu tugukorwo tugikirumirira na kinyitu ne uria maundu megukorwo makiyumiria no thaiciguo ni gwenda twaranirie na aikari igana na matwire mama naona ushajitokeza hebu niambie ulitoka wapi na unaona kukiendelea aje? Mimi nimetoka Imara Ward na bila nimeingia hapa asubuhi nimeingia na si kuona ubaya wowote, niko kwa laini. Isipokuwa hiyo ngali ilikuwa imesimama pale na si kushughulika ilikuwa na nini. Ni nini hasa uliona kikifanyika hiyo asubuhi? Mimi asubuhi nimeona laini ikipata vizuri. Hata saa hii wale wako kwa laini njoo hata sioni wakipitana, naona wakiongea vizuri na wanaendelea vizuri, na ukifika pale hata kama hujui namba yako mahali iko unaelekezwa na unaweza kupoti. Asante sana. Nituguthie na mbere tukithiururukaga guku Njenga na nitugugikorwo tukirehera mwiroreri wa Inoro TV uria maumirira megukorwo makiyumiria andu marikie gukorwo magiikia miti nginyagia hwaini igikinya thaa 11 cia hwaini na utha icio nyambe gucokerie mwaro twambe guthie no tuthie na mbere tukionaga uria miene ngi ireri mutha kaida gatari kunene ukorwo gitwira nyingi ni atia kuragithie na mbere mwena ucio ona muno makiria uhoro wigie ngari iyo na kindu gigwitwo ugitiri mwena ucio uhana atia otoria ngukwirite ithui hatiri handu tutari turathie twiroreire uria maundu marathie na mbere na kuma kuria iguru ria rwigi twina mundu ugwitwo Linus Kaikai na Jeff Koinange mekundu gugwitwo Kilgoris na gwa kaida gatari kunene nituko tukiaraniria nao makoma magitwira ni atia kuhana mwena ucio turathie turorete ithurano ici na turorete wikia wa kura uria uragithie na mbere kuma maundu-ini mothe otoria ngukwirite twina andikitwo a mohoro kuma kundu na kundu na nio magutugikorwo twikiaraniria nao tukorwo tukigua tu uria kuhana. Jeff Koinange mwena wa kuria Kilgoris nio maretwo Sky Team mena mundu gwitwo Linus Kaikai. Jeff agikorwo ni urajigua rucini rwega ngatho nyingi muno ni njwe murokire guthie tene wa tene kuma mwena ucio wa Kilgoris twire kuhana atia na ni atia kurathie na mbere Jeff? Michael, thank you very much. Guku ni hindi twakinya kundu gwitagwo Osinoni Primary School na iyo Kilgoris constituency, Narok County, number 33. Adu ni mokire guku kuma rucine thaa 12 na mariora inine na very calm, very cool, calm and collected. In fact, manaiga megwetera ginya othe maikie kura. Mambo mama? Poa sana. Niambie jina lako na ulifika hapa saa ngapi na kukoaje? Naitwa Neli Kwatene. Nimefika hapa karibu saa 3 mpaka saa hizi bado niko kwa laini na naona kazi inaendelea vizuri, hatuna maneno mingi. Hamna maneno mingi na amani iko na kila mtu ako sawa, tunaendelea tu kwa amani. Asante sana mama. Mama na wewe jina lako na ulikuja hapa saa ngapi? Majina ni Efa Linkaloe, nilikuja hapa saa 5, naona kazi inaendelea vizuri. Watu wako vizuri. Kila mtu ako sawa. Kila mtu ako sawa. Tutamaliza kupiga kura. Tutamaliza kupiga kura, tutapika vizuri na amani. Asante sana. Michael Nwake Iguado, very calm, very peaceful. Let me give you some statistics about Narok County. Very interesting. Goko ni considered what am I got battleground county. On a kuma 2013, Guinea 2017, quite a battleground county. On this time around, Marega,
guthie 50-50 ro governor ore arare hore etago Samuel Tunai niekete terms yake igere ko ndangirugama ringi no ni aradi kampire aradi UDA ararugama as senator wa goko ni moe etago Ladama Olekina also ni ararugama na Gideon Conchella as well, all the next senatorial candidates. Olekina of course no ODM na Conchella no Jubilee. Gubernatorial candidates Patrick Ntutu ni wa UDA na Moitalel Olekenta ni wa Azimio la Umoja One Kenya Party. So ntoko na oriagogodie, but so far maudo maradhi owega na toko site. Michael. Jeff ohanini tana kurekereria gwenda kumenya tu ogiteri ohana atia kana borithi ne matwikite deployed mwena ucio na kana ogiteri no ragithie na mbere uria kwagirire uria turona Michael ni maundu marathie na mbere uria kuhana uria kurathie ni kuri police presence tuge presence no is very limited. I know I don't know very calm. I do maraigan mekuruga maraini ne ginya madha ma piga kura madire no one haha raini hakwe gudira haha osinoni primary school. So Maudo obviously very calm, very cool, and very peaceful. Thank you very much Jeff Gatho nyige muno nejwe ni toko to soka kurewe nejwe inyu ni mureto Sky Team nejwe ni toko to kera niria na inyu otwire uria kuhana mena etiganite hotoria gwedire hatire hando thini wa bururi tutari kuma ngogo cio the cia bururi uyu ona twenda guthii iguru tugathii iguru twacoka thi tugacoka thi akaida atari kunene ni tugo tukigira kuria mwena wa Thika ninge no tuguthii iguru no turiaraniria na Francis Gashuri no turikira ogwo nyingi tuthie ginya mwena wa Bomas na kuo tukorwo tukimenya ni ata kurathie na mbere ni Joey nake wageci ne ukorwo agitwira uria kurathie na mbere kaida gatari kunene no ageni itu ni marikitie gukinya rucini ro muthe. Karibu sana John Kinuthia, karibu. Thank you muno. Geithania rucini ruru murega andu aria me mucie na kuria kuothe murona ningenete muno gukorwo guku ni muthenya wa bata muno umuthi tugaga ati ni ndora maundu ma utongoria twe kambuni ni tugaga ati andu aria makoragwo me iguru wa kambuni CEO athuragwo ni body ya Kenya ni mundu uria uthuranaga na mundu ndakanariganirwo guo ati tuke mundu utongoria we niwe uthiaga ugacagura mundu uria uracagura kogwo muthe ni muthenya wa bata muno na no njurie o mundu kuria ari akiruta wira ucio akerora agethuthuria ginya ngoro mbere ya Ngai ati wira wa gucagura mundu uria ugukorwo agitongoria bururi uyu we moko-ini maku na miaka iyo 5 igukari turiroraga wira waku uria warutire wahanaga atia na nigio njiraga andu atiriri wona utongoria wina thina ri onokioya kiara ukiuga ati mutongoria uria ena thina ri rikanaga niwe wa mucagurire kogwo wira wa gucagura mutongoria ni wira ona mbere ya Ngai wira wa bata muno ndikana we ni wikitie kura na uikeirie ku na process iko hanaga atia wira uria wa utongoria ni ndaranaga kundu kuingi na wira uria ndutaga ni wendaga tugakorwo ithue twi neutral ni undu wa atari andu mangithie mahitanie na ithue tumacokanagiriria kogwo ni tugaga it's a personal choice gutie mundu ungi go force no nie ni juga ndikuoya niguo ngahota oria uringira onoko no thingira kana kuria kungi ngahota kuruta wira uria Ngai ahete kogwo hiana ta andu aria metagwo judges kana prophets of old ati o uria Ngai arienda noguo ndirithie kogwo nie hau ndikoragwo ngioya kura na ndikagia kura na wira wakwa ni gutarana maundu ma utongoria o uria kurithi but it is a personal choice before God. Yes. Ni joy ni dona muthuri ugwetwo Mwangi. Ni dona Peter ni amaka.
ndarora ndono ria kurora ndamenya he ndiga ndake kondo kwetagwo ende andusi ni twarutire wira nake ku ndona ni amaka ndono ria akurora ni njwe na ni gutoyo tondu we ni njwe ni wiketie kura already ni njwe ni tuko ni gutoyo na personal thinking yaku muno kahinda-ini gaka na ni njwe ni tukurikira muno ono ndo wegie ugiteri no akaire tuthiete hau reke twambe turore nake muthuri ogwitwo Francis Gachuri ekuria mwena wa Kiambu. Karibu sana Francis, nidona nimukiria tene muno thutha waku ngakiona raini sikivagitwo kuhana atia mwena ucio wa Kiambu nawe Kiambu ko nega muno mundu wa Wambui twiguko gwitagwo Thika Town twi kiharo-ini gia Thika Stadium. Ceceni ino ni ya gwikiria kura, ni imwe ya ceceni iria nene muno thiini wa constituency ino ya Thika Town, iri na aikia a kura 13,000 na ina icigo cia gwikiria kura 19 mameta na githungu kiega polling center. Koguo polling center thiini ina polling stations, koguo ina cikirio cia kura 19 na ni gikirio kimwe kiria kinene kia iria ciri guku thiini wa Thika. Na tuma gatundu ya muhuro rucini nikuo tukurokete tuna mutongoria wa bururi agikia kura na andu angi magikia kura ku, na otore ngumutariria hau mbere twina mundu gwitwo Njoroge wa Githĩnji na mundu gwitwo Kamau, ni ati county ya Kiambu iri na aikia a kura 1,275,075. Actually ni county ya keri kwa wingi wa kura ungirora na gi county, tondu county iri andu aingi muno aikia a kura ni county ya Nairobi, andu 2,200,000. Koguo Kiambu niyo ya keri na 1,275,075. Constituency no turi ya Thika nimo ya constituency iria 12 ciri thiini wa county ya Kiambu na nimo ya county iria iri aikia aingi muno a kura. Actually ugiringithania constituency ciothe 12 ungirora wingi wa kura andu aria meyandikithitie gwikia kura, constituency ya Thika Town niyo ya keri kwa wingi. Ya mbere ni Ruiru 172 na guku turi ni 156. Koguo acio ni andu aingi muno aikia a kura. Tugikemberirie kuria gatundu ya muhuro niyo ya keri kwa unyinyi wa aikia a kura ungirora gi constituency, tondu iria nini muno thiini wa county ya Kiambu ni gatundu north iri na aikia a kura 71,000. Kuria gatundu south 79,000. Rukogo tumire constituency ya keri kwa unyinyi wa wikia wa kura thiini wa county ya Kiambu, tuoka thiini wa constituency ya keri thiini wa wingi wa aikia a kura o county ino ya Kiambu. Koguo ni gukiringithania mathabu ria gugikarite na andu ni meyumiritie muno. Ugiringithania na tukurite mathaini ma rucini guku andu ni meyumarangiritie kidogo na wingi gukira polling stations iria ingi tuguthiite hau mbere, na no andu no marathi na mbere na gwikia kura kahora. Ni tuonete mathina meri matatu uguo, no ti mathina mangigiriria andu gwikia kura onakorwo ni gukiuma na challenges hau mbere kidogo na hanini. No ni tuona ona aria mokite guthurima mitaratara ino ya gwikia wa kura metagwo na githungu election observers. Ni tuona a European Union na thungu, ni tuona angi maumite mabururi ta Benin, na ona twina aguku amwe aitu mararora mutaratara wa uria githurano kiraikio. Ngoda gucarithia muthungu Njenga ndimwike interview, ndacoka ndona ni ekuremwo ni wikuyu, ndaigareke njarie umwe wa witu ungikwariria gikuyu nigetha wigue maundu maria eyoneire so far. Ndina muthuri umwe haha ugu ni egutwira etagwo atia, na ndona ni election observer etagwo Raphael Mwanu Maruri, na ni umwe wa andu aria meka mathabu yataria mathabu ispak ithitugo tatwire so far niki na muonete mugithurima kana mugika observation ya githurano giki. Tiri undu munene tuonete andu a Thika ni merutire guka, especially guku Thika Stadium. Kwina andu kadhaa mokite na andu maumirite kumira na tiga tucereirwo hanini kiroko rucini gwiciria ni tucereirwo kwambiriria tutinajia the specific time ya 6 kwambiririe some means to 7 or after 7 there about. Koguo hatiri na incidents cionekete guku na atumia na andu mena ciana kana andu me akuru ni maraheo preference na hatiri undu munene tuonete. Undu uria ungi turona ni urathio kiapiaga ni the kit ikarega ku identify mundu, so ni tuonete incidents ciganona cia andu maraga ku identify through the kits. Igati ndagika nyingi ku identify mundu kana kwina mundu kwirite ni njagire kuonwo ndainuka. Ira take ndagika nyingi ku mundu kuonwo. He mutumia umwe ukwagite
pure completely akerwo ndagucagurana ni undu wa ruling ya igoti ya ira no nake I insist ni democratic right yake na ndekuma guku na etho ringioneka koguo ni mara take time tigocio mwenyonirio kwiritwo hatiri undu angigika ni maracoka makoneka gwigwa makiuga ati twacoka muhera microphone ya Gachuri ni njui ni amba guthie kidogo ni tuko tukiaraniria nake kaida gatae kunene Gachuri ni njui ni uranjigua Francis na ni microphone yaku yamba gukorwo ina gathina hanini no maundu mamwe ma maria tukorwo namo riria turaruta mawira maya maitu indo ici cikoragwo cithondeketwo na moko mandu koguo ni njui no tugukorwo tugicarania nake na twire ni atia kuragithie na mbere no makio muno ni muthuri uyu kuga ndanaikia kura na ni njui ni ageria gutariria o kidogo ati we kuringana na mawira maria arutaga na uria ekaga die we na woni waku na kuria wikiirie kura woni waku hana atia na muno undu wigi ugitiri wa bururi uyu na kahinda-ini gaka ka wikia wa kura. Thank you muno Michael ndamakero muthuri uyu kuga ndanaikia kura ati we ni neutral tondu wikia wa kura ikoragwo ari kihoto kia mundu tondu ta mutongoria ndungihota kuoro ta mutongoria ungi na we mwene ndunekira mutongoria uria ungienda aguteithie na tucaguraga andu nigetha ona wira uria turutaga tungithie kurio no tuhote kwaria nao tondu ni ithu twamaheire wira ucio maturutire no ni gwenda gutia ogwiga it's a personal choice na ndungikiuria mundu personal choice age make decision ohoro wogitiri wa bururi na ugo turona gugithie na mbere no nyende kuga ati for the first time kuma riria ndambiririe gwikia kura ngwicire giki nikio githurano kiria kia mbere tuona kina thayo muingi muno in terms of ni tondu ndi muikari wa Nairobi na ni kurutagira biashara ono ngoro gwitu ni Nakuru County wa mbere tutinona tear gas Nairobi gutirari na tear gas ihinda tariri borithi makorogo mahana aguemi maratengerania na thia mamionete to maturaga bara na tear gas ngobia cia bara na nguo cia bara na ngari cio cikoragwo bara throughout tutionete ngari cia borithi bara tutionete tear gas ona tutiguite vuvuzera na biringi ikoragwo cie nyingi Nairobi cia gutugiria ona ithui tuhote kuruta wira na thayo ucio niguo utumite ona bururi uyu haria turi twende no twende uthie na mbere nigetha ona ithu tukiruta wira witu wogitiri thirikari ikiruta wira wa wogitiri ndigwiciria kwi muikia wa kura ukirire rucini utarenda thayo kana utangenda bururi wina thayo na kiria gitumaga tucenjia tongoria na kiria gitumaga thirikari yuke nigetha riria twathurana ithuĩ ta huria biashara ni tugukorwo na kindu gitagwo environment njega ya uruti witu wa wira kundu tutaragiana na ekinai tutiragiana na andu aria ngimoka guthukia indo citu ona ugithie na para wina thayo na wina mani gukinya kuria urathie so gwiciria ha mwena wa thayo wa bururi ha mwena wa ugitiri wa bururi no tuge ati githurano giki ni kia mbere kuma ria ndambirie gwikia kura 1992 dona ati twina githurano gitari na ngui gitari na icanjama na gitari na maundu maria tuonaga riria ringi turaikia kura na nitukuhoya oguo na ateti marakiuga ati andu magikia kura mainuke ona noguo njikire ndaikia nyambire kuinuka tugieterera IEBC rute wira wa gutuhe maumirira tithu turaheana maumirira ndirona andu social media ine na ngiona TV ine magithunguka gwiciria wira witu ni munini muno Michael no gwikia kura kuinuka tweterere twirwo no wahotana
twire Ngai thengio. Yes. Ngatho nyingĩ Kĩnuthia Wakairia njũkĩte kũrĩ we tondũ nĩ njũĩ ũkĩrire tene na nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ round gũkũ thĩinĩ wa Nairobi mũno Nairobi ndo koguo nĩ njũĩ nĩ gũtũhĩra na experience yaku na maũndũ marĩa wona observations iria wona no Wakairia tũthiĩte hau reke tũcoke Kiambu kũrĩa mwena wa Thika kũrĩa Francis Gachuri nake egũthiaga na mbere na gũgĩkorwo agĩthũrima na kũria maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere. Gachuri, pole sana, indo ici cikoragwo ithondeketwo na moko mandu na nĩ njũĩ ukiuma na mũthuri mũkoragia nake hau nĩ ndona thũngũ arĩa ũkwendaga kũ interview hau thutha waku ungĩhota kũmarĩria nĩ athũngũ njenganyo nĩ mekũremwo nĩ gĩthũngũ ndamba gũtigana nao no akĩmona makĩrĩ harĩa ũguo athũngũ nĩ akũrĩa European Union na maranjĩra mokĩte kwĩrorera mĩtaratara ya ũrĩa gĩthurano kĩrekwo na so far marauga gĩtithiĩte ũru tiga challenges icio ciuma hau mbere andũ gũtake time mũno gũkorwo makĩmenyeka kana magĩtambũrwo nĩ tũmacini twa gũikia kura kana twa kũmenya arĩa maraikia kura twĩtagwo Kim's kits andũ mekuga kuma na heho rũcinĩ rũu ũguo fingerprint ikoro ũguo noguo rĩu athũngũ nĩ magĩthiĩ ndigũkorwo ngĩmarĩria tondũ nĩ matiemenya gĩthũngũ mũno na ndahota kũmahe ndaĩ na thimo wone nĩ morĩrwo no reke nyambe nguonie na njĩra nguhĩ mũno Njenga gũkũ ceceni ĩno o torĩa ngũkwĩrĩte hau mbere ĩrĩ na aikia a kura 13,000 nĩ polling center koguo ina station 19 station icio 19 cina aikia a kura 13,000 koguo nĩ ũrakĩona andũ nĩ mathiĩte na mbere na kwĩyumĩria kahora marĩ teraini haha ũguo nĩgetha magĩeterere kũgĩa na kanya ga gũikia kura hau mbere nĩ kuma na challenge kidogo tondũ andũ mekuga nĩ marahũthĩra ndagĩka nyingĩ ku identify na maũndũ ma mũthemba ũcio na Njenga kwĩna mĩtaratara mĩega mũno ĩkĩrĩtwo andũ arĩa akũrũ na atumia arĩa mena twana na andũ arĩa mena mawathe nĩ maroka makaheo kanya ga gũthiĩ gũikia kura matekwara raini no he kisa kĩmwe Njenga tũkuonete rũcinĩ mũtumia ũmwe gũkĩte na kana ara raini aikia kura acoka negera na kana kau kwĩ mũtumia ũngĩ ara raini nako makinya harĩa mbere rĩu nĩgetha mũndũ ũrĩa gwĩkithagia gĩthurano mũna kana gaka nĩ ngũkonete haha na mũtumia ũngĩ rĩu koguo nĩ marakĩrora mũno nĩgetha kana kamwe gatigagĩthiũrũrũke na atumia aingĩ arĩa matarakĩenda kwara kura no mawara njugua na gĩthũngũ magĩtwo shortcut ĩgũgĩcaria mĩaramano na gũgĩetha mĩeke ya kumĩra haraka nĩgetha maũndũ mathiĩ na mbere reke njarie na andũ maigana ona haha ũguo na hĩndĩ mũndũ ekaga ũguo Njenga ũgacoka kona andũ mehũgũra ũguo marora mwena ũrĩa ũngĩ tondũ tingĩ mendete gũkorwo me kamera-inĩ ta ũrĩa twendete ithuĩ no ndona athuri erĩ me haha ũguo reke ndĩmorie matwĩre metagwo atĩa na meharĩria maku ma gũikia kura na ũrona gũgĩthiĩ na mbere atĩa hama rĩtwa njĩtagwo Wachira ũmũthĩ andũ nĩ mageretie gũka marĩ aingĩ na kanjuge kũrathio wega nĩ ũrĩ waikia kura rĩngĩ Wachira maita o haha ũngĩringithania ũrĩa kwarĩ haha mwaka wa 2017 na ũrĩa kũrĩ ũmũthĩ rĩ ũrona gũikarĩte atĩa ũmũthĩ polling station nĩ nyingĩ na raini ti ndaihu ta last time gwĩciria nĩ tondũ stations nĩ nyingĩ na nĩ cirathiĩ na ihenya koguo tũthiĩte wega he mũndũ hihi wikagia kura gũkũ na mũciĩ ararorera TV kana arathikĩrĩria radio kũrĩa Inoro FM na Inoro TV na araigua ndigũthiĩ tondũ ndirona bata wa gũikia kura mũndũ ta ũcio ũngĩmwĩra atĩa mũndũ ta ũcio ndĩngĩmũ advice gũikia kura kwĩna bata tondũ hau nĩho tũrageria gũthondeka rũciũ rwitũ na andũ moimĩre piũ moke stations nĩ nyingĩ raini ti ndaihu ũguo moke mavote kura nĩwega mũno Wachira ndĩraigua andũ magĩkũhũrĩra thimũ nĩ makuona TV-inĩ reke njarie na madam wĩ haha ũguo tiga wone ũrĩa Njenga no akĩona ũrĩa thoni cingĩraga oro rĩmwe rĩrĩa kamera yambĩrĩria kũmamũrĩka no nĩ wega tũgĩikara tũkĩaragia na andũ aitũ makamenya kwaria twĩre wĩtagwo atĩa wĩharĩirie gũikia kura atĩa na kana nĩ ũrĩ waikia kura rĩngĩ njĩtagwo Caroline Muthoni Nguyo nĩ ndaikia kura last election ũraigua atĩa kwĩharĩria gũikia kura kwara raini ũguo kwaragia na andũ mwĩ raini-inĩ mũgĩkĩharĩria gũikia kura ndĩraigua wega at least andũ nĩ mareyumĩria na nĩ wega gũikia kura nĩ ũraikia kura rĩngĩ maita maigana rita rĩmwe 2017 o haha ũngĩringithania ũrĩa kwarĩ hĩndĩ ĩyo na ũrĩa kũhana ũmũthĩ rĩ nĩ ona ta kwĩna mĩtaratara mĩegega ya gũikia kura at least raudi ĩno hĩndĩ ĩngĩ kwarĩanga na andũ aingĩ thaicĩ maraumĩra kahora no mũtaratara nĩ mwega kũrĩ last time asante sana rĩu no akĩmeru andũ nĩ makuona kũrĩa kwa Inoro TV rĩu we thimũ kũhũrĩrwo nyingĩ mũno asante sana reke njarie na
mutumia ungi uri haha uguo nake atwiretagwo atia ngoda kumwira Jason ni murithi ndacoka ndaririkana twi handu ha gwikiria kura twire witagwo atia kana ire wikia kura ringi na urona mutaratara wothe ugithi na njira iriku titagwo Wangari na gukena ngenete ni muthenya wa umuthi ni tondu andu ni merutire na makaumira tuke tuthurane nigetha kwagirire Niro ikekura ringi Wangari ni njikitie ugirigithania ura kwari hindi iyo ingi 2017 na rita riri in terms of uria andu meumiretie na maundu ma muthemba ucio mitaratara uria raini rathi na njira ya guhiuha kana gucererwo urona gugithi na njira iriku reke njuge ihinda riri kwina mitaratara miega na ni gubangitwo wega na andu magatuma kumira nigetha tuikie kura. Asante sana. Koguo ungira mundu atia wi mucii agondereirie uguo ndaramenya kana oke ka ndagoke ingimera maumire moke tuthurane tondu nani haria ndaimari ndaimogatina na ni ndakinya moke nigetha tuthurane nigetha bururi witu gie na thayu tuige thayu matura-ini me mothe. Asante sana. Thank you muno Wangari. Njega no akiona andu na ingi meumiretie no marathi na mbere na kwiyumiria tuguthi na mbere na kumuhe kanya twaranirie nao tuigue uria meharirie no gitiri ni mugacirithie muno mana makiria o ceceni ya gwikiria kura ici 19 iri na thigari igire kuo ni urake imagine kiharo giki turi Njega kina ceceni cia gwikiria kura 19 ungihorithania maita na igire icio ni thigari 38 na ingi cie muhohi uguo ciena nguo cia diuka gocieta nguo cia mucie home clothes kana civilian clothes nigetha kuhakikisha andu othe megukoma magiuka gwikia kura ni mekogwo na njira ĩrĩa yagĩrĩire na aria marekithia githurano giki ni mararirikania eroreri na thikiriria itu Inoro TV na tumahe ndumiriri ino kuhitukira kahinda gaka watu he Njega ati watu waguka gwikia kura ukana kibande giaku kana passport yaku iri document ire weyandikithirie nayo riria weyandikithagia ta mwikia wa kura ndugoke na driving license ndugoke na photocopy ya kibande ndugoke na birth certificate kana uke na kadi ya bengi kana ya munada uguko tu na kibande kiria weyandikithirie nakio kwiyandikithia ta mwikia wa kura no heo kanya wakinya haha ni urakora andu mareka mitaratara mega muno metagwo queuing clerks acio nio makuonagia okorito ria kuria ambiririe na W ukonio araraini ha okoria ambiririe na K araraini yaku ha na maundu ma muthemba ucio nigetha mitaratara ithie na mbere na njira ĩrĩa yagĩrĩire andu ingi mahote kugia na kanya ga gwikia kura matekwigucia muno waikia kura ukainuka tondu kuri na agent mararugamirira kura ici ahuraniri ite ngurani makauga gutire bata wa uikare guku kiharo ati uraiga ati ne kulinda urenda kulinda kura yaku kwina aria meguku agents na observers na aria angi marikuo ona ithiturio guku nigetha tuhakikishe ati mitaratara yothe ya gwikia kura ni yathi na njira ĩrĩa yagĩrĩire riu koguo Njega ke gucokeria mwaro maundu maikarite uguo guku Thika kundu kwa mananathi ngatho nyingi muno Francis Gachuri na ndiuka na we ni ugite na kanya ga ukorwo ugikia kura kana ukwamba guthie na mbere na wira ucoke urikia kura hwaine ni ndamba kuri ugari ugogo nyambiririe na Gatundu ndoka Thika riu ndenda gutengera Ruiru no ndiri kinya Juja thie kure gwitu Kiamba umuthi ni ndira ni ndi jute ya guku Kiambu guthiuruka ndacoka ndarikia uguo ri na ni thie njethe kanya njikie kura tondu andu othe no muhaka magie na kanya ga gwikia kura nigetha maamwe mekwenda bururi wikare na njira iriku. Asanti sana ni tuma na nie njikeirie haria kando he gwitwo St George's ni tuma na Evelyn Wambui na njira ngugeithie muno nake ne gucaragia mwena ucio no ni njui ni mukianiria. Asanti sana neguonete ona Farida Karoneyo hau nake ne wikirie kuro hau na atongoria angi ngurani koguo ni kuga andu ni mathi na mbere na kwiyumiria mundu we mucie utaikitie kura uka ni uragia na kanya ga gwikia kura na raini ni ngatho nyingi muno etagwo Francis Gachuri kana vava wa Sandra no ragithie na mbere kurora uria kuhana kundu na kundu kuma mwena wa Kiambu ni jo ni tuko tukiaraniria nake nyingi auma Thika kuria kungi ukorwo agithie ni jo no tuko tukiaraniria nake wakairia John twirite uria wona na uria ugithie raundi thiini wa bururi uyu na muno kwanja thiini wa Nairobi uria wakionaga Kenyambe gucokie mwena uria unginyige wa studio wageci ni njui he maundu mangi nawe utuhaririirie ndui kuhana te mwena ucio waku
niguo Mike gwirire ati andiki itu amohoro mathiete kundu guothe twi thiini wa matura mothe ma bururi uyu kana o haria Kenya yaruma na nitukorwo tugikurehera mohoro maingi nituye andu no marathie na mbere na guikia na kura mwena uria wa Uasin Gishu nitugutwara Mandera oho nitugutwara Taita Taveta nitugutwara Ruiru Machakos People Park andu kuu no marathie na mbere ku vote na riu ndirenda tuthie mwena wa Kajiado ririkana Kajiado nimwe ya gikabu kia aikia akura 463,273 bica icio urona acio ni andikitwo amohoro aria mekuria riera-ini na marathie na mbere gukwethera maundu o huria marathie marathie ceceni tiganite kurora tu andu kana no maragithie na mbere na guikia kura ucio ni Jeff Koinange na ni uma mwena wa Narok Mike na no aragithie na mbere akiriungaga no ni wega twambe tuthie Kajiado kuria Wambui wa Macharia ri ngakuririkania ati Kajiado ni ena kura makiria ma 400,000 kura 463,273 na Wambui wa Macharia ni akinyete ku Wambui ungikorwo ni uratunyita na njira yegwete hihi ni maundu mariku marathie na mbere kuri ori Thengio muno wa Geshina ni ndirakunyita na njira iria yagirire na kwa ihinda riri twi thiini wa tauni ya Kajiado na tauni ino ikoragwo thiini wa constituency ya Kajiado ya gatagati na thukuru ni uria turi tha ici witagwo ni thukuru wa muthingi wa township no uria niguo kana area ni imwe ya ceceni iria nene muno guku county-ini ya Kajiado na ceceni ino mihango ya wikia wa kura yambiriirie mathaa-ini maria magiriire yambiriirie mathaa maria maraigitwo ni commission ya ithurano ya IEBC na andu ni mekwiyumiritie kwa uingi na magikorwo magiikia kura na amwe makeinuka no undu ni ati gugikinya thaa 5 cia miaraho wa Geshi torio rona ni ati ceceni ino ihinda-ini riri ndiri na ikia ya kura ona kuri na raini iria itakiri na mundu ono mwe uri okiarite wa gugikia kura kiuria kiria aria marekinyia guku mareyuria ari kana hihi ni andu matane yumiria na njira iria yagiriire kana ni andu mokire tene na magicoka micini yao ona gutuika no urakiona kuri na andu makirugamite guku no ni aingi ao ni andu aria makirikitie guikia kura oro hamwe na maabitha matiganite a commission ya IEBC na ihoya riria riragithie na mbere na guikio guku ni ati aikari a Kajiado metikire kwiyumiria kana aria maikagiria kura ceceni-ini ino ya thukuru wa muthingi wa township metikire kwiyumiria na nigetha magikorwo magikinyita itemi ria guthura atongoria county ino na togo agikorwo gitariria ni ati county ino ikuite kura 463 na kura ici nicio iragikorwo ikigucanirio ni atongoria matiganite aria makiyumiritie magikienda ituro itiganite cia utongoria county-ini ino na hau kabere ni twaranirie na ikia kura aria mekinyirie na magicoka mainuka na magitutariria ati aingi ao ni makenetio ni uria mutaratara utwarithitio na mbere thukuru-ini uyu ona mubango uria uri kuo ni tondu mundu aingira kihingo-ini gia thukuru uyu ni urakora maabitha matiganite a commission ya IEBC aria marakorwo aria barakorwo magigigutariria wa mera ritwa ria kuma akorwo magikuonia haria ufati gukorwo kibanga raini yaku na haria ufati gukorwo ugigiikiria kura yaku na koguo ni mutaratara uguthie na mbere na koguo ni mutaratara ugukorwo uragitwarithio na mbere na njira iria yagiriire na ndenda gucokia mwiroreri wa Inoro TV studio nigetha tuthikiririo mamwe ma maundu maria kana mawoni ma aikia akura aria megwikinyitie guku cukuru-ini wa Kajiado nigetha tuigue uria mekugaga kana thukuru-ini wa township tauni-ini ya Kajiado kwa wetu sisi tutasema ati kura yangu nachagua nani, kura yangu ni siri yangu. Sitaki watu maana tuna hali ya shida hii amini. Kwanza tulilie njaa ile tuko nayo hapa Kajiado. Nilifika hapa kitu saa 10. Process ya kuvote imekuwa so fine. Tunaomba election ikuwe free and fair. Alafu wa Kenya tunaomba tu tuishi in peace. No matter what will happen. If your candidate wins ama akilose, just accept the fact and we live in peace. We love each other and that's what we want. May God bless us Kenya. Na mimi ningependa kusema viongozi ambao tunawachagua watuletee amani, kitu ya kwanza, watuletee kazi ifanywe
tuliendelea na shughuli zetu vile ilikuwa tunaendelea nayo kitambo. Acio no amwe aikia akura aria tukiaranirie nao na hau kabere na aigiao ni magitaririe toguo akigwa ni ati ni mataririe na makauga ni maiganire na uria mutaratara uyu uragithie na mbere county kana tukimurika icigo ingi cia county no ya Kajiado ni tondu igayanitio na constituency ithano ni tukorirwo tugithie mwena wa muhuro wa county ya Kajiado na twakorwo tugithie ona mwena wa irathiro ria county no na maundu maria makoretwo magithie na mbere ni ati gutire na ihingisha nyingi cionekanite na mitaratara ceceni-inĩ nyingĩ cia gũikĩria kura iratwarithio na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Aikari magakihoka atĩ ona arĩa matakĩyumĩrĩtie nĩ megũkorwo makĩyumĩria na nĩgetha magĩteithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ atongoria arĩa magũthura mũthenya wa ũmũthĩ nĩ megũkorwo makĩmatirithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ihinda-inĩ rĩa mĩeri 5 ĩgũka. No wega Wangeci gũtarĩria atĩ kaunti-inĩ ĩno ya Kajiado tutikoretwo na ciĩkoro ciothe cigwĩkĩte ciĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri na ta ũrĩa tũrerirwo nĩ ira nĩ maabitha borithi ni ati no meguthie na mbere na gutigirira kana ni tumonete magitigirira ati ni mahingia kiraniro kiria marereire muingi wa county ya Kajiado wati gutire mundu ugakorwo na wagagu oro wothe ihinda-ini riria agakorwo agikinya ceceni-ini yake ya gugiikiria kura. Na hau kabere ni tukwaranirie na arugamiriri ithurano ici na magagĩtũtarĩria atĩ andũ aingĩ nĩ arĩa marekinya ceceni-inĩ ĩno no aingĩ ao nĩ arĩa hihi matarĩ register-inĩ ya aikia a kura na angĩ magagĩkorwo atĩ ona mekinya ceceni-inĩ ĩno indo iria makuĩte ti indo iria kana indo iria makuĩte ti indo iria mahũthĩrire kwĩyandĩkithia ta kĩbandĩ ona kana passport arĩa makĩhũthĩrire passport gũkorwo magĩkĩyandĩkithia ta aikia a kura ũndũ ũrĩa ũgĩtũmĩte commission ĩno kana maabitha arĩa mararũgamĩrĩra ithurano ici gũkĩhinyĩrĩria mũingĩ ũrĩa gikinyetie guthurana gutigirira ati magikinyia guku ni makorwo makuite kibandi kana passport nigetha makihote kuheo kanya kauga gukorwo magiikia kura Wangeci. Wambui wa macereno ninge mbere yo thiete ndi kana ceceni yanyu ni uma na thina wa mutambo wa Kimskit tondu he andu kundu kungi mekugaga ni mathire no ninge ni mauma na thina wa kuoyo kana irore ciao kuoyo ni macini no kana mutambo wa Kimskit ni uma na thina tocio mwena ucio. Wangeci reke njuge ceceni ikiambĩrĩria kuhingũrwo nyuma gĩkĩrĩinĩ gĩa kura gĩa Christ the King mwena wa Loitoktok na ona macini icio ikĩhingũrwo nĩ tuonire atĩ ihingũkire na ihenya mũno na ngwĩciragia hihi nĩ ciothe ikĩhana ũguo na no kĩonereria gĩa atĩ mwena ũyũ wa Kajiado thengia wa gũkorwo nĩ ĩmwe ya county iria hihi ũngĩgĩciria no gũkorwo na thĩna wa mĩtambo ya ũkinyanĩria gũtirĩ kũndũ tũiguĩte gũkoretwo na thĩna oro wothe ũcio wa mĩtambo ya ũkinyanĩria na nĩguo ngũkwĩraga atĩ maũndũ mothe gũkũ magĩthiĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũndũ ũrĩa ũrakĩrĩ ona andũ marauga waya gũkorwo no mwe wa itumi cia gũkorwo atĩ gũtikĩrĩ na raini nene ya andũ arĩa makĩrĩ ceceni-inĩ cia gũikĩria kura ihinda-inĩ rĩrĩ Wangeci. Wambui wa maceria kuma mwena ucio wa Kajiado tuthie county ya Uasin Gishu kuria mwandiki witũ wa mohoro Chemutai Goin ari na turamunyita imwe kwa imwe kuma thukuru wa secondary wa Wareng. Chemutai. Tumekita kambi katika kituo cha kupigia kura cha shule ya upili ya Wareng, ikiwa bado ni kaunti ya Uasin Gishu ambapo shughuli ya kupiga kura bado inaendelea, japo kuna maeneo ama ile tunasema stream zingine tunaona kuwa haina watu wengi kama ilivyokuwa katika uchaguzi wa mwaka 2017. Hata hivyo wale ambao wanaendesha uchaguzi hapa wanasema kuwa wanatarajia kuwa idadi ya watu wanaofika hapa itaongezeka, lakini ukiona kuna maeneo mengine ya kupiga kura ambapo unaona kuna foleni, kuna watu wanaendelea kusubiri, na wale ambao wameweza kupiga kura wanasema kuwa shughuli hii inaendelea bila bugdha yote, na kuwa wakifika pale wakipatiana ile kitambulisho ama wakienda kuangalia biometrics, kila kitu inapatikana na watu wameweza kupiga kura na kuendesha shughuli hiyo kwa urahisi. Na labda tu kuangalia eneo hili ni mahali ambapo wapiga kura wanapiga foleni kabla ya wao kuingia kule ndani kufanya hiyo shughuli ya kupiga kura, lakini tunaona kuwa tume ya IEBC imeweza kuwawekea jinsi karatasi ya kupigia kura itakuwa. Kwa hivyo wakati uko kwa foleni uko na wakati wa kuipitia na kuhakikisha kuwa chaguo lako umeweza kuona yuko upande gani, ili ukifika pale basi
shughuli nzima ya kupiga kura inaendeshwa kwa haraka. Mama, tueleze majina yako, unatoka eneo gani, na labda umefika hapa kupiga kura. Wengi labda wanaona mama akona watoto, ilikuwa lazima ukuje exercise hiyo right yako ya kupiga kura. Ndio, kwa sababu mimi ni Mkenya na kupiga kura ni haki yangu. Nahitaji mtu mwenye ataniongoza. Uchumi imekuwa mbaya, maisha ni ngumu, lakini nimekuja kupiga kura kwa mabadiliko. Nione Kenya itaenda namna gani, tutabadilika, tupiga hatua ama tutabaki pale pale. Wewe kama mama na naona kuwa uko na watoto wachanga, labda changamoto gani unasema ikiwa yeyote atachaguliwa, nini anafaa kuweka mbele zaidi katika labda utendakazi wake? Utendakazi wake kenye napenda tuweke mbele, sisi wa mama wajane tuko wengi sana, single mother, na tunapitia hali ngumu na maisha ya town. Kama hawa ni wajukuu yangu, mimi nimesha wacha kuzaa, hawa ni wajukuu yangu, na kama mama utasimamia upande yote, uwezi wacha mtoto yako kando na ujisimamie peke yako. Maisha ni ngumu, sisi single mother tunapitia hali ngumu sana. Kwanza saa hii wakati huu maisha, unga imepanda, kila kitu imepanda, maisha ni ngumu, unajaribu kila upande uwezi. Na labda kidogo tueleze vile umefika hapa kupiga kura. Labda ulipata ile usaidizi ukaenda, sababu tunaona kuwa kuna foleni kidogo. Mimi nimepata usaidizi mzuri sana juu hata sijasimama. Vile niko nao watoto sijasimama, nimesaidiwa jinsi inatakikana. Na shughuli nzima imeendelea vizuri kukuangalia? Imeendelea vizuri, hakuna tatanizi kwa hiyo shughuli. Asante mama. Umesema unaitwa nani na unatoka eneo gani? Margaret Achieng, natoka upande wa Langas. Asante sana mama. Kwa hivyo tunaendelea kukita kambi, tukiendelea kuzuru vituo tofauti kuona jinsi shughuli hiyo inaendeshwa, na tumeweza kuona kuwa katika kaunti hii ya Uasin Gishu hatujaweza kupata shida yoyote kama vile tumeona maeneo mengine ya nchi ambapo shughuli ya kupiga kura ilianza kwa kuchelewa. Maeneo mengine bado vituo hivyo haviko vimepata vile vifaa vya kupiga kura, lakini kwa sasa maeneo ambayo tumezuru zikiwemo karibu maeneo kama 10 hivi, shughuli inaendelea bila tatizo yoyote, na tunatarajia kuwa ikifika saa 11 jioni, wakati ambapo shughuli ya kupiga kura itatamatishwa, basi labda huenda Wakenya watakuwa wamefika kwa wingi kuhakikisha kuwa wanafanya chaguo lao kidemokrasia na kuchangia katika kubadilisha mustakabali wa taifa la Kenya. Kwako studio kwa taarifa zaidi, huku tukiendelea katika pilika za kusaka habari hapa na pale katika kaunti hii ya Uasin Gishu. Kadhocia mwanya Chemutai Goen kuma mwenosha wa Uasin Gishu kuma Uasin Gishu reututhie kaunti ya Nyeri ina kura makiria magiri 881 632 na Martin Munene ni mwenosho wa Nyeri. Martin, ungikorwo ni uratunyita na njira yegwete, ni maundu mariku marathie na mbere mwenosho, hihi andu ni maumirite kwa wingi gwikia kura? Ni wega muno wa Geshi na njuge ati kahinda-ini gaka ndi gicigo-ini kia ubunge gia Kieni, na njuge ati kuma rucini ni tukoretwo tukihota guthiururuka twanjirie kuria mwena wa Mathira kuria mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua uria ni mutirithia wa William Ruto akorirwo agiikia kura. Kuma hau twaringa twathie kuria gicigo-ini kia ubunge kia Nyeri town kuria umwe wa aria marahuranira giturwa kia governor Thuo wa Mathenge akorirwo agiikia kura yake. Na kuma hau twaringa twathie kuria Mukuru-ini kuria nake mundu gwitwo John Kagucia uria ramatha giturwa kia mubunge wa Mukuru-ini akorirwo agikia kura. Niwe speaker wa kahinda-ini gaka wa bunge ya kaunti ya Nyeri. Twaringa ningi twacoka twathie kuria turi kahinda-ini gaka ari ni Kieni kuria twakorwo tukiona mubunge wa Kieni Kanini Kega anake agikia kura. No thengia uguo njuge ati mundu gwitwo Governor Mutai wa Kahiga onake ni ikitie kura yake hari atongoria aria maikitie kura thiini wa kaunti ino ya Nyeri. Mubunge wa kuria Uthaya onake ni join ikitie kura mundu gwitwo Gicukio wa Mugambi. No undu umwe tuonete ni ati kuria guothe twathie andu ni mareyumiria, no andu ti aingi uria ringi makoragwo makiyumiria miaka wengi ya ithurano. Ungirora haha guku na turi ni Kieni, andu aya me haha ti aingi uria ringi mundu agikorwo akihoka, na ringi ndenda ngorwo ngiaraniria na andu eri atatu tukorwo tukimenya ringi omokire haha
thaa cigana o meciria mao mahuana atia makonainie na kindu gigwitwo kura nigetha tukimenye ringi niki kiratuma andu makorwo matari aingĩ ũguo ringi gwenda twanjie na njambeno unjire witagwo atia na unjire atiriri we ringi ni uri waikia kura ringi kana rita ria kuria mbere na ringi urona mitaratara ihuana atia ya mihaririria magithurano Tauma Alex Morithi ni rita ria kere guikia kura ni ndakinya ndiramenya uria kuhana aya na ucio ni umwe wa aria maraikia kura na mwana uyu ungi ukona governor wa kuria Laikipia uri rugamite na kiama kia Jubilee Nderitu Muriithi nake ageikia kura yake umenye kuria mundu ungi urageria gukorwo akirugama kana urugamite gituro-ini kiu kia governor mwena wa Laikipia ni Joshua Irungu niwe wari governor wa mbere wa county ya Laikipia haha turi kieni turiganitie na county ya Laikipia mihango oteo igithie na mbere uria kurathie na mbere guothe bururi-ini no guku thiini wa gitaru gia gatagati kana guku thiini wa county no ya Nyeri andu matire maretikira kwiyumiria muno na gutikoretwo na mathina maingi tuiguite tiga rimwe kaigwa andu makiuga ni mathire mageria kurorwo moko mathie macini-ini ringi gwakorwo ni raikara muno mundu akerwo ethambe moko agacoka ningi agacoka rwetha ringi moko agacoka na gwakorwo kwina kindu mundu agakorwo ringi ni araikara kahinda karaya na amwe nginya makanoga makainuka makuga ni manogio ni gweterera no kuma kuria guothe tuthiete tutire turona kundu kwina ngui tutire turona kundu kwina ngucanio tiga kuria mukuru-ini kuma na thina wa thitima kiroko gwatuika ati ni mauma na thina wa kwanjiriria tondu gutikiuma na thitima no ni icokire cia makorwo mena betri na kindu gigutwo generator magikorwo ni mekuhota guthie na mbere na mihango ya githurano uguo niguo maundu maikarite guku county-ini no ya Nyeri na kuma tugukorwo tugicoka tauni-ini ya Nyeri kuria kwina commissioner wa IEBC urenda gukorwo akerekereria ndumiriri yake na nigetha tugikorwo tukigwa nao kuma maundu-ini ma IEBC marona githurano giki giikarite atia no kuma kuri ithue andiki a mohoro guku turona gigithie wega no andu aria meyumiritie ti aingi toria makoragwo makeyumiria hindi wenge gaucokeria studio kuma county ino ya Nyeri ni njitagwo Martin Munene na uria urahura bica haha etagwo Emilio Muriithi Gatho cia mwanya Martin Munene kuma mwena ucio wa Nyeri na ndiye mbere ya ngorekereirie kana bica icio urona ucio ni governor wa Laikipia Nderitu Muriithi uria uraikia kura gwa ithaa riri ririkana Laikipia ina ahuraniri a giturwa kia governor atano Nderitu Muriithi ni umwe tu wa aria mararugama giturwa kiu kia governor ni kuri na Joshua wa Kahora Irungu onake ni arahuranira giturwa kia governor na tigiti wa UDA kana United Democratic Alliance twina John wa Kafa Joseph uria urahuranira governor na tigiti wa mundu kiumbe oho twina Josephat Gitonga Kafugi uria urahuranira governor wa Laikipia na tigiti wa National Rainbow Coalition Kenya oho twina Richard Buru Kamau onake no arahuranira giturwa o kia governor mwena ucio wa Laikipia na tigiti wa mundu kiumbe na bica icio urona thaici ni cia governor wa Laikipia niwe Nderitu Muriithi agithie na mbere na gwikia kura no tukiuma mwena ucio wa Laikipia tuthie mwena wa Mandera kuria mihango ya wikia wa kura county yo ya Mandera ni shareirwo kwambiriria na kumana na thina wa mashini cia KIMS aikari ni moretie maabitha a IEBC kurora thina uyu niguo onao magie na mwanya wa kunyitite migithurano-ini kia umuthi Tumeanza saa moja leo. Mpaka sasa hakuna kitu anaendelea. It is only not even 30 people who elected their representative. It is very unfair. 80% of the KIMS kits are not working. I don't know what's the problem. People are just queuing. Mothers are here crying. There is a lot of problems here. Unless it is solved. And then people will be staying here until tomorrow. Tulianza vizuri, kuna cases kidogo ya kids kukosa kufanya kazi, lakini IEBC officials wanajaribu kutatua hiyo maneno, lakini the process inakuanga kidogo very slow.
almost 70% of almost 60% of our voters are illiterate, and they are voter assisted, so that makes the process a bit slow. Kuma mwena ucio wa Mandera tuthie kaunti ya Taita Taveta kuria atongoria ake uteti maugite ati ni maiganeire na mihango ya wikia wa kura makiuga ni ratwarithio na mbere na njira yotheri na waragania na riu ni marathie na mbere na kuria aikari maumire kwa wingi kunyita itemi mihango-ini ya guthura atongoria aria megukorwo makimatereba kwa ihinda ria miaka 5 yukite. Keith Simiyu mwandiki witu wa mohoro ni wewe mwena ucio na ni ararumanira na mohoro katika eneo hili la Kambira Punda hapa Mwatate, ambapo zoezi la upigaji kura linaendelea, na tumeweza kuzuru maeneo tofauti kutoka eneo bunge la Voi pamoja na Mwatate sasa, na tuliweza kufika pia Undanyi. Tumeona zoezi hilo linaendelea. Wengi wa wapiga kura wamezidi kumiminika katika vituo hivi ili waweze kutenda ama kufanya wajibu wao ama haki yao ya kuweza kuchagua viongozi ambao wanawataka. Hii leo tumeweza kupata pia fursa ya kuweza kuona baadhi ya viongozi wakiweza kupiga kura yao, na hapa Mwatate tumeweza kuona Andrew Mwadime ambaye ni mgombea huru akiweza kufanya hivyo katika kituo hiki cha Kambira Punda, ila kumeweza amekuwa tu akilalamika kwamba kumekuwa tu na baadhi ya visa ambazo zimezidi kuleta tumbo joto katika eneo hili, na pamoja maeneo ya Voi ambapo wanadai kwamba kumekuwa tu na baadhi ya wale watu ambao wanaketi nje ya vituo hivi wakitoa fedha kwa wapiga kura, na ametaka tu asasi za usalama kuweza kuwajibika na kuweza kuhakikisha kwamba swala hilo halitokei. Na pia ameweza tu kusisitiza kwamba kwa sasa ametoa wito tu kwa wote wapigaji kura waweze kufika kwa wingi ili waweze kuchagua viongozi ambao wanawapenda. Alafu kwingine kwingi mtu anaona jina lake kwa register kutuma SMS, lakini ukienda kwa kituo huoni jina lako. The process sahi ni kunusu kwa sababu wajua kutoka jana vile unaona polisi wanashika mtu na kumwachilia, na wanajua katika kupiga kura kama wameweza kufunga maduka yote alafu mtu atembea usiku na ashikwe na wamwachilie, inamaanisha nini? Haswa Voi. Nchi ni ya muhimu kuliko mengine yote ya dunia hii. Kwa hivyo nasisitiza kama vile viongozi wote wenzangu wakubwa ambao wamesisitiza tupigeni kura kwa amani, na tujue baada hata ya kura tunayo nchi ya kulinda. Tunatarajia kwamba vile tumepiga ndio matokeo yatatoka. Imekuwa ni safari ndefu. Tumefanya kampeni miezi 2 na kitu, na nashukuru Mungu kwamba tumeweza kumaliza vizuri, na leo tumefika kilele cha kungoja cha kupiga kura na tungoje matokeo. Kwa hivyo natakia wote ambao wamekuwa wakipigania kiti cha ubunge cha Voi, lakini mimi nikiwa na ukweli kwamba nitaenda tena kushinda kiti hiki. Na kwa sasa tutazidi tu kujulisha mengi zaidi kutoka kaunti hii ya Taita Taveta na jinsi ambavyo zoezi hili linapoendelea. Na no turathie na mbere gukwira maundu uria maikaire guku bururi-ini. Mbica icio urona gwa ithaa riri ni murirukia wa federal ya Roots Party uria urahuranira giturua gia president niwe George Wajakoya. Ni hindi araikia kura ucio ni George Wajakoya, muhuraniri giti gia president na Roots Party, ni araikia kura. Mike, Wajakoya hau gabere ni ekwambite kuga ndekuonete kanya ga guikia kura tondu ni ta machine ite kuoyete kirore giake. Kimskit sie nitete kamuoyaga kidogo. No riu gwiciria nginyanagia na hau ni acoka akorwo agikioneka, na by the way toye wika ni andu ingi muno marathie tani ni ndakora ni thire na njambire ndane na guoko kwa right, ndane na kiara kiaga ndacoka ndero asa rehe guoko kwa left, kiara kia left nakio nikio gikioire giakithi gikirutite. Kimskit ici turirikane kwina 1 kwina heho 2 rigi mundu henda tumaundu tumaira twiri tutatu uguo mundu arakorwo kiruta kuguo rigi ni guthii uguo gakora giciara ni irarega kuoya na nitoya ate mutirithia wa George Wajakoya niwe Justina wa Mai, onake ni araikia kura mwena wa Mavoko.
twamuona onake kana andiki aitu a mohoro mamukinyira kuria mwena wa Mavoko nitugukorwo tukinyitirira nake. Mike, Njoki Mwaro kwiwe. Asanti ni ngatho nyingi muno no tuthiete wega twina muthuriti Peter Mwangi ni umwe wa aria makoragwo magithie na makirora muno na njira ndikiru uhoro wigie ogiteri wa bururi uyu nyingi twina muthuri ti John Kinuthia onake ni umwe wa aria makoragwo makiheana kindu gigwitwo ogiteri kana maundu maria megie ogiteri kuria State House na nyingi noe ukoragwo nyingi akirora maundu maya na nitukoretwo nake gwa kahinda kanene muno ni kuririkana ona riria maundu ma kibururi marahandika nitukorwo nake tatwire kuria uhitukeire na maundu maria wonire ugiteri uhana atia nituraigua borithi ciothe taru aria ona arata itu maratwira othe ni recalled ugiteri uhana atia thiini wa bururi uyu riria gukoragwo na githurano haria mutongoria uria urauma ndaracoka kana ndarathurwo ugiteri ukoragwo wi wa iguru muno to guko bururi-ini no nginya mabururi ma njari ni makorwo makimenya na mundu ungienda kurehe maundu make ri hindi yo nirio angigeria gutire gwakorwo kwina ugiteri uria kuhana muthenya wa mothe naigwa Peter Mwangi akiuga ati nionire maundu mahorereire muno niwega gwake gutina hurwa firingi ni ngioka ni ngukuigua ukiuga kwanyu thaa kenda ni wiguire firingi ya firingi hurwo thaa kenda ona nio matumire nganja njurwo ni toro no niwega kumenya atiriri ona wakorwo ndurona andu ni interesting todo security andu aria moe security ni moe ati icunje kenda cia 90% ya security re yumaga kuri criminal science ni ati 90% ya criminal activity yumaga ni crimes of opportunity ati mundu ucio ndekwiregereire gwika uguo no ni ona kamweke kana kamwanya that means that ukenda kurangira wega ri 90% ikoragwo ni deterrence usually nikionaga mundu akiandika mbwa kali na gutire ngui ona kwake no ni arenda mundu akinya hau ri ecirie ungiagekira kamera na ndiraruta wira ungiagekira muthigari kanona watchman ena nguo cia blue mundu ageciria deterrence ni teithagia muno tondu mundu ni onaga no mothe ni turona ati maundu mahorereire pio ni igwa Francis Gaciuria kiuga ati kwina thigari aingi mena civilian na koguo ni wega andu mamenye ati mwena wa ugiteri maundu ni mega na ni the highest possible alert no warora riu ugithie taru Nairobi ni ukuonaga andu maundu marathio kawaida gutire oguo my brother kugaga gutire na alert iria wonaga tene andu ni mebangite wega na security to maundu ma direct security ona indirectly maundu ma gucagurana ni urona mutaratara uria wikuo ni mwega gutingiaga maundu mekuhitana haha na haria oguo kugaga kiti ni ciaga kuruta wira kwi handu hangigihingicana na no igwa andu makianirira muno no ungirora uzuma utwone bururi mugima tutire twagia mutaratara toria wikuo muthenya wa mothe tutire twagia order teria ikuo na andu aingi ni marahota kuhura kura na magacoka mucii na fara gutire ati ngari nyingi na maundu ni mahorereire koguo no nyende kwira ona mundu uria wi mucii maybe kugaga ndari sure maundu mekukorwo mahana atia thie uhure kura yaku no kura yarikio gungigaga tatathu maundu ni megukorwo mega na andu aria wira wao ni kugitira andu gutire mundu tararuta wira umuthi na wira wao ni mwega na ni turamacokeria ngatho tondu ni tuyona ori ni andu mena family na ni andu bururi uyu ni witu na gutire kundu rathi koguo ni mekondo macokerio ngatho ni undu wa wira uria mararuta na uria marutite na uria mekuruta na maundu ni mega na Ngai ni egututeithia gukorwo ati kwina thayo na maundu mothe ni mega ni tukurikira muno ona haha andu by the way na andu aingi magathi maikia kura ugacoka ukona andu mahangite okou
around ni jwe ni tukwaria nao ni tukwariria icio mundu agiro ni gwikate ukirikia gwikia kura yaku agiro ni gwikate hedai kemwe Kenyambe tuthie kuria kundu gugwitwo Bomas of Kenya kuria na kuondona kwina maundu maragithie na mbere ni jwe gwiciria kwina briefing igokorwo igithie na mbere gwa kahinda gaka reke tuthie Bomas of Kenya kuria na ku andikitwo a mohoro mari tuigue ni atia kurathie na mbere. Wish the other 3 officials a quick recovery. Due to security concerns raised in the Dadaab constituency and 4 polling stations specifically, Maguto Primary School, Bakin Primary School, Bahajo Borehole and Court Borehole are yet to be opened. The Commission is in consultation with security to address the issues raised. The Commission is working through its ICT officers to resolve any reported issues on the KIMS kit by the returning and presiding officers. The Commission has therefore authorized the use of the manual register in Makueni County, that is Kibezi West constituency, for 84 polling stations. And Kakamega County, specifically Malava, Matungu, Mumias West, Mumias East constituencies for 154 polling stations. As stated above, the Commission has provided 6 backup kits per ward in the event of the failure of the KIMS kit. In conclusion, the Commission urges members of the public to utilize the toll-free line, that is 1543 and 1544, should they wish to bring incidences to the Commission's attention. Where there is a delay in the opening and interruptions of voting at a polling station, the presiding officer shall extend the hours of the polling by the amount of the time lost. The Commission will keep you regularly updated on all development touching on the general election. God bless you. God bless Kenya. Thank you. It is being worked on. It was not specifically addressed, but it is being worked on. We'll give you in the next update. Okay, you want me to repeat the areas where we've allowed manual register to be used? The areas are Makueni County, that is Kibwezi West constituency for 84 polling stations. Then we have Kakamega County, where we have Malaba, Matungu, Mumias West, and Mumias East constituency for 154 polling stations. Allow me to say that when someone goes to the polling station, first you are identified biometrically. If your biometrics cannot allow your details to pop up, then they will use your ID number, the alphanumeric. And by using that, they have to fill a form 32 to show that you've been validated in that way. And if you're not found, then now
they'll check if it is the kit or something else that has happened. So ICT officers are on the ground. When they are called upon at the polling station, they check the kit and ascertain that it is the failure of the kit and not any other failure. So these areas that we've allowed, it has been ascertained, and the returning officer has officially written emails to the commission to be given authority to use the manual register. Remember the court ruling that was yesterday, that we have to use that procedure. This morning I went through a lot of polling stations. You find the names pasted on the walls. Many people's names are missing, and most of them are getting stranded. But a few of the people will go to the queues and get their names. I think it's important for the commission to advise those whose names are not on the walls. Those whose names don't appear on the walls, to check with the kids, because, like I've just said, many people are getting frustrated, and some are turning away and going without voting. Naitwa Fredrick Mwitiriri, mimi na NTV. Tafadhali mnaweza tuthibitishia ikiwa mwaniaji wa eneo bunge la Vita na chama cha UDA Omar Shalo amekamatwa? Mnaweza tuthibitishia pia mwaniaji wa kiti cha MCA kule Mombasa vile vile cha Chuda kama amekamatwa? Ikiwa mnaweza tuthibitishia hilo. Tashukuru. Naitwa Jeremiah from People Daily. Up to the questions. What is the reason for the failure of the KIMS kits? And is it something you're facing nationally, or is restricted to some areas? Second question is, are you planning to suspend elections in elders as well? Allow us to respond to those three. There's the issue of whether the candidates in Mombasa have been arrested. We are working closely with the National Police Service, but that information has not come through. We have the toll-free numbers that we are getting information. So we will give you the update in the next brief. So allow me to call upon any commissioner to respond on the two other questions that have been raised. Thank you for the question, and I will particularly address the failure of the KIMS kit. What we have received so far and addressed is about 200 failure of KIMS kits. Out of 46,229, it is not widespread. Technology do break down, and when they do, we have an alternative of how we need to address that, which we have already done. And I think that is a normal thing that is happening. There's nothing ideal in this world. So we still we expect that 1 or 2 or 10 may actually also present a malfunction. But that does not really mean that it is widespread. It is only 200 out of 46,229. I wanted to respond to your question. You said outside the polling station, some people, the names are on the register but are not in the kit. I was requesting you give us the names of those stations, because that information has not come through, and then we'll follow up and report at our next reporting time. So kindly give us the names. Thank you. Go ahead and ask me. Yes, yes. Okay, my name is Odoema Koremo from the ODM and the Senior Media Center. You have given us numbers concerning the number of people who have voted so far by noon.
at above 30% or something like that. Are these ranges, is Mombasa and Kakamega within that same range, or whatever you did affected the turnout in those particular two counties? Another thing, there's a report from the ground that in Game constituency in Siaya County, some of the registers, hard copy registers that have been withdrawn. Could you confirm to us in the next presser that this is true? That the RO in Game are withdrawn the manual registers from some of the stations. Thank you very much. First question on the turnout. What we gave you as turnout as at noon is national, not constituency or county specific. I know why you're asking. So we will give you our data at the end of the day, and you can make that conclusion for yourself. So the other thing is about withdrawal. We are not aware. We are in touch with our all 290 ROs. If there is any such incident, we will be able to find out and give you update in the next update. On ELDAS, we have sent a commissioner to the ground. The ELDAS issue is not a commission problem, it's a security issue. So we have sent a commissioner today morning with a chopper there to go and find out whether there can be a solution out of it. It's militia taking over the whole place and they are fighting in town. So we are trying to work with candidates plus the security so that you can see whether they can vote tomorrow or later in the day. So that conclusion we'll be able to give you in our next update. Yes, Leila? There's a question from one of my colleagues in South Sea, and the issue there is there are people who had looked into the portal 3 days ago, and their names were there on the register. They are in the line today. And repeat, please. There is what? There are voters who went to the portal 3 days ago, and they were clear. Which portal? 70,000. Yes. But today, when they go to the polling station, the names are not there, and they have not been allowed to vote. This specific polling station is Kirgi in South Sea, and many are still waiting even 2 hours after they arrived. How will you address that issue of going to the portal and finding out that you are registered, and then when you go to the polling station, your name isn't there? First of all, portal has no link to the KIMS. It is just where we keep our entire national register so that anybody can check. So the issue of possibly when you go and check in your portal, you are removed or something like that might not arise. But we check people using their biometric or their ID. If you cannot be found, if they have that message and it shows which polling station, the message tells you even which stream you are in a polling center. So they should go to the stream specific and find out. But if you give us the details of the polling station, we'll be able to pick up with the. You said it is South. That is Langata constituency. So we'll be able to find out specific. So we'll take note, and in our next report we'll give you an update specific. Yes. So we'll come back after. Last one. Okay, I have a question. My name is Cecilia Luganga from Lookup TV, and there was an incident today in the morning from a voter who goes by the name Moses Onyango, who lamented that by the time he was reporting at the polling station where he's registered and supposed to vote at Kangemi Social Hall, apparently it was stated that according to the system, he had already voted, yet he was not yet back. So what can you respond to that? He has already voted? Yes, according to the system, he had already voted, but apparently he had not even reported to the polling station. So he came later only to find out that by 8 a.m. it is recorded that he had already voted. Really? I don't think such situation can arise. Because unless you go there and put your fingerprint on the machine, and once you vote, your small finger is inked with indelible ink, there's no way system can mark you as voted.
he was not inked. Yes. He was? By the time he was reporting, of course, his finger was not inked. So he was complaining that according to the system, it was already reported that he had voted by 8 a.m. in the morning. We are not aware of any such incident, and I don't think it can arise going by our system protocol. Because you can only vote by visiting a polling station. You cannot vote online or anything else. So we don't even have online voting. Yes, so when you go to polling station, it is impractical or impossible for system to tell you have already voted. How will you have voted before you have visited the polling station? And it's a first story we are hearing about that. But we will find out. Will you tell us the voter and the polling station? Then we will be able to find out from the PO whether there is such occurrence. If the such occurrence is supposed to be marked in the polling station diary. There is a PO's diary that they mark anything that looks abnormal or any incident, including anybody who is not a voter who visited a polling station. Yes. Ambapo kuna ngombe mmoja kwa jina Mutuma Mugambi amesajiliwa na tume ya IEBC, lakini jina yake, picha yake haipatikani. So unazungumzia hili swala. Jina yake na nini haipatikani kwa kile. Niguo kurathie na mbere ni ciuria irathie na mbere na kuranio kuria Bomas ni IEBC maicokia imwe cia ciuria icio ni njui ni tukwariria horo wa uria kurathie na mbere uria makiaria gwa kahinda gaka maraiguikana ta amemerekia kana andikia mohoro tario maramahe uria kurathie na mbere kuria thiini wa matura matiganite no akaire tukinye hau reke twambe tuthie mwena wa Laikipia kuria nake Gathoni ari tukorwo tukiaraniria nake atwene ata kurathie na mbere je rucini rwega na gũcia ona rucini ni rukitũkire ni uria turokire guku tene Gathoni kuhana atia mwena wa Laikipia. Jega mwena wa Gaci wa Muriuki na o ta uria turatariria mwiroreri wa Inoro TV no ta uria tumutariria mathaa ma rucini ni ati turathiururuka matura matiganite thiini wa kaunti ya Laikipia icigo-ini ciothe kuria muikia wa kura arathie na mbere na gukinyaniria kihoto giake gia gukorwo agithura atongoria aria arenda nigetha tukorwo tukiona maundu ta uria marathie na mbere na kuhanika na itanaria muno kwa ihinda riri nyite ugeni kwa Inoro TV governor wa kaunti ya Laikipia Nderitu Mureithi uria urahuranira giturwa giki itena ria kere na tigiti wa kiama kia Jubilee. Governor karibu kwa Inoro TV tutaririe ni uthiururukite kundu gutiganite gukinyiria riu mihango irathie na mbere ate. Mihango ni irathie na mbere generally wega hena feeling ati andu matiumirite muno uria magirire na no tugiikie kiugo kana tugwete hari andu tafadhali ugikorwo te yumirite ugikorwo uri uraikia kura wiyumirie maundu meri matatu actually positive do it higo cio that maundu makorwo me negative. First of all irikane atiriri gutumira Kim's kit kuratuma raini thii na rua identification ya voter. Number 2 ituo ciothe ri list ya voter ni yagirire gukorwo ibandikirwo ruthingo-ini kana handu mundu agithie ti ati wetereire uri raini-ini handu ngithie kurora register ko. And number 3 ugikiaga Kim's kit ni hi hakohe na thina tondu voters area atatu maku gugutwikite gukunyagururu ni gwathi uguo official wa IEBC agirire agitumire manual register ku verify voters na dina umatiriri officials yona ithuĩ tungitikira just it's common sense really. Voter agikorwo head detail yake ironeka ni hitanite ri wagirire gucoka hari manual register verify, but generally ni ngiuga ndirona shuri igithie reasonably well uria ingiuria andu aria othe involved ithuĩ turaikia kura agency aitu candidates agency ya ciama ona particularly officers ya IEBC twagirire tutige too much anxiety turute wira uyu tondu githurano honestly itikire atirita ria mbere andu marathurana. Yes, kuri first time voters no ithurano cigikoragwo ho, so generally ingiuga ndirona ugithie wega. Also uria tungiuria particularly ni ndimwe na Jubilee na ndimwe na Azimio aria turacindana no tumorie tondu taira ni maragiritie mundu akarehe allegation
na hatiri na evidence na mujene mundu na daramenya so that we do not affect credibility ya githurano kiriku. No hari hagiko na thina na IEBC, they should be quick to accept if there is a problem nigetha problem cigasoveka. Governor tatheria hau nigetha gutikage muikia wa kura guka guku auge ni governor ugire igoti ria gucokia cira riko ni ririga kuga register eno ya gucabithio ndikahuthika no angekorwo hihi ritwa riaku ni riaga haria mundu afitha wa IEBC ni agirirwo gukorwo akirora tatheria hau. Asha onogirora first of all irari na thororirie kinya the Judicial Service Commission mere officers irari judgment ira security version igire na turawe ya JSE mere registrar ya utaga arute kidu signed na judgment ira signed ira athiriri Kim's kit neo primary identification kugu watu nyagituori du kwambiriria kurorwo register ini ukuigirira kirore ya Kim's kit yuge wenwe gathoni wajehia kanwe nditu amurithi uproceed na ke na guikia kura ungikiaga kana Kim's kit korona thina, that's where you so manual is backup, it is not the primary ni kugatia watu nyari ugutumira system iriku noyo igirema igihitana officer ucio athitwo ni watho atumire yo ki manual. So eyo noyo tofauti ya nuance au hanini primary watu nyagituo uku identify na Kim's kit. However, igiko Kim's kit ndiraruta wira ucoke ki manual na onongekero na gituo giki turugiri ugira thutha wako haria desk iri ni urona maratathi macio mabandikitwo hau iyo actually ni voters register na yabandikirwo hau tuko kathathiru nigetha voter kuhemuhemweke even before umuthi ku verify na gutigirira territory yake register ini. Na governor kuri icigo imwe thini wa county ya Laikipia cikoretwo na uhaguku wa ugitiri makiria mwaka muhituku ni wiguite report kana hihi undu ucio ni wikirite andu guoya wa kumagiria gukorwo makiyumiria kuikia kura? Nekejuge guoya no uroka rimwe na rimwe na kwagia muhuhu tugagituma taru ni gukugite muhuhu uhoro wana kuria Merigwit na officers ya abirithi ona officers ya thirikari mathi kuo and so far tutiri report tuiritwo negative no ni gukuhite muhuhu kiroko na riu ithui turi thirikari ri no ginyagia tugakideal na maundu macio ira ni haragite muhuhu na kuria Laikipia North na kinyamuni na wafirithi cia Laikipia commander wa firithi na senior officers marathi na ku. So generally haria hothe twaigwa muhuhu ni turaria quickly nigetha tutigirire andu matina gya na matatizo maguikia kura. So far tutina incidents real no maitamere ntugite muhu na tugagituma officers mathi maka verify koguo ni igigeria ku persuade kana kuiguithia edwa aikia kura wiyumirie imuthi tuwe cianyu muikie kura tondu mwena wa thirikari nitwekira every effort gutigirira ati shughuli ino ne atwarithio na njira njega. Na governor ndumiriri yaku kuri mundu urauga mwaka wa 2017 ndaumirire ngithura mutongoria ndirutire no ndanakinyaniria maundu maria njiriri kana matanya makwa na akaigwa takwite ngoro kana gutire bata wa kumira ringi guthurana. Riu ngiuga atiriri ndui tariu muiko ni unikaga ndungikiuga ati ndukaruga ngima kana gwikima irio tondu muiko ni waunikire koguo ningi guthaitha wi muthikiriria witu ka urerorera Inoro ndukauge uguo itikira guthurana na jugi athiriri Kenya haria hari miaka 5 ri umantihweri umuthi hihi ni tungirendire Kenya thina thividi na nene na leo niwe koragwo ri hope wito na ithu atongoria ati maundu ni magwikika narua maku improve maisha maitu ithuothe no ne manigiuria mu Kenya ndugakue ngoro tondu ki riria kwaga guthurana tugaga ati na githungu all that it takes for evil to prevail is for good people to do nothing. Waga kumira guthurana ri riu niwe ima chance ya guthura mundu hihi uria ungiguteithia no ririkane ati ri urathura andu acio tondu na thura MCA uthure MP uthure women rep
uthure senator uthure governor no uthure president ando igana ai obere ya ngai gathoniri gutingiaga gatagatika acio umwe ungiguna ndugagite ucio umwe ungiguna kaneri ati tondu hihi no disappoint roli tari uringi please wiyumirie ituthurane. Thengiũ mũno gavana nĩ ũndũ wa kwaranĩria na ithuĩ gũkũ kwa Inooro TV na Michael Njenga no akĩigua maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia na ndarĩria mwĩroreri atĩ mathaa ma rũcinĩ nĩ tũtarĩirio nĩ OCPD wa gĩcigo kana wa kaunti nini ya Kĩrĩma wĩtagwo Donald Sailor atwĩra atĩ kũrĩ na andũ atatũ maikirio ngono makĩrĩkana nĩ megũthiaga makĩrekagia maratathi mena ndũmĩrĩri cingĩcangira ngũĩ na tũtarĩirio atĩ maabitha a ũthuthuria nĩ megũthiaga na mbere na kũmahũga nigetha kũmenyeke kana acio atatũ manyitirwo no kana nĩ gĩkundi kĩnene kana hihi kwĩ mũndũ wĩna uge ũkũmatũmĩte na kũmenyeke wega muoroto wao uma ũrĩkũ na tiga maũndũ macio gũtirĩ maũndũ mangĩ hihi gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia tũiguĩte mangĩrehera andũ wagagu wa gũkorwo makĩaga kwĩyumĩria gũthurana na no harĩa harakorwo na gatithio no na gũtuĩka maabitha IEBC nĩ marateithĩrĩria ona ihenya nĩ andũ amwe gũkorwo irore ciao citirakorwo igĩtambũrwo nĩ mĩtambo ĩno ya KIMS nĩ kũrata rĩu mathaa ma rũcinĩ nĩ tũkuonaga andũ amwe moko magandĩte mũno nĩ ũndũ wa heho irore ciao cikarema kuonekana tũkuonaga makĩhakwo maguta nĩ tũkuonaga makĩheo gatambaya mehure ona kũrĩ na angĩ moko mao hihi mekwĩrĩkanaga nĩ marutaga wĩra mũritũ mũno na koguo irore cikaga kuonekana tũkona makĩharĩrithia moko mao thingo-inĩ o getha gũtigĩrĩra atĩ mũndũ nĩ arũmĩrĩra watho mũndũ nĩ atambũrwo nĩ mĩtambo ĩno ya KIMS kit na mũndũ nĩ akinyanĩria wendi wake wa gũkorwo agĩthurana na koguo macio no mamwe ma marĩa tũhotete kũmathĩra mwĩroreri wa Inooro TV kuma gũkũ kaunti ya Laikipia njokie kũrĩwe Michael Njenga na Wangeci wa Mũriũki. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo o tũkĩnyitanĩra nawe o tũgĩthiĩ na mbere kũmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere mĩena ĩyo na itanamba gũkũrekereria ta twĩre ũgitĩri ũhana atĩa mwena ũcio tondũ nĩ twaigua kũndũ kwĩrĩ gũtatũ mũguo governor arauga kuma na kawagagu kidogo kuma harĩa ũrĩ na kũrĩa guothe ũthiĩte ũgitĩri ũhana atĩa. Michael Njenga ndarĩria mwĩroreri wa Inooro TV muthenya wa ira nĩ tũracerete matũra macio ma wodi ya Gĩthĩga ũndũ ũmwe na Marani kũrĩa kũrakoretwo na ũhagũku wa ũgitĩri na njĩra nene na maabitha a ũgitĩri nĩ maratũtarĩria atĩ nĩ mathiũrũrũkĩte kũrĩa guothe marakinyagĩrwo nĩ ndũmĩrĩri no gũkorwo gũbangĩtwo hihi mũingĩ gũkorwo kĩagagio ona amwe ao tũracemanagia nao kũu Farao na tũraragia nao maumĩte kũhũra birigiceni kũu matũra-inĩ gũtigĩrĩra atĩ aikari nĩ merirwo ũgitĩri na aikari arĩa tũraranĩirie nao matũra-inĩ macio ma Marani ũndũ ũmwe na Gĩthĩga nĩ maratwĩraga nĩ maraigua ũgitĩri nĩ wĩigĩtwo nĩ marona maabitha a ũgitĩri magĩthiũrũrũka na hĩndĩ ĩrĩa kũngĩkorwo na ũndũ wona mahũrĩra maabitha a ũgitĩri mamakunyĩra nĩ marakinya na ihenya gũkorwo magĩtangĩkĩra ũndũ ũcio kana nĩ wama kana nĩ mũhuhu o gũtheria gũtigĩrĩra rĩera nĩ itheru gũtigĩrĩra gũtirĩ na mũndũ wĩna nganja gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ wĩna guoya ũngĩmũgiria gũkorwo akiumĩra gũthiĩ gũthurana Michael Njenga. Nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nawe o gĩthiĩ matũra macio kuma mwena wa Laikipia na wĩra mwega mũno mũraruta gathoni mwena ũcio mwena mũhũri waku wa mbica na timu yaku yothe geithie fantas mũno nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na inyuĩ o tũgĩthiĩ na mbere gũkĩrora itua rĩa bũrũri nĩ mathaa 4:30 marĩa matigarĩte angĩkorwo ndũrĩ ũrauma gũthiĩ gũikia kura please umĩra angĩkorwo he mũndũ ũĩ ũtarĩ ũraumĩra gũthiĩ gũikia kura mwĩre aumĩre tũtigĩtie tu mathaa 4:30 nĩguo ceceni ciothe cia gũikĩria kura cikorwo cikĩhingwo na noigua ũndũ wĩgiĩ ũgitĩri kwĩ kũndũ kũingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ andũ megũkorwo makĩagagio amwe nĩguo tu matikaumĩre mathi magaikie kura kiugo gĩaku ũkĩrora na ritho rĩa ũgitĩri. Ũrĩa ngiuga nĩ atĩrĩrĩ he muthenya mũtongoria wa bũrũri aramwĩtĩte andũ a mohoro Thingira wa Iregi nĩ kiumia Sunday nĩ kiumia na nĩ ndathikĩrĩirie mũno mũtongoria wa bũrũri akĩaria na kĩũria kĩu nĩ kĩũririo nĩ andũ ũhoro wa andũ matakaumĩra andũ mena guoya nĩ ũndũ wa ũgitĩri na mũtongoria wa bũrũri akiuga kwa ihinda rĩrĩ nginya akaheana rũhiũ no gũikarĩire gĩtĩ na ũgitĩri wa bũrũri na andũ a Kenya
nä egåtigä no warå nginya rä rä a akaneana thirikari na andå aya maroiga no tå menye no gå korwo hihi andå marekwo guo nä getha matikaumä re nä getha kå gä na wagagu kana kå gä na guoya no å ndå mwä ingä kwä ra andå nä atä bå rå ri å yå wa mbere Ngai nä atå hete må tongoria å koretwo na bata må no na kä ndå gä tagwo thayå ngä må thikä rä ria kiumia maita marä aririe må no kiugo thayå nä aririe maita maingä å kä ra maå ndå marä a mothe maumåragia kana mwendaga kå menya noguo nä kwä ra andå aya bå rå ri å yå atä rä rä må ndå å renda kumä ra agaikia kura å gacagå rane tiga gwä tigä ra atä no gå korwo na ngũĩ kana no gå korwo na mbara tondå thirikari ä kuo na oguo ndaiga rĩrĩa niĩ harĩa njikĩirie nĩ ngorire borithi kuma gate-inĩ nginya polling station nginya harĩa ũraikiria kura he mũthigari ũrũgamĩte hau wa kũ make sure na kũrĩ na angĩ mekĩrĩte nguo ta ici twĩkĩrĩte ndũngĩmenya nĩ mũthigari no nĩ mũthigari nekũu kũ make sure atĩ kuma ume gwaku nyũmba nginya wĩikie kura nĩ gũkorwo wĩna thayũ ũguo nĩ ũrĩa ingĩra andũ nĩ atĩ guoya wa ũgitĩri guoya wa no gũkorwo na mbara ũcio no twambe twĩherie twambe twĩke kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ to exercise our constitution right twambe tũcagũrane maũndũ maya mangĩ-rĩ o ũguo bũrũri ũyũ wĩna thayũ na tũrona thayũ-rĩ gũtirĩ handũ angĩkorwo nginya thaa ici Michael na nũĩ tene tũgĩcagũrana ihinda ta rĩrĩ gwĩ kũndũ gũkoragwo na mĩaki yakanĩte na ngũĩ nyingĩ mũno nginya thaa ici tũraria gũtirĩ ngũĩ ona tũmaũndũ tũu tũraigua tũnini thirikari no ĩratũona na no ĩratũmenya na nĩkĩo ũrona tũtirĩ tũrona thirikari ĩtanĩte gĩikaro na andĩki a mohoro kuga hena ũndũ kana hena ũndũ mũnene wĩkĩkĩte ũguo nĩ kuga tũmaũndũ tũu tũnini tũrekĩka-rĩ nĩ tũrahota kũmanĩnjwo tũtanatuĩka tũmaũndũ tũnene kana tũtanatuĩka ũndũ mũnene na niĩ no njuge tondũ ngĩrĩ ũgitĩri-inĩ na ona andũ akwa makĩrĩ o wĩra o kũu barabara-inĩ icio na manyũmba-inĩ ona mataũni-inĩ ona niĩ mwene ndirĩ ndĩrerwo atĩ he handũ kana mũndũ wakwa kana handũ tũrangagĩra hena thĩna kana honekete ũndũ ũranindi attention nene gũkĩra ũrĩa ithuĩ tũngĩka kana twĩkaga kaingĩ tũkĩenda kũrora ũrĩa bũrũri wĩikarĩte tũrora kaunti yanyu ya Naikuru wewe wa Naikuru tũrora kaunti yanyu ya Naikuru na nĩ njũĩ nĩ ũtũmanĩte kũu nĩ tũkoretwo tũkĩaranĩria nawe na ũkanjĩra nĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na mũkĩaranĩria na andũ kuma mwena ũcio kaunti ya Naikuru ĩhana atĩa Michael county tutigani hindi ino kurari na maundu maratukorete manake mareyugite magoka hamwe maroraga andu na maroraga atumia thaici county itu ya Naikuru twina thayo ni ndirari kuona ni thiaga Naikuru na gitumi kimwe kiria nyendete guthie Naikuru muno ni tondu kuma 1992 hindi ya githurano ithu twararaga nja tukigitira maitu na cucu ni undu wa ngui iria ciukaga na githurano na miaka igana na mithuru ni tuonete thayo tondu thirikari ino kana mutongoria wa bururi twinake ogoro he kindu tungiuga andu a Rift Valley ahotete gututeithia nakio ni gutuma tukorwo na thayo ithurano igiri ciikitwo tugikorwo na thayo na ona giki tugwika umuthi gigukorwo kina thayo na ona icio ingi iguka andu a Naikuru no tuge comfortably ati ni tura experience thayo uria tutari twakorwo naguo tondu ona riria maundu mari maritu muno 207 hindi ya githurano Naikuru ni gwekirirwo kavio bururi ugikirwo kavio Naikuru yari ya mbere ni ndirikanaga ndari Naikuru uguo kavio gikirwo ndari kuo bare kirwo ni tuonire ngui igikika ni tuonire but this time round ona andu aria mekwenda kuikia kura makahingure wira no mahingurire wira wao na no marendia uria andu matahotaga guka Naikuru town na ngari ciao kana matarutaga ngari umuthi ungithie Naikuru town gutire kindu gitarathie na mbere uria kiagirwo ni guthie na mbere uguo no tuge ithuĩ ta andu a Rift Valley wa mbere ni gucokia ngatho kuri mutongoria wa bururi na thirikari yake tondu ni tuonete thayo tutari twakorwo naguo niĩ ngĩkora ndakũrire njũĩ atĩ hĩndĩ ya gĩthurano nginya tũkorwo twĩnja nĩgetha tũgitĩre maitũ tũgitĩre acũcũ na nĩgetha tũhote kũrũa na andũ arĩa twagĩtaga ekinaĩ no rĩu twĩ haha tũikarĩte thĩ comfortably ndirĩ ndĩrahũrĩrwo thimũ mũciĩ kwĩna thĩna na nĩ Naikuru na tũriganĩtie na andũ arĩa twakĩragwo nĩo makĩrehaga ngũĩ icio na ndirĩ ndĩraigua na mũthigari wakwa wĩ Naikuru tondũ ndĩnao Naikuru ũhũrĩire thimũ akanjĩra nĩ makorwo kana matireire wĩra kana nĩ maraire na ngũĩ nĩ ũndũ wa ũndũ wothe ũguo no njuge ũgitĩri wa Naikuru nĩ mwega Rift Valley nĩ njega na nĩ tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe
ona mutongoria wendete thayo na kuiga thayo na gutuma bururi uyu ugie na thayo ongoro he kindu munene wa bururi araugire na ningiuga hakwa mwene Michael andu no mariganirwo ni maundu mothe mutongoria wa bururi arekire no tutingiriganirwo ni kindu kimwe atutigira thayo ona Jesu agithia ugire ndamutigira thayo uguo nake atutigira thayo asanti ni ndona wiki ya kura no irathie na mbere ndona mathanduku makura ni njino tukorwo tugithie kuri andikitwo a mohoro kundu gutiganite kinuthia githurano giki na ni njino tuguthie na ikuru tondu na ikuru twina mwandikitwo a mohoro wetagwo Evans Asiba ni njino tukwaraniria nake atwire uria kuhana gwa kaida gaka no kinuthia githurano giki ni githurano giakorwo gi tofauti muno na ithurano iria ingi one euphoria ria tuiguaga kaingi guku ndiri kuo maundu maria tuigua hoi nyingi iria ikoragwo guku itire kuo kwa kahinda gaka niguo twina nginya andu megwitwo independent aingi muno ukiringithania tu githurano giki na ithurano iria ciikikite tondu ni tukoretwo twina studio urona mugaru na ithurano iria ingi githurano giki kihana atia uguo ni uhoro wa ma na ni kindu tukwenda tucokerie Ngai ngatho muno tondu ithurano toguo my brother Peter Mwangeuga ciari hindi ya bara ciari hindi ya andu kwinaina na gwitigira na ugakora kwina maundu maingi mathiaga na mbere githurano gikiri wa mbere maundu ma utongoria maundu ma ugitiri na maundu ma mutaratara wa maundu ri tuthiaga tugithomaga oria turathomaga tugacenjia maundu niguo tugakorwo mugeni mutare so ugakora umuthi turona results cia utarani ucio na that experience tukauga atiriri wa mbere andu aria mara rugamirira githurano ni urona professionalism eho itakoragwo ho mbere uria mareka mawira o mundu ni araria hake uria ongi akaria hake returning officer ni akurio kiuria agacokia ni urona mutaratara mwega muno weho wa kere ni maundu ma ugitiri ukona ugitiri nduri wakorwo uria uhana wagatatu na nitucokeria muingi ngatho tondu ona andu enyewe tene twatheka studio ngiuga atiriri mukenya siasa andu mahuraga muno gwakinya handu ati the average Kenyan ena masters ya political science ati tuwe siasa muno no ni urona nginya andu nao ni turakinya handu tukambia gucenjia tugatwika area itaona kithungu issue based politics andu ni marabia kurora makona utongoria uyu ri to kuhura inegene na gutinda ukiuga mundu witu na ciathire ciikurukire koguo ni urona the voter themselves ni educated andu ni mara understand issues andu ni mararora atongoria na magathuthuria ni turonire twina debate nyingi muno na Royal Media Services ni rageririe muno ukona ni rarehe ya presidential ni rarehe ya governor kundu kuingi ni marathie nginya areas cia Nairobi makarehe candidate andu makamaigua koguo reke ni tuge atiriri kuniara the maturity ya process eno ya guthurana ri ni tukinyete handu hega na andu magirehe goodwill o mundu oke na kire ngiuga riu twetereire ni atiriri o kabici nyingi cikuo cia atongoria maracindanira ite iciri andu riu ni ma prepare ati no umwe urecinda kuma utongoria wa bururi all the way nginya gite kiria giathe no umwe urecinda ni twiharirie kuga atiriri asiyekubali kushindwa si mshindani na uria waingira ri aga support ni uyu wa shindwa kauga atiriri ni tuona results na ni twashitikira hau nginya mundu binafsi ni eyuria atiriri mundu ria ndira supportaga kana horeire kurwo mothiri angiremwo gutwika niwe wa kwathana ri nie mwenyewe ni ndihariirie gukorwo ati ni ngwitikira uhoro ucio so hau niho tutakinyite no na hau ni personally ndina confidence tondu oguo turoga andu ni mefundithitie wega andu ni mararora issues ni turona process iyo ri ni kinyite handu ikaniara ati andu
ona twina a level of expectation githurano ni giguthie wega cukuru ni urona already ni ifangitwo andu makambia gucoka kuma Thursday so ni turehokera maundu mothe ni meguthie wega na ngauga atiriri bururi wa Kenya ri ogwo my brother uga ni turathie tukihaishaga tuhota kuhaisha one step at a time no kwi handu turakinya ati utongoria wa bururi na maundu maya ma siasa na githurano na process ya area twitaga leadership transition andu a corporate tondu ni twakaga na board cia utongoria wa makambuni ri ni moe muno kindu gitagwo succession plan mebangaga wega muno riu ni hindi turona maundu macio makiingira ginya thirikari ni ogwo my brother kugaga ati ginya mutongoria wa bururi araugire atiriri ginya riria ngaheana ruhiu kwi mundu ucio ungi ugoka succession is in order ne jene to kwadia cia voter turnout tondu riria ringi tuona andu maumirite mirorogo minene emithani minene andu maumite no umuthe uria kuhana turona andu tamatene yumeria uria kwagire no turiaria cia kindu gigwitwo spoiled vote na kio cio koragwo mubunge ongi munene muno hitagwo spoiled vote tukwaniria ici kuongerera kamuthuri ogwai he kindu gauga atiriri koro Kenyans ni mamachuite adirikania he hindi media mwanyitanire turukana kwina ngaragu gugikwo kindu gietagwo Kenyans for Kenyans andu macanga ciringi 10 cia kuhe turukana irio na ngiona andu maruta mbeca nyingi muno na wendo muingi muno tondu Kenyans ni twendanite ithuĩ tuthukagio riria muteti oka gatagate gaitu ithuĩ na tutirwaga no tuikare ugo tuikarite itekuria waciarirwo no na waciarirwo ko na waciarirwo atia no riria muteti okaingira ha gatagate gaitu no nginya njigu menye oi mugikuyu na nyende kumenya uyu kwao ni gicagi kiriku ndimwire kwaje inyu na ithuĩ tutiguanaga uringira andu aria maratuthikiriria haria na magatwirorera metagwo Kenyans koro metikira wenyewe meyathe magigwathwo ni muteti tondu muteti akoragwo na bata na mu Kenya riria oka gucaria kura thaici muteti othe mahana mundu ikite interview akerwo ni mundu rokumwikithagia interview ndukanjaririe ni ngaguta after 2 weeks thaici muteti ni gwikarite tondu already ni arekirwo interview na etereire kwirwo kana ahituka so Kenyans we have matured to the point tetungia gwitikiria ateti maturira tugwika na matukume ithu tutingirwa ithu na turwaga ni kwirwo ni ateti uti mwega uria ni muru take tuigwe nake muthuriti commissioner wa Delhi uria arauga kuria mwena wa Nyeri. But we can look at that going forward and see what kind of role should we play, including the media, because media is a component and is the one that set the tempo in the country. Last question. In our visits, we've seen some areas where there are complaints about, especially some groups, older people, older generations, identification has been an issue. And some of them are being asked to sanitize, wash their hands, find ways to help them get more identified more easily. Do you feel as a commission that in itself has played a part in discouraging people? No, because you cannot be discouraged before you come to the polling station. I have not had cases whereby people have turned away from the polling station for lack of being identified, because our system of identification is first of all biometric. If you have a problem with the biometrics, you are supposed to enter your ID number in the KIMS kit, and once that is done, your details pop out, and once they pop out, you are allowed to vote, but you are also allowed to hold your ID, and the KIMS kit will take a picture. That is what we call supervisor assisted mode of payment, mode of voting. So you cannot be discouraged from your house. Surely you must go to the polling station, and I am not aware, unless you have heard of cases whereby somebody has been turned away from polling because they were not identified, unless you are not in the register. I want to also emphasize that the register we have in the KIMS kit is exactly the same register that is manual. And in every polling station, we have a manual register, which has your details, your picture, your photograph, your ID, and your full names, as they appear in your ID.
Maybe Yeah. when you talk about that, we've been here for almost 2 hours, and this lady who is standing here, she's been here and she has complained that her details are nowhere to be seen. How is she going to be helped when already she has been told to go home? There is no way we can help somebody now who's not in Kimskit and is not in the register. There's no way, because we give Kenyans a month to verify their details. She said she's verified. She's here, you can ask her. I cannot ask her now because there is nothing I can do now. There's nothing that can be done now for anybody who is not in the register. Because if you verified and there were differences or changes that wanted to be made, they would have been made now. As of now, the register, the way it is, nobody can interfere with it, nobody can change it. So is it meaning that maybe she did confirm? Maybe she did not confirm, maybe she was not even registered. She has not been registered as a voter. Okay. Yes, another question? I just want to mention that according to our latest update from Bomas of Kenya, the National Tallying Center, some areas have been allowed to vote manually. That is in Kakamega, where there are problems with Kimskit, 158 polling stations, and in Makueni, where I think one constituency with about 85 polling stations has also been allowed to go manual. Yes. Otherwise, yes. My name is John, the chief agent for Duncan Maynard, requesting an immunity ticket in Milton constituency. We have a very serious challenge with the elderly and the people who cannot be identified using the biometrics. It is taking a very long time, very long, almost 30-40 minutes. And I have been moving around. I can take it to Kigali right now. About 15 guys have been kept aside. Okay, so if the process can be hastened, because they are giving up and some of them are running away. Have they been identified alphanumerically with IDs? I witnessed 2 cases. Have they been? I witnessed all the cases. Yeah. I'm seeing Mr. Mauta. He has given the authority. What I'm saying, even that process, so that you get to reach the authorization. Thank you. It's taking too long a time, and then they are being told because the time they have taken. Okay, sir. Stay aside. Okay, what you'll do about that? The county election manager is here, and she will be able to communicate with all the returning officers, so that they communicate with the presiding officers. You don't have to stay a long time. If you cannot be found biometrically for 2 or 3 times, then you should go to alphanumeric. Yes, you will communicate that. Yes. Get more quick. Wanyeri. Ngomba kugeithia andu othe aria marathikiriria update ya uria ithurano irathie na mbere thiini wa region ino ya Nyeri na Mount Kenya, tondu nguma haha ndiathie ngiroraga uria andu maraikia kura. Nyambe njuge andu matiumirite na njira njega, tondu nginyagia kahinda gaka turaria polling stations nyingi kumirite andu between 20 and 30%. No ta polling station ithano tu ciumirite andu a wikia kura andu makinyitie 50%. Kuo ni nguria mundu utamumirite guthie wikia kura aumire o riu athie gaikie kura station ni hingure nginya 5 o'clock. Koguo mundu akorwo ariho wikinya thaa 11 cia hwaini nigetha mundu aheo kamwanya ga wikia kura. Machini iria andu marerwa nacio cia ku identify mundu aikia kura tuthiurukite kundu kuingi, na kundu kuingi machini icio ciothe ni iraruta wira. Gutire handu nyitite riboti ati kuri machini tararuta wira. Rimwe ni undu wa kuringana na uria mundu araruta no ikare kahinda karaihu ikarorwo. No ntukuria andu aria maraugamirire ituo cia wikia kura, ungegiria mundu maita meri matatu utiga utinda ha machini-ini, tumira namba cia kibande nigetha ritwa riake riumire
etekirio gwikia kura nigetha tutigate mathaa maingi na mundu umwe tukigeberia kurora ka machine ikumumenya bururi wothe kuringana na update ile twaheo ni National Tallying Center gwikinya thaa thita cio muthi ni tandu about 30% on average makumirite gwikia kura thiini wa Kenya na turagicirio na ciagine makumira na no tumorie maumire nigetha mahote gwithurira atongoria aria makwenda. Gitumi kimwe ni andu aingi kwaga mwihoko na atongoria aria mathuraga tondu atongoria ni maheanaga maundu maingi muno ma gwikira andu no gwakinya mundu arikia guthurwo agoko agithie na ndacoke koguo rero andu makeyuria akiri batori kwa guthura mundu na twamuthura athie ndacoka gutwikira maundu maria mekitete maundu maria ari amerire ni akumekira koguo cio ni ndeto tukunindi kwaria wega na maki ucio ni commissioner wa IEBC commissioner wa Nderi mweno cio wa Nyeri akiaraniria na andiki a mohoro hau kabere ni tukuonete munini wa muikirigite wa IEBC newe Juliana Cherera akiaraniria na andiki a mohoro na korwa kiuga ati icigo itiganite nimetikiritio kuhuthira register nigetha ma vote kana maikia kura mwena wa Makweni Kibwezi ceceni cia gwikiria kura 84 oho mwena wa Kakamega Malava Matungu Mumias East na West ceceni 150 nena nicitikiritio kuhuthira register ni undu wa Kimskit kwaga kuruta wira no ninge kwa ithaa riri ndirenda tunyitane na mwandiki witu wa mohoro kuma Langata niwe Waweru wa Nyambura ugikorwo ni uratunyitana ngerwo Waweru wa Nyambura no arehariria no ninge tuthie mwena wa Ruiru kuria aikia akura icigo-ini cia Thika na Ruiru county ya Kiambu ni meyumiritie kwa wingi kurutithia wira kihoto kiao thiini wa gatiba gia guthura atongoria icigo-ini kiao bunge gia Ruiru kuria aikia akura 172 mubunge wa gicigo giki Simon King'ara ni arikitie gwikia kura yake ceceni-ini ya thukuru wa secondary ya Ruiru. King'ara ni ugite ati niakenetio ni uria IEBC irakinyira kana ireka maundu kana mihango ya guthurana na oho niagathiririe kinya ria kuongerera muigana wa ceceni niguo kunyihia mutindikano. Ni nguga IEBC for the last 2 or so months ni makoretwo na mibango yo tondu ngirora ta guku itura ria Ruiru ni undu wa kuingiha kwa andu ni marongereire ituo ithathatu njeru uguo ni kuonania ati mena wendo wa kugeria guteithania na mwananchi kuona ati mwananchi ndarahinyereka especially ta andu aria marimaga about almost 20 kilometers kuria Mwalimu Farm nigetha moke macaguranira mwena turi Mwalimu Farm ni marekireirwo gituo kiao gia gucaguranira oko ni andu aria me mwisho wa mugunda wa Githurai kuria matunyitanite na Rwai nakuo ni marekiirwo polling station kuria gugwitwo Mutuya kwa andu acio matigutira makiambata na Githurai koguo ni ndona makinyite makinya maria magiriire okorwo ni Katongora aria maroka ha Katongora no do Eastern bypass gukorwo very busy ni marekiirwo ituo igiri marekiirwo kuria Pasite Fire ACK kwina gituo na ni marekiirwo gituo kingi aria moi thibitari ya Mutonya hau thibitari ni harekirwo gituo nigetha andu acio mena kukianda matige gutinda makiambata na gukurongo kwihota koguo ni maundu maria magithathaura okoni haha ndugamite uria mwe hena hatikane na muna andu aingi hena andu hakuhi 50 aria mathuranagira guku biashara road na ni marahirwo gituo kingi kia ruharia horo-ini ya CDF kwina ofisi ya Civic koguo IEBC ndimacokerie ngatho ni mageretie guthathaura uhatikano wa andu uria ukoretwo ho itura ria
Na ohowikia wa kurasha shanine ya Machakos People's Park County ya Machakos na orathie na mbere uria kwagireire aikari makiugate ni maokirire tene gutigirira ati ni manyita itemi githurano-ini giki ya gucagura atongoria ao aria marenda na aria marateithiriria akuru mihango-ini iyo ni marorio meke uguo na matigakungie akuru wara. Wengi zaidi wa ule nilikuwa ngijua ngitoka nyumbani Kiswahili chakwa kianu majitokeze wote, tusakue mjumbe, tusakue angile munaita seneta, kila kitu wakaliwa kiti makalie pole pole. Sisi vile tunaolewa tunakalia kwa mume yetu, sawa. Saa 10 na mimi ni mkazi wa Nairobi, lakini polling station yangu ni hapa pande mali nilivoto 2017. Nimetaka kuja mapema ili niweze ku-exercise my democratic right, na wakati tumeingia ni vizuri tumekuwa na askari na nikamuita nikamwambia hawezi kutupatia maelekeo kwa sababu watu walikuwa wameanza kuwa wengi na tungengoja mpaka hiyo masaa ndio tuanze kupanga line ingekuwa na shida. So wakapeana mwelekeo na process iko sawa. Though changamoto moja tu ni kwamba vile hao watu wamerauka, wamepanga line mrefu sana, lakini wengi wao hawaja identify wako polling station nini gani, kwa sababu hapa tuko na polling station 9 na utapata mtu amepanga line kwa polling station 1 na pengine line yake ni 7. Niliamka saa 11 nilikuwa kwa line, tukasubiri maofisa wa IEBC waweze kufungua kituo, na kwa hakika wamefungua kituo saa 12. Nilikuwa kati ya watu wanne wa kwanza ambao walipiga kura. Upigaji wa kura umeanza vizuri hapa Machakos Recreation Park number 07 na tunaendelea vizuri, ijapokuwa kuna changamoto tu because kuna wengine wanaambiwa ukitafuta line yako ya kupiga kura unaambiwa uweke majina yako, uweke kitambulisho yako, lakini IEBC wamerekebisha hiyo. Maofisa wa IEBC hapa katika kituo hiki wamerekebisha, so kila mtu anapiga kura kulingana na jina lake linaanza wapi. Na no turathie na mbere kurora uria maundu maikeire icigo-ini tofauti cia bururi uyu, na mihango ya gwikia kura no irathie na mbere kaunti-ini ya Kajiado kuria muhuraniri wa giturwa kia gavana arikitie gwikia kura ceceni-ini ya thukuru wa muthingi wa Iltirat icigo-ini kia Kajiado ya muhuro. Akiaria thutha ucio Metito ni atetetie kiria arauga ati ni kwigucia kwa mihango iria ya gwikia kura undu uria uronanio ni raini nene iria cire ceceni-ini ya gwikiria kura. We long for a very peaceful process of voting, and the outcome we will all accept in a fair and transparent manner. I just want to the only observation I have seen is it's a bit slow. One voter take a lot of time to finish voting, 6 piece, and the process of identifying that voter. So that might end up by the time the process is over, 5 in the evening, you may still see so many long queues, outside the polling station. That's a concern, that the process is slow, and that's why you saw in urban areas where. Na kuma munosho wa Kajiado tuthie county ya Kirinyaga kuria governor Anne Waiguru kwa ihinda riri araikia kura. Uyu ni governor wa Kirinyaga Anne Waiguru uria kwa ihinda riri araikia kura na arenda kugeria rita ria keri gwikia kura kana gucoka gutuika gavana wa Kirinyaga. Ni akoretwo ari gavana wa Kirinyaga kwa ihinda ria miaka 5 na riu Okay. This way.
tochi bwana, umetupiga. Please. Come on. Hatuna shot. Hatuna shot. Hatuwezi pata picha na hiyo. I think that we're dying and we should be doing exactly such information. Which will be located belongs to IEBC. Not everyone has a verified criminal record. And because of that, every institution is so the only way we can get as per IEBC, we will 30 minutes. Not the right here, so we should be 30 minutes so that Ucio nĩ gavana Anne Waigũrũ, gavana wa Kirinyaga ũrĩa ũraikia kura gwa ithaa rĩrĩ. Gavana Waigũrũ arahũranĩra gĩturwa gĩake kana arenda gũcoka ta gavana wa Kirinyaga na arahũranĩra gĩturwa kĩu na tigiti wa UDA kana United Democratic Alliance. Kĩhĩtahĩtano gĩa Kirinyaga kĩna ahũranĩri iturwa kana gĩturwa kĩu kĩa gavana nĩ anana arĩa marageria kũhũranĩra gĩturwa kĩu kĩa gavana. Tiga Anne Waigũrũ kwĩna Purity wa Ngũingĩrĩce uria ũrahũranĩra gĩturwa kĩu kĩa gavana ta candidate kana mũndũ kĩũmbe. Oho kwĩna Silvanus Komba Dao ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩu kĩa gavana na party ya Kenya African Democratic Union kana Asili. Oho twĩna Joseph Kadhuri Dathi ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩu na Service Party. Kwĩna Bedan Mũrĩithi Kagai ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩu na National Rainbow Coalition. Oho twĩna Peter Kariuki Ireri arahũranĩra na wa mũico nĩ Peter Njũgũna Gĩtaũ. Ndiũĩ tũgũcokia kũu mwena wa Kirinyaga kũrĩa gavana Waigũrũ arĩkia gũikia kura na rĩu nĩ araranĩria na andĩki a mohoro. Tũthikĩrĩrie. Sawa, one two, iko sawa? So, Governor, basically, do you... Just a minute, wait. Slow move back. So, Governor, just tell us about your experience today as you come out to cast your votes. My experience today is fairly okay. I think, as you can see, there's a huge turnout here in Kiamugumo Primary School in Gariama, Gishogo. This is my home, and we are very hopeful about the voter turnout and the direction that the vote will take. It was a bit quiet in the morning. For those of you who are here, you know it was very cold. We are very close to the mountain, and so I think many people delayed until now, and so the queues are still long, and we hope that they will make to vote, all of them, before closure of the day. It's the same challenge we had in Moya, because people woke up and first went to the farms. It's a planting season for us. We're planting rice, and so they've just started now streaming, and the lines are pretty long, and we are hoping that they will finish to vote before the cutoff time. Yeah, but the experience so far has been good. Any reason for an extension of the voting duration? I don't know. If they move faster, I think they'll manage, but they tell me that there's a challenge. The younger people, it moves fast because I think the KIMS kit recognizes the thumbs a little faster. That's the explanation they've given. They've said the older people, maybe because of if you've been farming or something, and the finger may not be exactly, so it takes a little longer. So then that's why the queue is slow. But I hope that is not an excuse, and that everybody who's on the line will vote. Yeah, that is the assurance that we're getting, and we hope that IEBC sticks to that. Yeah. Confident of winning? Yes, with God. I'm confident. Yeah.
Mutaratara toria murona kwina andu aingi muno guku na kiroko gutiuma na andu uguo na ni gitumi ni undu tuge na mwena uyu wa Gicugu na mwena wa Kirinyaga Central ni hakwi muno na Mount Kenya na ni gukoretwo gukiura na kwina heho muno koguo aria makumirite ni andu anini muno no riu ni undu ni watiga kura andu othe riu ni maumira raini ni ndaihu na mathaa ti maingi muno koguo ni tura hope IEBC ni igweterera nginya mundu wa mwisho athurane. Mwena wa Mwea also andu aingi muno mambire guthie migunda-ini ni undu ni kahinda ga kuhanda mucere na ni hindi riu maraumira ni ndu maumagira thaa 7 ona riria twikaga siasa tuthiaga kaingi thaa 8 koguo raini nacio also ni ndaihu muno na tukuhope ni makuheo kahinda mahote guthurana andu othe. Kumana kiuria kigie mitambo gukorwo itarahota kumenya andu wega kuhitukira ciara hihi uhoro ucio ni ugukinyeire? Ni ukinyeire na twamuria makauga andu aria mbeu njithi kana andu young ni raithi ni undu maybe matikoretwo na injuries kana ki njara no andu akurakuru hanini ni ra take time ku identify niguo matwira na tura hope ono korwo niguo othe no makuheo chance yao ya guthurana uria kwagirire. Uhoro kia mothia giakwa ni uhoro wigi ugitiri kuhana atia ungiuga atia mehariria ma IEBC na ugitiri? Na tu mana challenges kiroko quite a bit na nikio dasherero in very many polling stations na kuma na agents aito makugiragio kuingira ni lack of understanding andu acio clerks acio understanding yao amwe ndio kana ni ignorance kana ni deliberate ni makugiritie very many agents tumana very many presidential agents matai kuigirite and even my agents and others makauga for example in mwena wa Gicugu kaigwa kwina PO arauga marwa ma governor makorwo na stamp riu governor ndagikoragwo na stamp ukarigwo ni stamp iri kukuhura marwa ma governor ni ndu governor agirwo kwandika marwa letterhead ni yake na asaine koguo hau ni tugianire muno no as I speak I think okorwo kwina challenge maybe ni temwe kana igiri mwena wa Gicugu na maybe temwe central no ni kuma na kahinda tuma na gathina presidential agents aito matiuma na badges turambiririe guthirurukio ira tukero tuthie county twathie county tukero tuthie Nairobi riu turari na mundu mwe Nairobi na mundu mwe county turathirurukire nginya mathaa imwe maratwira no problem reke makaroka kiroko ni makaigira matari na badges but still tuma na challenges cio ni ci extendire nginya thaa 5 kuma na andu matakwingirite na nikio jereirwo ona thaa 6 no gwiciria riu many of them are in no turauga tutigutara agents aito matari thiini na agents a president matari thiini koguo tukurugama uguo nginya riria othe magukorwo maingirite. Sofa governor no iganire na uria mihango ino iratorithio kwa ihinda riri na ringi hotekeku waku wa gwicoka wina mwihoko ati nuko gicoka itena-ini ria keri na ni gukorwo gitikira maumirira uria makaumira? Ni njuge tungithie na mbere uguo na gukorwo agents aitu ni magukorwo inside the polling station niguo gugitarwo tukorwo twikuo thiini na ikorwo free and fair. Dire na doubt twina ngai emwe na witu na uguo tuthirukite nturamonitor Kirinyaga na turaigwa feedback emwe na witu na mwena wa Wilbaro na UDA no kugitwika ati ni maigate agents aitu na maundu tamacio ndigwiciria ni guguthie wega koguo tura IEBC marute wira uria kwagirire na uhoro ucio wa kugiana na ithio uhoro wa ma agents matigane na uhoro ucio merute wira uria kwagirire mareke andu mathurane na andu mathurana meke matare uria kwagirire agents makorwo ho masaine Kirinyaga irenda thayo na tutirenda maundu maingi tiga thayo koguo matuhe assurance yo ati gutire mundu gukorwo raini-ini ateguthurana na agents aito ni magukorwo thiini
na gutarwo makorwo kuo thiini as evidence ginya riria boxes icio igukinya tally center. Ucio nĩ gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru akĩaranĩria na andĩki a mohoro thutha wake gũikia kura. Ririkana kaunti ĩyo ya Kirinyaga ĩna aikia a kura 376 no tukiuma hau speaker wa bunge ya Senate Ken Lusaka ũrĩa nĩ ũmwe wa ahũranĩri a gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Bungoma nĩarĩkĩtie gũikia kura yake thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mapera gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Kiminini. Lusaka nĩaiganĩire nĩ ũrĩa mĩbango ya wĩikia wa kura iratwarithio na mbere na kũrĩa aikari a Bungoma gũthiĩ na mbere kũiga thayũ ona thutha wa gĩthurano. Vile mnaona tuko na amani na tunatarajia kwamba amani hii itadumu mpaka jioni. Niwaulize wote ambao wanaendelea kupiga kura katika kaunti ya Bungoma na Kenya kwa jumla, tupige kura ya amani ili tuweze kuchagua viongozi ambao tunawahitaji kuendesha nchi yetu kwenda mbele. Sisi tumefanya kampeni ya amani, tumefanya kila tuwezavyo kuweza kuona kwamba tumefikia wananchi. Kwa hivyo leo tumeachia Mungu na wananchi ambao wamejitokeza kuweza kupiga kura. Nishukuru pia party leader wangu Mheshimiwa Senator Wetangula ambaye tumeandamana tangu asubuhi. Na gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Eldas kaunti-inĩ ya Wajir mĩhang'o ya wĩikia wa kura ndĩrĩ ĩrambĩrĩria. Abitha mũrũgamĩrĩri wa IEBC kaunti ĩno augĩte atĩ andũ matoĩkaine nĩ mathararirie ceceni-inĩ ya ũtari wa kura magĩtetia maabitha IEBC arĩa mamũrĩtwo kũrũgamĩrĩra ithurano kaunti-inĩ ĩno. The general election exercise of 9th August 2022 started in Wajir County this morning. Out of the 6 constituencies, 5 started well. 1 named Eldas constituency. Up to this hour, we are yet to start the polling. Reasons are that we had security reasons. There was a lot of insecurity last night before, in the evening before our team had left for the polling stations. Well, I'm informed that we had 74 polling stations in Eldas. The vehicles assembled, the ROs and DROs assembled, they collected their material, and before they were able to leave, we were told that there were goons who blocked the entry to the tallying center, and they lit some fire. And in a real time, we were told also there were gunshots. We don't know where it has come from, but that was contained by the security officers who were within the tallying center. And because of that small fracas, we were not able to travel for fear of that insecurity. The team up to now is at the tallying center. They have not moved. When we investigated the reasons, we were informed MNA candidate felt aggrieved because he felt that the POs and DPOs that we recruited and deployed were, he says, favored his opponent, simply because what they feel here in these places are issues of clanisms and so on. So he thought that the clan that belongs to his opponent had more POs, and he told me that he had more DPOs than POs. So I think that is the thing that must have triggered that issue. And since last night we had a lengthy meeting with both of them, we agreed, and hopefully we had a lot of the security team, the county security team was with us. We now have summoned both of them, and they are also in an agreement that thing that can make us not to continue. We could not continue simply because we felt that the lives of people and the lives of and the property of people are more important, and that is why we had waited until this morning so that we can sort out during the day than last night. None of our officials have been injured.
none of the public was injured, and up to this morning things are well. So hopefully in the course of 1 or 2 hours we have, as I've said, we have summoned the MNA of Elders for a security meeting, and therefore we will sort out that issue in a very short time. And if we solve, then work will continue and we shall start polling. And whatever time we start the polling, then we will have to add the lost time towards the end so that everybody has an opportunity to vote. 2, yesterday we had another incident in a place called Lokor of Harar. And around I think in the evening, we were informed that a passenger vehicle that was ferrying people who were attacked on the way. Hopefully nobody passed on, but I was told the vehicle was burnt down after everybody alighted. There was also, I think, a motorbike, the same, that was heading towards Korf Harar, that was attacked. And I also have a reliable source that last night, in the evening, when we released our officials under heavy escort to Korf Harar, they were partially attacked, but nobody was injured, and the officials reached safely their destinations. There's a bit of threat in that direction, but hopefully now we are now, I think the security organs have taken over that issue, and we have deployed enough security to those places. And because of that, yesterday evening we were not able to airlift and our materials and POs to the Korf Harar yesterday. We did it this morning at 7, and I'm getting reports that the polling has started successfully, and hopefully in the course of the day I think they will also finish at the right time. So those are the few incidents we had in Wajir County. All other 4 constituencies, voting started as early as 6 in all, because all our materials and POs were there and they slept in those places peacefully. And that is what we have for now in Wajir and County. Na mwirari no tuguthi na mbere kurora maundu uria maikarite icigo-ini ngurani cia bururi uyu. Michael Njenga mwena uria ungi wa studio arioho na athathauri a maundu matiganite ugitiri na nginya ciigie ithurano. Mike, ngatho nyingi muno wangecina no nyende torore o hanini uhoro cio wigie ugitiri no wigwa taruta ku matire maranjia githurano tondu wa maundu matiganite megie ugitiri. John, ndiwe kahinda-inĩ ta gaka thirikari nĩ ĩragĩrĩirwo no gũkorwo yonete, ithuĩ tũgĩciria thirikari nĩ ĩragĩrĩirwo no gũkorwo yonete atĩ no kũgĩe na eventualities ta ici. Ndiĩ meciria maku mahana atĩa? Ũrĩa kũhanaga nĩ atĩ prediction nĩ ĩkagwo, na prediction nĩ ta gũtabarĩra ũrĩa gũgũthiĩ kũringana na ũrĩa kwanekĩka tene. No nĩ ũkuona atĩ andũ arĩa marutaga, reke tuge nĩ tũkwarĩtie mbere tukauga atĩrĩrĩ, na my brother nĩ augire wega atĩ thĩna ũkĩoneka ũkoragwo kwĩ mũndũ ũikarĩte thĩ agabanga. Koguo no ũrĩa ũrabanga rĩ nĩ egwĩciria haha nĩ hatabarĩre, nĩ hegũkorwo na thĩna haha kũthiĩte. Koguo maũndũ nĩ mokaga na makaumĩra. Thirikari ndĩngĩkorwo o kona ya bũrũri ũyũ, nĩ makoragwo me in particular hotspots. That said, nĩ meko respond very quickly, rapid response. Tondũ nĩ oiguire mũndũ kwaragia auga atĩrĩrĩ, kũrĩa kũrarĩ na thĩna ira rĩ, ngũcia nĩ mũrata witũ uma ndiũka nĩ mwena wa Kĩrĩnyaga, auga atĩ kwĩ andũ maraheanaga tũratathi kũu, nauga aronire security services ma respond na ihenya mũno. Koguo rĩ nĩ mwena wa Laikipia. Yes, sorry, Laikipia, yes. Koguo rĩ nĩ important mũndũ kũmenya atĩ response nĩyo kĩrĩa nĩyo important, tondũ arĩrĩ handũ haraumĩra kaũndũ rĩ na hangĩ rĩ to mũhaka gũkorwo atĩ gũtirĩ gĩthurano perfect. Tarĩu nĩ tũigua atĩ kiti ici cirathũka rĩ, so far cithũkĩte 200 na ciothe nĩ 46,000 ngiri 46. Ũngĩrora percentage ĩyo rĩ it is way below
internationally uria systems ni cionekaga na background ya systems engineering ni gukoragwo na ratio kau konekaga koguo ni wega andu mamenya atiriri thirikari ni ku respond uria kwagereire wa kerere haria hagia na delay mathaa mau mugwanja andu no mareheo mweke wa kuruta kura kire ngiuga ni uguo my brother kugaga atiriri mu Kenya arekewe mwenyewe etare ne yaririe na ndakerwo atiru tondu ni kuhanire ri atiru ni nie andu marahura ni kundu kuria gwakwa gutire kindu ta kiu ni important andu mamenya thirikari ni ya Kenya sothe na andu ni meko make decisions okorwo ni kuri andu genuinely matanagia mweke wa kuvote mathaa mugwanja IEBC ni authorized kuongerera mathaa macio oko ni rimwe kana meri kana matandatu ni mekuongerera yes ati kwa kaida gaka na kuri wangi marero ikikura moikia kura muinuke inoro ikuo citizen ikuo mando na mogi mekuo TV cikuo cia na amemerekia tu gikiriko gukimarehera wigirereki wa muikia wa kura na kuiga thayo no gitiri wigiriri wa muikia wa kura wa kuiga thayo no gitiri niwe mwene giuma mucii rucini ni gutwita itua ndathi gwikiria ukura ndinathi gutwira itua polling station ndona maratathi matandatu ndona mbica ya Maiko ndauga ni njui Maiko ni murata wakwa na ndigwendaga kuhe Maiko ngwendaga kuhe my brother uigiririki wa muikia wa kura ni ati hindi ria wamenya kiria gitumire uthie polling station wahingia kiria gigutwarire polling station wiro ciongi ni uri andu angi nao matigagirwo metagwo IEBC tondu riria andu mathie twaikia kura twacoka twerana tutikuinuka turerirwo ni muteti turangire kura ciake itikaiyo o tulio hau twambagiriria gucongoirana tukarehe ngui tukarehe bara tukarehe njukaniriro na gatagati-ini kau hari o mundu uri umira tondu ithuĩ twagirirwo ni tuikie kura muteti nikio ena andu metagwo agent wira wa agent ni waku arihagwo arore kura cia muteti we wi muikia wa kura no ari ni ta kambuni ni mundu etagwo HR no rihanaga mishara na no ukoragwo na data cia rutia wira no ni kuri andu angi nake wetagwo mwene kambuni no wira wake ndukoragwo hana wa HR ithuĩ wira witu no wakwandikana wira twakwandika wira ri nawe na kukungi waheo wira ri it is up to you to decide ukwenda kuruta atia ni uriingira andu a bururi wa Kenya wira wa gutara kura ti witu ithuĩ ta raia aria maikirie kura na wira ucio tungitigira IEBC maurute no tuhote kuona kihonia ya kugia na the right people makoro wiathi-ini kana makoro thirikari-ini iria roka miaka ingi tano njega failure to that taru haria njikirie Moi primary nyoniria nake maikia kura makaumira hau bara ni arenda gukura no guikiria ona hari ungi unyonire gukite ginya na t-shirt ya mundu wa kiama kiria ra support na already ujo no gucungiriria ngui na niguo ndauga atiriri my brother maundu maingi maria turona ginya umuthi polling station mararehwo ni ateti tondu riria mambiria guthi kwaria uhoro wa ciama ciao na hiasi they don't have a fact matire na uma na kihoto kiora marauga no ni marera andu na aria marero matireciria ria keri werwo guku kurenda gwikika na inyu mukambiria ku overreact ikarehe bara kuria turerwo githurano kirugamite mwena wa Mandera na Wajia na ku thirikari ni koragwo na andu ayo kuria mashinani armarudanagia wira nayo thirikari ndiri ya make mistake unless ni mundu wa sabotage undu ucio wikike kurigana na honge cia thirikari cio rutaga wira ri koragwo na cibu ugathie kwe dio ugathie kwe dithi nigetha ukaginya kwe munene wa borithi andu acio no magirwo ni gukorwo makimenya ati thayo wa county o hana atia by ira mathanduku magikinya unless there is a sabotage teria turona kana tukaigua ateti makiikia miario ya waga gwikika tondu ni stronghold ya ng'ania nigetha kwage gwikikona na icio no ngwe maracungiriria kuru twetikira wira witu ithuĩ ni munini muno turerirwo tuthie na gibande
uthie uikie kura ucoke winuke wiro ria we uhetwo ta Michael Jenga wa haria ni wa gutwira atiriri Kajiado andu no maumirire na ni maraikia kura wega na kwina ugitiri wa thirikari na media yo ingĩ nayo yike o uguo we ureka nake ucio ũngĩ nake eke uguo ureka atekuongerera na ndakarute. At the end of the day, we will all be enjoying peace in this Republic of Kenya. Tondu guo no guo tugienda. Yes. Hari icigo icio cirerikana itire ona irajia gwikia kura hihi makake hura kura rucio kana kumanagia na hwaini delaying ya kwanirira githurano ni ate igicenjia bururi na muno ugitiri wa bururi uyu. Wabere ndenda kuga ni bona Mwangi ni auga atiriri thirikari ni ikoragwo na structure yake kuri iguru kwina mundu etagwo regional commissioner gugoka county commissioner gugoka sub county commissioner niwe DC gugoka assistant county commissioner niwe DO na ni makoragwo meeri kwina chivo uria munene na uria munini kwina odeo andu aya ari tari wathi county security committee ugukora sub county commissioner kana DC niwe rugamire niwe chairman na ugukora munene wa borithi uniform ndugukora munene wa DCI hau munene wa NIS andu aya othe mokaga hamwe. My brother ugo auga ni very important tedo ni mararuta wira wao tiga mundu riu endire guthukia handu no gucokia kiuria gia kure watho ni uheanite kahinda ka kungikorwo na kaundu ri ati kaundu kau no karehe kihonia kiaguo okone andu matana heo mweke wa kwambiriria mathaa maria magereire makaongererwo mathaa mangi okone kindu kingi undu kuhanikire ta technology icio okone on cithondekwo cigathondekwo kana kwambiriria kuruta wira wega okoti uguo magathie mafuku-ini na maratathi uguo igoti riraugire no kiuria giaku ni atiriri kungiaga guthie kahinda kangeikara muno ri andu matamenyete no mutongoria wa bururi ri uria guthiaga ri ni kurehaga kindu gigwitwo guoya na andu aria mathomeire ugitiri ni moya atiriri thina uria munene muno ukaga ono ngikona mundu onuhite uria ungi ni guoya naguo na guoya ucio utumaga mundu o uguo my brother kuga ati meciria maria uma namo na uria ugubangite na mutaratara uria ukoragwo kuori mundu akambia gwiciria kaundu kangi koguo kire ngiuga ni atiriri andu matikage guoya andu matigetigire andu matikambie gwiciria maundu maingi na uguo my brother arauga tutigathikiririe migambo mingi tondu thirikari ni raruta wira wake IEBC ni raruta wira wake acagurani ni maruta wira wao acio ni marandikana wira ni nyendire muhanania my brother heanire auga atiriri ati timahana andu maracaria wira na interview ni rekirwo riu modhere ni decision ya panel ya kuheana ati no mwega no wena qualification no rona ni arutete wira taru ni to advise agadu atiriri ungikorwo uracagura muteti wanakorwo kuo tika guthikiriria muno ciugo iria arakwira umuthi rora wira wake uri arutete uria utari wakorwo kuori no uthikiririe ciugo ciake no rore CV yake na kiria Ngai akuhete muno ni ugi wa kuhota kuigua mundu no kauga atiriri mundu ni njui no aruta wira ateti acio ri ni mekite interview riu ni ithu umuthi turaheana results cia interview yo koguo kungigia na kahinda kangiuka uria mundu ugaga atiriri ni tugakuhurira thimo Jumatatu tukwire interview yaku gwathia atia kungikara 1 or 2 days mundu ni ambagia tumeciria hey maybe gutinathie arafu gakora atiriri okeo ciori no ahurirwo thimo o ni turari na kaundu haha ni tureciragia ni turekire no ni uraheirwo wira so ingiuga andu mahorere ngoro na metekie Ngai tondu Ngai niwe unyitagira taru bururi uyu ri na maita maingi andu ni mariganagirwo atiriri mabururi mangi ma Afrika gugithuranwo gukoragwo kiundu gicanja kinene muno angi mutongoria uria urauma athiaga exile straight tondu rio ngi guka arehaga maundu no transition ya Kenya kuma mutongoria wa mbere
nginya mothe yo tutire twagea thina na tukoragwo na thayo na hau ni tucokerie Ngai ngatho tondu thayo cio no mothe uyu no kuoneka na uria my brother ugire atiriri uria umaga mucii rucini ni akoragwo akimenya uria nguthie na njeke na andu ni macoke mucii marikia kuheana ugi wao na gucagura na mutongoria uria mekwenda mundu ni acoke mucii ahorere tweterere kuigua no to answer your question andu ni mage gukorwo na state kiu gya gwitigira na kiguoya giu giukaga na anxiety tondu iyo niho mathina mothe mambageria kuma hau na ateti ni mekwendwo ogwo my brother uga very important tiga kwa personalize o kaundu kanini kahanika ati gwagea kathina kanini ugatengeroka ugatiriri ati gwakwa kuria andu marahura kurari niguo kuma na thina umagiro kuria thina uriumira na kuu ni kwa mundu kogwo o mundu angiambia gutinda kiuga ati haria andu aitu mauma niho hau niho thina wambagiriria ni tuhorere ngoro ni tureke process thie na mbere haria kwagea kaunduri mutetie na right ya guthii gotini ena channels ginya through IEBC cia kuga atiriri hahari turonire ati na thie wega this is the evidence uguo niguo kurathire na ni mathikagiririo IEBC yaga gutua uria kwagiriire igotire rioho kogwo ateti ni matige maheo mugambo ucio ni matige kwenda guthukia maundu na gutinda makiuga atiriri ati haha ni andu maronire ati ni ndirahurirwo kura ati kurathie kuragia cietagwo ciathire ciikurukire ni mahe space andu aria mahetwo wira ucio marute wira na mundu uria urahura kura nake mukenya na arute wira wake wa gucagurana na hagia kaunduri kau no gataturwo na kihonia ni gikuoneka yes kindu gwenda kuongerera hanini my brother uga oguo kurite kiuria githurano kingicererwo kana tari uguo turaigwa gwi kundu mataikitie kura turerwo ni rucio kana ni okena turingi matiwe ri ni kuga ati bururi uyu kwina maundu tuonete to ni tuonete bara bururi uyu na ni tuonete mabururi mangi makirwo gwikitio kura gukagea na gucererwo kwa kwanirwo maumirira magithurano na bururi uria twirigite kuona gutari tuona hidigi in the history of this world ni America ria macaguranire ria tuonire ginya itoi kiingira parliament yao ni undu wa guikario kwa maumirira tondu maumirira mangiikara marehaga anxiety na umenye hindi umureka uguo ri gutiri muteti utari na polling na kiria na tallying center yake ni arenda kuga maumirira make to ni arenda gwi favor na akiori ungi ni arona ni arekire campaign na nari na andu ingi nake ni aruga no rawinire at the end of the day bururi no turuyo muthi ni undu andu ya marugamite no ithu enyewe no twage kurwa tondu ithu ni turaikirie kura so ni uri ngihoya ni ati tondu twina thirikari in place ni thirikari turacaria na twina thirikari. Now on top of that, IEBC etagwo independent electoral boundaries. Na wadu acio matika tume bururi ugie na kigagayo kia ati ithurano ici itekitwo igekwo ri totaru nyonire Mombasa rucine TV-ini ni maranegena ni undu wa kuigua kwao matina cagura governor Kakamega the same na matiri marerwo ni rigwa caguranwo so at the end of the day ateti meku interpret watho ucio kana kwaga guikio kura icio uria mekwenda na uria ma interpret re supporters yao na supporters yao moe watho ucio moko-ini then after that bururi tukoro ni twarwa na hari ithuire ithu andu a biashara ona hari aciari aitu hari aria tuna thukuru tuna ciana irabatara guthie thukuru ukore tina thie thukuru tondu ungicokia mwana waku thukuru bururi utari na thayu na bara na ndigwiciria Kenya aria monire bara aria monete bara ya aria turonire bara ya 27 aria turariho ndigwiciria no twende gucoka 27 ringi bururi uyu na tungikiriganwo ni 27 ri Rwanda ndiri America irio haha ni tukiririkane riri ona umario haha turi na icokiria uria twikari matwire uria monire na matwire ruo uria maturaga naguo na mbirira iria cie kwao itari ikorwo kuo ateti nio matumaga micii gie mbirira gutarari kugie mbirira nio matumaga micii ya Bohema gutarari kwa Bohema Michael yes ne joni ntoki ndira hau muno ha inyue
inyue wewe mundu kiumbe yes niwe kwanjiriria na ni uratindo gitwira ati no nginagia wewe mundu kiumbe no kwanjiriria no gitiri uyu na no guthie na mbere no gitiri uyu wakairia tucokete twaririe cia kindu gigwitwo kwi andu mekugwa matungumane pio kwi angi mategucoka na kwi angi mekuingira ona matareciragia ni makaingira ukungwiri ucio ukungwiri ati andu itu ni maingira na ngi ni meka atiri ni njui ni tuguciaririria icio cio kungwiri no wakaire tukinyite hau reke twambe tuguthuke imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Murang'a kuria nake Victor Kinuthia ari standby atwire ni atia kurathie na mbere kuma mwena ucio wa Murang'a. Victor, ni ndona thutha waku gukiri na andu aingi muno, ni ndona mwena Dede na ni ndona obereirwo kidogo ni andu mwena ucio ni atia kurahanika Murang'a. Thengio muno Mike Jenga ni motoguo wauga twi guku gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu ni njui ni twaraniirie nawe twi kuria Gatanga na kundu kuingi tuthiete na riu twi guku gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu thukuru wa muthingi wa Gaitheri kuria mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro aikagiria kura na ni njui ni mwiroreri wa Inoro TV ni aramuona na Ndindi Nyoro ni arikitie guikia kura yake na ngwenda twaranirie nake itana kumenyithia uria kundu kuu kungi tuthiete uria tukorire maundu maikaire mweshimiwa twimwe kwa Inoro atwire no arikia guikia kura yaku wanina ndagika cigana kuu na andu matireyumiria ritana riaku ni ririku kuri andu aria matari mareyumiria. Victor, no ujetekeria mbere ya njukite kiuri-ini kiu nyambe njokerie aikari aguku gwitu Gaitheri ngatho cia mwanya muno guku Gaitheri ni mucii guku broti no ihana yo tuguraga nyama na tukagura sukari na yo tuguraga cumbi na koguo andu aya gothe urona haha ni aciari akwa ni my brothers na sisters na ndakena muno ni gukora ni meyumiririe tene na Victor kaundu kamwe ngwenda gukuria na gitio ni wega ona riria tukurikia kwaria utware kamera eno kuma haria raini-ini niguo andu mone andu ni meyumiritie na njira nene muno na andu ni maumira ona ndirona ni makumira makiria moria maumirite mwaka wa 2017 ni tondu kuma kiroko laini ici turite cie ndaihu laini ici cikarite oro uguo andu maroko makiongagirira koguo voter turnout iguru muno na kindu kimwe kia mwanya muno ni thayo ria wikuo ituo ciothe ni ndithiete ituo ingitiga gikijikagiria na uguo rona andu maraikia kura na njira ya thayo andu ni ondari na andu marikia mundu areinukira ro mucii na koguo ni guthiete wega biu na ni ngwenda gucokeria ngatho IEBC ni tondu level yao ya professionalism iguru muno uhoro marautwarithia tabarire no maramitwarithia na njira ya uigiririki na nikiona turona andu magithie na ihenya ritana riaku kuri andu aria mena kuu micii matari maraumira ni ririku uri ngienda kuria andu aria hihi mari o micii ni wega tumenye ati kura yambagia kuhurwo kuma thinacara guthie nginya thaa 11 cia hwaini na riu ngwiciria ni mathaa meri na nuthu matigaru ngumoria na gitio aria turi o micii tumire ni tondu na kirikaniro kiugaga hari gukinya haria turi ta bururi no nginya tukaumira niguo tukatwithania cira wira wa wana siasa riu ni ta muthiru tondu mahoete kura ni mathiete makeyaria riu haria hatigaru ni ithuĩ turikaria Kenya mundu umire kuringana na cera iria araiguire athi aikie kura kuringana na maundu maria aronire magutwara bururi na mbere aikia kura guku ndiraigua makingunya ndirenda ritana riaku ria muico kuri andu hari gugacirithia thayo uri ngienda kuria na gitio kuri aikari othe a bururi wa Kenya. Bururi uyu witu wa Kenya wina bata kungirani ndi mwana siasa gukira ucio ngi urarugama gite kiu kingi na gukira ucio ngi urarugama gite kiu kingi. Bururi wa Kenya wina bata kuria Kenya othe na ni wega tumenye muthingi mwega wa bururi ni thayo tugikia kura twaikia na thayo tugitara tutare na thayo twatangatha tutare na thayo gitangathwo na thayo ona kwihitithio na thayo na njurie ona aria mangwaga reri na guikia mahiga twetikire matokeo uria makumirira aikia Kenya maria tondu ni makwaria na njira njega ni ndirona uguo gutikagia mundu guikia mahiga kana ngoereri mundu kura ciake ciaga kuigana ni wega akoria hindi wege ko hena kahinda no tuthingate thayo ta bururi wa Kenya.
nä tå gå korwo tå kä araniria na aikia a kura na aikaria gå kå kä harå nä getha makorwo magä twä ra nä kä kä u kä magucä rä irie gå korwo magä å ka kwä yumä ria na å rä a maraigua kuona rä u nä marä kia gå ikia kura no mbere ya hingä te nyambe njikä rie må runa wakwa Wawerå wa Nyambura atwarithie na mbere. Wawerå wa Nyambura angä korwo nä å ratå igua twä re å rä a kå rathiä. Thengi muno Victor Kinuthia ndirakwamukira na njira igwete kuma mwena wa Kiharu kaunti-ini ya Murang'a uko muciini munene kaunti-ini ya Nairobi angikorwo he mundu urarorete iguru ithabu ria kura milioni 2.4 mutharano-ini uria urakoretwo ugithie na mbere gwiciria riu ithabu riria riarekererio ni IEBC ati andu matieyumiritie toria kuratanyitwo no rikorwo rikiambiriria kuima andu aingi thayo tondu gukinyiria riu IEBC iroiga ati andu aria marikitie kwiyumiria ni gicunji kia 30% noguo ni kuga ati ni andu milioni 6.5 na ukiandandura ithabu riu ni kuga ati muhotani wa giturwa gia president no nginya akorwo amukirite kura milioni 3 gwiciria na kindu 300,000 na kuna nigetha akorwo akianirirwo ta muhotani. Ceceni-ini no turi ya Martin Luther mwena wa Hamsa gicigo-ini kia obunge kia Makandara mihango ya uikia wa kura no irathie na mbere. Amwe a andu aria matuire maikagiria kura ceceni-ini no maroiga ati kwina thina ni marona ni mahena utingiaru wa namba cia andu aria marikitie kwiyumiria ukiringithania na ithurano cia na hau kabere na ndenda tucemanie na mutumia wa njira aumite kuria gwitu mwena wa Limuru agoka guku Nairobi kwa ndandura iroto ciake na ukinyaniria iroto cia miaramano. Njira witagwo atia na turnout ihana atia ceceni-ini ya Martin Luther mwena wa Hamsa? Witagwo Anastasia Muthonu wa Thuo na guku Martin Luther gutikoretwo gwi kwega uguo tondu nginyire thinacara tigitie ndagika 10 na especially andu ana mateu maingi ona riu matire maraingiha koguo tutiramenya niki kiraria kiria kingi tondu kura itire ikiura kwagiriire na kirathi kiria kiharia ni gikwambite kurega kurutithia wira no ni macoka mambia kuvote kindu thaa 3. Yes. Mekugaga niki thina umake umoriku kirathi niki ni mitambo iguthukanite na ni hotire kuingira nginya kundamuria kai matangitie ngikuma from above makiuga neyo metere na yacoka yoka. Andu aria mateyumiritie twatigia mathaa maigana ndore thaa yakwa mathaa ta meri uguo matatu ungimera atere mateyumiritie andu aria mateyumiritie meyumirie tondu niguo na mataumirite guku ni waingi gukira aria mavotete koguo na mbere nene niwe tokite guvote kuringana na voteire cukuru no miaka 22 na ni ndona hena utiganu munene muno. Yes. Asante sana. Thank you muno. Ndio kana Mauritius nilikuwa nataka uchomoe kamera alafu tuangalie station ya Martin Luther iko namna gani. Ule radeithiriria kuhura mbica etagwo Mauritius Duor no nginya tugaikara tukigaruraga ruthiomi nigetha tukorwo tukimenya maundu maria turenda gugoithiraniria ni kuingira raini-ini gutware nginya ceceni-ini ya guikiria kura ya Martin Luther guthathaurira uria mihango ya uikia wa kura irathie na mbere mathaa matigarite mere na kuna andu aya neo marikitie kwiyumiria kahinda-ini gaka mena matanya mati ni megukorwo magicuka muti wona ceceni mbere ya ceceni no ihingitwo kuringana na watho ceceni yagire kuhingurwo thinacara cia rucini nigetha ihingwo niguo ihingwo thaa 11 no tondu wa mathina maria mauma ceceni-ini imwe IEBC ni itikirite ihoya ria kuga ati andu no nginya makorwo makiongererwo mathaa maria makorirwo makiurira thiini wa mitaratara imwe ya mitambo kugwa na muno makiria andu kwaga maritwo mao thiini wa register-ini ya mitambo na uguo ni kuga ati kiria IEBC ikire ni kurumirira itua riria riratemanirio ni igoti ria gucokia cira riko riria riroigire ati wona ritwa ria muikia wa kura riaga thiini wa mitambo-ini agathie tukaingira ibuku-ini na register ya ibuku nirio iriugaga no ugukorwo agitikirio gucuka muti wake. Twaria na andu anini tuongee na baadhi ya wapiga kura ambao wamejitokeza katika eneo bunge la Makandara. Hamjambo. Hamjambo. Tunaambiwa ya kwamba hapa ni baadhi ya mahali ambapo kumekuwa na shida ya kupiga kura. Labda nyinyi mumeweza kupata nafasi ya kutatuliwa hilo jambo ama bado kuna shida? Ni kama imetatuliwa.
imetatuliwa lakini bado. Yes, unaona bado inaenda polepole sana. Yes. Asante. Ukilinganisha hii hafla na labda hafla ya uchaguzi za hapo kitambo, process, kwa nini mnaambiwa ya round hii inakuwa slower kuliko ya last time? Tumeambiwa kits imefail, so hatujui. Njoo kakangu, niambie umekuwa hapa kutoka saa ngapi na unaambiwa shida ni gani? Mimi nimekuwa hapa kutoka saa 5 bana, sasa ni saa 8:44 tunaambiwa tu shida ni mashini. Alafu line pia isongi. Kwani shida ni gani? Nafa wanatuambia shida ni gani? Mimi hata sijakula kutoka asubuhi bana. Ni mara yako ya kwanza kupiga kura ama? Ni mara yangu ya kwanza, ndio nimekuja kujaribu nijione. Na sasa hii experience inafanya ufilaje? Unapiga kura tena ama azma yako ya kupiga kura imepigwa na experience ya leo? Mimi azma yangu tu ni ile sasa, unajua pia wanipatie ile option ya kupikuja next time. Mimi ningependa kusema IEBC wanafaa kidogo wana nini inaitwaje, wana change vitu kidogo. Sijaongea kwa TV. Asante sana. Kila mtu anakuwa na mara yake ya kwanza. Asante sana. Okay. Aya, ona mekurega kwaria ni marake na makihuriro ni andu makimera ni mamona ni uria turakwandandurira umemerekia wa githurano no muno makiria IEBC no iroiga ati kiria kingi kiratuma mutaratara wa guikia kura wigucie ni tondu wa namba ya andu aria me iratathini ria guikiria kura. Jikiria kura yakwa thukuini wa muthingi wa St George's na he maratathi mamwe mauma na ahuraniri aingi muno, giturwa ta kia mubunge na giturwa kia MCA kiuma na andu makiria ma 10. Noguo ni kuga ati aikia akura makinya haria ha guikiria kura, mundu agetha mundu uria arenda guikiria kura yake ni aroya ihinda iraya muno. Noguo ni kuga ati mutaratara uyu no guthie na mbere na kwigucia. Kakangu, hujambo na shughuli ya leo unaionaje? Niĩ ndĩ na uru njĩtagwo Mwangi. Muthenya ũmũthĩ twacokia ngatho nĩ gũkinyanĩria kĩroto gĩa ithurano cia mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩna ũrĩa wĩho uma ũmwe wa macini kuma rũcinĩ kuma thinacara. Thaa ici nĩguo yambĩrĩria kũruta wĩra na nĩkĩo ũrarora raini ĩyo kuma kũrĩa nginya kũrĩa nĩyo raini ĩrĩa ndaihu mũno. Andu marĩte raini no nĩ ũndũ nĩ wa wĩrutĩri witũ rĩ nĩkĩo tũiga tũgũkinyia ndagĩka-inĩ ĩno nginya tũ make sure nĩ twathurana ona gũtukinyie thaa cigana no nginya tũcuke mĩtĩ na nĩkĩo twĩna ũkirĩrĩria ũcio wothe tũgũtigĩra nginya ndagĩka mũico nĩ twarĩkia. Na mũndũ arĩkia gũikia kura athiĩ mũciĩ etere resort ciake TV-inĩ kana radio-inĩ. Ithabu rĩu watwĩkĩra rĩ nĩ ta kuga macini icio citikũrutaga wĩra kwa ihinda rĩa mathaa ta matatũ. Ingĩrũgama mbere ya andũ othe henanie na raini citũ nĩ ndaihu mũno wanyita na kone ikũrutaga rĩ tũtingĩrĩ haha ndugamite igå ndä na hakuhä ithaa å ngä oria må tumia å yå kana aya no nä twagä a na å kirä rä ria nä makä ria ma mathaa macio no nä å ndå we wä rutä ri witå rä lazima tupange raini. He andå angä muma nao manogire mainuka ona ti å mwe må ndå arathiä gareke thiä ndä twamå rä tå tikuma haha reke tå ragwo nä ng'aragu ya må thenya å mwe ndä ngä kå raga tå kå rä a rä na nä tå gå tobora na rä ndagä ka må ico tå ngä tiga twarä kä rä ria. Maitå nä kä kä rakå iga raini-inä? Nä gä ikarire må no raini ä no nä ikarire må no no nä kä kä rakå he hinya å cio wa ona yaikara no å renda gå thiä na mbere na kå mä ara na gå tigira no gå thurana. Asante sana baba witå. Arĩa mateyumä gũkũ Hamsa me mũciĩ ũkũmera atĩa mathaa mau manini twatigaria? Na wacha niongee Kiswahili. Asante. Na waambia wajaribu watokeze ili tuweze kubadilisha hii Kenya yetu. Kenya inaonekana kama iko na shida na sisi wenyewe ndio tuibadilisha. Ndio naomba wote waweze kufika hapa. Asante. Good. Asante sana. Uguo niguo kuhana Maiko Njenga. Ni ukendaga kwaria okay, karibu sana. Nda kwaria muno. Karibu sana Maito njariria na gitio kinene. Na ni nguga atiriri ni undu wa wendo witu kwenda bururi witu wa Kenya nikio turerutira na tukomiriria ni undu raini ino namba 7 iria ingi cikianjiriria 6 ito yanjiririe 9 am na bado tumetulia na tutazidi kutulia na tunawaambia wale wote wameenda nyumbani Makadara, Martin Luther, polling station number 7 warudi wapige kura kama wanapenda nchi yao Kenya. Na asanteni. Maito ndunajira witagwo atia? Jetagwo Pauline Wabui
na ndĩ mũikari wa Makandara. Asante sana. Riu nĩ rĩo rĩtana rĩa Pauline Wambui atĩ angĩkorwo uma ceceni-inĩ ya gũikiria kura ya Martin Luther wacokithio tondu macini cia KIMS citinahota gũgũtambũra, coka rĩu nĩ ciambĩrĩirie kũruta wĩra, na toguo ngũkwĩrĩte IEBC yugĩte atĩ kũrĩa macini cikwagĩte kũruta wĩra na njĩra ĩgwete, mathaa marĩa morire nĩ megũkorwo makĩrĩhĩrwo na njĩra ya kuongerera ihinda rĩa gũikia kura. Ũguo nĩ kuga atĩ angĩkorwo ceceni ĩno ĩkwagĩrĩire kũhingwo thaa 11 cia hwaĩ-inĩ, nĩ kuga atĩ mathaa merĩ kana matatũ marĩa morĩire mũtaratara-inĩ wa gũthondeka mĩtambo na kũiyũkia njĩra ĩngĩ ya gũtambũrwo mĩtaratara-inĩ ya gũtambũra aikia a kura na kũmetĩkĩria maikie kura megũkorwo makĩongererwo. Na ũguo nĩ kuga atĩ ceceni ta ĩno yaya kũhingwo either thinacara cia hwaĩ-inĩ kana thaa 1, na o ũrĩa ceceni ĩkũhingwo gũcereirwo, noguo tũrerĩgĩra atĩ ona moimĩrĩra no tũgũikaikara tũngĩkamona. No macio ti maũndũ mahĩngĩcĩte mũtaratara wa gĩthurano ta ũrĩa aikaria Makandara maũĩ na ũrĩa maratũtarĩria, tondũ nĩkĩo mathiĩte na mbere na kũmĩrĩria riũa ihiũ, makomĩrĩria ng'aragu, na amwe makoiga atĩ ona maikara haha makĩria ma mathaa mau matatũ no megũtigĩrĩra atĩ nĩ mathurana nĩguo uge wao wonekane na wĩiguĩkane maimĩrĩra ma gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 magĩtuo. Kaida-inĩ gaka kuma mwena wa Makandara ngũcokia studio, no twangakorwo no ndũngĩ mwerũ nĩ ngũkorwo ngĩkũhanyũkia mwena ũyũ nĩgetha tũgũtemanĩrie mamwe ma maũndũ marĩa maroimĩra Makandara na Nairobi handũ ya rũma. Njenga, mwaro nĩ waku. Nĩ ngatho nyingĩ mũno wa werũ na wĩra mwega mũno mũraruta hau mwena Mauritius. Nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩũka mwena waku rĩngĩ ũgĩtwĩre ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere na kana raini nĩ cikĩanjĩrĩirie gũgĩkorwo igĩtangĩkĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ mwandĩki witũ wa mohoro wa werũ mwena wa Makandara, kũu nĩkuo arĩ aragĩthiĩ na mbere na gũgĩtwĩra atĩ gũkwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gũkĩanjĩrĩria thinacara cia rũcinĩ, no macini cia KIMS kits ciamba kũrehe hitilafu yake mitambo kidogo, kwoguo nĩ kwanjĩrĩirie kĩndũ ta mathaa matatũ thutha wa harĩa ĩkwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩanjĩrĩria. Nĩ tũgũcoka kũu kahinda tarĩ kũnene, no nyingĩ gwa kahinda gaka ndenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe. Niki Gitonga nake standby mwena wa Kwale nake atwĩre ũrĩa kũhana na ũrĩa kũrathiĩ na mbere, na kana andũ na kũu nĩ meyumĩrĩtie, tondũ kũngĩ tũraigua andũ matiyumĩrĩtie. Gatũigue na kuo mwena wa Kwale ũrĩa gũikarĩte. Niki. Zoezi la upigaji kura kwa vituo 744 katika kaunti ya Kwale linaendelea kama ilivyo, lakini kuna baadhi ya vituo vya upigaji kura zoezi hilo halijaanza ama limeanza baada ya saa 6 tangu vituo vya upigaji kura kuanza, na vituo hivyo ambavyo bado havijaanza vilianza shughuli yake wakati wa kuchelewa ni pamoja na vituo vya upigaji kura katika eneo la Kikoneni huko Lungalunga, Mabamani katika wadi ya Puma hapa Kinango. Kuna kituo kingine cha Kuba ambao kiko katika eneo bunge la Matuga, na pia kituo ambacho mgombea wa kiti cha ugavana kupitia chama cha UDF Fatuma Achani cha Kombani pia muda wake wa kupiga kura kilianza kuchelewa, na ndio maana wale wagombea mbalimbali katika kaunti ya Kwale walilalamikia kuchelewa kwa zoezi hilo la kuanza kupiga kura, akisema kwamba itabidi basi zoezi hilo ama wale wapiga kura waweze kuongezwa muda angalau waweze kupiga kura zao na kuweza kutimiza ile haki yao kikatiba. Wale ambao tumeweza kuzungumza nao ni pamoja na mgombea wa kiti cha ugavana kupitia chama cha UDF Fatuma Achani, mgombea wa kiti cha ugavana kupitia chama cha PA Chai Lunganzi, na mbunge wa Kinango Benjamin Tayari ambaye anatetea kiti chake kwa mara ya pili kupitia chama cha UDA. Hebu tuwasikize walikuwa na yapi ya kusema. Nashukuru, alhamdulillah nimeweza kupiga kura katika kituo cha Kombani Primary. Ijapokuwa katika stream yetu tumeanza kuchelewa, tumeanza around 8:40 na watu wako wengi kwa mlolongo kwa line wakingoja kupiga, na imani wote wataweza kupiga. Yangu tu ni kuwahimiza wananchi wa Kwale na Wakenya kwa jumla, tudumisheni amani na Mwenyezi Mungu anajua mshindi ni nani. Zoezi hapa hakuna shida. Lakini kuna sehemu zingine ambao watu wamechelewa kuanza kupiga kura. Ambapo sasa inatusumbua sana hiyo. Kwa sababu kuna wengine wasipopiga kura mapema, wakiona watu hawajaanza wakienda hawatarudi.
Sasa kitu ambacho ninaomba zile sehemu ambazo zimechelewa kuanza kupiga kura ziongezewe muda ambao unafaa ili watu wasiwachwe nje. Na hivi vifaa vimefika kuchelewa sana. Kwa mfano kama kuna polling station kama Majengo wameanza saa 6:30 kupiga kura. Polling station ya Miguneni wameanza saa 6 kupiga kura. Chigato saa 7 ndo wanaanza kupiga kura. Lakini sehemu zingine kama hapa Roman naona zoezi limeenda vizuri, watu wengi wamepiga kura na wamejitokeza. Kwa hivyo tunajua kwamba uchaguzi utakuwa mzuri. Tunaomba tu kule kwingine wawe na subra na waheshimu tu sheria. Ni kauli za viongozi ama wagombea mbalimbali ambao wamelalamikia kuchelewa kwa zoezi la upigaji kura kwa baadhi ya vituo katika kaunti ya Kwale. Lakini hapa niko katika kituo cha upigaji kura cha Roman ama katika shule ya msingi ya Roman wadi ya Mwavumbo, lakini zoezi hili hapa linaendelea kama kawaida, na ifikapo majira saa 12 jioni basi zoezi la kuhesabu kura litaanza, na wenyeji wa Kwale watajua ni kina nani ambao watakuwa wamewachagua watakaoongoza kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Kutoka eneo hili la Mwavumbo hapa Kinango, utaniita Niki Gitonga. Asanti sana Niki Gitonga. Ni mwandĩki wa mohoro Niki Gitonga kuma mwena wa Kwale ne kuo agatwira kwe kundu kumwe kwanjĩrĩirie gucerangirwo kidogo no ne ukuragithie na mbere nyingethie mwena uri ungi wa studio wa Geci nake atutware atwire ni kukungi akoro agitutwara ni ndona andĩkĩtwo mohoro wa Geci me kundu na kundu urenda tuthie kukumanagia na haha Kito mohoro manyagete guothe icigo-inĩ ciothe cia bũrũri ũyũ, na ndĩrenda rĩu tũthiĩ mwena wa Nyandarua kũrĩa ũikia wa kura kaunti ĩyo ya Nyandarua no ũrathiĩ na mbere, aikari makiuga atĩ mĩhang'o nĩ ĩraterebwo wega nĩ maabitha a IEBC. Ũrĩa warĩ minista wa maaĩ Cecily Kariuki nĩ aikirie kura yake ceceni-inĩ ya Tumaini Primary kũrĩa andũ erĩ manyitĩtwo magĩkũĩrwo gũkorwo na mĩbango ya kũhe mũingĩ mahaki. Reke tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Anne Ngigĩ wa Nyamũ kuma mwena ũcio. Thengio muno studio o toguo wauga ndirio thiini wa gicigo kia Nyandarua kana thiini wa kaunti ya Nyandarua, na haha ndugamite ni cukuru-ini wa secondary wa Tumaini na ni ward-ini ya Kanjuĩrĩ thiini wa kaunti ya Nyandarua. Na thiini wa ward ino kana thiini wa ceceni ino ya wikia wa kura no urathie na mbere na njira iria yagiriire, na riria twakinya guku kuri na mutongoria umwe twacemania nake na niwe uri urari minister wa maaĩ niwe Cecily Kariuki, na hihi tukimwite oke atutaririe kana atwire ona mutaratara ucio wa gwikia kura wagitwarithio na njira ihana atia na kana hihi kuri na undu wagikorwo kiyumiria thiini wa gicigo giki. Waziri, uhoro wa miaraho na waranirie na mwiroreri wa Inoro TV no kimwire hihi kana we ni wikitie kura na uria wona mutaratara ugithie na hihi tukinyitie haginya ndagika ino. Thengio muno na thengio muno Inoro ni gutucerera guku gwitu Kanjuĩrĩ twi Tumaini Secondary School, na giki nikio kituo kiria ni njikagia kura noguo ni ngukite na family na arata uria turabangite na ndakora guku wira no urathie na mbere wega ati ona dinani na ndagika 5 ni mwenyewe kuingira raini na gutwarithia na gukorwo ni ndauma guku Kim's Kit daruta wira biu ona to ni ndaria na andu mauma haha mandu matiraikara ona hanini ni urona heraini ino ni hena streaminya no kiroro uguo ni urona stream igire itire na andu uguo maroka mathiete stream igire ciina andu aingi aria meyumiria ithaa iriri uguo njuge ni tuthiete wega kwaria na andu aria meguku ni manjira andu ni mokite Tumaini Secondary tukoragwo andu 2,100 ria 16 na ni tukinyite nuthu aria mokite riu na magaikia kura na magacoka mawira-ini mao. No atiriri ni ndakora kiundu kina giconoko muno o haha ngiingira kituo tondu he mundu guthiururukaga haha na ndoria niki areka arathi akirungamagia ngari ni ndamenyithio ati ni mbeca arakua akiaragiria akiheaga andu mbeca kuga ati atumitwo ni kiama kia UDA turio hau tondu cifu akiuma guku na ACC ni ndamamenyithio horo ucio na maũiyũkia na hinya muno na ihenya muno na meta commander wa police na nioka na ngari iyo irekwirwo
amioya na amitwara police station ndio hone ndaria na komanda na ni ndamwira mbica yo ndino na ijega to ni drona andu mena tukundi ni amanyagania ni amera mainuke uria watho ubati gukorwo kibuatwo mundu aikia akainuka no atiriri Mwiroriga kuririkania turagukinyira o kuria guothe uri na kwa ihinda riri ndirenda tuthie mwena wa Narok kuria mwandiki witu wa mohoro Jeff Koinange ari Jeff ungikorwo ni uratwamukira na njira igwete hihi wikia wa kura urathie na mbere atia mwena wa Narok na ugitiri naguo uhana atia ku Jeff Ndra kuigua wega muno Wangeci twi guku Narok town Nede twakinya guku Sky Team all over the country na guku Narok town registered voters ne about 30,000 uguo no turaigua kuma returning officers guku ati voter turnout ne very low ne kindu ta 30-40% na kwe mathaa mere ginya polls cihingo kugu andu no makamaumire nitukwaritie orona Senator Ledama Olekina atwira voter turnout nima ni very low across the county na andu maumire voting stations itana higwa thaa 11 no guku ni marathi na mbere nwana behind me thutha wakwa ici ni raini andu nimetereire ku vote age nima votete no amona guku no mareterera ku vote. Habari zenyu? Mko sawa? Mko fiti? Bado mnaendelea? Mtapiga kura? Okay, no metereire na very calm by the way. Goko mood ire hana hari. Very calm, no marathi na mbere marekia nimeguthie mucii. No oria twero voter turnout is very low. Andu no makamaumire nethega mahote ku vote. Amena mathaa meri na kindu ginya polls cihingo. Wangeci. Barizenyi. Sawa sana. Mambo. Othie nitwe kwena icigo imwe cia bururi itauma na kana mitambo ya Kimskit etakurutaga wira wega hihi ku mwena wa Narok Kimskit ni iraruta wira uria kwagereire Jeff ungikorwo ni urajigwa na njira yegwete ndirakoria he miene imwe ya icigo imwe cia bururi itauma na mitambo ya Kimskit ikiruta wira wega ku kuria Narok hihi mutambo ucio wa Kims ni uraruta wira wega Jeff Ucio ni Jeff Koinange ari mwena wa Narok na nitugucoka ku tumenye uria maundu maikaire no ninge kuma mwena ucio tuthie kwi mwandiki witu wa mohoro Wadia wa Muriithi ari guku Nairobi Wadia ndi we mwena uriku wa Nairobi na ni maundu mariku marathie na mbere mwena ucio Wangeciwa muriukitwe mwena wa Kawangware kana thukuru wa muthingi wa Kawangware guku ni gicigo kia ubunge kia Dagoretti ya Rugongo na no nyende gukumenyithia ati gukinyira mabinda-ini maya raini thutha-ini wakwa no andu no marite raini na raini cinaigire kuma nja wa thukuru wa Kawangware kuria aikia makura magiriro gukorwo makiingira thiini wa ceceni ya wikia wa kura na kuingira guku thiini no ngwiriete kwina makeria maraini 10 iria cie guku thiini na kwoguo niguo gukorwo maobitha makitigirira ati gutire na musukumano muingi kana mugiginyano muingi wa andu nikio gitumi andu meraini igire ja na raini cinenene pio na aikia akura guku ona megututaririe maigirire guku o mathaini ma kiroko kuma o thaa 10 aikia makura ni mekuingirite thini wa ceceni ino ya wikia wa kura ya Kawangware guku ni gicigo kia umbunge kia Dagoretti ya Rugongo na tugakimenyithia ati mutaratara uyu ni urathie na mbere wega ona gutwika kuma na gucererwo gwa kwambiriria kwa wikia wa kura mathaini ma kiroko no mathaa manini mutaratara uyu ni ucokire kwambia kuthie na mbere o wega na riu ithaini riri aikia makura no marathie na mbere na gwikia kura makibokaga ati muiria thinacara cia bwaini ikinyite iria ni mathaa ma kubinga ceceni kana mathaa ma gukinya ma mwico ma gukora kura igeikio
aikia makura mari taraini cia gukunja marebo kati nimekuona nari mweke wa kuingira thiini tondu na kwa wingira thiini na kuoraini no nyingi na andu no ingi andu manjiriirie kuma kibingo-ini kia thukuru wa muthingi wa Kawangware makiingira gathiini raini ni ta 10 uguo na ciothe ni mugiginyano munene na no ngwire ati o mundu ari na mwiboko ati muthia-ini wa thiku ni ekugia na kanya ga gwikia kura gukinyira riu ibinda-ini riri Wangeci wa Muriuki gutire thogo ona emwe tuiguite thiini wa isigo iria tuthiururukite thiini wa county ya Nairobi ni tuthiururukite gicigo kia umbunge kia Dagoretti ya Rugongo guku turi ni tuthiete mwena wa Westlands mathaini ma kiroko na ninge no tuthiete isigo imwe cia Starehe na gicigo kia umbunge ona kia Dagoretti ya Muburo na no ngwire ati kou kuothe tuthiururukite county-ini ya Nairobi gutire bado tuiguite thogo ta kuria kungi matura-ini maria mangi kana town-ini iringi turaigua ati kwina andu manyitito mena maratathi matari metikiriku kwina maundu marathi na mbere no ngwire ati Wangeci wa Muriuki kuma twambirie kuthiururuka mathaini ma kiroko county-ini ya Nairobi o kuma riria tubingurire ceceni ya Inoro TV matura maria tuthiururukite thiini wa county ya Nairobi aikia makura gutire thogo na emwe tuiguite gutire mundu unyitito na wici gutire muteti anyitito akibakana na gutire ona aikia akura manyitekanite mena thogo otiga maundu manini na manini maria matagaga ukona mundu ni ngira ceceni-ini ya wikia wa kura angimagetua ni thimu yurite no itanya riao no kwenda kwanirira makiuga ati indo ciao ni ciurire mena itanya ria kuga ati kibande kiao ni kiora koguo ndegwikiria muteti muna no macio ni maundu manini maria maobitha ma borithi marakorwo making'ethanira namo na no ngwire ati ugitiri thiini wa matura maya kana thiini wa ceceni iria tucereire no ugitiri ni mugacirithie o ceceni ena maobitha ma borithi na toria regional commissioner wa Nairobi Kang'ethe Thuku arakoriro akira muingi wa Nairobi muthenya wa ira ni ati ni egutigirira o ceceni ya wikia wa kura kwina maobitha eri ma ugitiri ni gugutigirira ati thayo ni mugitire na aikia akura ni magitire na andu magakiro wona warikia gwikia kura yaku ni wega ukiinuke mucie weterere maumirira ni amu kwanirira na kugitira kura ucio ti wira wa muikia wa kura ucio ni wira wa commission ya ithura na mibaka koguo muingi ni urerwa ati wona warikia gwikia kura ni wega warikia gwikia kura winuke mucie weterere maumirira maniriro ni commission ya ithurano na mibaka ningi maobitha ma borithi no commissioner wa Nairobi Kang'ethe Thuku no arakorirwo akira muingi ati reke gutigakorwo na ikundi bakubi na ceceni cia wikia wa kura gutigakorwo na andu mararurungana bamwe maobitha ma borithi me maitho niguo gutigirira ati gutire na tukundi tunini turarurungana ja na thiini wa ceceni ya wikia wa kura na koguo warikia gwikia kura yaku imwe kwa imwe muingi urorio winuke mundu athi mucie kana ucoke mawira-ini maku tondu ugitiri ni mugacirithie miena-ini yothe na onjorio nao magakorwo makirwo ati biathara ciao kana mawira mao onao mamenye ati ni magitire ibinda-ini riri koguo thukuru-ini ya Kawangware Dagoretti ya Rugongo maundu marathi na mbere wega aikia akura ni marathi na mbere na gwikia kura ciao na gutire thogo na imwe tuonete otiga no kung'ang'anira mweke ucio wa gutigirira o mundu ni agia mweke wa gwikia kura Tuma aba thiini wa Kawangware no tugukorwo tugithiururuka thiini wa isigo ingi cia county ya Nairobi turorete gicigo-ini kia umbunge kia Dagoretti ya Muburo o ringi muiria ceceni ibingito mathaini ma thinacara na niguo utari wa kura wambiririe koguo no kwirira mwiroreri wa Inoro TV ati turatwarana ikinya kwa ikinya gutigirira ati ni wamenya maundu mothe maria marathi na mbere thiini wa county ya Nairobi ona nja wa county ya Nairobi tondu tukire ona andiki ma moboro mebandite kuo niguo gutigirira ati mwiroreri wa Inoro TV ni akinyiro ni uboro otoria maundu marabanika Wangeci
Ngurekereirie uthie Dagoreti ya muhuro ndiwe kana he ceceniria uma he kundu mambiriirie guthurana macereirwo tondu nitwoya ati kuria mambiriirie macereirwo IEBC ne kumahe mathaa kana ndagika nini cia gutigirira ati aikia akura ni mongererwo mathaa maria mateire kiroko na kiuria gia keri hihi kuria gwothe uguthiete mutambo wa KIMS ni ukurutaga wira kana hihi gukundu kungi metikirio kuhuthira register Wagesiwa Muriuki kiroko ni twambire twathie ceceni-ini ya wikia wa kura ya Hospital Hill na kuu nikuo tukoririe ati kuma na gucerero kwa wambiriria wa wikia wa kura tondu andu mekwanjagiriria kindu ithaa-ini ria thaa igiri uguo nirio mekwambagiriria gwikia kura na gitumi gia gucerero kiuma kubingicithania mathanduku tondu riria maobitha mokire na mathanduku mathaa-ini ma kiroko mokire mathanduku aria mauma namo makora bena ithanduku rimwe ritaribo na ithanduku riria ritaumabo riuma ria gavana ria giturwa kia ugavana no ithanduku riu ni ricokire ria cokero na rioka ria tukanirwo na mathanduku maria mangi na mutaratara uyu wakoro ukithie na mbere koguo ucio no uguo undu uria utumire mwena wa Westlands gukoro na gucerero kwa kwambiriria kwa mutaratara wa wikia wa kura ona mwena wa Westlands primary ona kuo no tukorire thina otocio no riu nakuo kuma maritwa andu kurora maritwa kuma kibingo-ini kiingiriro-ini kurora ritwa andu matikumenyaga kuria wagireirwo ni kuingira raini iria wagireirwo ni kuingira ndemwa yaku ya kwambiriria tondu andu marakibanga raini na uria ndemwa ithiete angikoro ni wagesi wa Muriuki ukuthie urore W na A ubangera ini iria yambiriirio uguo angikoro ni wadia ritwa W na A magakorwo makiara raini marorete uguo na mutaratara ucio koguo ri tondu andu matigukimenyaga uria wambiriirie uria kwagireirwo kana uria wagireirwo ni kubanga raini megugiciragia ringi ni ugugikora obithaa wa commission ya ithurano na mibaka kana obithaa wothe egukorwo agikube mwerekera maundu macio matinakora koguo kiu ni kimwe gia gitumi kiria gitumire gukorwo na ucereru wa kwambiriria mutaratara wa gwikia kura icigo-ini icio tugucerete ni tuthire wodi ya Kilimani na kuku ni Kilimani Primary School kou nakuo ni kuma na undu wa gukorwo ati KIMS kit itikurutaga wira na njira iria yagireire na tugakirwo ni maobitha ati riria kanyamu kau tugwita KIMS kit gatwikaga kubora mwaki kana gakorwo na thina mwiri agakitio ringi kambiririe kuruta wira gekwoya ndagika kindu ta 15 koguo ibinda-ini riri ria ndagika ici 15 ni ugukoraga aikia makura makinegena makiuria ni ndui kurathie na mbere kai turakiaga gwikia kura niki turona gutiri undu urathie na mbere no magakirwo ni maobitha ati maundu no marathie na mbere no bau no bo twambire kuona KIMS kit kiamba kurete thina no ti thina munene tondu ceceni iria ingi ciothe tucerete ni kurakorwo na thina ucio wa KIMS kit kwamba gutiga o banini tu kwaga kuruta wira no thutha-ini ucio igakorwo ikiruta wira na njira igwete koguo ndagika icio nini kindu ndagika 15 uguo 20 ugakora nirio andu marajia kuria kai kurathie atia no maobitha a commission ya ithurano na mibaka ni mareka o uria wothe mangibota niguo gutigirira ati ni merewithia aria meraini-ini aria metereire gwikia kura maundu maria marathie na mbere na magakimera kanyamu niko gaka KIMS kit ni eno ni yamba kubora no ica-ini ikubi ni kuthie na mbere na kuruta wira koguo muingi ugakierewa na njira iyo na mutaratara wa kithurano ugagikorwo ukithie na mbere wagesi wa Muriuki cia mwanya wadia wa Mureithi na nijue Nairobi ena constituency 17 na nijue we wadia na mundu gwetwo wa Werwa Nyambura ona Kate ni muguthie na mbere na guthiururuka icigo itiganite cia county ya Nairobi no tugithie na mbere mihango ya wikia wa kura gicigo-ini kia ubunge kia Mboni county-ini ya Makueni no irathie na mbere wega kuringana na mubango wa commission ya IEBC mubunge wa gicigo giki Erastus Kavasu ni ugite ati aikari ni meyumiretie kwa wige oho akimathingata mathie na mbere na kuiga thayo. Wengine naimiza watu wetu watoke ndio wapige kura. Hii ndio siku muhimu ya kuchagua viongozi wenu. Kwa hivyo tokeni, jitogezeni ndio mpige kura, ndio mchague viongozi wenu.
Wengine naimiza watu wetu watoke ndio wapige kura. Hii ndio siku muhimu ya kuchagua viongozi wenu. Kwa hivyo tokeni, jitokezeni, ndio mpige kura, ndio mchague viongozi wenu. Na kuma mwena ucio tuthie mwena wa Farisho kuria mihango ya wikia wa kura necokereire ceceni-ini ya Upper Baricho Primary County-ini ya Kirinyaga thutha wa macini cia KIMS kit guthondekwo gathina karia kauma na ko ga mitambo. Viongozi wenu. na reke njuge kuthiĩte o wega although nĩ kuma na thĩna wa macini ĩmwe ĩgũkuamĩte no nĩ yacoka yagira na gĩthurano gĩathiĩ na mbere wega. Nĩ tũrathurana nginya thaa ici tũtirĩ tũrona ũndũ ona ũmwe mũru, kuthiĩte o wega ũrĩa tũrerĩgĩrĩra. Andũ mabana atĩa? Andũ matena ũru mena thayũ, nĩ marathurana mena thayũ, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe araruta chaos, koguo tũrerĩgĩrĩra maũndũ mothe megũthiĩ wega ũguo kũhiana. Na no tũrathiĩ na mbere kũrora ũrĩa maũndũ maikaire kũndũ gũtiganĩte. Mike, ũngĩrora icigo itiganĩte, kwĩna kũndũ kũmwe kwĩna turnout, kũndũ kũngĩ andũ nĩ meyumĩrĩtie kwa wĩingĩ ta mwena wa Kawangware, ũkona nginya Mboni andũ marauga andũ nĩ meyumĩrĩtie kwa wĩingĩ. Na in fact nĩ tũkoretwo twahutĩrĩria ũhoro ũcio twĩna ageni tu haha ũhoro wa low voter turnout, ati andu matireyumiria na muno muno ona kwanja ona gikuyu-ini ukona andu matireyumiria uria kwagiriire tondu kuratuika mwena wa gikuyu-ini ni andu gicunji kia 30 hari 100 aria makoretwo makiyumiria. Niki giki kiratuma andu matikagucĩrĩrio ni kuma guthi gũikia kura? Okay, kiu ni kiuria kiega Mike. Kuringana na uria ndira understand muteti agika kura he maundu meri akoragwo agika, akoragwo akihe muikia wa kura confidence ya kumira kana kumuhe guoya wa kwaga gukaumira. Na ndathikiriria nginya meri ira ndirona ha TV ni ateti aria maraurio ciuria ni reporters aitu handu ha muteti gukorwe positive angi ni very negative. Nginya meri ira mararia ri ona utaikitie kura no witigire guthi guikia kura tondu matira ku encourage ugaikia kura, marenda gukuonio na mahotanite kana ciama cia uri ihotanite. So ungikorwo muikia wa kura ri, why should you go? Angikorwo ri muteti ni akwira oni mahotanite ri wagithi gwika atia? Kura yangu ndirabatarika. Na niho turoiga atiriri kuri andu aikia akura mena bata na gwikia kura tondu wathi gucagura mundu uri urenda akurugamirire miaka ingi 5 either ni president kana ni MCA wa gicagia kwanyu. But the thing is mundu uragwikagiria kura, urahoyaga kura, uri arakuhoire kura aratuma no umire kana no age kumira, it matters. Tari ungirora gwitu central ni kuoraigwa kwina thina uria munene muno kuu ni kokora twika andu matiumirite. Icigo iria ingi ni uraigwa andu nimagendie kumira, no central ni uraigwa andu matiumirite. Then back in your mind ukenda kwiyuria atiriri niki giatuma andu a central turamonaga micamanio-ini ya siasa maihuritie iharo matinoka kwararaini cia gwikia kura. Wa mbere tutigirwo maregete kumira tondu gutire mugiku urarugama as a president, tondu hena kurugama uri urarugama it is no to nginye korwo ni mugikuyu ni ati kwina mundu urarugama president na ni right yaku ya gwikia kura. But the thing is central tutire twarwa bara tuciwe na uko Rift Valley na kundu kungi no twarora siasa iria irahurirwo central ri nyingi irari cia gutuma mundu ecirie kuhota gukorwo na bara polling station cirari cia ungirarorire campaign wega urore ona mieri iria koretwo ikiario na iria irario muthi oguo raigua kundu ta Nyandarua ku ngari anyitwo kiheana mbeca ni ya mundu fulani ni toigwa gwi kungi ningi the same thing ikuhapenaga ni ya mundu fulani. That tells you
aikia kura ni marari na bata munene muno wa kwenda goka gwikia kura no marekirwo guoya ni andu aria marathi gwikiria kura kana aria marabingana na aria marenda gucagura. So the only option was either no nyumire kana no njage kumira, and then after all discouragement ino ya nyamu iciretwo kit ni to me ni discourage andu aingi muno kwaga kumira. Taru tuona Nairobi tukirwo atiriri kuri andu raini namba 7 mokire rucini makora macini tiraruta wira mauga mathi makarie ajucio ndujo mundu ndangicoka mugiku ndungi mwira ainge nduko ngengie kura acoke thia hingure mwira hinge ringi oke aingie kura uguo ndoi ni kuga atia. So the thing is IEBC ni matwirite macini cio ni maciikite test magatwira nginya ni chargetwo. In fact matwirire tene muno about last month mabiyo twitiare na giturano ona kono gikwo muthi tweragwo gitiare no riure turona hare ari turona kindu very different no ria tweragwo. But at the end of the day bwana Michael gwiciria to me, if you ask me the cause of all these things he kindu kimwe njiraga nginya andu akwa wira ndemeraga always learn to tell yourself that I am the solution, the back stop with me. Onaya twi nao aikia kura magihota mundu auge I am the solution nine ni good decide no gukore president wakwa, MP wakwa, governor wakwa, women rep wakwa, MCA wakwa then no gukira no thuikie kura. Why? You are the solution and the back stop with you, not me. Digikumekera decision yaku, make your own decision. Or my brother with it's a personal choice. No ushagure kafawe choice yake nino ukira mundu utara make choice na dana umera. So turnout ino turona very low. Kuri andu ikuhe iguteithia na no kuri andu ningi igukorwo ikiumithia. Kuri o mundu hari ikarite oguo ri ona hana oguo ri ni aramenya we ni ri ona kuhana oguo kuhana ri amuki no kuri ungi nake anyitiriire mara na ngundi area iguo ri aiguo kwaja uria kirima kuhana ri kamenya bazi nito katwariri icio cia voter turnout kinuthia hedeke munyambe guthuke tukorwo tukiraniria na mwandikito wa mohoro mundu gwitwo Haruni Njoroge wa Maina ekuria Mwea na ningi no tugucoka twaranirie na Wambui wa Macharia nake ekuria mwena wa Kajiado. Haruni twire ni atia kuhana mwena ucio wa Mwea? Thengio muno Njenga tugwatariria guku turi ni cukuru-ini wa muthingi wa Ngurubani guku ni gicigo-ini kia ubunge kia Mwea, kimwe kia icigo cia ubunge 4 cia kaunti ino ya Kirinyaga na guku ni kaunti-ini ino ya Kirinyaga guku gicigo-ini giki kia ubunge ni kuri aikia akura aria ingi makiria ni amu ni aikia akura 131 na cukuru ino ceceni ino ya wikia wa kura neo iri aikia akura aria ingi muno iri ceceni imwe cukuru uria ciagitagwo hau tene cire ceceni imwe riu tiga uria ciacokire ikigayanio igitwika streams iria riu cietagwo polling stations. No Njenga gutariria ni ati kuma guku hugururu-ini cia kirima kia Mount Kenya guku ni kaunti ya Kirinyaga na kwiragwo thi ni igire na wa kagurania ithatu na ni uhoro wa matondu Njenga touma Kirinyaga eri ingi kuria gicigo-ini kia ubunge kia Ndia, gicigo-ini kia ubunge gia Gicugu na nituthiite gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati na kuu guothe kuma mathai-ini ma rucini gwatinda mbura na Njenga mbura iyo yatinda gicigo-ini kiu icigo-ini icio ciothe nio iratwika igiritie aikia akura kwiyumiria na njira nene muno niamu ona thaa ici kuri okundu kuraura mahinda maya Njenga turaria nawe tauma cukuru wetagwo kia Mugumo kuu ni Gicugu gicigo-ini kia ubunge gia Gicugu na twatiga gukiura no guku Mwea ni riua rikuo na andu ni makiyumiritie no o toguo ndaigua mukiaririria hau studio Njenga ni ati andu meyumiritie na gikiro kinini muno. Ndagika imwe hetuku guo ndakorwo ndaraniria na murugamiriri wa commission ya IEBC guku kaunti-ini ino ya Kirinyaga etagwo Jane Gitonga ajira gukinyiria riu andu aria meyumiritie uringithanitie na aria mandikithitio guku kaunti-ini yothe maria aikia kura aria meyumiritie na gicunje kia 34 34% hari igana. Uguo ni kuga ni meyumiritie na njira nini muno na matikinyite nuthu no makirite okuota hanini. Uguo ni gukuonithia
uria kuhana ni kuragituika magite kwiyumiria ni undu wa mbura angi mena mihango ta riu guku Mwea ni hindi kurahandwo mucere na andu angi ni marutaga mawira ma mugunda riu gugagituika hihi na mbe yahota gukorwo igithii iguru mahinda-ini maya riu Njenga maundu maria tucemanitie namo ni tuonete aria othe marahuranira giturwa kia governor andu 7 ni tuonete o umwe wao akiyumiria guthie guikia kura twanjiriirie kuria rucini twanjiriria kuria cukuru-ini wa Mugumo-ini kana Mugumo kuu nikuo mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua egwikagia kura yake na arokire kuo mathaa-ini ma thaa 11 na ndagika 44 na agwikinyiria thinacara na ndagika 10-15 akorwo agiikia kura yake. Tukuma hau twacoka twathie kuria cukuru-ini wa Kathaka kuu ni gicigo-ini kia ubunge kia Ndia twacemania na mwandiki mukaru thiini wa ministry ya ugitiri Ndagitari Karanja Kibisho na akiikia kura yake cukuru-ini ucio na agitutariria uhoro wigie ugitiri ni murumia bururi-ini na ona guku kaunti-ini ya Kirinyaga ni twathie cukuru-ini wa kothi cia moko kuria Kaitheri kuu ni Kirinyaga ya gatagati wa Ngoingirici na akiikia kura yake hau. Kuma hau twathie kuria Rukenya twacemania na gavana wa mbere wa kaunti ino etagwo Joseph Ndathi aranyotera giturwa kiu kia gavana na akiikia kura yake kuu. Twacoka twathie kuria gicigo-ini kia ubunge kia Ndia o ringi kundu cukuru twathie twakora murirukia wa federa ya Jubilee uria rahuranira giturwa kia ugavana na tigiti wa Jubilee etagwo Charles Kifiro nake aikia kura yake cukuru-ini ritwa ria cukuru yo ni riranjura kwa ihinda riri no aikia kura yake kuu. Twacoka kuma hau twarikiriria mahinda ndagika nini hetuku twarikiriria na governor uria urigite-ini Anne Waiguru cukuru-ini ucio wa kia Mugumo na kuu nikuo akorwo agiikia kura yake. Maundu maria tucemanitie namo Njenga ni ati thegia andu kwaga kwiyumiria na njira nene ni kuri na thina wa mitambo tutu twa kurora ciara ni kuri na thina ucio munene muno wiyumiritie andu makiria andu aria maikangitie miaka na andu aria marutaga mawira meho riu megugibatara kunyita indo ni maraga marorwo irore ciao ni iraga haria tumitambo-ini tuu twitagwo KIMS tuu twa guthurima mundu ciara na nigetha umenyeke we wiu na umenyeke wiyandikithitie guikia kura no ayuthi ni maroneka ni maretikirika ni tumacini tuu na njira nene no nao matiyumiritie na njira nene. Undu ungi twahota gukunyirwo ni tukuiguite uhoro wigie uguri wa kura ukianirirwo ni umwe wa andu aria marahuranira giturwa maundu maria twarikia kwirwo ni IEBC ti mama gutiri undu tocio IEBC imenyete no ni twarikiriria na gavana wa Iguru agitwira ati kaunti-ini ino ya Kirinyaga arugamiriri a githurano aria marugamirire mwahu wa Kenya Kwanza na ciama iria ciri Kenya Kwanza makiria kiama kia UDA Waiguru arauga ati agent ao kuma ira ni magite kuheo kandi iria ciretikiria mundu aingire ceceni-ini cia wikia wa kura na aria mauma nacio atare matinetikirio kuingira ceceni-ini cia wikia wa kura no gavana wa Iguru arikia kuga uguo ni twacoka twaraniria na Jane Gitonga ucio ni murugamiriri wa IEBC guku kaunti-ini ya Kirinyaga na twira gutiri undu tocio atwira andu aria IEBC andu aria agent Kenya Kwanza na UDA aria othe marahoete rutha na makahetukio ni IEBC na makahetukio ni ciama na ngwataniro ya Kenya Kwanza gutire mundu utahetwo kandi na gutire mundu ugiririirio nja uguo niguo kuhana kwa ihinda riri Njenga na riu tugieterera mathaa maya matigarite ithaa rimwe meri mbere ya ceceni ihingitwo twetereire tuigue kana hihi namba iyo ya andu aria meyumiritie guikia kura ni kuongerereka kuma gicunji kiu kia 34 hari 100 ni namba ithi muno na ni tugugieterera ati aikia akura othe 378 aria meyandikithitie guku kaunti-ini ya Kirinyaga guikiria kura ceceni-ini 699 ni megukorwo makiyumiria nigetha gutigirira ati ni makinyaniria wiyathi uyu mahetwo ni gatiba uguo ni gukuhana Njenga iyo niyo bica ya kaunti ino ya Kirinyaga na riu kuma haha kaunti-ini ino ya Kirinyaga guku Mwea gutware imwe kwa imwe kinya kuria kaunti-ini ya Kajiado gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo tunyitanire na Wambui wa Macharia nake atumenyithie mwena ucio atukiri yake.
Thengio muno Harun wa Njoroge uri kaunti ya Kirinyaga na togo wauga no tuthiete na mbere na kwamba kambe itu guku kaunti-ini ya Kajiado ndiguo kiuga kukuri na mbura no guku ngukwira riua riria ririkuo ritigitarie na ritihana no maundu mothe no maragithie na mbere oro wega ithurano no irathie na mbere oro wega kuria guothe tuthiururukite tugigitwiria uria maundu magiikaire na umwe wa maundu maria ndaigua Harun agweta ni uhoro wigie namba ya andu aria meyumiritie na no thina uria uronekana guku kaunti-ini ya Kajiado kuona ceceni-ini nyingi iria tukinyite gutire na namba nene ya andu aria mari raini-ini ona raini imwe kana polling station imwe ni tondu ni kigayanitio ni urona ati ona kumwe andu aria meho ni umwe eri ona kana kungi gutikire na kwa ihinda riri turi thukuru-ini wa Kiseria wa muthingi wa Kiserian uri Kajiado.